سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. توی این ویدیو قصد دارم شما رو به یک چالش 32 روزه دعوت بکنم برای تقویت مکالمه انگلیسی با کتاب Speak Now 1. این کتاب بچه ها 32 تا درس داره و هر درس شامل 2 تا صفحه هست و شما میتونید به راحتی با برنامه ریزی هر روز رو اختصاص بدید به یک درس و خوب تمرین بکنید. و یکی از چیزهای خوبی که من راجع به این کتاب باید خدمتتون بگم و دوست دارم اینه که گرامر در این کتاب وجود نداره، چیزی به نام فرمول و نمیدونم تمرین گرامری اینا نداره و به جای اون در قسمت لنگویج بوستر یعنی پارت سوم هر درس میاد به شما یه سری قالب‌های جدید مرتبط با موضوع در واقع اون درس به شما آموزش میده که شما با دونستن اون نکات و اون قالب‌ها میتونید به گرامر به صورت غیر مستقیم تسلط پیدا بکنید و به راحتی مکالمه کنید و نیازهای ضروری خودتون رو در واقع پوشش بدید. خب بچه ها، ما در قسمت دیسکریپشن یا توضیحات تمام موضوعات رو به صورت تایم بندی شده مشخص کردیم و شما میتونید موضوع مورد نظر رو حتی اگه وقتتون هم کمه نمیخواین که تو این چالش شرکت کنید میتونید موضوع مورد نظر خودتون رو از قسمت تایم استمپ انتخاب بکنید یا قسمت دیسکریپشن یا توضیحات انتخاب بکنید و اون موضوع رو در واقع اون درس آموزشش رو ببینید. خب دوستان، با دونستن این نکات بریم که درس اول رو شروع بکنیم. منتها قبلش ممنون میشم که حتما این ویدیو رو لایک کنید و برامون حتما کامنت بذارید. خب بریم که درس اول رو با هم شروع کنیم. Okay, in the name of God, the compassionate, the merciful, Unit 1. The topic of this unit is How are you? The first unit of this book is about greeting and saying goodbye. Greeting people یعنی احوال پرسی کردن با مردم. Saying goodbye به معنای خداحافظی کردن. پس ما در این درس میخوایم بپردازیم به اینکه چجوری احوال پرسی بکنیم و اینکه چطور خداحافظی بکنیم. The first part, the vocabulary, it says that write your first name, middle name, and last name in the chart below. اسم اول یعنی اسم کوچک، first name, middle name یعنی میان نام، last name نام خانوادگی گفته در جدول زیر بنویسید. last name به معنای نام خانوادگی براش second name هم میتونیم بگیم، family name هم برای این میتونیم بگیم، surname هم میتونیم بگیم. پس برای در واقع این عبارت یعنی last name میتونیم از این عبارات چیه استفاده بکنیم. family name, last name, surname and second name. As an example here, it says Donna Grace Smith. Donna Grace Smith. اینجا خودشو معرفی کرده، گفته My name is Donna Grace Smith. Donna is her first name, Grace is her middle name, and Smith is her last name. نام اول دانا، گریس میان نام و اسمیت last name هستش. What's your name؟ وقتی شما میخواید نام یک کسی رو بپرسید از این عبارت استفاده میکنید. What's your name؟ What's مخفف what is هستش. What's your name؟ چطور خودتون معرفی کنید؟ My name is for example مرتضی زارایی. اینجا مثالی که خودش داده گفته My first name is Donna, my middle name is Grace and my last name is Smith. یه موقع هست که از شما full name رو میپرسن. وقتی از شما full name رو میپرسن What is your full name؟ شما باید نام کامل یعنی نامی که در آیدی کارتتون هست یعنی کارت شناساییتون هست با پسوند کامل بگید. In Farsi we also have middle name. ما در فارسی هم در واقع middle name داریم. به عنوان مثال امیر حسین، حسین is middle name و امیر هم به عنوان first name هستش. Let's go to the conversation part 2. As you can see here, there are two guys, school boys and girl
they are talking to each other for the first time, and in the third frame you can see they are shaking hands. اونها در حال در واقع دست دادن به هم هستن و این نشون میده که اولین بار هست همدیگر رو ملاقات میکنن. 2 سوال از ما پرسیده. What is Steve's last name and what is Emma's middle name? What is Steve's last name? What is Emma's middle name? نام خانوادگی استیو چیه و میان نام اما چی هستش؟ ما با توجه به این کانورسیشن باید به این 2 سوال پاسخ بدیم. خب قبل از اینکه کانورسیشن رو با هم بخونیم من یه نکته راجع به اینکه ما چند نوع سوال داریم خدمتتون بگم. ما 2 نوع به طور کلی سوال مطرح میکنیم. یکی yes or no question هستش و یکی WH question ها. WH question مثل این نمونه‌ای که اینجا میبینید با در واقع WH شروع شده، مثل what، مثل where، مثل who، مثل whose، مثل when. اینها WH question ها هستن. پس سوالاتی که با WH question شروع میشه بهشون میگن WH questions. در پاسخ به این سوالات ما yes no نداریم و اما yes no question ها که با do و does یا am و are مطرح میشه. For example do you have a middle name؟ در پاسخ یا میگیم yes I am یا میگیم yes I do یا میگیم no I don't. پس در پاسخ یا yes استفاده میکنیم یا no. به این نوع سوالات در واقع ما میگیم yes or no question، چون در پاسخ ما از yes یا no استفاده میکنیم. همچنین با امویزار اگر بخوایم مثال بزنیم for example we say are you a student؟ are you a teacher؟ در پاسخ یا میگیم yes I am یا میگیم no I'm not. خب حالا میریم سوال conversation. Hi how's it going؟ Hi به معنای سلام، how's it going به معنای حال شما چطوره. how's it going حال شما چطوره. how's مخفف how is هستش. how's it going معادل کلمه عبارت how are you هست، اما برای گفتگوی خودمونی تر و فرندلی و دوستانه تر استفاده میشه. how's it going یعنی حال شما چطوره. fine thanks ممنون متشکر. fine یعنی اینکه ممنون، خوبم. fine یعنی خوبم، thanks یعنی تشکر. how are things اینجا هم در پاسخ یعنی follow up question استفاده شده و در پاسخ این هم از این احوال پرسی کرده، گفته how are things اوضاع احوال. how are things به صورت تحت لفظی یعنی که چیزها چطور هستن که در واقع همون به معنی حال شما چطوره معنی میده. در پاسخ گفته pretty good یعنی کاملا خوب هستن. pretty means completely یعنی کاملا. اوکی pretty means completely که اگر بخوایم در دیکشنری این رو نگاه بکنیم pretty به معنای در واقع بسیار زیبا معنی میده، اما در اینجا معنای completely رو میده یعنی کاملا. My name is Steve Hill خودشو معرفی میکنه. My name is Steve Hill. What's your name نام شما چیست. What's your name در پاسخ این خانمه یعنی اما میگه که I'm Emma Laurie Shaw. As you can see here her first name is Emma, her middle name is Laurie and her last name is Shaw. Now there is one point here. یه نکته اینجا وجود داره و اونم این هست. وقتی شما خودتون رو معرفی میکنید میگید my name is و اسم خودتون رو میگید، طرف مقابلتون دیگه نمیگه my name is، طرف مقابلتون میگه I'm. یا اگر شما بگید I'm طرف مقابل میگه my name is. پس my name is طرف مقابل میگه چی؟ I'm. خب در اسلاید سوم یعنی فریم سوم اینجا میگه از دیدار شما خوشبختم. It's nice to meet you. دقت کنید که نمیگه I'm nice to meet you، میگه It's nice to meet you. It's nice to meet you یعنی از دیدار شما خوشبختم، از ملاقات شما خوشبختم. در پاسخ ما یه تو آخرش اضافه میکنیم. Nice to meet you too. من هم همچنین. Nice to meet you too. من هم از دیدار شما خوشبختم. There are some alternatives here. ما جملات دیگه هم میتونیم به جای اینا استفاده کنیم. به عنوان مثال It's nice to meet you.
It's glad to meet you. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Happy to see you. Happy to meet you. Happy to see you. میتونیم به جای این عبارت دیگه هم استفاده کنیم که همین معنا رو دارن. خب و در فرم چهارم well it's time for class میگه که وقت کلاس رفتنه، میبینمت. اینجا saying goodbye صورت میگیره. see you later یعنی بعداً میبینمت و take it easy به معنای بیخیال اینجا معنی نمیده. اینجا به معنای خداحافظ معنی میده. take it easy. It's time for class یعنی وقت کلاس هستش. It's time for class. well به معنای خب معنی میده. خب در قسمت پایین گفته که practice the conversation. Exchange the blue and green words above with the words below and practice it again. گفته که برای این عباراتی که به صورت آبی و سبز استفاده شدن شما اینها رو جایگزین اونها کنید و یک بار دیگه conversation رو با هم تمرین کنید. به جای how's it going میتونیم بگیم how are you. how are you. به جای how's it going میتونیم بگیم how are you یعنی حال شما چطوره. به جای fine thanks در اینجا گفته I'm fine thank you. I'm fine thank you. حالا تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که ما به طور کلی دو در واقع موقعیت داریم. یک موقعیت دوستانه و فرندلی و یک موقعیت مؤدبانه و کاملا رسمی که دیگه از عباراتی نظیر how's it going و fine thanks استفاده نمی کنیم بلکه میگیم how are you. I'm fine thank you. و برای see you later از buy استفاده شده در حالت مؤدبانه و رسمی و take it easy برای به جاش have a nice day استفاده شده یعنی روز خوبی داشته باشید. have a nice day. خب در قسمت language booster میپردازه به در واقع تمامی نکات مربوط درس یک. برای greeting people یعنی احوال پرسی کردن ما از عباراتی نظیر اینا استفاده میکنیم که این علامت ستاره که اینجا زده گفته ستاره که این بالای جمله است انتهای جمله است نشون دهنده اینفورمال بودنه. اینفورمال یعنی غیر رسمی و دوستانه. پس ما دو تا حالت داریم یا فرمال و رسمی و یا اینفورمال که غیر رسمی و دوستانه باشه. Good morning یعنی صبح شما بخیر. Good afternoon یعنی بعد از ظهر شما بخیر. Good evening یعنی عصر شما بخیر. Hello hi و hey. Hello و hi در موقعیت‌های رسمی و مؤدبانه استفاده میشه. Hey برای حالت دوستانه و حالت کوچه بازاری. Hey for example we say hey guys how are you. سلام رفقا حال شما چطوره. How are you برای حالت مؤدبانه و رسمی. How is everything باز حالت مؤدبانه و رسمی. How are you doing or how do you do. How do you do هم میتونیم به این استفاده کنیم. و برای حالت دوستانه how's it going و how are things یعنی اوضاع احوال. در پاسخ I'm fine thank you everything is great. پس everything is great در pasukh how is everything میتونه بیاد. everything is great یعنی همه چی عالیه. و how's it going و how are things در پاسخش fine thanks میتونیم بگیم I'm all right یعنی من کاملا خوب هستم. I'm all right یعنی کاملا خوب هستم. not so well یعنی خیلی خوب نیستم. not so well خیلی خوب نیستم. اگر نه خوب باشید نه بد میگید so یعنی 50-50 حالت در واقع نه خوب نه بد. و اما برای saying goodbye این عبارت ها استفاده میشه. goodbye, have a nice day, good night, see you که در واقع مخففش سیا هم گفته میشه سیا. and take care means مراقب باش. take care مراقب باش. see you و take care برای حالت غیر رسمی و دوستانه. goodbye, have a nice day, good night برای حالت مؤدبانه و رسمی استفاده میشه. خب در اینجا یه مثالی زده گفته که good morning young, hi Maria, how are you? I'm fine, thank you. Have a nice day Maria, goodbye young. اینجا saying goodbye صورت گرفته و اینجا greeting. خب
یه نکته به شما بگم که greeting people ما برای فقط محدود به این جملات نمیشه برای احوال پرسی کردن. میتونیم جملات دیگه این نظیر واتساپ یعنی چه خبر که حالت دوستانه داره، واتساپ، what news و what's coming up استفاده بشه و اینها میتونه به جای در واقع این عبارت ها هم استفاده بشه. اما همین چند تا برای ما کفایت میکنه. و اما قسمت لیسنینگش گفته که برای شما در واقع قسمت لیسنینگ CD 1 شماره 3 چند تا کانورسیشن داره و شما بایستی تشخیص بدید که آیا موقعیت به صورت رسمی هست یا به صورت مؤدبانه هستش. 1. Hi, Antonio. Hey, Celia. How's it going? Great. Are you going to class? Yeah. See you later. خب اولین کانورسیشن Hi, how's it going? How's it going گفتیم برای حالت دوستانه استفاده میشه. پس فرمال هست یا اینفورمال؟ اینفورمال هستش. بعدی 2. Hello, Mr. Brown. Hello, Miss Lee. How are you this evening? Very well, thank you. How about you? Just fine. Oh, there's my bus. Good night. خب در اینجا گفت How are you doing؟ یعنی حالت مؤدبانه و رسمی. پس فرمال سیچویشن هستش، یعنی اولی این یکی درسته. 3. Hey, Tony. How are you doing? Not bad. You? I'm okay. How are classes? They're all right. I have to go. Bye. خب در اینجا باز هم حالت در واقع اینفورمال و غیر رسمی بود، یعنی دوستانه. 4. Hello, Todd. Good morning, Mrs. Jones. How are you today? How are you today این حالت مؤدبانه و رسمی داره، پس بنابراین فرمال هستش. حالا یک بار دیگه با هم گوش میکنیم تا ببینیم که آیا در واقع به اینجا قسمت B بنویسیم عبارتهایی رو که هر کسی در مورد saying goodbye استفاده میکنه، یعنی عبارتی که مربوط میشه به saying goodbye رو اینجا در هر کانورسیشن گوش میکنیم و مینویسیم در قسمت B. Listening. A and B. 1. Hi, Antonio. Hey, Celia. How's it going? Great. Are you going to class? Yeah. See you later. خب عبارت که برای saying goodbye استفاده شد see you later بود. برای شماره 1 see you later. 2. Hello, Mr. Brown. Hello, Miss Lee. How are you this evening? Very well, thank you. How about you? Just fine. Oh, there's my bus. Good night. خب برای در واقع خداحافظی کردن از good night استفاده شد، پس شماره 2 میشه good night. 3. Hey, Tony. How are you doing? Not bad. You? I'm okay. How are classes? They're all right. I have to go. Bye. I have to go bye. Bye برای saying goodbye استفاده شد. 4. Hello, Todd. Good morning, Mrs. Jones. How are you today? Great, thank you. Is that your car? Yes, it is. It's really nice. Thank you. Well, I'm off to work. Goodbye. Goodbye. I'm after work یعنی که من در واقع باید برم سر کارم و goodbye. goodbye به عنوان saying goodbye استفاده شد، یعنی خداحافظی کردن، عبارتی که برای خداحافظی کردن استفاده شد. خب در قسمت speak with confidence ما گفته که go around the class, greet your teacher and classmates, say your name and then say goodbye. این قسمت میتونه تمرینی باشه برای شما که در واقع با اعضای خانواده یا با دوستان بیاید خودتون رو معرفی بکنید و
از اونها بخواید که خودشون رو معرفی کنن و saying goodbye، یعنی اول greeting داشته باشید و بعد saying goodbye. اول خودتون رو معرفی کنید و بعد خداحافظی کنید. یه مثال زده، گفته Hi, how's it going? Pretty good. My name is Tom. I'm Marco. این دو نفر با هم احوالپرسی کردن و اسمشون رو گفتن Well, take care. و بعدش saying goodbye صورت گرفت. Take care، مراقب باش. You too، شما هم همچنین. You too. Unit 2. Nice to meet you. از دیدار شما خوشوقتم. در این درس میخوایم بپردازیم به معرفی خودمون و همچنین معرفی افراد دیگه یا نفر دوم به یک نفر سوم یا introducing others. قسمت اول vocabulary. How well do you know these people? Check the people you talk to often. A classmate یعنی همکلاسی. A teacher معلم. A friend دوست. A neighbor به معنای همسایه. A relative به معنای قوم و خویش یا فامیل. A colleague به معنای همکار. A boss به معنای رئیس. A stranger به معنای غریبه. خب سوالی که پرسیده اینجا این هستش که گفته How well do you know these people? چقدر خوب شما این افراد رو میشناسید. For example, about my classmate, his name is Hamid. About teacher, my best teacher, for example, is Mr. Ahmadi. And one of my friend or my best friend, his name is Muhammad. A neighbor. We live in an apartment. ما در یک آپارتمان زندگی میکنیم. And I know my neighbors. و من همسایه هامون رو میشناسم. Some of them are noisy and some of them are quiet. برخی از اونها پر سر و صدا هستن و برخی از اونها بسیار آرام هستن. What about the relative? یعنی قوم و خویش. For example, I have 3 aunts and 3 uncles. And about the colleague, I have a lot of colleagues in my office. در اداره خودم در واقع همکاران زیادی داریم. And we have intimate relationship. و روابط بسیار صمیمی و خوبی با هم داریم. Intimate به معنای صمیمی. Relationship یعنی روابط. A boss. We have a boss. His name is Mr. جعفری. boss به معنای رئیس هستش. Stranger به معنای غریبه. I usually don't talk with strangers. من معمولا با غریبا صحبت نمی کنم. خب به این صورت ما میتونیم در مورد این کلمات جمله سازی کنیم. خب یه مثال هم خودش در قسمت B زده. گفته چی بچه ها؟ گفته My math teacher is Mr. Lyons. معلم درس ریاضی من آقای لیون هستش. یا اون یکی گفته که My classmate's name is Bobby. اسم همکلاسی من بابیه. My friend's name is Alan. اسم دوست من الن هستش. خب دقت کنید که حرف اول بابی و الن چون اسم خاص هستش با حرف بزرگ نوشته میشه. Let's go to the conversation. خب بریم conversation رو با هم بررسی بکنیم. ببینیم در رابطه با معرفی کردن خودمون و دیگران به چه صورت ما در زبان انگلیسی جمله سازی میکنیم. خب همونطور که میبینید این عکس چیزی که در این عکس ما میتونیم ببینیم. We can see for example a woman. Her name is Jesse according to the conversation. And this boy, his name is Alex. And you can see a box of stuff in her hand. It shows that she just moved to a new apartment. And they are standing in the hallway. They are talking to each other. And Alex is introducing his pet, this cat,
خب الکس داره معرفی میکنه گربهش رو به این تازه وارد یا همسایه جدیدی که داخل آپارتمان اومده. خب با هم کانورسیشن رو بررسی کنیم. هی سلام خودمونی هستش که در جوابش میتونیم از های استفاده کنیم. Are you new to the building? آیا شما تازه به این آپارتمان اومدید؟ به این ساختمان اومدید؟ Yes, I just moved in. یعنی من همین الان اومدم، به تازگی اومدم. Just معنی به تازگی یا همین الان. Moved in یعنی اینکه تازه اسباب کشی کردم اومدم به این ساختمون که متضادش میشه move out. یعنی از اینجا اسباب کشی میخوام بکنم برم به یک مکان دیگه. Welcome neighbor. خب خوش اومدی همسایه. اینجا خوش اومدگویی میکنه و اینجا خوش معرفی میکنه. My name is Alex. I live in an apartment 19. اسمم الکس هستش و در آپارتمان 19 زندگی میکنم. Nice to meet you. اینجا میگه از دیدار شما خوشوقتم. I'm in apartment 21. من در آپارتمان 21 زندگی میکنم. Oh, I'd like you to meet تیزی. در واقع میخوام شما را آشنا بکنم با تیزی. خب در اینجا معرفی کردن یا introducing others رخ داده، یعنی اومده یک نفر دیگه یعنی گربهش رو معرفی کرده به جسی. گفته که دلم میخواد. I'd مخفف I would هستش که بچه وقتی ما این رو میخوایم تلفظ کنیم آد تلفظ میشه. آد odd تلفظ میشه. پس I'd نمیگن، میگن I'd like. اوکی؟ I'd like you to meet. مفتخر هستم یا دوست دارم که آشنا کنم شما رو با تیزی. تیزی اسم این گربه است. Hi تیزی, how old is she? میگه چند سالشه؟ She's 4 months old. 4 ماشه. But don't worry. نگران نباش. She is very quiet. خیلی ساکته. Quiet یعنی ساکت. No problem. مشکلی نیست. I love cats. من عاشق گربه ها هستم. خب در قسمت C گفته write the changes you hear above the bold words and practice the new conversation. تغییرات رو بالای جملاتی که بولد شده بنویس با توجه به فایل صوتی و کانورسیشن رو تمرین کن. خب بریم فایل صوتی رو با هم گوش کنیم. Listen. Write the changes you hear above the bold words. Practice the new conversation. Hey! Hi. Are you new to the building? Yes, I just moved in. Well, welcome, neighbor. I'm Alex. I live in apartment 19. Nice to meet you. I'm in apartment 21. Oh, this is Tizzy. Hi, Tizzy. How old is she? She's 4 months old, but don't worry. She's very quiet. No worries. I love cats. خب اینجا به جای my name is گفت I'm. خب ما گفتیم معادل در واقع این جمله یعنی my name میتونیم بگیم I'm. یا به جای I'd like you to meet به جاش گفتش که this is Tizzy. خب فرق این دوتا جمله با هم چیه؟ ببینید در موقعیت‌های رسمی و مؤدبانه ما از I'd like you to meet استفاده میکنیم و به عنوان مثال فرض کنید میخواید معلمتون رو یا پروفسور یک در واقع شخص مهمی رو به دوستتون معرفی کنید. اینجا از این عبارت استفاده میکنید I'd like you to meet. اما یه موقع از دوستتون رو میخواید به پدر مادرتون معرفی کنید میگید چی؟ This is یعنی این هست و حالت غیر رسمی و دوستانه داره. و اینجا به جای no problem گفت no worries یعنی جای نگرانی نیست. no worries. خب بریم به قسمت language booster و اینجا به ما یه سری اطلاعات میده راجع به conversation. Notice the different ways we introduce ourselves and other people. توجه کنید که ما به چه طریق خودمون رو و افراد دیگر رو معرفی میکنیم. Hi, I'm. در پاسخ من میگم my name is. Hello, my name is. در پاسخ من میگم I'm. Introducing others. معرفی دیگران به چه صورته؟ This is my friend. این هست دوست من. یا اینکه میگیم حالت مؤدبانه I'd like you to meet my friend. و در پاسخ چی میگیم؟ Yes,
Hi, it's a pleasure to meet you. از دیدار شما خوشبختم. Pleasure. Hello, it's nice to meet you. خب در قسمت pronunciation reduction of to دقت کنید که در جملات ما reduction to رو داریم، یعنی اینکه تو ت تلفظ میشه، انگار که این او وجود نداره. reduction به معنای کاهش میشه که وقتی شما میخواید سریع یک جمله رو بخونید تو در اینجا ت تلفظ میشه، مثل در واقع این سه تا جمله که در تلفظش ما او رو در نظر نمیگیریم. دقت کنید. Nice to meet you. Nice to meet you. I'd like you to meet my classmate. It's great to meet you. پس بنابراین تو نمیگیم، میگیم ت. To meet you, like this. Now let's go to speak with confidence. What's your first name? در پاسخ میگیم my first name is. اسم خودتون رو میگید. What's your last name? My last name is. نام خانوادگیتون رو میگید. Where are you from? اهل کجایی؟ I'm from, for example, Tehran. I'm from Iran. به این صورت. Where do you work? کجا کار میکنی؟ Where do you study? کدوم دانشگاهی؟ کجا در واقع تحصیل میکنی؟ For example, I study in Tehran University or I work in, for example, Tehran. خب در اینجا یک مثال زده، اینجا خودش رو معرفی کرده، اومده گفته اهل کجا هست و در واقع گفته از دیدار شما خوشبخته و اینجا نفر دوم گفته که کجا درس میکنه. خب شما هم میتونید با توجه به جواب این سوالا یک مونولوگ یا یک کانورسیشن مثل این بسازید و در مورد خودتون صحبت کنید. Unit 3, can you say that again? در این دست میخوایم بپردازیم به گرفتن اطلاعات شخصی از یک شخصی و پرسش در مورد تکرار از اون شخص. So asking for personal information including phone number, social network, ID and email address and the information like this. And also asking for repetition. Can you say that again? عنوان این درس هستش. قسمت اول. How do you communicate with people? چطور شما ارتباط برقرار میکنید با افراد؟ Check the things you do. اونهایی که در واقع این کار رو انجام میدید برای ارتباط گرفتن با مخاطبتون، اونا رو علامت بزنید. For example, write an email. Write an email یعنی ایمیل دادن یا ایمیل نوشتن. Next one is write a letter which is very old and it is obsolete. خب این نوشتن نامه دیگه خیلی قدیمی شده. بعدی instant message، مسیج فوری یا در واقع همون یا مسنجر که نمونهش بود که اینم منسوخ شده. send a text یعنی پیامک دادن که استفاده میشه. talk on the phone یعنی تلفنی صحبت کردن. social network like Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram and platforms like this که این خیلی رایج هست در حال حاضر. meet in person ملاقات حضوری که الان به خاطر شرایط فعلی کرونا ممکنه کم شده باشه و ویدیو چت یعنی در واقع تماس ویدیویی که الان بسیار زیاد شده. خب یک مثال در اینجا زده، گفته I meet in person یعنی به راحتی با اضافه کردن یک فاعل I اینجا یک جمله ساخته. کافی هستش که شما این گروه کلمات رو بدونید که meet in person مثلا با هم میاد که یک I اولش اضافه کنید و یک جمله به راحتی بسازید. I meet in person یعنی اینکه من حضوری ملاقات میکنم. Really I send text من پیامک میدم.
I don't send text. من پیامک نمیدم. این حالت منفیش هستش که یک don't اضافه کرده. I don't send text. What about you? How do you communicate with people? از شما میپرسم که شما چطور ارتباط برقرار میکنید با مردم؟ یک کدوم از این روش ها رو کافیه که یک کدوم از اینها رو بگید با استفاده از یک فاعل در ابتدای جمله و به راحتی جمله سازی کنید. Now let's go to the conversation. As you can see, Joe and Matt are talking on the phone. این دو تا رفیق دارن در واقع با هم تلفنی صحبت میکنن. Let's see what are they talking about. We have two questions here. سوال اول گفته What does Matt need help with? اینکه مت در واقع نیاز به چه کمکی داره. سوال دوم گفته What is Joe's email? ایمیل جو چی هست؟ خب بریم conversation رو بخونیم. Hello, hi Joe, I'm sorry, who is this? اینجا نشناختدش. Who is this? It's me, Matt. I just got a new phone number. من همین الان یک شماره تلفن جدید گرفتم. Hi Matt, what's up? چه خبر؟ Can you help me with my homework? ممکنه که برای تکالیفم منو کمک کنی؟ Sure, but I'm kind of busy right now. اما در واقع این روزا سرم شلوغه. Right now یعنی همین الان. در واقع سرم شلوغه. Can you send me an email? ممکنه بهم ایمیل بدی؟ What's your email address? آدرس ایمیل چیه؟ It's joe@newmail.com. Sorry, can you repeat that? It's joe@newmail.com. خب, we have some alternatives bottom of the page that we can replace them with those in the conversation. ما چند تا جمله پایین صفحه داریم که اینها رو جایگزین میکنیم با اونهایی که داخل conversation یا مکالمه هست. Who is this یعنی کیه؟ وقتی ما پشت تلفن هستیم و میخوایم بگیم که با کی دارم صحبت میکنم یا کیه، از این جمله استفاده میکنیم که معادلش میشه Who am I speaking to؟ معادل Who is this میشه Who am I speaking to؟ Can you send me an email؟ معادلش میشه Give me a call later or email me. دقت کنید که ایمیل به عنوان فعل هم میتونه استفاده بشه. بنابراین وقتی ما میگیم email me یعنی که به من ایمیل بزن. What's your email address? Can you give me your email address? آیا ممکنه در واقع ایمیلتون رو بدید به من؟ Can you give me your email address? یا جمله در واقع Can you repeat that? ما میتونیم بگیم Can you say that again? آیا ممکنه در واقع به من ممکنه دوباره اون رو تکرار کنید؟ پس can you repeat that or can you say that again یعنی دوباره تکرار کردن. قسمت language booster asking for personal information. We have some common questions to ask. For example, the first one, what is your email address? What is your phone number? What is your username? What's your username? What's your phone number? Can I have your username? Can you give me your phone number? خب این دوتای اولی یه مقدار حالت دستوری داره ولی دوتای دومی حالت مؤدبانه و درخواستی داره و مؤدبانه تر هستش و فرمال تره اگر استفاده بشه. Can I have ممکنه داشته باشم. Can you give me ممکنه در واقع یوزرنیمتون رو بدید به من. در جواب چی میگیم؟ Sure, it's joe@newmail.com. Okay, it's 729-9163. دقت کنید که ما برای شماره تلفن در زبان انگلیسی به صورت در عدد به عدد میگیم، یعنی نمیگیم 729 میگیم digit by digit 7299163. My username is mar241 یا 241. Asking for repetition. Can you repeat that? Can you say that again? اگر چنانچه مخاطب رو متوجه نشدید که چی میگه، از این دوتا جمله استفاده میکنید به راحتی برای تکرار. Now we have a listening. Two friends are sharing information. دو تا از دوستا در واقع اطلاعاتشون رو دارن با هم شیر میکنن. How many times do they ask for repetition? چند دفعه در واقع اونها
برای تکرار میپرسن. دیلیا and Andy. So let's listen to this. Can I have your email address, Delia? Oh, sure. It's delia15@snmail.com. And what's your cell phone number? It's 968-8815. Sorry, can you say that again? 968-8815. Great. And just one more thing. Can you give me your work number? My work number? It's 752-9947. Thanks. And here's mine. My email is andy@245mail.com. Can you repeat that? It's andy@245mail.com. Let me spell it. ANDY@245mail.com. And my cell is 361-0018. 361-0018. Got it. What about your work number? It's 902-9914. 902, sorry, can you say that again? 902-9914. Thanks. خب همونطور که دیدید دیل 2 دفعه در واقع برای تکرار پرسیدن. So 2 times each person asked for repetition. And in part B, by listening to the track once again, you can fill in the blanks. Delia email address, cell phone number, work phone number, and also for Andy. And now let's go to speak with confidence. As you can see here, we have some information and we have some names including Ahmed Ali, Ina Press, John Kota, and we have their phone number and email address. خب اینجا میتونید سوال بپرسید و پاسخ بدید. For example, what is Ahmed Ali's phone number? What is Ahmed Ali's email address? What is Ahmed's last name? What is, for example, Ali's first name? Okay, اینجا میتونید جواب بدید. And also you can say, for example, can you repeat that or can you say that again? Like this. خب میتونید برای این قسمت هم بپرسید و هم تمرین کنید در رابطه با اطلاعاتی که تو این جدول برای شما نوشته شده و تسلط کافی به پرسش در مورد اطلاعات شخصی و دادن اطلاعات شخصی و همچنین در مورد تکرار کردن میتونید این 2 سوال رو بپرسید. Can you repeat that یا Can you say that again? Unit 4, nice weather, isn't it? Making a small talk. عنوان درس در واقع در رابطه با tag question ها هست، یعنی سوالات دنباله دار که این دنباله اون سوال یا تگشه، یعنی دنباله سوال هستش که چه زمانی استفاده میشه tag question ها. به طور کلی tag question ها یکی از مورد استفادهش در رابطه با باب صحبت رو با یک نفر باز کردن هستش. به خصوص شخصی که شما نمیشناسید. تصور کنید به یک مهمانی رفتید و میگید که مثلا nice party isn't it؟ بعد اینجا خودتون رو معرفی میکنید، میگید my name is، خودتون رو معرفی میکنید، بعد میگید nice to meet you، بعد shake hands دست میدید و باقی ماجرا. پس tag question ها یکی از کاراییش در واقع making a small talk هست، یعنی باب صحبت رو با یه نفر باز کردن و باهاش آشنا شدن. Nice weather isn't it؟ Vocabulary. Look at these conversation topics. به این موضوعات مکالمه نگاه کنید. Check the ones you talk about with your friends. در مورد این موضوعات آیا با دوستانتون صحبت می کنید یا نه؟ For example, do you talk about school with your friends? If yes, you can check it. Do you talk about movies? Do you talk about, for example, family? You can make some sentences. For example, my friends and I don't talk about our families. من و دوستام در رابطه با خانواده‌مون اصلا صحبت نمی کنیم.
But my friends and I usually talk about hobbies. ما بیشتر در مورد معمولا در رابطه با سرگرمی هامون با هم صحبت میکنیم. And music. Also, for example, we talk about music all the time. ما همیشه در مورد موزیک صحبت میکنیم. We don't usually talk about money. ما در مورد پول معمولا صحبتی نمی کنیم. Or about sports. For example, we always talk about sports. ما همیشه در مورد ورزش صحبت میکنیم. Or also TV shows, for example. برنامه‌های تلویزیونی. Let's go to the conversation. خب به این مکالمه دقت کنید. Two guys are talking to each other and they giving idea about the song on a phone and she's giving her idea about the phone. So let's see what are they talking about. What does Chris and Maria talk about? Does Maria like the song? گفته که ماریا و کریس در مورد چی صحبت میکنن و اینکه آیا ماریا دوست داره این آهنگ رو یا نه. خب با هم بررسی کنیم. Hi Maria. Hey Chris. It's really nice today, isn't it? میگه هوا خیلی خوبه، اینطور نیست؟ Isn't it رو به صورت اینطور نیست معنی میکنیم یا مگه نه. Yeah, it's beautiful. بله این واقعا زیباست یا این زیباست. So how are things at school? اوضاع احوال تو مدرسه چطوره؟ They're okay. یه همه چی خوبه. It's a busy semester, isn't it? یک ترم شلوغ و پرمشغله‌ایه مگه نه؟ I know it is. بله همینطوره. I don't have much free time. میگه وقت زیادی ندارم. Me neither. یعنی منم نه. What are you listening to? به چی داری گوش میدی؟ Oh, it's my favorite song. این آهنگ مورد علاقمه. Here, listen. بیا گوش بده. It's interesting. So, خب میگه که در واقع جالب هستش. خب قسمت سی رو با هم گوش کنید و تغییراتی که بالای جملات بولد شده هست رو بنویسیم. Let's listen. Write the changes you hear above the bold words. Practice the new conversation. Hi, Maria. Hey, Chris. Nice weather, isn't it? Yeah, it's beautiful. خب به جای it's really nice today گفت nice weather isn't it. Nice weather isn't it. خب ما میتونیم از یک گروه اسمی متشکل از یک صفت به اضافه یک اسم استفاده کنیم. مثل nice weather. به جای اینکه یک جمله کامل بخوایم بگیم nice weather isn't it. How's life? Things are okay. خب So how are things at school? به جای اینکه بگه اوضاع احوال تو مدرسه چطوره گفتش که how's life یعنی که زندگی چطور پیش میره. It's a bit خب به جای they're okay گفت things are okay یعنی همه چی خوبه. Things are okay. خب busy semester, isn't it? I know, it is. I don't have much free time. Me neither. What are you listening to? Oh, it's my favorite song. Here, listen. It's, interesting. خب در اینجا دقت جمله آخر تون صدای این خانومه منفی بود، اما برای اینکه به احساسات این فرد صدمه نزنه گفتش که it's interesting، یعنی جمله مثبته اما مفهوم یا اون تون صدا منفی هستش و این بحث در واقع سپراسگمنتال زبان هست، ویژگی‌های زبرزنجیری زبان، یعنی چیزایی که با لغت و کلمه نمیتونیم ما نشون بدیم بلکه با تون صدا میتونیم معنای متفاوتی رو به مخاطب برسونیم. خب قسمت لنگویج بوستر رو با هم بررسی کنیم. Notice the different ways we make small talks. It's really nice today, isn't it? میگه هوای خیلی خوبیه مگه نه اینطور نیست؟ دقت کنید که وقتی جمله اصلی ما مثبته تگ ما که بعد ویرگول میاد منفیه، یعنی وقتی میگیم که هوای خوبیه مگه نه یا اینطور نیست این تگ منفی و این مثبت، پس اگر این طرف مثبت باشه این طرف منفی هستش، درست مثل دو قطب در واقع یک آهنربا، این طرف اگر مثبته اون طرف منفی هستش. It's a busy semester, isn't it?
این یک ترم در واقع شلوغیه، اینطور نیست. The weather isn't so great, is it؟ خب همونطور که می‌بینید اینجا منفی استفاده کرده، اما این طرف اومده مثبت رو استفاده کرده. Pretty nice breeze ها به جای is it یا isn't it از ها هم میتونیم استفاده کنیم. What are you up to these days؟ این روزا چه خبر؟ How's your family؟ پس ما برای باب صحبت باز کردن هم میتونیم از tag question ها استفاده کنیم در زبان انگلیسی، یا از این دو جمله‌ای که میگه How's your family؟ خانواده‌ات چطور هستن؟ یعنی روزا چیکار میکنی؟ یه جملات دیگه که هم میشه استفاده کرد. حالا چطور پاسخ بدیم؟ خیلی کوتاه و مختصر. For example, it's really nice today, isn't it? Yeah, it's beautiful. It's a busy semester, isn't it? I know it is. The weather isn't so great, is it? No, it's not. Pretty nice place, huh? It sure is. بله همینطوره. What are you up to these days? I'm really busy these days. این روزا سرم خیلی شلوغه. How's your family? They're okay. خانواده‌ات چطور هستن؟ اونها عالی‌ان، خوبن. خب بچه‌ها ما میتونیم در مورد این کلمات هم جمله سازی کنیم با tag question. For example, it's sunny today, isn't it? I know it is. It's cloudy. The weather is cloudy, isn't it? It sure is. A beautiful place, isn't it? I know it is. Terrible movie, isn't it? It sure is. Beautiful school, isn't it? I know it is. و همچنین در رابطه با work, hot و cold میتونیم جمله سازی کنیم و پاسخ بدیم. خب قسمت پرونانسیشن یا تلفظ، تون صدا در tag question ها رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. بچه ها ما به صورت کلی در واقع دو نوع سوال داریم. یک نوع سوال yes no question هستش که تون صدا در انتهای جمله میره بالا. مثلا به عنوان مثال ما میگیم که are you a student؟ تون صدا در انتهای جمله میره بالا و به خاطر همین بهش میگیم رایزینگ تون صدا. آیا شما یک دانش آموز هستی؟ اما اگر WH question باشه ما میگیم فرض مثال where are you from؟ شما اهل کجایی؟ انتهای جمله تون صدا میاد پایین. برای tag question ها هم همینطوره. یعنی تون صدا انتهای جمله میاد پایین. به تلفظ این 4 تا جمله دقت کنید. This pizza isn't very good, is it? Beautiful day, isn't it? This is a really fun party, isn't it? This movie isn't interesting, is it? خب اینها در واقع نشون میده که tag question ها تون صداشون در انتهای جمله میاد پایین. خب در قسمت Speak with Confidence شما میتونید با 6 نفر ملاقات کنید و make a small talk بسازید. به عنوان مثال This is a great birthday party. It sure is. The music is very great. یا excellent food, isn't it? I know. It's delicious. بله همینطوره. این خوشمزه است. Unit 5. I love pop. Expressing likes, expressing dislikes. در این درس میخوایم بپردازیم به اینکه چطور در واقع اظهار علاقه بکنیم به ژانرهای مختلف موزیک و قسمت اول در رابطه با انواع موزیک هستش که تک تک اونها رو با هم بررسی خواهیم کرد. What kinds of music do you like? Mark check if you like it. Mark X if you don't like it. Opera. موزیک اپرا. Pop music which is very famous in the world. موزیک پاپ که در جهان معروف هستش. و country یک موزیک سنتی هستش از آمریکا. vocal music, classical music, blues, folk music, techno, heavy music and reggae. reggae یک نوع موزیک سنتی از کشور جامائیکا هست. خب با توجه به این مثالی که در واقع اینجا هست شما میتونید با توجه به این کلمات
جمله سازی کنید. For example, I listen to pop. I don't listen to heavy metal. I listen to techno. I don't listen to folk. Now let's go to the conversation. خب این conversation رو با هم بررسی کنیم. As you can see, there's a couple in a car and the man is driving. They're talking about different music. They're listening to music and they give their idea about different genres of music. ژانر به معنای نوع در واقع موزیک هستش که دو تا سوال اینجا مطرح شده. Does Peter like opera? What kind of music do Peter and Sandra like? آیا پیتر موزیک اپرا رو دوست داره؟ چه نوع موزیکی پیتر و ساندرا دوست دارن؟ Sandra, this is a new opera group. Do you like them? ساندرا، این یک موزیک اپرای جدید هست. گروه اپرای جدید. آیا اونها رو دوست داری؟ No, not really, Peter. It sounds like heavy music. از نظر من یک موزیک با صدای بلند هستش. No, it doesn't. I like them a lot. من اونها رو خیلی دوست دارم. I don't really like loud music. من موسیقی با صدای بلند رو دوست ندارم. So what kind of music do you like? Expressing likes. چرا موزیکی رو شما دوست دارید؟ Well, I love classical music and I like some vocal too. من عاشق موسیقی کلاسیک هستم و همچنین در واقع موسیقی وکال هم دوست دارم. I love vocal. What about this song? نظرت راجع به این آهنگ چیه؟ I don't like this song. من این آهنگ رو دوست ندارم. I love it. Turn it up. Turn it up به معنای صدای آهنگ رو زیاد کردن هستش. Turn it up یعنی بالا بردن. We have some alternatives bottom of the page that we can replace them with those in the conversation. خب ما چند تا جمله پایین اینجا رنگی داریم که میتونیم اونها رو جایگزین جملات بالا کنیم. For example, instead of saying I like them a lot, you can say I really like them. I love vocal, you can say so do I. یعنی من هم همچنین. I love classical music, you can say I like blues. I don't like this song, you can say I really dislike this song. Language booster. این قسمت بسیار مهم هستش. ببینید وقتی شما میخواید موافقتتون رو با یک جمله مثبت بیان کنید از so do I یا me too استفاده میکنید. For example, I would say I love pop music. بعد شما میخواید بگید که من هم همچنین میگید so do I یا me too. I love pop a lot. So do I. Me too. I really like pop. So do I. Me too. یا اگر چنانچه نظرتون مخالف نظر من باشه شما میگید چی؟ Oh, I don't. Really? I don't. Not me. من نه. Now what about the negative sentences? اگر جمله من منفی باشه و شما میخواید موافقت بکنید با جمله من یعنی شما بگید که نه. به عنوان مثال I don't really like folk. من واقعا دوست ندارم موسیقی فولک رو. شما میخواید بگید من هم نه. Me neither. یعنی منم نه. Neither do I. یا neither do I. I don't like folk at all. Neither do I. Me neither. یا اگر نظرتون مخالف باشه شما بگید شما دوست نداری ولی من دوست دارم. Oh, I do. Really? I do. Speak with confidence. Complete these sentences with your own opinion. گفته با استفاده از نظرات خودتون جملات زیر کامل کنید. I like a lot. اینجا یک نوع موسیقی رو مثلا شما اسمش رو میگید. I don't like very much. اینجا یک نوع موسیقی رو. For example, I don't like classical music very much. I really like. اینجا اسم یک خواننده رو باید بگید. For example, I really like Shakira a lot. I don't like, for example, Enrique at all. یعنی اصلاً. I don't like. اینجا اسم آهنگ رو میگید. I don't really like. اینجا اسم یک باند موسیقی. For example, Makan Band. پس همونطور که میبینید برای بیان دوست داشتن ما از don't از like استفاده میکنیم یا don't like یا اگه خیلی دوست داشته باشید really like یا اگه عاشق اون آهنگ باشید میگید که I love this song یا I'm really into. یعنی من واقعا تو نخ این آهنگ هستم.
Okay, Unit 6, my favorite movie is. In this lesson, we're going to talk about favorites. For example, talking about the sports, talking about food, movies, travel, and so on. Asking about favorites. پرسش در مورد علایق. Returning questions. بازگشت در واقع سوال. یعنی شخص مقابل از شما یک سوالی میپرسه در قبال صحبت شما که حالا بیشتر در راجبش توضیح خواهیم داد. Vocabulary, the first section. Are you interested in these things? آیا شما علاقه‌مند هستید؟ Interested in means like. Do you like? Okay. Are you interested in these things? Check your interest. Sports. For example, about sports. Are you interested in volleyball? Are you interested in volleyball? در پاسخ ما میگیم yes I am یا میگیم no I'm not. Talking about food. For example, you can say what is your favorite food? What is your favorite food? You can say it's spaghetti. About movies. What genres of movies do you like? Or are you interested in scary movies? Are you interested in scary movies? آیا شما علاقه‌مند به فیلم‌های ترسناک هستید؟ Do you like travel? Do you like traveling? Do you like traveling? Are you interested in traveling? آیا شما علاقه‌مند به سفر کردن هستید؟ نکته‌ای که باید توجه داشته باشید اینه که بعد از حرف اضافه این ما از فعل ING دار استفاده می‌کنیم. Video games. Video games. What kind of video game are you interested in? Or are you interested in video games? Yes, I am. No, I'm not. Or do you like video games? هر جفتش درسته. ما به 3 صورت در واقع میتونیم در مورد علایق بپرسیم. هم با WH question what به عنوان مثال What's your favorite sport? What's your favorite sport? ورزش مورد علاقه شما چیست؟ یا میتونیم با فعل to be بپرسیم. Are you interested in sports? Are you interested in sports? یا میتونیم با do و does بپرسیم. Do you like sports? Do you like sports? پس به 3 صورت ما در مورد علایق میتونیم بپرسیم که اسمای مختلف رو میتونیم جایگزینش کنیم. Are you interested in music? Do you like listening to music? Are you, for example, interested in music? Or what kind of music do you like? What kind of music do you like? For example, I am interested in pop. Maybe you are interested in classical music. Books. What kind of books do you read? For example, novels, short stories, or you don't like books at all. پس به 3 صورت گفتیم میتونیم در مورد این کلمات جمله سازی کنیم. و همچنین shopping. Do you like shopping? Are you interested in shopping? و what shopping, for example, do you like? در واقع چه خریدی رو دوست دارید انجام بدید. خب اینجا یه مثال زده. گفته Are you interested in movies? آیا شما علاقه‌مند به فیلم هستید؟ Yes, I am. بله من هستم. این میشه short answer یا جواب کوتاه. Do you like video games? آیا شما علاقه‌مند به بازی‌های رایانه‌ای هستید؟ No, I don't. جواب کوتاه منفی. No, I don't. جواب بلند یا long answer میشه I don't like video games. I don't like video games. Let's go to the conversation. There are 2 questions here. The first question says that what is Dan's favorite movie? فیلم مورد علاقه دان چیه؟ Who is best favorite actress? هنرپیشه یا هنرمند در واقع بازیگر زن
مورد علاقه بیس چه کسی هست؟ Dan. Johnny Depp has a new movie out. میگه آقای جانی دپ در واقع اخیراً یک فیلم منتشر کرده. Movie out. Establish. He's my favorite actor. او بازیگر مورد علاقه من هست. He's my favorite actor. Who's your favorite actor? این همون قسمت return question هستش که در موردش میخواستم صحبت کنم. returning questions. شما در مورد فرض کنید علاقتون میگید و میپرسید از طرف مقابل که در واقع شما چه هنرمندی یا شما چی رو دوست دارید. Who's your favorite actor؟ یعنی هنرمند یا بازیگر مورد علاقه شما چه کسی هست؟ Dan. I don't really have one, but my favorite actress is Reese Witherspoon. Who's yours? Who's yours؟ این عبارت who's yours به عنوان possessive pronoun هست، یعنی ضمیر مالکیت که ضمیر ملکی همواره در انتهای جمله میاد و به جای اسم میشینه. همونطور که صفت در واقع صفت ملکی قبل از یک اسم میاد، ضمیر ملکی در انتهای جمله و به جای اسم میشینه. یعنی به جای اینکه ما بگیم who's your favorite actor، اینجا میگیم who's yours یعنی مالته چه کسیه. پس خیلی کوتاه و مختصرش کردیم. who's yours. Instead of saying who's your favorite actress, you can say who's yours. مالتو چه کسیه. حالا این possessive adjective ها رو در واقع اگر بخوایم خدمتون بگیم به ترتیب به این صورت میشه. mine یعنی مال من. خب حالا قسمت در واقع هایلایت ما این رو بخوایم بنویسیم. میشه در واقع mine yours یعنی مال شما، his مال او مذکر، hers مال او مؤنث، ours مال ما، theirs مال آنها. theirs مال آنها، its مال این که اشاره به غیر انسان در واقع داره. پس شد چی؟ mine, yours, his, hers, ours, theirs, its. به اینها ما میگیم چی؟ در واقع reflexive pronoun. نام در واقع اینها reflexive pronoun هستش. reflexive pronoun. خب my favorite is gone. یعنی مورد علاقه من هست در واقع gone. my favorite به جای اینکه بگه my favorite actress is گفته my favorite is. what's your favorite movie؟ فیلم مورد علاقه شما چیست؟ That's a hard question. I like a lot of movies. میگه سال سختیه. من فیلم های زیادی رو دوست دارم. I'm crazy about the sound of music. من دیوونه در واقع sound of music هستم. این نام یک فیلم هست. I'm crazy about در واقع یعنی بسیار دوست دارم. وقتی شما عاشق یه چیزی باشید این عبارت رو استفاده میکنید. I'm crazy about که با حرف اضافه about میاد. I'm crazy about the sound of music. Are you serious؟ آیا شما در واقع جدی میگید؟ That's an old movie. این در واقع یک فیلم قدیمی هستش. Yes, but it's great. بله اما این عالی هستش. خب بریم به conversation یک بار با هم گوش کنیم.
Lesson 6. My favorite movie is... Page 14. Conversation. A. Listen. What is Dan's favorite movie? Who is Beth's favorite actress? Johnny Depp has a new movie out. He's my favorite actor. Who's your favorite actor? I don't really have one, but my favorite actress is Reese Witherspoon. Who's yours? My favorite is Gong Li. What's your favorite movie? That's a hard question. I like a lot of movies. I'm crazy about The Sound of Music. Are you serious? That's an old movie. Yes, but it's great. Okay. And now let's listen to part C and write the changes you hear above the bold words and practice the conversation. Let's listen. The next track. Page 14. Conversation. C. Listen. Write the changes you hear above the bold words. Practice the new conversation. Johnny Depp has a new movie out. He's my favorite actor. Who's your favorite actor? I don't really have one, but my favorite actress is Reese Witherspoon. What about you? Instead of saying who's yours, he said what about you? یعنی شما چطور؟ What about you? I really like Gong Li. Instead of saying my favorite is, she said I really like Gong Li. I really like یعنی من واقعا دوست دارم Gong Li. What's your favorite movie? That's a hard question. I like a lot of movies. I particularly like The Sound of Music. Instead of saying I'm crazy about, he said I'm particularly like یعنی من به طور ویژه و به طور خاص دوست دارم The Sound of Music. قسمت Language Booster صفحه بعد. Notice the different ways we ask about favorites and return questions. Who's your favorite actor? What's your favorite movie? Do you like any bands in particular? آیا به طور ویژه در واقع دوست داری هیچ باندی یعنی هیچ باند موسیقی رو؟ Who's your favorite actor؟ یعنی بازیگر مورد علاقه شما چه کسیه؟ What's your favorite movie؟ So as you can see, we can use WH question talking about favorite and also do or does question. همونطور که می‌بینید ما از WH question ها استفاده کردیم برای صحبت در مورد سلایق و همچنین از do or does هم استفاده کردیم. میتونیم همچنین از to be هم استفاده کنیم. یعنی در واقع اما is و are. و اما چطور پاسخ میدیم؟ در پاسخ who's your favorite actor میتونید بگید my favorite is یا میتونید بگید I like What's your favorite movie? I like My favorite is Do you like any bands in particular? I particularly like من به طور ویژه و خاص دوست دارم I particularly like I'm crazy about دیوونه در واقع فرض کنید این آهنگ هستن I'm crazy about و اما قسمت returning question The returning questions یعنی سوال از طرف مقابل How about you? شما چطور؟ How about you? Or what about you? What about you? Who's yours? یعنی برای تو چه کسی هست؟ Who's yours? مال تو چه کسی هست؟ Who's yours? It means who's your favorite actor or actress? Who's yours? Or what yours? What's yours? هم میتونیم بگیم چه کسی هم میتونیم بگیم چه چیزی What's yours اگر غیر انسان باشه What's yours قسمت pronunciation تاکیدش روی استرس هستش همونطور که میبینید در returning question ها استرس به چه صورت هست در انتهای جمله روی آخرین کلمه قرار میگیره I'm fine what about you What about you The last word of the sentence, the returning question
pronouns louder and with much stress on it. I like it. What about you? Poppy is my favorite. What's yours? What's yours? Rihanna is my favorite. Who's yours? Who's yours? Now let's practice these conversations. Who's your favorite actress? I love Natalie Portman. How about you? Do you like to watch TV shows? Yes, my favorite show is 30 Rock. What's yours? Now let us talk about speak with confidence. Let's make some sentences with what and do or does and also to be verbs, okay? Let's talk about food. What's your favorite food? What's your favorite food? How do you answer? My favorite one or my favorite is, for example, pizza. و اما returning question که میتونید استفاده کنید. How about you? What about you? What's yours? What's yours? یعنی تو چی دوست داری؟ What's your favorite sport? Or are you interested in soccer? آیا علاقه‌مند به فوتبال هستی؟ Yes, I am. بله، من هستم. Yes, I am. What about you? شما چطور؟ Celebrity. Celebrity means a famous person, okay? If we want to check in the dictionary, celebrity means a famous person. A famous person. Talking about TV show, talking about restaurant. What's your favorite restaurant? Or are you interested in a Istiqlal restaurant, for example? Day of the week. What's your favorite day of the week? در واقع روز مورد علاقه شما در هفته چه روزی هست؟ You might say Friday, huh? Or you might say Thursday. Okay, Unit 7. What time is it? در این دست میخوایم بپردازیم به گفتن زمان به زبان انگلیسی. As you know, basically we have two ways of telling the time, and basically we have the common two sentences when it comes to telling the time to someone, for example, or ask about the time of someone. For example, what time is it, which is the most common one. What time is it? And also we can say what's the time, or do you have the time? So what time is it? What's the time? Asking about time and also telling the time. در این درس میخوایم ببینیم که چطور ما زمان رو بپرسیم و چطور بیان بکنیم. As you can see here, there are 4 pictures of the clock, different times. The first one, it's 12 o'clock. وقتی دقیقاً ساعت 12 باشه، یعنی این عقرب بزرگه روی 12 قرار گرفته باشه، ما میگیم o'clock، یعنی دقیقاً ساعت 12 هست. It's 12 o'clock. And one point is that for telling the time, we also use it. Always we use subjective pronoun it. ما همواره برای بیان زمان از ضمیر فاعلی it استفاده میکنیم. It's 12 o'clock. ساعت 12 دقیق هست. Or you can also say it's noon. Or you can also say it's midnight. میتونه این 12 ظهر باشه، میتونه 12 نیمه شب باشه. If it's noon, it means that it's PM, okay? It's 12 PM. It means in the afternoon or at noon. And also when we say it's midnight, it means it's 12 o'clock AM in the morning, نیمه شب. It's 12:15. It's 12:15. It means a quarter after 3. It's a quarter after 12. It's a quarter after 12. به دو صورت میتونیم این رو بیان کنیم. هم میتونیم بگیم 12:15، هم میتونیم بگیم 12:15.
12:15. It's 12:15. اما اگر بخوایم بگیم 12:15 یا 1 بعد از 12 میگیم It's a quarter after 12. دقت کنید که quarter یعنی 1/4. همواره با indefinite article یا حرف تعریف a میاد. It's a quarter after 12. اما ما برای اعداد یعنی ساعات مختلف حق نداریم که از a استفاده کنیم. The next one, it's 12:30. اگر نیم باشه این عقرب بزرگه یعنی روی 6 قرار گرفته باشه میگیم it's 12:30 یعنی 12:30. یا میتونیم بگیم half past 12 یعنی 12:30. past یعنی بعد از. past یعنی بعد از. دقت کنید که اینجا after رو بردیم، اینجا past. هر جفتشون به معنای بعد از معنی میده، اما برای half از past استفاده میشه. It's half past 12 یعنی نیم ساعت بعد از 12 یا به عبارتی 12:30. It's half past 12. One point here is that L is pronounced. L is not pronounced or is silent. L در اینجا تلفظ نمیشه. به این صورت میشه half. It's half past 12. And the last one, it's 12:55. میخوایم بگیم ساعت 12:55 است. It's 12:55. یا میخوایم بگیم 5 دقیقه به 1 هستش. It's 5 to 1. تو در اینجا معنی مانده معنی میده. It's 5 to 1. میخواید بگید ظهره. It's noon. میخواید بگید نیمه شبه. It's midnight. خب حالا یه موقع هست که شما میخواید برای بیان زمان بگید که یک کمی در واقع از 12 گذشته. میگید چی؟ a little. It's a little after 12 یعنی مثلا 12:02 است. It's a little after 12 or it's a little to 12 or a little before 12. A little before 12 یعنی یک کمی مونده به 12 2-3 دقیقه مونده به 12. A little after 12 یعنی 2 دقیقه 3 دقیقه بعد از 12. Now let's go to the conversation. As you can see between Zach and also his friend, there is a conversation about the time. Where are Ken and Zach going? Okay, we're going to know where are they going and what time is the train. Where are they going? It means that اونا قصد دارن کجا برن. اونا قصد دارن به چه مکانی برن. و وقتی شما قصد انجام یک کاری رو داشته باشید از قبلش برنامه ریزی کرده باشید از ساختار going to استفاده میشه که حالا انشالله آینده خدمتون ساختار going to رو میگیم. What time is the train? قطار چه زمانی در واقع هست یعنی وقت حرکتش کی هست. Hi Zach, are you almost ready? Almost means nearly تقریبا. ما اگر بخوایم حالا معنی این رو در دیکشنری نگاه بکنیم almost به معنای very nearly or not quite یعنی تقریبا به معنای تقریبا معنی میده. Are you almost ready? تقریبا آماده ای؟ Almost تقریبا بله. What time is it? زمان در واقع زمان رو به من بگو یا ساعت چنده. 5:45 5:45 or you can also say it's a quarter to 6. میگه که ساعت 5:45 هست. What time is the concert? What time is the concert? کنسرت چه ساعتی شروع میشه؟ 7:30 7:30 What time is the train? قطار چه ساعتی هست؟ 6:15 ساعت 6:15. You can also say it's a quarter after 6. I'll meet you there. من اونجا شما رو ملاقات خواهم کرد. دقت کنید که I'll مخفف I will هست یعنی که من
شما را ملاقات خواهم کرد. میت ملاقات کردن، there آنجا. اوکی see you. شما را میبینم. don't be late دیر نکنید. don't be late جمله امری هستش. don't be late. خب حالا میخوایم این کلمات و این عبارات رو جایگزین کنیم در بالا. Instead of saying are you almost ready, you can also say are you ready to go? Are you ready to go? آیا آماده رفتن هستی؟ Almost means just about or very nearly or not quite. And just about یعنی تقریبا. Instead of saying 6:50, you can also say 7:30. 7:30. حالا اومده یه زمانی دیگه رو استفاده کرده. 7:30, you can also say 7:30. 7:30, 7:30. به جای 6:50 میتونید بگید 6:15. 6:15. خب قسمت لنگویج بوستر در واقع در اینجا شیوه پرسیدن در مورد زمان رو میخواد بگه و به این چند تا روش ما زمان رو بیان میکنیم. What time is it? Do you have the time? What's the time? Or what time is the, for example, concert? What time is the game? When is the concert? کنسرت چه ساعتی یا کی هستش؟ When هم اشاره به زمان میکنه. What time به همین صورت در اینجا از do هم استفاده کرد. Do you have the time? آیا زمان رو داری؟ و اما چطور بیان میشه؟ گفتم همه اینها با it's شروع میشه. It's 45. It's 5:45. It's a quarter to 6. It's a quarter after 10. یک رو بعد از 10. It's at 7:30. It's 10 past 7. 10 دقیقه بعد از ساعت 7. It's 10 past 7. و اما زمان تقریبی approximate به معنای تقریب میشه، یعنی زمان تقریبی. Tell an approximate time یعنی بیان زمان تقریبی. It's almost 6 o'clock. It's almost 6 o'clock. یعنی چی؟ یعنی تقریبا ساعت در واقع 6 هستش. It's a little before 6. It's a little before 6. یعنی یک کم قبل از ساعت 6. یعنی 2-3 دقیقه مونده به 6. It's about 10. یه کمی مونده به ساعت 10. It's a little after 7. یعنی 7 مثلا 2-3 دقیقه. It's just after 7. این just چه موقع استفاده میشه بچه‌ها؟ ببینید just زمانی استفاده میشه که 1 دقیقه مثلا همین الان ساعت 7 رد شده باشه، ما میگیم just. It's just after 7 یعنی همین الان از ساعت 7 رد شد، یعنی مثلا شد 7:01 دقیقه. It's just after 7. Now let me ask you about these things. What time is your lunch break? زمان نهار شما چه زمانی هست؟ What time is your lunch break? You might answer in this way. My lunch break is at 12:30. My lunch break is at 12:30. And also, when is your favorite time of the day? Or what time is your favorite time of the day? چه زمانی زمان مورد علاقه شما در روز هست؟ For example, you can also say, my favorite time of the day is at noon. ظهر زمان مورد علاقه من هست. A good time to call you. When is a good time to call you? Or what time is a good time to call you? When is a good time to call you? بهتر از when استفاده کنیم چون یک بار خودش time رو استفاده کرده. بهتر بگیم when is a good time to call you. بهترین زمان میگه که برای زنگ زدن به شما چه زمانیه. It's میتونید بگید که a good time to call me is at 7 o'clock in the afternoon. 7 o'clock in the afternoon ساعت 7 غروب. A bad time to call you. When is a bad time to call you? It's at 10 o'clock at night or 10 o'clock p.m. ساعت 10 شب بدترین زمان برای زنگ زدن به من هستش. A bad time to call me is 10 o'clock
p.m. or 10 o'clock, or for example midnight at 12 o'clock in the morning or 12 o'clock a.m. or at midnight یعنی در نیمه شب. خب حالا یه نکته ای رو راجع به در واقع قسمت‌های مختلف حرف اضافه ای که با اینها میاد، ظهر رو بعد از ظهر، غروب و شب رو اگر بخوایم بگیم، صبح و ظهر رو بعد از ظهر، غروب و شب، به این صورت میگیم at noon at night یعنی در ظهر در شب. برای صبح میگیم in the morning in the afternoon in the evening. پس به چه صورت شد؟ at noon at night or at midnight یعنی در نیمه شب، at noon at night at midnight in the morning in the afternoon in the evening. یک بار دیگه میگم at noon at midnight at night in the morning in the afternoon in the evening یعنی عصر. خب این قسمت گفته که زمان مناسب با هر کدوم از اینها رو بنویسید. این قسمت لیستینگ رو انجام میدید و قسمت بی هم گفته که آیا شما قصد دارید برید به دیر برید یا نه. اگر با توجه به این کانورسیشن ها yes or no رو علامت میزنید. و این قسمت خیلی مهمه. یک جدول زمانی یا برنامه زمانی در واقع مربوط میشه به چارلی. It's Charlie's appointment, okay? And it says that the study Charlie's appointment میگه قرار ملاقات های چارلی رو شما سعی کنید بخونید و بگید که چه کارهایی رو میخواد انجام بده چارلی در زمانها روزهای مختلف. For example, what time is Charlie's test on Sunday? What time is Charlie's test on Sunday? خب نگاه میکنیم به Sunday میبینیم که it's at 4 o'clock در ساعت 4 در ساعت 4 و نیم. گفته که are you sure؟ آیا شما مطمئن هستید؟ I think it's at 4:30. What time is Charlie's or what time Charlie tennis lesson on Tuesday or on Thursday. میگه پنجشنبه در واقع چه زمانی هست کلاس تنیس چارلی؟ It's at 4:30. It's at 4:30. Also, what about math test? What time is Charlie's math test on Friday? It's at 4:32 on Friday. What time is man's wedding? What time is man's wedding on Sunday? It's at 12 o'clock. It's at 12 o'clock. ساعته it's at 2 o'clock. ساعت 2 عروسی مری هستش. What time is Charlie's dentist appointment? قرار ملاقات با دندان پزشک چارلی در چه ساعتیه؟ It's at 2:45 or a quarter to. It's a quarter to 3 یعنی 1:45 or it's 2:45 در ساعت 2:45 دقیقه. به همین صورت شما میتونید با what time یا معادلش یعنی when جمله سازی کنید. پس معادل what time میشه when یعنی در واقع چه وقت یا چه زمان. Okay, in the name of God, the compassionate, the merciful. Unit 8, would you try cooking? Asking about for opinions and giving opinions. در این درس میخوایم بپردازیم به اینکه چطور بیان عقیده بکنیم و چطور بپرسیم عقیده یک نفر رو راجع به یک موضوعی یا راجع به یک شخصی.
عنوان درس هست Would you try kayaking؟ آیا شما در واقع امتحان کردید ورزش کیاکینگ رو؟ قسمت اول در مورد این ورزش ها نظرخواهی کرده. Look at these activities. Rank them from 1, which is the most interesting, to 8, which is the least interesting. The most interesting means مهمترین و در واقع جالبترین، به least interesting یعنی کم اهمیت ترین یا بی اهمیت ترین. For example, the first one, would you try kayaking? What is your opinion? What's your idea? Or what do you think about kayaking? You can answer in this way. Kayaking, in my idea, is the most interesting. For example, about among these activities, skydiving. Skydiving یعنی شیرجه زدن در واقع هواپیما به پایین، که این ورزش میتونیم بگیم که it's the most interesting. And the next one is snowboarding یعنی ورزش روی برف. bungee jumping پرش از ارتفاع هست. skateboarding ورزش اسکیت. rock climbing یعنی صخره‌نوردی. jet skiing اسکی. و surfing در واقع به معنای موج سواری میشه. قسمت B میگه که what do you think about describe these activities with these adjectives. There are some adjectives here. For example, interesting جالب. dangerous خطرناک. challenging یعنی challenging یعنی challenge به معنی به مبارزه طلبیدن میشه، یعنی نیاز به تلاش و فعالیت داشتن. fun به معنای جالب. boring به معنای خسته کننده و یک نواخت. monotonous is another synonym for this word. And also exciting یعنی هیجان آور، هیجان انگیز. For example, about skydiving, we can say it's dangerous, okay? I think it's dangerous. What do you think about skydiving? پس من عقیدم رو راجع به در واقع این بیان میکنم. یه نکته وجود داره. ببینید شما جملاتی که بیان میکنید یا opinion عقیده هست یا فکت یا حقیقته. فکت یعنی جملاتی که همیشه درسته و جملاتی که بیانگر عقیده یا نظر هست و میتونه درست باشه میتونه درست نباشه، پس نسبی هستش و میتونیم با I think بیان بکنیم. I think for example skydiving is dangerous. حالا نتیجه مثلا میتونه نسبت به عقیده یکی دیگه این ورزش هیجان انگیز باشه. I think is skydiving is exciting هیجان انگیز. For example, rock climbing, it's a challenging sport. I think it's a challenging sport. Rock climbing is challenging. Surfing. About surfing, I think it's fun. ورزش در واقع جالبیه. And about bungee jumping, I think it's exciting. یعنی هیجان انگیز. About skateboarding, I think this activity is boring. خسته کننده. پس همونطور که میبینید میتونیم نظرمون رو راجع به در واقع یک ورزش یا حالا چیزهای مختلف بیان بکنیم با استفاده از صفات مختلف. اینجا یه مثال زده، گفته I think rock climbing is interesting. How about you? شما چی فکر میکنین؟ How about you? شما چطور؟ I think it is boring. من فکر میکنم که این خسته کننده هست. Now let's look at this picture. It's the picture of kayaking. این ورزش کیاکینگ هستش که همونطور که میبینید در جهت رودخانه با یک قایق کوچک در حال حرکت هستش.
How often Laurie feel about rock climbing? What does Laurie want to do? میخوایم ببینیم که احساس در واقع نظرش راجع به راک کلایمینگ چی هست لاری و همچنین لاری میخواد چیکار بکنه. It's our first day in New Zealand. What do you think about kayaking? نظرت راجع به کیاکینگ چیه؟ این اولین روزمون هست در نیوزیلند. It doesn't seem safe to me. It doesn't seem safe to me. از نظر من ایمن نیست. Really? I'm sure it's safe. How do you feel about rock climbing? مطمئنم که ایمنه. چی فکر میکنی راجع به rock climbing? It looks really hard. It looks really hard. این واقعا سخت به نظر میرسه. Do you think bungee jumping looks fun? آیا به نظرت بانجی جامپینگ در واقع جالب هست؟ No. So what do you want to do? خب میخوای چیکار کنی؟ What do you want to do? I just want to walk around today. فقط میخوام این اطراف پیاده روی کنم. I just want to walk around today. Now let's listen to part C and write the changes you hear above the bold words. Now let's listen. Stay in New Zealand. How do you feel about kayaking? It seems dangerous to me. خب در جمله اول It's our first day in New Zealand. What do you think about kayaking? گفت How do you feel about? How do you feel about? و در پاسخ It doesn't seem safe to me گفت It seems dangerous to me. یعنی برعکسش استفاده کرد. It seems dangerous to me. It doesn't seem safe to me. It's negative sentence. It seemed dangerous to me. This is positive sentence, but dangerous has got negative connotation. جمله در واقع it seems dangerous to me جمله مثبته، اما dangerous مفهوم چون منفیه معادل این جمله منفی در واقع میشه. Really? I'm sure it's safe. How do you feel about rock climbing? It looks really hard. Do you think skateboarding looks fun? خب به جای بانجی جامپینگ از سکیت بوردینگ استفاده کرد. No. So, what do you want to do? I just want to walk around today. خب قسمت لنگویج بوستر همونطور که میبینیم اومده چندین جمله‌ای که رایج و معمول هست برای پرسش در مورد عقیده و نظر بیان کرده. معمولا به این صورت ما عقیده یک نفر رو میپرسیم. What do you think of؟ یعنی نظرت راجع به for example kayaking چی هست؟ بعد از حرف اضافه ما از کلمه ING دار استفاده میکنیم. How do you feel about kayaking? Or would you try kayaking? Do you think kayaking looks fun? آیا به نظر شما kayaking جالب هست؟ در پاسخ میگیم I think، یعنی جمله‌مون رو با I think در حالت مثبت و در حالت منفی I don't think. It looks و همچنین it sounds یا seems یعنی به نظر میرسه. I think it's fun and exciting. به نظر جالب و هیجان انگیزه. I think it's fun but dangerous. I don't think it's very safe. به نظر من در واقع ایمن نیست. It looks exciting یعنی به نظر جذاب به نظر میرسه. It sounds or seems dangerous to me. به نظر من خطرناک هستش. Now let us talk about these activities, these sports. What do you think of boxing? What do you feel about boxing? Would you try boxing? Do you think boxing looks fun? Do you think boxing looks fun? حالا میخوایم عقیده‌مون رو بیان کنیم. I think it's fun but dangerous. به نظر من جالب اما خطرناکه. I think it's fun but dangerous. What about golf? I think golf is a boring sport. What about golf? What do you think of golfing? Play golf. Or how do you feel about playing golf? I don't think it's fun. به نظرم جالب نیست. How do you feel about soccer?
How do you feel about soccer? It looks exciting. به نظر جذاب میاد. How do you feel about baseball? What do you think of baseball? Do you think baseball looks fun? It sounds, for example, fun to me. It sounds fun to me. How about wrestling? How about wrestling? What do you think of wrestling? How do you feel about wrestling? Wrestling به معنی کشتیگیری میشه. ورزش کشتی. که میتونیم بگیم it seems challenging. یک ورزشیه که challenging هست. و اما در رابطه با pronunciation قسمت چهارم stress in compound nouns میخوایم ببینیم که استرس در اسامی مرکب به چه صورت استفاده میشه. خب ما در قسمت گرامر اسامی مرکب رو خدمتون گفتیم. اسامی مرکب متشکل از دو یا تعداد بیشتری کلمه هست که چسبیده به هم میتونه باشه، میتونه جدایی از هم باشه، مثل اینجا جت اسکی استفاده کرده یا راک کلایمینگ یا بانجی جامپینگ. میتونه با هایفن از هم جدا بشه، یعنی که بینشون هایفن استفاده بشه، یه خط تیره کوچیک. For example, skateboarding, the stress is on the first syllable. Skateboarding, jet skiing, rock climbing, bungee jumping. Now you try about these words. خب در این کلمات شما امتحان کنید. Snowboarding, stress is on the first word. استرس روی snow هست. Skydiving استرس روی sky قرار میگیره. River rafting قایق سواری استرس روی river قرار میگیره. و mountain biking استرس بر روی mountain یا کوه قرار میگیره. و اما قسمت speak with confidence اینجا گفته که دو تا از فعالیتایی رو ورزشایی که مرتبط هستن رو اینجا بگید. For example, individual activities ورزشایی که به صورت انفرادی هستن like swimming, like for example tennis. Group activities like volleyball, like soccer, like handball, the other sports. And adventure activities ورزشایی که به صورت ماجراجویی هستن like rock climbing, like for example biking, motor biking for example. خب در این درس میپردازیم به پرسش در مورد خانواده و سوالات مرتبط با در واقع family, asking about family and describing family members. قسمت اول vocabulary. What do we call our family members? میخوایم ببینیم که اعضای خانواده رو به انگلیسی چی بهش میگیم. Write the letter of the correct definition next to the words. خب بایستی این کلمات رو در واقع مطابقت بدیم با این تعاریف. نیس به معنای دختر برادرزاده یا خواهرزاده میشه. دختر برادرزاده یا خواهرزاده در واقع میشه F. Brothers or sister's daughter. دختر برادر یا خواهر شما is called niece. Number 2. Aunt به معنای عمه یا خاله. Father's or mother's sister خواهر مادر یا پدر شما is called aunt عمه یا خاله. Nephew به معنای پسر برادرزاده یا دختر یا خواهرزاده که میشه E. Brothers or sister's son پسر خواهر یا برادر شما is called nephew تلفظش nephew. و grandparents grand به عنوان پریفیکس یا پیشوند به معنای بیگ هستش، یعنی بزرگ، مثل گرند پیانوی بزرگ رو میگن گرند به معنای بزرگ. parents یعنی والدین، میشه پدر بزرگ و مادر بزرگ. بی grandmother and grandfather. uncle
عمو یا دایی. uncle عمو یا دایی میشه father's or mother's brother. father's or mother's brother برادر مادر یا پدر is called uncle. parents همونطور که از اسمش مشخصه جمع هست میشه mother and father. والدین mother and father. cousins پسر عمو یا پسر دایی. پسر عمو یا پسر دایی میشه در واقع aunts or پسر عمو یا پسر دایی، پسر دایی، پسر خاله یا در واقع دختر خاله، پسر عمه یا دختر عمه. تمام این معنات میشه. در واقع به طور کلی میشه بچه های دایی یا عمو، بچه های عمه یا خاله. پس aunts and uncles children is called cousins که جمع هم هست. خب حالا یه سال پرسیده با how many brothers do you have. how many brothers do you have. چند تا برادر در واقع شما دارید. I have one brother. how many brothers do you have. این در واقع follow up question هستش که در قبال این سال بی هم نفر مقابل هم این سال رو بپرسه. I don't have any brothers. اگر هیچ برادری نداشته باشید میگید I don't have any brothers. حالا میخوایم بپرسیم که چند نفر در خانواده شما وجود دارن یا خانوادهتون چند نفر است. میگیم how many people are there in your family. how many people are there in your family. یعنی چند نفر در خانواده شما هستن که شما در پاسخ میگید there are تعداد رو میگید. مثلا میگید اگه 5 نفر هستن میگید there are 5 of us in the family. my dad, my mom, my 2 brothers for example, my sister and me. my brother, my sister and me که در واقع میشه 5 نفر. پس خودتون رو همیشه آخر میارید. پس به این صورت جواب میدید there are یعنی وجود دارد، 5 یعنی 5، of یعنی از، us یعنی ما، in the family در خانواده، my dad پدرم، my mom مادرم، my brother برادر، and my sister and me. and رو آخر سر میاریم and me و من. Now in this conversation they are talking about their family, okay? Their names are Nate and Teresa. How many sisters does Teresa have? Okay, we're gonna know that how many sisters does Teresa have. میخوایم ببینیم که ترزا یعنی این خانم چند تا خواهر داره. How old is Teresa's brother? و برادر ترزا چند سالشه. Hi Teresa, did you get gifts for your family yet? هنوز هدیه‌ای برای خانوادت گرفتی؟ No, I have no idea what to get my sisters. I have no idea یعنی I don't know. من نمیدونم. What to get یعنی چی بخرم. Get به معنای buy هست در اینجا. How many sisters do you have? چند تا خواهر مگه داری؟ I have 3 sisters. I have 3 sisters. 3 تا خواهر. Why don't you get them keychains? Why don't you get them keychains? چرا جا کلیدی براشون نمیخری؟ Why don't you get them یعنی why don't you buy them؟ چرا برای اونها نمیخری؟ keychains به معنای دست کلید یا در واقع جا کلیدی. That sounds good. به نظر خوب میاد. And now something for my brother. میگه یه چیزی هم برای برادرم. You have a big family. How old is your brother? تعجب کرده میگه خانواده‌ات بزرگ هستن. How old is your brother? برادرتون چند سالشه؟ He's 12. گفتیم سن و سال رو به 3 صورت میتونیم بگیم.
He's 12. He's 12 years old. He's 12 years of age. What's his name? نامش چیه؟ His name is Sebastian. Okay, once again, we're going to listen to the conversation once again and write the changes you hear above the bold words. Okay, we have two bold words here. Have no idea, why don't you get them? میخوایم گوش بدیم به فایل صوتی و ببینیم که در واقع چه تغییراتی رو Conversation. C. Listen. Write the changes you hear above the bold words. Practice the new conversation. Hi, Teresa. Did you get gifts for your family yet? No. I don't know what to get my sisters. I don't know. پس به جای I have no idea گفت I don't know what to get my sisters. How many sisters do you have? I have 3 sisters. How about keychains? به جای why don't you get them گفت how about keychains یعنی keychains یعنی در واقع جاکلیدی چطوره؟ That sounds good. And now something for my brother. Sounds به معنای seems میشه. That looks good یا seems good یعنی به نظر خوب ایده خوبیه. You have a big family. How old is your brother? He's 12. What's your brother's name? His name is Sebastian. Okay, language booster. As you can see here, asking about family, we can ask about family with do and does, with WH question and also with yes or no question. ما هم میتونیم با do و does در مورد خانواده سوال بسازیم، هم با WH question و هم با فعل to be. For example, the first one, do you have any brothers or sisters? که معادل brothers or sisters siblings هستش یعنی برادر یا خواهر. Siblings. How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? چند تا برادر و خواهر دارید؟ خب در اینجا در پاسخ do you گفته No, I'm an only child. میخواید بگید که در واقع تنها فرزند خانواده هستید. I'm an only child. I have one brother. یک برادر میخواید بگید دارید. I have one brother. I don't have any sisters. هیچ خواهری ندارید. I have 2 older sisters. 2 تا خواهر بزرگتر داریم. I have an older sister. یک خواهر بزرگتر دارید و یک خواهر کوچکتر. And a younger sister. سه تا سوال بعدی is your cousin single؟ آیا در واقع پسر عمو، پسر دایی، پسر خاله، در واقع پسر عمه، دختر دایی، دختر عمو، دختر عمه، دختر خاله، تمامی اینها میتونیم بگیم کازین معنای همه رو میده. میگه آیا کازین در واقع پسر عمو یا دختر خاله شما سینگل هستش؟ Is your cousin, for example, single? No, he's not. He's married. او در واقع ازدواج کرده. How old are your sisters? خواهرای شما چند سالشونه؟ One sister is 15. یکیشون. One sister is 15. یکیشون 15 سالشه. And the other is 24. و یکیشون 24 سالشه. Do you have any children? Do you have any children? آیا هیچ خواهری دارید؟ Yes, I have one son and one daughter. I have one son and one daughter. یک پسر و یک دختر دارم. قسمت پرونانسیشن یا تلفظ
پرداخته به آپوستروف اس. آپوستروف این ویرگولی که این بالا هست رو ما میگیم آپوستروف که در واقع اسم مالکیت رو نشون میده. یعنی وقتی ما میگیم father's father یعنی پدر. My father's father is my grandfather. پدر من پدر بزرگ من میشه. My brother's brother is my brother. برادر من در واقع برادرم میشه. My parents' daughter is my sister. دختر والدین من خواهر من میشه. My cousin's parents are my aunt and uncle. والدین پسرم و پسر خاله من for example عمه یا خاله و عمو یا دایی من میشن. خب همونطور که میبینید در اینجا fathers z تلفظ میشه، brothers همینطور، cousins هم z تلفظ میشه s. اما در parents s همون s تلفظ میشه و در اینجا یه تفاوت دیگه ای هست، اینکه آپوستروف قبل از اس اومده اما در parents آپوستروف بعد از اس اومده و این نشون دهنده این هستش که اینجا اسم در واقع اس جمع هستش و وقتی اس جمع باشه یعنی اسم مال خود پرنت باشه اینجا ما آپوستروف رو بعد از اون میاریم، بعد از اسم میاریم که نشون دهنده این hastش که پرنت جمع هستش. خب اینجا هم 2 تا سوال پرسیده. What family member is your mother's son؟ گفته پسر مادر شما در واقع پسر مادر شما چه نسبتی با شما داره که شما میتونید به این 2 تا سوال در واقع پاسخ بدید. خب همونطور میتونید در مورد اعضای خانواده‌تون این سوالات رو بپرسید. For example, they're talking about the family. My brother's name is John. شما میتونید در مورد اعضای خانواده بپرسید. How old is he? سنش چقدره؟ He's 19 سالشه. Is he married? These are called follow-up question. وقتی شما یک سوالی رو میپرسید دنبال اون یک سری سوالات دیگه ای راجع به خانواده میاد تو ذهنتون. مثل چی؟ مثل how old is he؟ چند سالشه؟ How old is she؟ او چند سالشه؟ بعد پاسخ و دوباره میپرسید is he married؟ آیا ازدواج کرده؟ یا does he have a job؟ آیا شغل داره؟ is he single؟ for example does he work in a company؟ آیا مثلا در یک شرکت کار میکنه؟ is he musician؟ آیا موسیقیدان هست؟ does he have any children؟ آیا هیچ بچه‌ای داره؟ اینها دیگه میشه follow-up question، یعنی سوالاتی که مرتبط با خانواده هست و شما میتونید با استفاده از do و does، WH question و همچنین فعل to be، امویزار سوالاتی رو مرتبط با خانواده بپرسید و مطرح بکنید. She's pretty smart. In this lesson we're going to talk about describing someone's personality and also comparing personality. در این درس میخوایم بپردازیم به خصوصیات شخصیتی افراد که در واقع personality یا trait خوانده میشه به زبان انگلیسی و یک سری صفاتی هستش که به اشخاص نسبت داده میشه. به طور کلی اگر ما بخوایم اشخاص رو به 2 دسته تقسیم بکنیم میگیم extrovert and introvert، یعنی در واقع درونگرا و برونگرا. extrovert یعنی افرادی که برونگرا هستن و introvert یعنی افرادی که درونگرا هستن و هر کدوم از این افراد یک سری خصوصیات و شخصیت هایی رو دارن، یک سری صفاتی رو بهشون اطلاق میدیم. قسمت vocabulary، قسمت اول Check the words that describe you and your best friend. گفته کلماتی که شما را توصیف میکنن و همچنین بهترین دوست شما را توصیف میکنن رو شما در جدول زیر قرار بدید.
The first word is patient. Patient یعنی صبور. For example, I'm very patient. من خیلی صبور هستم. But my best friend is not patient. Or my best friend is impatient. پس اگر چنانچه تضاد وجود داشته باشه بین شخصیت من و دوستم، از کانترست یا کلمه کانترست که بات باشه استفاده میکنم. یک بار دیگه میگم I'm very patient but my best friend is impatient or is not patient. متضاد صفت patient میشه impatient، یعنی یه im به عنوان پریفیکس ابتدای این کلمه که اضافه کنید متضاد کلمه patient ساخته میشه که میشه impatient. و اما کلمه friendly به معنای در واقع کسی که دوستانه است و زود با افراد دوست میشه. friendly هست شخصیتش. For example, I'm very friendly but my best friend is not friendly. Or my best friend is unfriendly. unfriendly متضاد friendly هستش به معنای کسی که در واقع friendly نیست، یعنی متضادش میشه. به عنوان پریفیکس یک on اضافه میکنیم یعنی not friendly. serious به معنای کسی که جدی هستش و شخصیتش serious هستش. For example, I'm very serious but my best friend is not. Or my best friend is not serious. What about the next one? صفت بعدی shy به معنای خجالتی. For example, I'm very shy but my best friend is not shy. Next is quiet. quiet به معنای ساکت که متضادش میشه noisy. For example, I'm very quiet person but my best friend is noisy. smart به معنای باهوش intelligent. smart سه تا در واقع معنی میده، به معنای زرنگ، باهوش، به معنای شیک و تراتمیز. smart. I'm very smart but my best friend is lazy or is not smart. funny به معنای خنده‌دار یا جالب. I'm very funny guy. I'm very funny guy but my best friend is not funny at all. اما دوست من یا بهترین دوستم اصلاً خنده‌دار نیست. confident کسی که اعتماد به نفس داره بهش میگن confident یعنی مطمئن. confident. I'm very confident but my best friend is not confident. He is inconfident. متضاد صفت confident inconfident هست بچه ها. پس ما برای بیان در واقع صفاتمون اومدیم از صفات رایجی که در واقع مرتبط با شخصیت هست استفاده کردیم. برخی از اونها مثبت و برخی از اونها منفی بود و در اینجا یک مثالی گفته که I think I'm friendly and confident. My best friend is patient but shy. خب بریم سراغ conversation. As you can see here, there are two guys or two friends talking to each other. Their names are Kelly and Lily. Or they're talking. It seems that they're talking about Kelly. Lily is talking about her sister. There are two questions bottom of the conversation, and it says that how are Lily and her sister similar? در واقع چطور لیلی و خواهرش شبیه به هم هستن؟ سیمیلار یعنی شبیه. تفاوت بین سیمیلار و سیم این هستش که سیم 100% شبیه هستش، سیمیلار یعنی در واقع تا حدود زیادی شباهت وجود داره.
And how are they different? اونها متفاوت هستن. Kelly, is that your sister? آیا این خواهر شماست؟ Yeah, that's Jennifer. بله اون جنیفر هستش. She's 15. 15 سالشه. Is she like you? Is she like you? Is she like you یعنی آیا شبیه توه؟ از چه لحاظ شبیه توه؟ آیا از لحاظ ظاهر یا appearance؟ No. It means that personalities, okay? یعنی شخصیتاً آیا شبیه تو هست یا نه؟ ببینید چی پاسخ داده. Yes, in some ways. تو برخی از در واقع خصوصیات بله. She's very friendly. او خیلی جالب و خنده‌دار هست. And she's friendly. و دوستانه است. Like me. That's good. این خیلی خوبه. But we're really different in some ways. تو برخی از خصوصیات هم با هم مختلف هستیم، متفاوت هستیم. We're really different in some ways. How are you different? در واقع چطور شما متفاوت هستید؟ Well, she's very patient. او خیلی در واقع صبوره. I'm not patient at all. من اصلا صبور نیستم. خب ما میتونیم عبارات زیر رو با عبارات بالا جایگزین کنیم. For example, instead of saying she's friendly like me, you can say we're both friendly. We're both friendly. پس اگر شما شخصیتتون و خصوصیت اخلاقی و رفتاریتون یکی باشه با دوستتون یا در واقع خواهرتون یا برادرتون، از both استفاده میشه، یعنی ما هر دو، که به این صورت جمله سازی میشه. We're both, for example, friendly. ما هر دو در واقع friendly هستیم. We're both sociable. ما هر دو اجتماعی هستیم. Instead of saying that's good, you can say that's nice to hear. خیلی خوبه که میشنوم. That's nice to hear. How are you different? چطور شما متفاوت هستید؟ How are you different? You can also say like how. Like how. چطور؟ I'm not patient at all. من اصلا در واقع صبور نیستم. I'm very impatient. متضاد patient کلمه impatient هستش. I'm very impatient. Language booster. خب در اینجا نکته‌ای که میخواد بهتون بگه در رابطه با توصیف شخصیت افراد هست که اومده از مادیفایر very, really استفاده کرده و استفاده از یک صفت بعد از فعل to be. For example, if you want to describe your sister or someone else, you can say my sister is, for example, friendly. She's very shy. She's really serious. She isn't very patient. And if you want to compare personality, اگر شما بخواید مقایسه بکنید شخصیت دو نفر رو، از این عبارت استفاده میکنید. در حالت مثبت، یعنی اگر بین دو نفر شباهت وجود داشته باشه، یا میگید like یا میگید both. For example, she's very friendly like me. او خیلی در واقع friendly هست مثل من. We're both shy. ما هر دومون خجالتی هستیم. She's serious but I'm not. این کانتراست وجود داره. یعنی در واقع اینجا از but استفاده کرد برای نشون دادن کانتراست یا تضاد بین دو تا شخصیت. پس اگر شخصیت ها متفاوت باشه از but استفاده میشه. اما نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید این هست که وقتی but وسط جمله میاد قبلش یک کاما حتما استفاده میشه. She's serious but I'm not. I'm very patient. She isn't patient at all. At all رو در انتهای جمله استفاده میکنیم به معنای اصلا. همواره at all در انتهای جمله میاد به معنی اصلا. و اینکه جمله اول مثبته جمله دوم منفی هستش، یعنی این هم حالت تضاد هست. اما دو تا جمله‌ای که در واقع مجزا از همدیگه هستن و به نقطه ختم شده. جمله اول و جمله دوم به نقطه ختم میشه.
خب حالا با توجه به این صفات ما میخوایم جمله سازی کنیم. For example, a little shy. My little sister is a little shy. خواهر کوچکم یکم خجالتیه. My brother is funny and confident, but I'm not funny. My mom is very quiet and serious. مادرم خیلی آرام و در واقع جدیه. My father is not patient at all. پدرم اصلا صبور نیست. خب در این قسمت لیسنینگ وجود داره که گفته are these personalities positive or negative. Right, P stands for positive or N negative stands for negative. For example, the first one, calm Lش خونده نمیشه و سایلنته به معنای خونسرد. میتونیم بگیم پازیتیوه پس P میذاریم. Number 2, creative به معنای خلاق. creative به معنای خلاق که باز پازیتیو هست. forgetful به معنای فراموشکار. forgetful به معنای فراموشکار. generous به معنای بخشنده. کسی که در واقع خسیس نباشه و بخشنده باشه میگیم generous. strict به معنای جدی. خب در اینجا یک لیسنینگ داره که شما به لیسنینگ بایستی گوش کنید. لیسنینگ شماره 29. Mike and Katie are talking about the people below. در مورد این شخصیت ها صحبت میکنن. در واقع کلماتی که راجع به شخصیتشون ذکر میکنن رو شما علامت میزنید. خب من معنیشو یک بار دیگه میگم. serious جدی. strict به معنای جدی. strict کسی که در واقع در کارش جدی هست. serious یعنی شخصیتش. friendly دوستانه. patient صبور. friendly. smart به معنای زرنگ. shy خجالتی. quiet ساکت. calm خونسرد. forgetful فراموشکار. funny جالب و creative به معنای خلاق هستش که اگر مشتقات این کلمه رو ما بخوایم بگیم creation به معنای خلق. creature به معنای مخلوق. creator به معنای خالق یا خداوندگار و creative هم که میشه خلاق که یک صفت هستش. و اما در این جدول اومده گفته که این افرادی که در واقع در این شغل ها هستن و شغلشون این کلماتی هستش که در جدول ذکر کرده چه خصوصیات شخصیتی نیاز هست که داشته باشن. بنابراین ما جمله‌مون رو به این صورت در واقع می‌نویسیم طبق مدلی که خودش گفته. For example, a babysitter needs to be یعنی یک پرستار بچه باید باشه. needs to be یعنی باید باشه. A babysitter needs to be گفته دو تا برای هر کدوم بنویسید. A babysitter needs to be friendly and patient. هم صبور باشه هم friendly. A parent. For example, a parent, mother or father should be kind and sometimes serious. A best friend. یک بهترین دوست شما چه خصوصیتی داشته باشه؟ A best friend needs to be honest, صادق and trustworthy, امانتدار. A teacher needs to be knowledgeable and kind, مهربان و در واقع عالم باشه. knowledgeable یعنی دانش کافی داشته باشه. Alright, in the name of God, the compassionate and merciful, Unit 11, I love your shirt, giving compliments and responding to compliments. خب در این درس میپردازیم به تعریف کردن از در واقع لباس کسی، اینکه چطور بخوایم از دارایی کسی یا از لباس کسی بخوایم تعریف کنیم و چطور در قبال اون تعریف و تمجید بخوایم پاسخ بدیم. پس کل مطلب این درس راجع به تعریف کردن هستش
که عنوان درس این جمله رو ذکر کرده که I love your shirt. من در واقع لباس شما رو دوست دارم. First, let us talk about the vocabulary of the clothes items. در مورد آیتم های مختلف لباس صحبت کنیم که در واقع اینها accessories حساب میشن. clothing or accessories هر جفتشون هستن. accessories به معنی متعلقات، clothes هم به معنی لباس هستش که گفته که در واقع write the letter of the clothing or accessories you see in the picture. گفته در واقع در این عکسی که وجود داره در conversation شما چه در واقع لباس ها و اکسسوری متعلقات رو میبینید. For example, we can say a jacket, jeans. For example, I can see jeans, shirt. I can see a t-shirt. I can see shorts. I can't see, for example, a skirt. I can see a sweater, سوشت میبینم. I don't see a dress. I see, for example, a watch, maybe. Okay. For example, in this frame number 4, she's looking at her watch, so I can see watch. Maybe a bracelet, dastband, a ring, حلقه, and a belt. خب در اینجا جمله ساخته با این کلمات. I like to wear sweaters with skirts. گفته من دوست دارم بپوشم سوشت با دامن. I like to wear nice shirts with jeans. من دوست دارم شلوار لی بپوشم با لباس زیبا. Now, as you can see here in the conversation, two guys are talking to each other, and one of them is giving compliment to her friend clothes. There are two questions here. It says that what does Cindy like about Richard's shirt? در واقع سیندی چه چیزی رو در مورد لباس ریشل دوست داره. Where did she get it? و اون رو از کجا تهیه کرده یا خریده. Hi Cindy, how are things? اوضاع احوال چطوره؟ How are things? Great, thanks. I love your shirt. I love your shirt. من عاشق در واقع لباست هستم. It was a gift. It was a gift from my sister. در پاسخ درس 12 با عنوان What is she wearing که میپردازیم به ساختار ING فرم در خصوص پوشیدن لباس. به طور معمول فعل ور تمایل داره که به صورت آینجی دار بیاد در جمله و وقتی در مورد پوشش یک نفر میپرسیم معمولا به صورت استمراری ما به صورت جمله سازی میکنیم. به عکس نگاه کنید. What is he wearing؟ قسمت وکابیولری اومده رنگ های مختلف رو گفته و گفته که جمله سازی کنید در مورد لباس شخصی که در واقع اینجا نشسته. What is he wearing؟ او در واقع چی پوشیده؟ He's wearing a gray hat. He's wearing a blue coat, a red and pink shirt, and green pants, purple socks, and red shoes. Red قرمز، blue آبی، green به معنای سبز، pink صورتی، gray خاکستری، black سیاه، yellow به معنی زرد، orange به معنی نارنجی، purple ارغوانی، brown به معنای قهوه‌ای و white به معنای سفید. Look at this conversation. As you can see, these two guys are in the clothes shop
and they are talking about the clothes. Their names are Brad and Casey. Why doesn't Casey like the yellow shirt, and what color sweater does Casey like for Brad? خب متن رو با هم میخونیم conversation رو. What do you think of this shirt? در مورد این لباس چی فکر میکنی؟ Yellow isn't really a good color for you. رنگ در واقع این لباس به شما نمیاد. رنگ زرد به شما نمیاد. You're wearing blue today. That color looks nice on you. میگه شما الان آبی پوشیدید امروز. این رنگ در واقع به شما میاد. What about the purple sweater? در مورد اون سوشرت عقبانی چطور؟ I really like it. واقعا دوستش دارم. Okay, let's go and look at jackets. بیا بریم و نگاه بکنیم به جاکت هایی که اونجا هستش. Okay, by the way یعنی راستی. Didn't you say that? یه نگفته بودی که You don't like shopping. تو خرید کردن رو دوست نداری. I don't. Why? چطور مگه؟ Well, we've been in this store for 2 hours. We've been in this store یعنی ما بودیم در واقع اینجا for 2 hours برای 2 ساعت. When are we going to the women's section? کی میریم سمت خانم ها؟ بخش خانم ها. خب به جای این عبارت رنگی ما میتونیم عبارت زیر رو استفاده بکنیم. For example, what do you think of this shirt? You can also say, do you like this shirt? آیا این لباس رو میپسندی؟ Yellow isn't really a good color for you. You can also say, that's not a good color on you. پس به جای for you میتونیم بگیم on you. یعنی این رنگ بهت نمیاد. That's not a good color on you. I really like it. به جای I really like it, you can also say that looks nice on you. واقعا بهت میاد. Let's go and look at jackets. Let's go look at shoes. قسمت language booster. پس وقتی شما میخواید در مورد پوشیدن لباس شخصی بپرسید که اون شخص چی پوشیده، از این عبارت ها استفاده میکنید. What is Brad wearing? What is he wearing? What is she wearing? What are you wearing? و در پاسخ میگید که for example he's wearing a blue t-shirt, jeans and white tennis shoes. He's wearing, she's wearing, I'm wearing. پس جمله سازیتون به صورت حال استمراری هستش، یعنی همون لحظه لباسی که پوشیدی به صورت حال استمراری توصیفش میکنید. و در مورد رنگ what color رو استفاده میکنیم اول جمله. What color is Brad's t-shirt? What color is your t-shirt? It's blue. Who's wearing یعنی چه کسی پوشیده. Who's wearing a pink shirt? چه کسی در واقع لباس صورتی پوشیده. Casey is. She's also wearing black pants. جواب کوتاه با فعل کمکی is میاد. Casey is. She's also wearing black pants. What's our teacher wearing today? معلم ما امروز چی پوشیده؟ She's wearing a skirt. What color is her skirt? Now look at these pictures. به این عکس‌ها نگاه بکنید. Number 1 to 4 in order you hear them. با توجه به فایل لیسنینگ تشخیص بدید که کدوم شماره 1، کدوم شماره 2 و کدوم شماره 3 و کدوم شماره 4 هستش. Number 1. Nice party, isn't it? Yeah, it's great. Oh, my friend Keisha is here. Who? Keisha. My friend Keisha is here. So she's talking about she. در مورد در واقع یک جنس مؤنث داره صحبت میکنه. پس به راحتی گزینه‌های B و D رد میشه در مورد A یا C. She's over there. She's wearing a black jacket and She's wearing a black jacket. خب قسمت C در واقع black jacket جاکت مشکی پوشیده. blue jeans. Blue jeans. Oh, I see. What's she like? So number 1 is C. She's really friendly. Come, I'll introduce you. That's okay. What's wrong? Are you shy?
خب در مورد شخصیتش یعنی person's personality گفته she's really friendly. خیلی در واقع friendly هستش. Number 2. Look at that guy. He's wearing white pants and a purple sweater. White pants and purple sweater. این در واقع مربوط میشه به B. پس number 2 میشه B. Oh, that's Randy. You know him? Sure. He's in my math class. He's really serious. So what's he like? What about his personality? What's he like? You can say he's serious. پس در مورد پارت B یعنی شخصیتش میتونیم بگیم که he's serious. Are you friends? Not really. Number 3. Do you know my friend Susan? No. What's she like? Very confident and very pretty. Very confident. So what's she like? What's she like? یعنی tell me about her personality. Tell me about her characteristics. در مورد خصوصیات شخصیتیش به من بگو. She's very confident. She's very confident یعنی خیلی با اعتماد به نفسه. Pretty. I can't find her. What's she wearing? She's wearing a white shirt and blue jeans. She's wearing white shirt and blue jeans. And I think she's wearing a purple jacket. And I think she's wearing a purple jacket. پس A میشه شماره 4. شماره 3. Is that her? Oh, yes. Thanks. Number 4. Is that Gary? Where? Over there. Is he wearing red shoes? He is. What do you think of them? They're kind of cool, I guess. Kind of cool, I guess. یعنی آدم باحالیه. He's wearing red shoes. Gary's so quiet. Very so quiet. میگه خیلی در واقع ساکت است. No one is talking to him. I know. Let's go talk to him. Okay? Okay. خب پس در مورد شخصیت در واقع شخصیت شماره 4 میتونیم بگیم که he's quiet. Alright, unit 13. When do you get up? چه موقع از خواب بیدار میشی؟ Asking about routines and describing routines. پرسش در مورد روتین یا کارهای روزمره. Describing routines. When we want to describe our routines, we use usually simple present tense. It means that simple present, do and does, and also اس سوم شخص در حالت هی و شی و ایت. پس ما برای بیان عادات یعنی habits، رفتارها، behaviors، facts، حقایق و همچنین routines یعنی کارهایی که به صورت روزمره و ثابت انجام میشه از simple present یا حال ساده استفاده میکنیم. خب بریم سراغ قسمت vocabulary. These are activities that may be part of your daily routine. Check the ones you do every day. Get up early. When do you get up? Get up early. خب ما میخوام با اینا جمله بسازیم. نکته دیگه که وجود داره برای simple present و روتین این هستش که معمولا از frequency adverb ها استفاده میشه یا قیدهای تکرار. What are the frequency adverbs? Always یعنی همیشه، usually معمولا، often اغلب، sometimes برخی اوقات یا در واقع 50%، hardly به ندرت و never 0% هرگز. خب پس ما با استفاده از قیدهای تکرار میایم یک جمله ساده میسازیم
با استفاده از این عبارات. I usually get up early in the morning. I usually get up early in the morning, for example, every day. I often check my email. I never watch TV. I never watch TV. I talk on the phone twice a day. I always study at home. I usually have lunch every day, and I take a shower. I usually take a shower every other day. یک روز در میون. I don't exercise. I never exercise during the week. در طول هفته اصلا ورزش نمی کنم. قسمت conversation, as you can see here in the picture, this is a routine of this guy, Tess, and also Kurt. Do you want to meet on Friday? Do you want to meet on Friday? آیا میخوایی که جمعه ملاقات داشته باشیم؟ That's a great idea. نظر خوبیه. That's a great idea. What time do you wake up? What time do you wake up? چه موقع از خواب بیدار میشی؟ Wake up به معنای بیدار شدن. I wake up at 7:30 a.m. or in the morning. من ساعت 7:30 از خواب بیدار میشم. So, can we meet around 8:30? خب ما میتونیم در حدود ساعت 8:30 همدیگر رو ببینیم. At 8:30 I go to my karate lesson. ساعت 8:30 من میرم به در واقع کلاس کاراته. So 9:30 do you have time then? در ساعت 9:30 آیا زمان داری؟ Well, at 10 o'clock I start school. خب در ساعت 10 در واقع مدرسم شروع میشه. When do you finish? When do you finish? کی تموم میشه. At 5 o'clock p.m. in the afternoon. So let's meet at 5:15 for dinner. For dinner sounds great. یعنی به نظر عالی میاد. خب این در واقع روتین یا تایم هابیت این دو نفر بود و البته در مورد کرد داشت صحبت میکرد. حالا بریم ببینیم که چه تغییراتی رو شما میشنوید که با این جملات به جای این جملات اومده. So what are the changes you hear above the bold words? Let's listen to this. Listen. Write the changes you hear above the bold words. Practice the new conversation. Do you want to meet on Friday? That's a great idea. When do you get up? I get... خب with what time do you wake up? Instead of saying what time do you wake up, you can say when do you get up? When do you get up? What time equals when. Wake up equals get up. But a little bit different because wake up means you open your eyes and get up means در واقع بیرون آمدن out of your bed. بلند شدن از رخت خواب هستش. پس تفاوتشون این هست. در پاسخ چی میگه؟ I get up at 7:30. Get up at 7:30 a.m. So we can meet around 8:30? At 8:30, I go to my karate lesson. So 9:30? Are you free? Well, school begins at 10 o'clock. When do you finish? Okay, so do you have time then? به جای do you have time then گفت چی؟ Are you free? Are you free? و به جای اینکه at 10 o'clock I start school به جای این عبارت گفتش the school begins at 10 o'clock.
یعنی واژه school رو آورد اول جمله. The school begins at 10 o'clock. پس این شد تغییرات این جمله. خب یه بار با هم تمرین میکنیم. What time do you wake up? What time do you wake up? شما جمله بعدی رو بگید. جمله‌ای که در listening اومد. What time do you wake up? When do you get up? When do you get up? I wake up. I get up. Do you have time then? Do you have time then? Are you free? Are you free? At 10 o'clock, I start school. The school begins at 10 o'clock. خب قسمت language booster. Notice the different ways we ask about and describe routines. چطور بپرسیم که در مورد روتین یک شخص و چطور توصیفش کنیم. What time do you get up? در چه ساعتی در واقع بیدار میشی؟ I usually get up at 7:30 a.m. What do you do after class? What do you do after class? I always go to the library. I always go to the library. When do you go to work? When do you go to work? I go to work at 10 o'clock every day. I go to work at 10 o'clock every day. Do you go to bed late? Do you go to bed late? No, I go to bed around 10:30 p.m. Do you have lunch at home? Do you have lunch at home? No, I have lunch in the cafeteria. Do you study every day? Do you study every day? Yes, I study every day. خب همونطور که میبینید در اینجا در مورد asking about routines هم اومد از WH question استفاده کرد و هم این ستا اومد از yes no question استفاده کرد. خب قسمت pair work میتونیم در مورد این عبارات سوال و جواب درست کنیم با استفاده از عبارات زیر. Get to class. Get to class. What time do you get to class? What time do you get to your class? چه موقع یا چه زمانی در واقع شما میرسی به کلاس؟ I get to my class at 8 o'clock in the morning. I usually get to my class at 8 o'clock in the morning. من معمولا میرسم به مدرسه در ساعت 8 صبح. Do you get home after that? Do you get home after your class? مثلا به عنوان مثال میتونیم بگیم Do you get home after your class? آیا بعد از کلاس میرسی به خونه یا میری به خونه؟ No, I'd rather go and hang with my friends. Hang out with my friends. یعنی ترجیح میدم برم بیرون و با دوستانم قدم بگردم. Do you usually eat dinner? Do you usually eat dinner? یا میتونیم بپرسیم What time do you eat dinner? در پاسخ میگیم که اگر با دو بپرسیم میگیم Yes, I do. I usually eat dinner. Or for example, I never eat dinner. من هرگز شام نمیخورم. یا اگر با what بپرسیم What time do you eat dinner? در پاسخ میتونیم بگیم I usually eat dinner at 9 o'clock at 9 o'clock p.m. Go to bed. Go to bed. What time do you go to bed? What time do you go to bed? Or when do you go to bed? When do you go to bed? I usually go to bed at 11 o'clock at night. At 11 o'clock at night. یا میتونیم با دو بپرسیم Do you go to bed late? Do you usually go to bed late? Or do you go to bed late? آیا شما دیر به رخت خواب میرید؟ Yes, I do. I often go to bed late. من معمولاً اغلب اوقات مثلا دیر میرم به رخت خواب.
I usually go to bed late. I always go to bed late. همیشه دیر میرم به رخت خواب. خب قسمت pronunciation number 4 reduction of do you که وقتی سریع در جمله ای رو سریع تلفظ بکنیم و do you درش قرار داشته باشه دی تلفظ میشه. اوکی دی. So do you دی. What time do you get up? What time do you get up? What time do you get up becomes what time do you get up? Do you get up? When do you have lunch? When do you have lunch? When do you have lunch? سریع خونده میشه. When do you start class? 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 What do you do after work? What do you do after work? What do you do after work? حالا این جملات رو با هم تمرین می‌کنیم. What time do you eat dinner? سعی کنید ریداکشن رو درش رعایت کنید و سریع تلفظ بکنید. What time do you eat dinner? What time do you eat dinner? What time do you eat dinner? When do you finish class? When do you finish class? ریداکشن رو درش رعایت کنید و بگید جمله رو. When do you finish class? When do you finish class? When do you finish class? Where do you go after 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 class? خب قسمت speak with confidence میخوایم با این جملاتی که این پایین صفحه هست جمله بسازیم با این عبارات و در مورد روتین شما بپرسیم و ببینیم که به چه صورته. سعی کنید در پاسخ از everyday و همچنین از frequency adverbs یا قیدهای تکرار استفاده کنید. خب مثلا به عنوان مثال میتونیم بپرسیم Do you take the bus to class? Do you take the bus to class? آیا برای کلاس رفتن اتوبوس سوار میشی؟ Do you take the bus to class? در پاسخ میتونیم بگیم Yes, I do. I take it every day. Yes, I do. این میشه short answer یا پاسخ کوتاه. Long answer هم میشه این. I usually or I take it every day. من هر روز این رو میگیرم یا اصطلاحاً سوار میشم. Do you make coffee in the morning? Do you make coffee in the morning? آیا صبح بر خودت قهوه درست میکنی؟ I never make coffee for myself. I never make coffee in the morning. I never make coffee in the morning. So جواب کوتاه میشه No, I don't. جواب بلند یا long answer میشه I never make coffee in the morning. I never make coffee in the morning. بعدی Do you eat a light breakfast? Do you eat a light breakfast? آیا یک صبحانه سبک میخوری؟ No, I always. No, I don't. No, I don't. I always eat a big breakfast. No, I don't. جواب کوتاه. I eat a big breakfast. یعنی که همیشه یک صبحانه مفصل میخورم. Do you have lunch at home? Do you have lunch at home? آیا همیشه Do you have lunch ناهار میخوری تو خونه؟ No, I don't. I often go to the restaurant. I often have lunch at restaurant. I often have lunch at restaurant. I often have lunch at restaurant. من اغلب در رستوران نهار میخورم. خب بعدی Do you watch TV at night? Do you watch TV at night? Yes, I do. I always watch TV at night. یا منفیش میشه No, I don't. I never watch TV at night. I never watch TV at night. بعدی Do you go to the gym? Do you go to a gym? Yes, I do. Yes, I do. I go to a gym
every day or I go to a gym every other day. یعنی هر روز یا یکی در میون یا یک روز در میون به باشگاه میرم. I go to a gym twice a week. 2 بار در هفته. I go to a gym 3 times a week. 3 بار در هفته. پردازیم به درس 14 با عنوان When do you get there? Asking follow-up question. این درس میپردازه به سوالات در واقع سوالاتی که به ذهن ما میرسه که با WH question شروع میشه. بعد از یک سوال یک سری سوالاتی به دنبال اون به ذهن مخاطب میاد که از طرف میپرسه و ما میخوایم به follow-up question بپردازیم که عنوانش هم در واقع follow-up questions هستش. بخش اول قسمت vocabulary. Do you usually do these activities alone or with someone else? آیا معمولا این فعالیت ها را به تنهایی انجام میدید یا با شخص دیگه؟ Write A stands for alone یعنی به تنهایی or S stands for someone else یعنی یک شخص دیگه. و یه مثال اینجا زده گفته I usually go shopping alone. من معمولا به خرید میرم به تنهایی. از طرف مقابل گفته not me. من اینطور نیستم. I always go with a friend. من همیشه با دوستم میرم. What about you? What about you? Go shopping. Do you usually go shopping alone or with a friend, with one of a member of your family or one of your friends? Me personally, I usually go shopping with my wife. What about you? شما چطور؟ Go out to eat. رفتن به بیرون در واقع برای خوردن. I usually go out to eat alone. Work out یعنی بیرون کار کردن. I usually go work out alone. Go to the library. I always go to the library alone. من همیشه میرم به کتابخانه به تنهایی. What about you? شما چطور؟ Go to a mall. I always go to a mall with my wife. What about you? Or how about you? شما چطور؟ I always watch sports with my family members. من با اعضای خانواده‌ام به تماشای ورزش میشینم. How about you? شما چطور؟ Or what about you? I watch movies with my friend. من با دوستم به تماشای فیلم میشینم. What about you? شما چطور؟ Take a walk. I usually take a walk alone. من معمولاً به پیاده روی میرم به تنهایی. هم با پیاده روی هم با go میتونه بیاد. Go for a walk یعنی پیاده روی کردن یا take a walk یعنی پیاده روی کردن. پس همونطور که میبینید هر کدوم از این اسامی با در واقع فعلای خاص خودشون اومد. بریم به conversation بپردازیم. یه عکسی رو اینجا عکس یک جیم یا باشگاه هستش و لارا and Sophie they're talking each other about the gym. What does Laura do at the gym and what does Sophie do at the gym? Let's listen to the conversation. Get there. Page 34. Conversation. A. Listen. What does Laura do at the gym? What does Sophie do at the gym? I love to work out early. It's nice and quiet. When do you get here? Around 6:30 a.m. And do you have a routine? No, I just run on the treadmill. How long do you run for? For around 40 minutes. How about you? I do yoga for an hour. I'm starving. They have great donuts at the coffee shop. Okay, as you can see
love to work out early. It's nice and quiet. میگه من صبح زود کار کردن رو دوست دارم. این ساکت و آرومه و همچنین زیباست. What do you get there? What do you get when do you get here? که میرسی اینجا؟ Around 6:30 a.m. در ساعت 6 و 30 دقیقه صبح. And do you have a routine? آیا در واقع یک برنامه منظم داری؟ یک برنامه روتین داری؟ No, I just run on the treadmill. نه فقط میام که روی تردمیل میدوم. How long do you run for? How long do you run for? برای چه مدت در واقع میدوی؟ For around 40 minutes. How about you? برای 40 دقیقه. شما چطور؟ How about you? Or what about you? I do yoga for an hour. دقت کنید که یوگا حرف فعلش دو هستش. I do yoga for an hour. I'm starving. گرسنمه. They have great donuts at a coffee shop. اونها دونات های عالی دارن در کافی شاپ. As you can see, we can replace these terms or words bottom of the page with these words in the conversation. For example, when do you get here? What time do you start? What time do you start? Or I just run on the treadmill. You can see I just lift weights. I just lift weights. من در واقع فقط دمبل میزنم. Lift weights. How long do you run for? For how long? برای چه مدت؟ And how about you? You can also say what about you? These are called follow-up question. به این سوالات میگن follow-up question. When do you get here? و همچنین how long do you run for? و همچنین how about you? These are called follow-up questions. این سوالاتی که در واقع به ذهن مخاطب میاد و در واقع میپرسه از شما. Language booster. Notice how we continue a conversation by asking follow-up questions. چطور ما در واقع مکالمه رو ادامه میدیم با پرسیدن توسط follow-up question ها. خب follow-up question ها توسط با WH شروع میشن. مثل what, مثل who, مثل where, مثل when, why, and how. For example, if your friend says I exercise every day, من هر روز ورزش میکنم. You can ask these follow-up questions. میتونید این سوالات رو ازش بپرسید. What kind of exercise do you do? چه نوع ورزشی انجام میدی؟ Who do you exercise with? با کی ورزش میکنی؟ Where do you exercise? کجا ورزش میکنی؟ When do you get there? کی اونجا میرسی؟ Why do you exercise in the morning? چرا صبح ورزش میکنی؟ How do you get to the gym? چطور میری به باشگاه؟ You can also write down two statements here, and based on that, you can ask different follow-up questions. For example, the first one you can say, I go on vacation every Saturday. هر شنبه در واقع میرم به مسافرت. I go on vacation every Friday, every Saturday. بر اساس اون میتونیم یه سری سوالاتی رو بپرسیم. For example, we say what kind of trip, چه نوع مسافرتی. What kind of vacation do you go? شما میری. Who do you go on vacation with? با چه کسی میری به در واقع تعطیلات. Where do you go on vacation? معمولا کجا میرید به در واقع مسافرت. When do you go on vacation? چه ساعتی؟ چه موقع؟ What time? چه موقع میری به تعطیلات؟ Why do you go on vacation on Saturday? مثلا چرا در واقع شنبه میری به تعطیلات؟ How do you get to for example that place? چطور در واقع میرسی به اون مکانی که حالا میخوای بری؟ We have a listening here. It says that 6 people are talking about things they like to do. 6 نفر در مورد کارهایی که میخوان انجام بدن، دوست دارن انجام بدن، دارن صحبت میکنن. What follow-up question can you ask each person? چه follow-up question هایی شما میتونید از هر شخصی بپرسید؟ Number the follow-up question from 1 to 6 to match the conversation. So let's listen. Page 35.
Listen. 6 people are talking about things they like to do. What follow-up question can you ask each person? Number the follow-up questions from 1 to 6 to match the conversations. Number 1. I like to go to the library after class. It's nice and quiet there. I stay there for an hour or so. Okay, we can say, for example, about the first question, can say, is it open every day? آیا هر روز باز هستش در اشاره به کتابخانه؟ Number 2. I love to go for long walks. I go for a walk almost every night. I like to walk and think. You can say, for example, how long do you walk for? برای چه مدتی شما پیاده روی میکنید؟ Number 3. I love to watch TV. I guess I watch TV every night. I really like sitcoms and soap operas. You can say, for example, as a follow-up question, you can say, what's your favorite show? Follow-up questionی که میتونید استفاده کنید اینه. What's your favorite show? فیلم مورد علاقتون چیه؟ Number 4. I love the new mall. I hang out with my friends there. We just walk around and talk, but it's fun. You can say, for example, what shops do they have there? چه مغازه‌ای اونها دارن؟ Number 5. I like to go out and eat. There's a new cafe I want to try, but it's busy all the time. You can say, what kind of food do they have? چه نوع غذایی اونها دارن؟ Number 6. I like to watch sports. My favorites are soccer and basketball, but I don't play any sports. خب اینجا میگه که من هیچ ورزشی دوست ندارم. شما فالوآپ کوئسچنی که میتونید استفاده کنید این هستش که why not؟ چرا در واقع دوست نداری؟ خب همونطور که میبینید همه این جملاتی که ساخته شد به صورت WH question داره. اولش what و how و همچنین why. تنها جمله‌ای که نداره این هستش که پس ببینیم که فالوآپ کوئسچن میتونه با به صورت yes or no هم مطرح بشه، یعنی با فعل to be میتونه بیاد. خب قسمت speak with confidence گفته که اطلاعات زیر رو کامل کنید و برای هر کدوم یک مثال بزنید. مثال زده گفته what's something you like to do alone. Something you like to do alone و اینجا می‌نویسید که مثلا I like to ride a bicycle alone. I like to drive alone. I like to eat out alone. I like to work out alone. من دوست دارم که I like to take a walk alone. دوست دارم پیاده روی کنم به تنهایی. برای هر کدوم از اینها یک جمله میسازید. Something you want to buy. کاری که در واقع دوست داری، چیزی که دوست داری بخری. A fun place to hang out. یک مکانی که دوست داری بری بگردی. Something you do in the evening. چیزی که شما دوست دارید انجام بدید در عصر. Something you like to spend time with. Someone you like to spend time with. اون شخصی که دوست داری زمانت رو باش بگذرونی. Where you go after class. جایی که در واقع دوست داری بعد از کلاس بری. Okay, Unit 15, what do you do first? In this lesson, we're going to talk about sequencers. What is sequence? Sequence is used for the words that we use for organize your instructions. And for example, you want to tell a story, you need to use the sequencers. And you basically use the sequencers in your writing and speaking, and it improve your speaking abilities, and it help you to tell your addressee, the people
your ideas in your mind, and it starts with the words like this: first, then, second, first, then, next, after that, finally. پس ترتیب در واقع ما برای که چند تا فرایند رو بخوایم بیان بکنیم، یعنی به ترتیب کارهایی رو، دستورالعمل‌هایی رو بخوایم بدیم، به عنوان مثال instructions for food، دستورالعمل پخت غذا، ما نیازمند به این سیکونسرها هستیم. پس این کلمات به ما کمک میکنن که عقایدمون رو دسته‌بندی کنیم و بهتر بتونیم بیان بکنیم در مهارت در واقع اسپیکینگ در مورد موضوعاتی مختلف. خب قسمت vocabulary گفته که draw a line to connect the words and phrases to make 5 or move through statements. خب گفته که با توجه به این قیدهای زمانی شما یک جمله در واقع مرتبط با فعالیتایی که خودتون انجام میدید در طول روز ذکر بکنید. به عنوان مثال خودش اولی گفته I sleep in late on Tuesday morning. من تا دیر وقت میخوابم در مثلا سه‌شنبه صبح. I stay up late. تا دیر وقت میخوابم، تا دیر وقت بیدار هستم. On for example Thursday nights. پنجشنبه شب. I go out with friends. بیرون میرم با دوستام. On Friday for example afternoon. در مثلا روز جمعه بعد از ظهر. I don't do much. کار زیادی انجام نمیدم. On Saturday nights. مثلا در شنبه صبح. I feel my best. حس بهترین حسم که I feel my best on Friday for example mornings. I feel my worst on Saturday morning because I want to go to work, so this is my worst feeling. Conversation. The conversation, as you can see, Christine and Drake are talking on the phone, and they're talking about sequencers of their routine. For example, Christine said that basically there are two questions here. It says that who does Drake meet on Sundays, and what does he do at the meeting, at the park? I'm really looking forward to. دقت کنید looking forward to به معنای eager, interested in و fond هست. eager یعنی مشتاق بودن، interested in علاقه‌مند بودن، fond هم به معنای علاقه‌مند بودن هستش. Me too من هم همچنین. Especially Sunday. Especially به معنای mainly یعنی اساساً، mostly, chiefly, principally. What do you do on Sundays? یک شنبه ها چی کار میکنی؟ Well first. خب از اینجا شروع میشه سیکونسر ها. First یعنی اول از همه. خب ما اینو هایلایت میکنیم. اول از همه چیکار میکنم؟ I meet some friends for breakfast. ملاقات میکنم دوستم رو برای صبحانه. We go to waffles and eggs. Then این دومی سیکونسر. What do you do? میگه که سپس چیکار میکنی؟ Then we go to a park. اینجا گفته که ما سپس به پارک میریم. There is an outdoor market. یک فروشگاه در واقع بیرون هست و اونجا هستش در یک شنبه ها. Yeah, I like that place. میگه من اون مکان رو دوست دارم. Next در واقع سیکونس بعدی. We ride our میگه سپس ما در واقع دوچرخه سواری میکنیم. And after that این هم سیکونس بعدی هستش که اینجا استفاده شد. We have lunch later or finally. اینجا آخرین مرحله که گفته که میریم تماشا میکنیم فیلم رو. پس دقت کنید ترتیبش به این صورته. First, then, next, after that, later. First, then, next, after that, later. به جای later از finally میتونیم استفاده کنیم و بین then و next رو میتونیم تغییر بدیم. یعنی به جای اینکه بگیم then میتونیم بگیم next. بعدش بگیم then. پس جای این دوتا رو تغییرم بدیم مشکلی نداره. It sounds like a great way to spend Sundays. این به نظر میرسه که در واقع یک
راه خوبیه برای اینکه یک شنبه ها رو بگذرونیم. You should join us next Sunday. میگه که شما بایستی به ما بپیوندید یک شنبه هفته آینده. Now let's listen and write the changes you hear above the bold words. 42. یکی برای Then we go دیگه to این the رو park. Page 36. Conversation. C. Listen. Write the changes you hear above the bold words. Practice the new conversation. I'm really looking forward to the weekend. Me too. Especially Sunday. What do you do first? Well, خب به جای اینکه بگه what do you do on Sundays گفتش what do you do first. پس اولین در واقع چیز ما میشه what do you do first. اولین alternative ما به جای این عبارت در واقع first هستش. What do you do first? well, first I meet some friends for breakfast. We go to waffles and eggs. What do you do next? Then خب به جای then what do you do گفت what do you do next. همونطور که بهتون گفتم به جای then میتونیم از next هم استفاده بکنیم، یعنی ترتیبش به این صورت مهم نیست. پس بعد از first یا از then استفاده کنید یا از next. پس اینجا گفت what do you do next. اینجا then رو ابتدا آورده در جمله‌ای که در واقع استفاده شد. در واقع اومد چیکار کرد؟ next رو بعد از جمله آورد. حالا اگر بخوایم بنویسیم به این صورت میشه what do you do next. What do you do next? Then we go to the park. There's an outdoor market there on Sundays. What do you do after that? خب yeah I like that place به جای I like that place گفتش که what do you do after that. What do you do after that. Next we ride our bikes. And after that we have lunch. Later we watch a movie. It sounds like a great way to spend Sundays. You should join us next Sunday. Okay. Language booster. Notice how we and describe a sequence of events. What do you do first? First, I meet some friends. Then what do you do? سپس چی کار میکنی؟ پس ما به سه صورت در واقع میتونیم بپرسیم. What do you do first? Then what do you do? Or what do you do next? در واقع سپس چی کار میکنی؟ What do you do after that? چی کار میکنی بعد از اون؟ Then we go to the park. Next, we ride our bikes. After that, we have lunch. Later, or finally, we watch a movie. پس به این صورت شد. First, then, next, after that, later. دقت کنید که بعد از سیکونسرها در ابتدای جمله ما از کاما استفاده میکنیم. یعنی بعدش یک کاما میاد و بعد ادامه جمله. همونطور که میبینید First, I met some friends. Then we go to the park. Next, we ride our bikes. After that, we have lunch. Later, we watch a movie. خب در اینجا یه تمرین داده گفته از سیکونسرها استفاده کنید برای صبح و بعد از ظهر که چه کارهایی رو به ترتیب انجام میدید. For example, first I get up. اول از همه از خواب بیدار میشم. First I get up. Then I take a shower or I, for example, have a shower. After that I check my email. After that I take a shower. After that I have breakfast. Finally I check, for example, my email. Past first, then next, after that. که 4 مرحله است. اگر 5 مرحله بود میتونیم بگیم finally.
After work or school. What about after work or school? بعد از مدرسه یا کار چه کار میکنید؟ First, I do my homework. بعد مدرسه, for example, after school, I do my homework. Next, I have dinner. I have dinner. After that, I watch TV. And finally, or later, I go to bed. Now about the pronunciation, it says that notice how we stress the sequence markers in these sentences. دقت کنید که ما تاکید میکنیم روی سیکونسر ها، یعنی اونها رو با صدای بلندتری تلفظ میکنیم. پس به این صورت میگیم چی؟ First, I have breakfast. Then, I go for a run. After that, I take a shower. همینطور در این جملات. First, you get up. Then, you take a shower. Next, you check an email. After that, you, for example, do blah, blah, blah. Now, I want you to make a instruction for an omelet, okay? Make an omelet. خب مراحل ساخت به عنوان مثال درست کردن املت به چه صورته؟ First, I put oil in the pan. Next, I add tomatoes. After that, I add, for example, eggs, some eggs. And finally, the dinner, the omelet is ready. پس ما مراحل در واقع این رو گفتیم. حالا میخوایم مراحل به عنوان مثال for example making a tea. First I boil some water. آب رو میجوشونیم. Next or then I add tea. After that I add water. boiled water, آب جوش بهش اضافه میکنیم. And later or finally we maybe add sugar and stir a sugar. And بس به این صورت میشه مراحل در واقع ساخت مراحل درست کردن یک چای شیرین. خب همینطور شما در مورد موضوعات مختلف سعی کنید از سیکونسر ها استفاده بکنید. اینکه به عنوان مثال روزهای هفته Friday nights, what do you do? What do you do first? What do you do next? Or then what do you do? What do you do after that? And what do you do finally or later? What about Saturday afternoons? What do you do first? What do you do then? What do you do after that? And what do you do last or finally or later? این سه تا پس روز رو میتونید در موردش برای خودتون بگید که در واقع چه کارهایی رو انجام میدید با استفاده از سیکونسر ها. این میشه describing routines با استفاده از سیکونسر ها. پس شما در مورد کارهای روزمره‌تون میتونید از سیکونسر ها استفاده کنید که بهتون این اجازه رو میده که در مهارت اسپیکینگ بتونید عقایدتون رو دسته‌بندی کنید و به ترتیب بگید. Alright, in the name of God, in this lesson we're going to talk about ongoing activities, asking about ongoing activities and also describing ongoing activities. The title of this unit is What are you doing? در این درس ما میخوایم بپردازیم به کارهایی که در حال انجام شدن هستن، کارهایی که در لحظه ما در حال انجام دادن هستیم که به ساختار ING فرم معروف هستن که پروگرسیو هم بهشون میگن و نام دیگرشون continuous هستش، یعنی کارهایی که به صورت مستمر و در حال انجام هستن در لحظه. قسمت اول vocabulary. It says that Bess is majoring in business. Majoring means field of study.
majoring به معنای تحصیل کردن یا رشته در واقع تحصیلی هست. میگه بس در واقع تحصیل میکنه در بیزنس. ادی is majoring in education، یعنی رشتهش در واقع education هستش. What classes do you think they are taking؟ میگه از نظر شما با توجه به تحصیلاتی که دارن چه درسهایی رو میبایست بگیرن؟ اگر چنانچه در واقع از میان این درس ها قراره که بس اونا رو بگیره، علامت بی میذارید، یعنی حرف بی رو قرار میدید در اینجا. اگر ادی قراره بگیره درسی رو، علامت حرف ای قرار میگیره. و اگر این درس مرتبط به در واقع تحصیلات جفتشون میشه، ما حرف بی ای رو قرار میدیم، یعنی both of them. Okay, the first one is statistics. The pronunciation of this word is statistics. Statistics یک اسم جمع هست، یعنی plural noun هستش که به معنای آمار میشه. اگر ما بخوایم تعریف این کلمه رو ببینیم، the practice or science of collecting or analyzing numerical data. پس اگر ما بخوایم تعریف statistics رو بگیم، میشه analyzing numerical data. analyze یعنی آنالیز کردن، تجزیه تحلیل کردن. numerical یعنی اعداد و ارقام، و دیتا میشه در واقع همون دیتا یا اطلاعات. خب مشخصه که بیزنس مرتبط هستش یا به عبارتی استاتیستیکس آمار و ارقام، و در واقع این مرتبط هست با بیزنس. پس این مربوط میشه به بس. بعدی history یعنی تاریخ، که میشه گفت که مربوط میشه به جفت اینها، ولی بیشتر در واقع مربوط میشه به education. history هیستوری نیست، history هستش، یعنی تاریخ. history به معنای تاریخ هستش که اگر تعریفش رو ببینیم باز the study of past events. پس تعریف این کلمه این هست the study of past events، یعنی مطالعه رخدادهای گذشته. particularly in human affairs، یعنی به طور ویژه مربوط میشه به امور انسان ها. و پس این history میتونیم بگیم مربوط به ادی میشه، پس علامت حرف ای رو اینجا میتونیم قرار. بعدی economics. اوکی، economics استرس روی سیلاب اول یا بخش اول قرار میگیره، به این صورت تلفظ میشه economics. این هم یک plural noun یا اسم جمع هستش و به معنای علم اقتصاد هست که مرتبط با بیزنس هست. پس این رو ما بی قرار میدیم، stands for best، یعنی best در واقع نیازمند هستش که economics یا اقتصاد رو بگذرونه. بعدی sociology در واقع برگرفته از دو کلمه society و همچنین پسوند لاجی هست به معنای استادی. خب پس به معنای استادی میشه study of society. پس sociology به معنای the study of society هستش، یعنی مطالعه جامعه، که به معنای جامعه شناسی میشه. که اگر باز تعریف این کلمه را نگاه بکنیم در دیکشنری، the study of structure, development and human society. پس مطالعه human society جامعه انسانی میشه در واقع sociology. که یه تعریف دیگه ای که داده گفته the study of social problems، مطالعه مشکلات اجتماعی. پس sociology میتونیم بگیم مربوط جفتشون میشه، یعنی بی ای رو میتونیم اینجا قرار بدیم، هم بس و هم در واقع ادی. بعدی math به معنای ریاضیات هست که بیشتر مرتبط با بیزنس هستش، یعنی آمار و ارقام. math به معنای ریاضی یا ریاضیات هست که کوتاه شده عبارت کلمه mathematics هستش. mathematics کوتاه شدهش میشه math، یعنی ریاضیات. بعدی کلمه مارکتینگ هست، یعنی بازاریابی. مارکتینگ، بازاریابی مرتبط با بیزنس هست، یعنی حرف بی رو اینجا قرار میدید. بعدی psychology. P is silence. P silent هستش و خونده نمیشه. تلفظ این کلمه به این صورت هست psychology،
یعنی مطالعه سایکو. سایکو به معنای روان میشه. خود کلمه سایکو به تنهایی به معنای روانی هم معنی میده، اما سایکو ریشه این کلمه به معنای روان و اعصاب میشه. لاجی هم به معنای مطالعه اعصاب و روان که میشه روانشناسی، که میتونیم بگیم مرتبط با جفتشون میشه. بعدی منیجمنت هستش، یعنی مدیریت، که اسم این کلمه منیج هست، منیجر اسم فاعلش هست و منیجمنت مدیریت در واقع مربوط بیزنس میتونیم بگیم بشه. انگلیش مربوط education هستش و لیترچر به معنای ادبیات. لیترچر به معنای ادبیات که مرتبط با education هست. خب یه مثال زده، گفته I think Bess is taking history، یعنی با اینها اومده جمله سازی کرده. یعنی ما اگه بخوایم این قسمت رو تمرین بکنیم با توجه به این در واقع مثال میتونیم بگیم I think Bess is taking statistics. خب همونطور که میبینید اینجا عبارتی که استفاده شده، جمله‌ای که استفاده شده به صورت ongoing activities هستش، یعنی در واقع جمله ing دار یا انجام یک کاری در لحظه که به این صورت در واقع جمله سازی شده. برای history مثلا میتونیم بگیم I think Eddie is taking history. I think Eddie is taking history. Economics. I think Bess is taking economics. I think Eddie is taking sociology. به همین صورت ما جمله سازی میکنیم و با این کلمات تمرین میکنیم، یعنی میذاریم تو این قالب و هم اسم رو میتونیم تغییر بدیم و هم میتونیم در واقع این کلمات رو انتهای جمله به عنوان اسم اضافه بکنیم و در واقع نظر خودمون رو با I think شروع میکنیم. I think یعنی من فکر میکنم و is taking یعنی برداشتن که ongoing activities هستش. و طرف مقابل گفته actually I think both of them are. من فکر میکنم که هر جفتشون هستن. پس اگر ما بخوایم بگیم که نظرمون متفاوت باشه actually رو استفاده میکنیم. actually یعنی در واقع، یعنی نظر من متفاوت هست با نظر شما. Actually I think من فکر میکنم both of them are، یعنی هر جفتشون نیازمند history هستن. خب میریم سراغ conversation. در اینجا دو تا سوال مطرح کرده. What does Greg want to do tonight؟ گرگ قراره که چیکار بکنه امشب؟ What kind of dance is Emmy learning؟ چه نوع رقصی امی در حال یادگیری هست؟ So as you can see both school boys and girls دو تا در واقع بچه مدرسه‌ای پسر و دختر در حال صحبت کردن هستن. They are coming back from school، در حال برگشت از در واقع مدرسه هستن و در حال صحبت هستن. Do you want to see a movie tonight؟ Do you want to see a movie tonight؟ آیا میخواید امشب یک فیلم ببینید؟ Sorry, I have a meditation lesson at 7 p.m. متاسفم، من یک کلاس در واقع meditation دارم. meditation به معنای مراقبه معنی میده، اما اگر معنای دقیق ترش رو بخوایم در دیکشنری ببینیم که حالا البته این اسمت نداره متاسفانه، meditation به معنای مراقبه میشه، یعنی مربوط عبادت میشه و یه جورایی مربوط ورزش‌هایی مثل یوگا و ورزش‌هایی مثل کنگ فو که درش فکر و در واقع آرامش اعصاب و روان وجود داره، تفکر درش وجود داره، مربوط meditation میشه. پس meditation به معنای تمرکز کردن، تفکر کردن، مراقبه داشتن. خب فریم بعدی really what kind of meditation are you learning؟ میگه چه نوع مدیتیشنی در واقع داری یاد میگیری؟ I'm learning modern meditation. خب همونطور که میبینید جمله‌ای که استفاده کرده به صورت آنجی دار هست. چرا؟
چون در حال گذراندن این دوره هست. خب و یه دوره‌ای که تمام نشده، در حال گذراندن این دوره هست. مثلا شما میگید که I'm learning English course. من در حال گذراندن دوره زبان هستم. چرا اینجا استفاده کردید؟ چون در حال گذراندن هستید و این تمام نشده. I'm in the dance club. من در باشگاه رقص هستم. I'm in the dance club. club means باشگاه. فریم سوم So show me what you can do. به من نشون بده که در واقع چیکار میتونی انجام بدی. Well, we're practicing tap meditation at the moment. Tap meditation at the moment. We're practicing یعنی ما در حال انجام در واقع tap meditation هستیم. At the moment یعنی در این لحظه. Right now or now. Okay? So what's the meaning of tap meditation? Tap meditation به معنای در واقع نوعی از رقص هستش که همراه با حرکت در واقع پاشنه کفش بر روی زمین هست. و فریم چهارم watch this یعنی اینجا رو داشته باش، اینجا رو نگاه کن. واو، اینجا حالت تعجب در واقع و وقتی که شما تعجب میکنید از انجام یک کاری از این عبارت استفاده میکنید، از این کلمه واو یعنی علامت تعجب هست، یعنی شما تعجب کردید از اینکه در واقع این حرکت رو دیدید. You're really good یعنی شما واقعا عالی هستید. خب ما میتونیم به جای این عبارات پایین رو قرار بدیم. For example, instead of saying do you want to see a movie tonight, you can also say can you go see a movie tonight? Can you go see a movie tonight? عبارت بعدی به جای show me what you can do, you can also say show me some moves. Show me some moves. So یعنی خب show me نشان بده some moves یعنی چند تا حرکت. I'm in the dance club. I'm part of the school meditation group. I'm part of the school meditation group. Part of به معنای a member of, okay? Part of به معنای a member of یعنی من عضوی هستم از یک باشگاه یا از یک گروه مدیتیشن مدرسه. Watch this, just watch me. فقط منو نگاه کن. Just watch me معادلش میشه watch this. قسمت language booster هم استفاده کرده از WH question برای ساختن سوالات ongoing activities و هم استفاده کرده از to be verbs. خب ببینیم به چه صورت هست. What are you doing these days? این روزا در حال انجام چه کاری هستی یا چیکار میکنی؟ I'm taking dance lesson. من در حال گذراندن در واقع کلاس‌های رقص هستم. What kind of meditation is she learning? چه نوع مدیتیشنی او در حال یادگیری هست؟ خب اینجا describe میکنیم. She's learning modern meditation. او در حال در واقع یادگیری مدیتیشن مدرن هست. Are you taking math this semester? آیا در حال گرفتن دوره ریاضیات هستی این ترم؟ سمستر به معنای ترم میشه یعنی در واقع دوره. No, I'm not taking math in this semester. Are you doing anything interesting in your class? آیا چیز جالبی رو در کلاستون انجام میدید؟ We're reading some cool books in my English class. ما در واقع تعدادی کتاب جالب در کلاس زبان میخونیم. خب بریم قسمت لیسنینگش گوش بدیم و ببینیم که مانوئل و کلارا در واقع در مورد زندگیشون که بسیار وقتشون بیزی هست در حال صحبت کردن هستند و گفته که who is doing what یعنی کدومی که از این فعالیت ها رو در حال انجام دادن هستش. Let's listen. A and B. Hi, Claire. How are things? Great, thanks. But I'm really busy these days. Oh, yeah? What's happening? Well, I'm in a school play. We have our first performance next week, so I'm rehearsing every night that... I'm rehearsing every night. Rehearsing به معنای در واقع یادگیری و حفظ میشه.
یعنی حفظ در واقع یک نمایشنامه و برای اجرا. This week. I'm also studying for my midterm exams. I'm also studying for midterm exam. پس در واقع میتونیم بگیم rehearsing for a play و studying for midterm exam مربوط به کلارا میشه. Me too. Me too یعنی من هم همچنین. پس میتونیم بگیم مربوط جفتشون میشه. Studying for midterm exam هم برای کلارا و هم برای مانوئل. I'm studying about 2 to 3 hours a day. Yeah, same here. Same in here یعنی me too. پس same in here به معنای me too هستش، یعنی من هم همچنین. So, what's the play about? Well, it's a comedy. It's really funny. I hope you can come. Oh, sure. I'll definitely be there. What part are you playing? I'm a detective. How are things going with you? What part are you playing یعنی چه نقشی رو شما ایفا میکنی. What part are you playing? Actually, I'm pretty busy too. I have a part-time job now. I have a part-time job now یعنی که من کار نیمه وقت دارم. Where are you working? Where are you working؟ کجا کار میکنی؟ At Electronics World. I work 3 nights a week. I work 3 nights a week یعنی 3 شب در هفته. I'm saving money for my trip to France. I'm saving money for a trip for France. خب این مربوط میشه به مانوئل. Next summer. Next summer. France? Wow. Do you speak French? No. Are you learning French? No. You know, I'm teaching a student French. He's my neighbor. I can teach you too if you want. Really? That would be great. خب در اینجا کلارا میگه که I'm teaching students French. میگه من به دانش آموزان فرانسوی یاد میدم. I'm teaching students French. I'm teaching students French پس مرتبط هست با کلارا. خب در قسمت B گفته که answer this question with a partner. When is the play؟ یعنی اینکه نمایشنامه چه زمانی هست؟ How many nights does Manuel work؟ چند شب در واقع مانوئل کار میکنه که ما گفتیم که 3 شب در یک هفته. و what does Manuel want to go next summer؟ گفته که where does Manuel want to go next summer؟ خب اینم مشخصه. He wants to go to France. او قصد داره که بره به فرانسه. خب در قسمت speak with confidence گفته what are you doing these days؟ خب با توجه به این جمله یه چند تا مثال زده و گفته 3 تا جمله شما بنویسید که متفاوت باشه و اسمتون رو ننویسید. خب در اینجا با توجه به این جمله که گفته چه کارهایی رو میتونید انجام بدید، شما کارهایی که در طول روز انجام میدید یا کارهایی که در واقع در حال دوره هایی که گرفتید و در حال گذراندن اون هستید رو میتونید اینجا لیست بکنید و یا اینکه کارهایی که در اون لحظه در حال انجامش هستید. مثل چی؟ مثل watching TV در حال تماشای فیلم هستید. listening to a music در حال گوش کردن به موزیک هستید. for example writing a letter در حال نوشتن یک نامه هستید. sending a message در حال فرستادن یک مسیج هستید. chatting with your friend در حال چت کردن با دوستتون هستید. میتونید جملات متفاوت رو بنویسید. اما ساختار present continuous یا حال استمراری به چه صورت هست؟ فاعل به اضافه فعل to be باید بشه. همونطور که میبینید در این مثال I'm watching a lot of TV I به عنوان فاعل یا subject هست. am به عنوان فعل to be و watch که به اضافه ing میشه در واقع فعل ing داره ما. پس ساختار به این صورتی که اول فاعل و بعد فعل to be و بعد فعل ing دار میاد. همونطور که میبینیم در این 3 تا مثال از فعل to be به اضافه فعل ing دار استفاده کرده به اضافه ادامه جمله که در اینجا ادامه جمله for a job هست، در اینجا a lot هست
و در اینجا a lot of TV هستش. درس 17 با عنوان What's your place like. خب همونطور که یادتونه ما برای personality و traits از جمله What are you like, What is he like, What is she like, What are they like استفاده میکردیم برای توصیف شخصیت و personality. و اما میخوایم در مورد یک مکان صحبت کنیم، اینکه چطور بپرسیم مکان یک شخص به چه شکلیه و چطور توصیفش بکنیم. از عبارت What's your place like or What's your house like استفاده میکنیم. Or also you can say part of it. For example, what's your room like? که بخش مختلف یک خانه رو اگر در نظر بگیریم. For example, an apartment or a house, we have a kitchen, آشپزخانه kitchen که T silent هست و خونده نمیشه. We have bedroom, اتاق خواب. We have bathroom, اتاق حمام. We have a living room, اتاق نشیمن. We have a dining room, اتاق غذاخوری. We have laundry room که معمولا در واقع خانه های آپارتمان های مدرن و آپارتمان های موجود در کشورهای غربی دیده میشه. اتاقی که در واقع مربوط به شستشو هستش و یه سری دستگاه های در واقع لباسشویی اونجا هستن، بهش گفته میشه laundry room، اتاق شستشو. And also yard, we have a backyard and also front yard. ما یک حیاط جلویی داریم و یه حیاط پشتی. And also for describing a house or an apartment, we have some adjectives, some common adjectives here. ما برای توصیف در واقع آپارتمان یا یک خانه یک سری صفات داریم که some of them are positive and some of them are negative. برخی از اونها مثبت و برخی از اونها منفی هستن. For example, big. You can say my apartment is big. Comfortable. Comfortable means relax، یعنی راحت. از لحاظ فیزیکی relax و راحت، یعنی pleasant، خوشایند. Without any hardship. And convenient. Convenient به معنای مناسب. Suitable. You can say for example as a synonym. اگر یک مترادف براش بخوایم مثال بزنیم میتونیم بگیم suitable، مناسب، یا میتونیم بگیم fit، یا میتونیم بگیم appropriate. noisy که یک صفت منفی هستش در مورد یک آپارتمان. noisy یه پر سر صدا. quiet متضاد noisy هست، یعنی ساکت. small کوچک. یک مثال زده. For example, it says that my apartment is small and quiet. آپارتمان من کوچک و ساکت هستش. Well, my apartment is small but comfortable. خب با توجه به اینکه دو تا صفت رو استفاده کرده، یکی منفی و یکی مثبت هست، از کانجانکشن but استفاده کرده. گفته آپارتمان من کوچکه اما comfortable، راحت و مناسبه. Look at the picture. As you can see here, there's a modern house here, and Julie and Andy are talking about their house. There are two questions top of the conversation. It says that what does Andy like about his new place? Andy چه چیزی رو در مورد اون مکان جدیدش دوست داره؟ How many rooms are there؟ و اینکه چند تا اتاق وجود داره. So, what's your new apartment like, Andy? What's your new apartment like, Andy? خب همونطور که میبینید از ساختار what's به اضافه اسم به اضافه like استفاده کرده. درست مثل این که بپرسیم what are you like، یعنی شما خصوصیت شخصیتیتون به چه شکلی است. پس از عبارت ثابت یا ساختار ثابت what's به اضافه یک اسم که میشه your new apartment به اضافه یک فعل که میشه like استفاده کرده. گفته که آپارتمان جدید شما چه شکلی است اندی؟ It's pretty nice. خیلی قشنگه. It's small. کوچیکه اما but it's very convenient. اما خیلی مناسبه برای من.
یعنی برای من مناسب از لحاظ اندازه. کوچیک هست برای من مناسبه. That's good. Where is it? اینجا مکانشو پرسیده. Where is it? It's downtown. Downtown means city center. یعنی مرکز شهر. On Pine Street. اینجا گفته که در خیابان Pine Street. مرکز شهر در خیابان Pine Street. The location is good. میگه لوکیشنش هم که خوبه. How many rooms are there? چند تا اتاق وجود داره. It has one bedroom, a living room, a kitchen and a small bathroom. این یک اتاق خواب داره، یک اتاق نشیمن، یک آشپزخانه و یک حمام کوچک. Here's a picture of it. یعنی اینم عکسشه. خب دقت کنید برای توصیف کردن ما از there is و there are استفاده میکنیم. وقتی شما میخواین یک عکسی رو یا یک مکانی رو، یک خانه ای رو مثلا توصیف کنید، بگید چه اتاق ها و چه پارتیشن هایی داره، از there is و there are استفاده میکنید. یا در حالت سوال ساختن گفته که how many rooms are there، یعنی چند تا اتاق وجود داره. There are some alternatives bottom of the page. ما میتونیم این جملات رو جایگزین جملات بالا کنیم. به جای what's your new apartment like میتونیم بگیم how's your new place. How's your new place. مکان جدید شما چه شکلیه؟ به جای it's pretty nice you can say it's really great. این واقعا قشنگه یا زیباست. به جای where is it یعنی مکان اون خونه رو بپرسیم، به جای این میتونیم بگیم where is it located یعنی کجا قرار گرفته. Where is it located. And instead of saying the location is good به جای اینکه بگیم لوکیشنش خوبه میتونیم بگیم it has a great location. پس اینجا از فعل to be استفاده کرد، گفت the location is good. در اینجا ما میتونیم از در واقع has استفاده بکنیم. It has a great location. So as you can see here in Language Booster, basically when it comes to ask about the place, we use this structure. What's your apartment like? میبینیم که اسمای مختلف رو اینجا استفاده کرده و ساختار ثابته. What's your like ثابته، اسامی تغییر میکنه. What's your apartment like? What's your place like? What's your house like? و در پاسخ از it's استفاده کرده. It's به اضافه یک صفت که حالا مودیفایر هم استفاده کرده، گفته very. It's very convenient یعنی خیلی مناسبه. It's small but convenient. کوچیکه اما مناسبه. How many rooms are there؟ یعنی چند تا اتاق وجود داره. How many rooms are there؟ در پاسخ از there are استفاده میکنیم. There are 4 rooms. و اینجا از در واقع to be verbs استفاده کرده و سوال ساخته، یعنی yes or no question هست با there و همچنین در حالت مفرد و در حالت جمع. Is there a yard؟ گفته آیا وجود دارد یک حیاط؟ Yes there is. بله وجود دارد. Is there a laundry room؟ آیا وجود دارد یک اتاق در واقع شستشو؟ No there isn't. خیر وجود ندارد. Now we have a listening. Maria is talking about her new apartment. Check the things it has. ماریا داره صحبت میکنه در مورد آپارتمان جدیدش. آیتم هایی که در واقع این آپارتمانش داره رو شما علامت بزنید. و در قسمت B گفته که write 2 things she likes about the apartment. 2 تا از چیزهایی که در مورد آپارتمانش دوست داره رو شما اینجا بنویسید. So, how is your new apartment, Maria? It's really comfortable. How many rooms are there? It has a kitchen, a bathroom, a dining room, and a living room. It's pretty small. Wait, there's no bedroom? No, there isn't. Really? Yeah, my living room is the bedroom. Oh, that's cool. Is there a yard? Yes, and it's really nice. I love it. I go there all the time. What about a laundry room? That's important, I think. No, there isn't a laundry room. Too bad. خب همونطور که میبینید در واقع اینجا اشاره کرد که گفت که it has a dining room, a yard, but it doesn't have a bedroom. My living room is my bedroom.
یعنی اینکه اتاق نشیمن من به عنوان بدروم من هست. پس گفت که آپارتمان جدید من بدروم اتاق خواب نداره. And also she said that it doesn't have a room. Now write 2 things she likes about the apartment. So, you like your apartment? I do. It's very quiet. I really like that. So she said that it's really quiet. I really like that. پس یکی از خصوصیاتی که این آپارتمان داشت این بود که it was very quiet. Page 30. Speak with confidence. It said that suppose that you want to rent an apartment. تصور کنید که شما میخواید یک آپارتمانی رو اجاره بکنید. On a piece of paper. یعنی روی یک برگه بنویسید 3 تا سوال در مورد to ask the owner. از صاحبخونه بپرسید در مورد اون ساختمون. For example, the location. Where is it located? Where is the apartment located? این سوال اول. که or where is it? You can also say where is it. یعنی که کجا قرار گرفته. How many rooms are there? در مورد تعداد اتاق میتونید بپرسید. How many rooms are there? یعنی چند تا اتاق داره. Good things about it. For example, چیزای خوب در مورد این. Is there a yard? Is there a front yard? For example, does it have a view? آیا یک ویوی داره. Is the location great? آیا مثلا لوکیشنش عالیه؟ این سوالاتی که میتونید در مورد آپارتمان بپرسید. Unit 18 Where can I get a lamp? در این درس میپردازیم به اینکه چطور در واقع بپرسیم عقیده افراد رو برای خرید یک کالایی. Asking for suggestions. پرسش در مورد پیشنهادات. Giving suggestion. پیشنهاد دادن. چطور بپرسیم و چطور پاسخ بدیم و چطور پیشنهاد بدیم. قسمت اول vocabulary. Write these objects under the correct room category. More than one answer is possible. برای هر کدوم از این کاتگوری ها ما این آیتم ها رو میتونیم قرار بدیم. For example, living room اتاق نشیمن. A bed is not in the living room. Kitchen به معنی آشپزخانه. Bedroom اتاق خواب. A bed یک تخت خواب میتونه در bedroom قرار بگیره. A sofa میتونه در living room باشه. A refrigerator in the kitchen. A dresser, for example, in the living room. A TV, for example, in the living room. Stove in the kitchen. A lamp in the living room, bedroom. Chairs in the kitchen, for example. A coffee table in the kitchen. Shelves, for example, we can say in the living room. A closet in the bedroom. A dishwasher in the kitchen. Conversation. As you can see, these two guys are packing and they are moving out. دارن اسباب کشی میکنن و به یک جای دیگه. There are 2 questions bottom of the top of the conversation. It says what does Raul need? راول به چه چیزی نیاز داره و what does Manning sell? و منینگ در واقع چی میخواد بفروشه. What else do you need for your new apartment, Raul? در واقع چه چیز دیگه نیاز داری برای آپارتمان جدیدت راول؟ Well, where can I buy a used sofa? کجا میتونم تهیه بکنم یک مبلمان دست دوم یا کار کرده. Used به معنی کار کرده که میشه معادلش second hand یعنی دست دوم. Why don't you look in the newspaper? چرا به روزنامه رجوع نمی‌کنی؟ Why don't you look in the newspaper? خب همونطور که می‌بینید این جمله اول where can I buy asking for suggestion هست، یعنی شما از یک نفر کمک می‌خواید که شما رو راهنمایی بکنه که کجا این کار رو انجام بدید و بهتون پیشنهاد میده اون شخص، یعنی میشه giving suggestion. با این عبارت شروع میشه Why don't you look
چرا نگاه نمی کنی؟ Why don't you look in the newspaper؟ چرا به روزنامه نگاهی نمی کنی؟ Good idea. نظر خوبیه. And where can you get shelves؟ کجا میتونید شما بخرید shelves تاقچه یا قفسه؟ I'd go to Manning's. من در واقع میرم به منینگ. They also have stuff for the kitchen. اونها همچنین وسایلایی دارن برای آشپزخانه. And their places are good. و قیمتاشون هم خوبه. Okay, and where is a good place to get a TV؟ و کجا یک مکان خوبی هست برای خریدن تلویزیون؟ اینجا get به معنی buy هستش. A good place for that is electric city. یک مکان خوب برای اون electricity هستش. Thanks, Sam. Bottom of the page we have some alternatives that you can replace with these phrases and sentences. For example, instead of where can I buy a used sofa, you can say where can I get a used dresser. خب به جای buy در واقع فعل get رو استفاده کرد و اومد اسم رو تغییر داد. به جای used sofa از used dresser استفاده کرد. پس ما میتونیم به جای where can I buy میتونیم از where can I get استفاده کنیم. و به جای instead of where can you get shelves کجا میتونی بخری shelves قفسه، گفته که where can I find. پس اینجا از get به جای get از find استفاده کرد. where can I find کجا میتونم پیدا بکنم، اسم رو هم تغییر داد. where can I find chairs کجا میتونم پیدا بکنم صندلی. Instead of saying why don't you look in the newspaper, it says that you can look online. شما میتونید ببینید به صورت آنلاین، جستجو کنید به صورت آنلاین. A good place for that is electricity. You can say you can get on at electric city. You can get one at electric city. Language booster. Asking for suggestions and giving suggestions. Where can I find a used sofa? کجا من میتونم پیدا بکنم یک در واقع مبلمان دست دوم. Is there some place I can buy shelves? Where is a good place to get a TV? پس به سه صورت ما میتونیم بپرسیم در مورد اینکه پیشنهاد شخصی رو در مورد کالایی. Where can I find? Where is a good place to get? Is there some place I can buy? And for giving suggestions, we can have some alternative. For example, why don't you look in the newspaper? How about looking, or what about looking online? You can go to Manning's. I would go to Manning's. A great place to get a TV is Electric City. The best place to buy it is Electric City. So a great place to get a TV is Electric City. The best place to buy it is Electric City. خب اینجا یک مثال زده، گفته where can I buy a TV? I would go، از یک کدوم از اینا استفاده کرده. I would go to Central Mall. You can also ask for suggestion about these things and things you want to do. For example, where can I buy a TV? کجا میتونم یک تلویزیون بخرم؟ و پیشنهادی که داده گفته furniture barn. You can go to furniture barn. شما میتونید برید به furniture barn. Or you can say, for example, I would go to furniture barn. Or you can say a great place to get a TV is furniture barn. میتونیم تمامی این عبارت ها رو اینجا استفاده کنیم. یا همچنین بگیم که why don't you look in the newspaper? Where can I get a new refrigerator? کجا میتونم یک یخچال جدید بخرم؟ You can why don't you look in not new nets? I would go to not new nets.
Or where is a good place to find some used bookshelves? Where is there a place to buy some cool lamps? We have a listening here. Number the items Patrick needs from 1 to 4 in order that you hear them. خب بریم به قسمت 4 لیسنینگ گوش بدیم و قسمت 4 و همچنین قسمت 5 که گفته بنویسید حرف آیتم از قسمت A که مرتبط هستش با مکانی که شما میخواید اون رو بخرید. I need to do some shopping on Saturday. I need some things for my new apartment. Oh yeah? What do you need? Well, where can I find kitchen chairs? I have a nice table, but I don't have any chairs. خب number 1 میشه chairs. He needs some chairs for his kitchen. Should I go to the mall? No. دقت کنید که اینجا گفت که should I go to the mall. اینجا should برای بیان نصیحت و همچنین برای بیان suggestion هم استفاده میشه. Why don't you go to Walt's World? Why don't you go to the Walt's World? اینجا از عبارت why don't you استفاده کرد. Why don't you go to the Walt's World؟ پس در واقع این مرتبط با شماره 1 هستش، یعنی chairs. پس chairs she suggested to buy chairs from Walt's World. This is the place. They have great prices, and they usually have sales on the weekend. That's good to know. Thanks. That's good to know یعنی خوبه که فهمیدم، خوبه که دونستم. I need a lamp too. I saw some cool ones at the outdoor market last Saturday. Okay, the other things that he needs is some lamps, okay? And she suggested the outdoor market and said she said that they have some cool lamps there. I'd go there. I'd go there یعنی که من خودم میرم از اونجا میخرم. Okay. And what about a dresser? Do they sell dressers there? I don't think so. So, where's a good place to get that? You can get good prices at the furniture depot. At the furniture depot, okay? So, how can I buy a dresser? What about that? You can buy from the furniture depot. Oh, and where can I get a TV? You can get great deals at Tech Town. Tech Town, where can I get a TV? You can get it from the Tech Town. خب حالا یک بار دیگه conversation رو با هم گوش میکنیم و جمله به جمله ببینیم که چی میگه. I need to do some shopping on Saturday. I need to do some shopping on Saturday. جمله اول بود. I need some things for my new apartment. I need some things for my new apartment. برای آپارتمان جدیدم یه سری وسایل میخوام. Oh yeah? What do you need? What do you need? چی نیاز داری؟ Well, where can I find kitchen chairs? Where can I find kitchen chairs? کجا میتونم چند تا صندلی برای آشپزخانه‌ام پیدا کنم؟ I have a nice table. I have a nice table. یک میز ناهارخوری قشنگ دارم. But I don't have any chairs. اما هیچ صندلی ندارم. Should I go to the mall? Should I go to No. the malls? آیا باید برم به در واقع فروشگاه؟ Why don't you go to Walt's World? Why don't you go to the Waltz? میگه چرا به They have Waltz great نمیری؟ prices, They have good prices. قیمت‌های خوبی دارن. and they usually have sales on the weekend. And they usually have sales on the weekends. و یه سری تخفیف میزنن آخر هفته. That's good to know. That's good to know. خوبه که فهمیدم. Thanks. I need a lamp too. I need a lamp too. یک لامپ هم نیاز دارم. I saw some cool ones at the outdoor market last. I saw some cool ones. یعنی یک خوباشو دیدم در Saturday. I'd go there. I'd go there. یعنی خودم میرم اونجا. Okay. And what about a dresser? And what about a dresser? Do they sell dressers there?
Do they sell dresses there? آیا اونجا میفروشند در واقع dresser؟ I don't think so. اینطور فکر نمی کنم. So, where's a good place to get that? Where is a good place to get that? یک مکان خوب برای خرید اون کجاست؟ You can get good prices at the furniture depot. You can get good prices. یعنی قیمت‌های خوبی رو میتونی پیدا بکنی at the furniture depot. Oh, and where can I get a TV? And where can I get a TV? و کجا میتونم یک تلویزیون بخرم؟ You can get great deals at Tech Town. That's a lot of shopping. That's a lot of shopping. یعنی مغازهای زیادی اونجا هست. Do you want some help? Do you want some help? نیاز به کمک داری؟ Thanks. Can we take your car? Thanks. Can we take your car? آیا میتونم ماشین شما رو بگیرم؟ قسمت Speak with Confidence. See modern art. Where is a good place to do these things in your own town or city? Discuss each one. خب میتونید برای هر کدوم از این اقلام که اینجا هست یک سوال بسازید و یک پاسخ یعنی suggestion بدید و suggestion بگیرید. Where can I see a modern art? For example, I would go to museum downtown. من به در واقع موزه میرم در مرکز شهر. How can I, for example, hear live music? چطور میتونم به موزیک زنده گوش بدم؟ See foreign movies. فیلم های خارجی کجا میتونم فیلم خارجی ببینم؟ I would see, for example, in Netflix or YouTube. Where can I buy some comic books? کتاب های کمدی. Eat a traditional food. غذای سنتی بخورم. Get cheap furniture. مبلمان ارزان قیمت بخرم. Buy expensive jewelry. جواهرات گران بخرم. Buy unusual clothes. لباس های عجیب غریب بخرم. پس برای هر کدوم از اینها شما میتونید از language booster استفاده بکنید و از عبارت where can I find, is there somewhere I can, where is a good place to get استفاده کنید و همچنین از عبارتی نظیر why don't you look in the newspaper, how about looking online, you can go, I would go, a great place to get و the best place استفاده بکنید برای giving suggestions. Unit 19, where's the mall? In this lesson, we're going to talk about asking about locations and also describing locations. پرسش در مورد مکان یک چیزی یا توصیف اون مکان که کجا قرار گرفته، در کدوم خیابان، در کدوم مکان واقع شده. Vocabulary Part 1. How often do you go to these places in your town or city? چه وقتا شما در واقع میرید به این مکانها در شهر یا در شهرتون؟ Mark, check, fairly often یعنی اغلب اوقات or not very often. X stands for not very often. For example, I usually go to the bank. من معمولا در واقع میرم به بانک. I hardly go to the drugstore. به ندرت میرم به drugstore یا داروخانه. Hair salon. I sometimes go to hair salon. به معنای آرایشگاه. I never go to the movie theater. هرگز به movie theater یا تئاتر نمیرم. I often go to the mall. اغلب اوقات میرم به فروشگاه. I always go to the library. من همیشه میرم به کتابخانه. I sometimes go to the post office. برخی اوقات میرم به اداره پست. I often go to the department store. اغلب اوقات میرم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای.
tell your partner where you do the activities below. For example, shop for clothes. یه مثال زده گفته که where do you go to shop for clothes? I usually go to the mall. I sometimes go to the department store. Where do you usually go for study? For study, I usually rather stay at home, and in my bedroom I study. And sometimes I go to the library, rather go to the library. I see a movie at home. I usually hang out with my friends in the park. Now let's go to the conversation. As you can see in this picture, there's a picture of two school girls. They're talking to each other about the picture. And the next picture is related to hair salon. As you can see, this man is a hairstylist and she's a customer. Where is the post office and what's on University Avenue? Keiko and Anna are talking to each other and they're asking about address of somewhere. I want to see these postcards. Where's the nearest post office? من میخوام این پستکارت ها رو، کارت های پستی رو بفرستم. Where is the nearest post office? نزدیکترین اداره پست کجاست؟ Do you know? آیا میدونید؟ پس اولین جمله‌ای که میتونه استفاده بشه asking about the location of a place, you can say where is the nearest? نزدیکترین کجاست؟ There's one on. به این صورت پاسخ میده. There's one on یعنی یکی هست در. There's one on King Street. در خیابان King. It's across from the park. این در واقع کنار پارک هستش. And is there an ATM? سوال بعدی که پرسیده در مورد لوکیشنش، لوکیشن یک مکانی، به صورت yes no question بوده که از is there استفاده کرده. And is there an ATM? ATM مخفف automatic teller machine هستش. Around here گفته این طرفا دستگاه ATM یا خودپرداز وجود داره. I need some cash. مقداری پول نقد میخوام. Sure. There's one next to the post office. بله یکی نزدیک اداره پست هست. Okay, thanks. And I also need to go to a hair salon. همچنین باید برم به آرایشگاه. Where do you usually go? معمولا شما کجا میری؟ I go to Freddy's on University Avenue. من میرم به در واقع خیابان یونیورسیتی. دقت کنید که فرق بین اونیو و استریت این هستش که اونیو خیابان فرعی هست، استریت خیابان اصلی. تیم does my hair. برای اصلاح از does استفاده کرده. گفته که تیم به عنوان آرایشگر انجام میدهد موهای من رو، یعنی اصطلاحاً موهای من رو اصلاح میکنه. پس does یا do به عنوان فعل اصلاح کردن استفاده میشه. He is fabulous یعنی کارش فوق‌العاده است. Fabulous به معنای wonderful. Fantastic. Now write the changes you hear above the bold words. Practice the new conversation. So let's listen to part C and write the changes. Conversation. C. Listen. Write the changes you hear above the bold words. Practice the new conversation. I want to mail these letters. Where's the near... I want to mail these letters. Instead of saying send these postcards, she said I want to mail these letters. این نامه ها رو میخوام پست کنم. nearest post office? Do you know? There's one on King Street. It's next to the library. It's next to the library. Instead of across from the park, she said it's next to the library. And is there an ATM around here? I need some cash. Sure. There's one next to the post office. Okay, thanks. And I also need to go to a hair salon. Where do you usually go? I go to Freddy's in the mall. I go to Freddy's in the mall. اینجا گفته on University Avenue اما گفتش که in the mall.
Now let's go to language booster. Notice the different ways we ask about and describe locations. معمولا دو سه تا سوال راجع به لوکیشن پرسیده میشه. Where is the nearest post office? Is there a mall around here? یا با yes no question هستش، یعنی جای فعل to be با there عوض میشه. Is there آیا وجود دارد a mall around here؟ اینجا یک اسم رو میذاریم. این طرف ها یک فروشگاه هستش. یا به این صورت Where is the nearest post office؟ نزدیکترین اداره پست کجاست؟ و یا این سوال مطرح میشه که Is it far؟ آیا این دور هستش؟ There's one near here. یکی این اطراف هست. There's one on King Street. It's across from the park. Yeah, it's too far to walk. یعنی انقدر دوره که به صورت پیاده نمیتونی بری. حتما باید ماشین بگیری. Not really. You can walk there. دور نیست. میتونی پیاده هم بری. Now, let's look at the map and find the location of these places in the map. For example, where is the bank? Is there a bank near here? Yes, there is one next to the subway station, or there is one on 2nd Avenue. Here is the bank. Is there a supermarket around here? Supermarket, let's see. The supermarket is on Oak Street. There is one on Oak Street, or it's opposite of the bank, or it's behind bus stop. ایستگاه اتوبوس. Is there the movie theater? The movie theater is behind the drugstore on Elm Street. There is one on Elm Street. Where is the drugstore? The drugstore is behind the movie theater, or I can also say it's opposite of the park. در واقع اون طرف خیابون مقابل پارک هستش. About pronunciation number 4, linking sounds. گفته شما میتونید حرف کانسوننت رو که وقتی میرسه به یک حرف واول لینکش بکنید به هم، یعنی بچسبونید به هم. For example, where is the post office? به جای اینکه بگیم post office, you can also say post office, okay? این دوتا رو به هم لینک میکنیم یا به هم متصلش میکنیم، انگار که یک حرف هستش، تا یک کلمه هست. Where's the post office? It's across from the park. It's across from the park. Is it far? Where exactly? Is there an ATM? There is a drugstore around here. Lesson 20, take a left, giving directions and asking for clarifications. در این درس می‌پردازیم به اینکه چطور آدرس بدیم و چطور شفاف سازی بکنیم آدرسی که از یکی گرفتیم. قسمت اول vocabulary. Look at these places. به این مکان‌ها دقت کنید. Check the ones that are near your home. مکان‌هایی که نزدیک خانه شما هستن رو علامت بزنید. The first one is a stadium. Is there any stadium around your house? If yes, check it. If not, X. A bridge به معنای پل. A park به معنای پارک. A river به معنای رودخانه. For example, my house is near the river. خانه من نزدیک رودخانه است. A subway station یک ایستگاه مترو. A freeway به معنای آزادراه. A bus stop or bus station به معنای ایستگاه اتوبوس. A taxi stand ایستگاه تاکسی.
خب یک مثال زده گفته My house is near a freeway. خانه من نزدیک یک آزادراه هست. I live near the university. من نزدیک یک دانشگاه زندگی می کنم. There is a river nearby. وجود دارد یک رودخانه این اطراف. همچنین My house is also near a park. خانه من همچنین نزدیک یک پارک است. Now let's go to the conversation. What's happening on Sunday? What's Anna's address? خب دو تا سوال پرسیده. گفته که چه اتفاقی میفته در یک شنبه و اینکه آدرس آنا کجا هست. Maggie and Anna are talking to each other about inviting to Maggie's house, and she wants to invite Anna, and so she gives address. As you can see, this is the address of her house. Maggie, hello. Hi Maggie, it's Anna. Hey Anna, what's up? چه خبر؟ Well, it's my birthday on Sunday. روز یک شنبه تولدمه. And I'm having a party. و یک مهمانی دارم میگیرم. Can you come? میتونی بیای؟ Sure, I'd love to. دوست دارم. دلم میخواد. Great, عالیه. I live in the Evergreen apartment. من در آپارتمان های Evergreen ساکن هستم. They're at 122 Pine Street. اونها هستن در خیابان پاین استریت. Is that near the park? آیا نزدیک پارک هست؟ Yeah, it's not far. بله این دور نیست. Can you give me directions? اینجا داره آدرس میپرسه. Can you give me direction? آیا در واقع مسیر رو به من میگی؟ From the park, just go up First Avenue. از پارک فقط کافیه که بیای به اولین خیابان. Take a left. سمت چپت رو بگیر. On Pine Street. در خیابان پاین. It's really easy. این واقعا در واقع راحت هست. What's your apartment number? شماره آپارتمانتون چند هست؟ I'm in 14C. Come around 6 p.m. این طرف ها بیاد در ساعت 6 یا در ساعت 6 عصر. Now part C, write the changes you hear above the bold words. خب بریم conversation گوش بدیم و کلماتی که عباراتی که تغییر پیدا میکنه رو بررسی بکنیم با هم. Listen. Write the changes you hear above the bold words. Practice the new conversation. Hello. Hi, Maggie. It's Anna. Hey, Anna. What's up? Well, it's my birthday on Sunday, and I'm having a party. Can you come? Sure. That sounds great. That sounds great. به جای I'd love to گفت that sounds great. Sounds means seems یعنی به نظر or look likes. That sounds great. Great. I live in the Evergreen Apartments. They're at 122 Pine Street. Is that near the park? Yeah. It's really close. به جای it's not far گفت it's really close. Close به معنای near یعنی نزدیک. It's really close یعنی کاملا نزدیک. How do I get there? به جای can you give me directions گفت how do I get there یعنی من چجور بیام اونجا. How do I get there? From the park, just go up First Avenue. Turn left on... به جای take a left گفت turn left. پس هم میتونیم بگیم take a left or take a right. هم میتونیم بگیم turn left, turn right. On Pine Street. It's really easy. What's your apartment number? I'm in 14C. Come around 6 p.m. Okay. Language booster. The different ways we give direction and ask for clarification.
وقتی میخوایم در واقع یک راهنمایی بکنیم برای اینکه آدرس بدیم به شخصی، از این عبارات استفاده میکنیم. Go up or down the first avenue, for example. Take a left, take a right, turn left. At the corner یعنی در گوشه. Go straight یعنی مستقیم حرکت کن. Go past the stadium. Go past یعنی اینکه در واقع بعد از اینکه استادیوم رو رد کردی. Go past. I'm in 14C یعنی که من ساکن در واقع بلوک شماره 14 هستم. یا میخواد بگی که من ساکن خیابان پاین هستم. I'm at 122 Pine Street. Asking for clarification برای شفاف سازی، طرف مقابل به شما این عبارات رو ممکنه بگه. Is that near the park؟ آیا اون نزدیک پارک هست؟ What's it near؟ به چی نزدیکه؟ What's it near؟ به چی نزدیکه؟ Is that 14 or 40؟ Did you say 40C؟ Okay, now look at the map. You're both at here. This cross. Okay, میگه شما اینجا هستید. Take turns giving directions to the places below. خب میگه با توجه به این عبارات که اینجا هستش، کلماتی که اینجا هست، give directions یعنی اینکه سوال بپرسید و راهنمایی کنید. Excuse me, how do I get to university, for example, okay? It says that go straight ahead on the 13th street. It's on the corner, مثلا. How can I go to the bus stop? چطور میتونم برم به ایستگاه اتوبوس؟ Where is the bus? Okay, the bus stop is here. Turn right on Bennett Avenue, then turn left on 14th Street. It's opposite of, for example, it's on your left. The bus stop is on your left. Or where can I? How do I get to the park? چطور میتونم برم پارک؟ Go straight ahead. Go past the bridge. بعد از اینکه پل رو رد کردی, go past the bridge. The park is on 16th Street. پارک قرار گرفته در خیابان 16. Now the pronunciation, the intonation in clarifying question. ما تون صدامون در حالت clarifying به چه صورت هست؟ Is that 14 or 40? در اینجا تون صدا میره بالا. 40 تون صدا میاد پایین. Is that 14 or 40? Did you say turn right or turn left? میبینید که اول تون صدا میره بالا, بعد تون صدا میاد پایین. Is that AM or PM? Did you say 9 in the morning or the evening? Unit 21, asking about prices and giving prices. در این درس میپردازیم به اینکه چطور قیمت یک کالایی رو بپرسیم. عنوان درس هست How much is coffee. غالبا برای پرسش در مورد قیمت یک کالایی ما از How much استفاده میکنیم که حالا یا با فعل to be میاد یا با does و do میاد یا اینکه به جای How much میتونیم از what استفاده کنیم, مثل What's the price of, یعنی قیمت در واقع این کالا چقدر هست. What's the price of. قسمت اول vocabulary. Is your hometown expensive? آیا جایی که ساکن هستید, شهرستان شما گران قیمت هست؟ Write the prices for these things in your hometown. در شهرستانتون قیمت این کالاها, قیمت این چیزها چقدر هستش؟ For example, a haircut. A haircut, how much is it? For example, you can say 25,000 tomans. A haircut به معنای در واقع آرایش. Museum admission fee. Admission به معنای ورود میشه, یعنی پذیرفتن, که اگر بخوایم معنیشو در دیکشنری مترادف براش بگیم, کلمه right of entry رو میتونیم براش بگیم, یعنی حق ورود. Museum admission fee یعنی در واقع مبلغ حق ورود به موزه.
A cup of coffee یک فنجان قهوه. How much is a cup of coffee? How much is a taxi ride across town? اطراف شهر در واقع سوار شدن تاکسی چقدر هزینه‌اش هست. What's the price of a movie ticket? یک بلیت سینما چقدره. What's the price of bus fare? هزینه در واقع بلیت اتوبوس چقدر هستش. خب مثالی که اینجا زده گفته haircut is $30. به دلار گفته که یک haircut یعنی اصلاح در واقع حدود $30 هست. In my hometown در شهر من a bus fare is $2. هزینه اتوبوس $2 هستش. Okay, let's go to the conversation. بریم بپردازیم به conversation. As you can see here, a tourist is in a hotel and this guy is a actually clerk of the hotel. And there are two questions top of the conversation. How much is coffee in a convenience store? میگه که یک در واقع قهوه چقدر هستش در فروشگاه. Is coffee in a coffee shop cheap? آیا قهوه در کافی شاپ ارزان هست؟ Eduardo and Greg. Excuse me, how much does bus fare cost in this town? ببخشید قیمت در واقع اتوبوس چقدر هست در این شهر؟ It costs $1.50. $1 در واقع 50 سنت. That's reasonable. یعنی منطقیه. How much does a cup of coffee cost? یک فنجان قهوه چقدر هست؟ It depends. این بستگی داره. It's $1 in a convenience store. این در واقع فروشگاه در یک فروشگاه هزینه‌اش $1. But it can be $6 in a nice coffee shop. اما در یک کافی شاپ زیبا این میتونه تا $6 هم برسه. $6 for coffee. $6 برای قهوه. That's expensive. خیلی گران هستش. And how much are movie tickets? و بلیت در واقع سینما چقدر هستش؟ They cost about $13. اون قیمتش در حدود $13 هست. Things are expensive in your town. قیمت وسایل یا چیزها در شهر شما گران هستش. Okay, part C. Write the changes you hear above the bold words. Let's listen and write the changes. Conversation. C. Listen. Write the changes you hear above the bold words. Practice the new conversation. Excuse me, how much does bus fare cost in this town? It costs $1.50. That seems fair. به جای that's reasonable گفت that seems fair. That seems fair. That seems fair یعنی اینکه به نظر منطقی میاد. How much does a cup of coffee cost? It depends. It's $1 in a convenience store, but it costs around $6. It can be به جاش گفت it costs یعنی این هزینهش هست. It cost به عنوان فعل استفاده شد که یه اس سوم شخص هم میگیره. It costs $6 in a nice coffee shop. In a nice coffee shop. $6 for coffee? That's expensive. And how much are movie tickets? They're about $13. They're about. They cost به جاش گفت they're about $13. Things are expensive in your town. Okay, language booster. As you can see, if we're asking about prices, we can ask in many ways. In these ways, for example, how much is a cup of coffee? How much does a cup of coffee cost? یعنی در جمله اول با is در واقع از is استفاده کردیم. در جمله دوم از does استفاده کردیم به اضافه یک فعل اصلی که cost هست در انتها اومد. و یا به جای how much از what's استفاده کردیم. What's the price of a cup of coffee? What's the price of a cup of coffee? What does a cup of coffee cost? یا what does a cup of coffee cost?
یا how much در حالت جمع how much are movie tickets how much do movie tickets cost که اگر بخوایم از do does استفاده کنیم در حالت جمع از do استفاده میکنیم how much do movie tickets cost. اما در پاسخ a cup of coffee is $6 a cup of coffee costs $6 در اینجا از is استفاده کردیم و در اینجا از cost به عنوان فعل اصلی و در حالت جمع movie tickets are about $13 و در حالت جمع فعل اصلی اگر باشه دیگه اسم سوم شخص نمیگیره و میگیم movie tickets یعنی بلیط های سینما cost قیمتش هست در حدود around $13. Now let us ask an answer about these things. For example, what's the price of a meal at a fast food restaurant? هزینه در واقع یک فست فود در رستوران چقدر هستش؟ میتونیم بگیم مثلا a hot dog costs 20,000 مثلا یک در واقع هات داگ در حدود 20 در واقع 20,000 تومان هستش. What's the price of a newspaper? Or what does a newspaper cost? Or how much is a newspaper? میتونیم به طرق مختلف در واقع بپرسیم قیمت این روزنامه رو. How much is a bottle of water? قیمت یک بطری آب چقدر هستش که در واقع به این صورت جواب میدیم. A bottle of water is یعنی یک بطری آب هست or a bottle of water costs for example 2,000 tomans. Now about the pronunciation, the stress in numbers are different. For example, from 13 to 19 اعداد 13 تا 19 استرس بر روی کلمه تین قرار میگیره. به این صورت تلفظ میشه 13 14 15 16 17 18 19 و اعداد روند مثل 30 40 50 60 70 80 90 استرس رو کلمه اول هست 30 40 50 60 70 80 90. پس به این توجه کنید که تفاوت بین 13 و 30 یا 14 و 40 در استرس هستش. یعنی مخاطب از روی استرس میفهمه که شما دارید میگید 13 یا دارید میگید 30. Circle the correct prices. خب یه لیسنینگ داریم اینجا شماره 15. ببینیم که کدوم یکی از اینها در واقع هزینه صحیح هستش و دور اون رو Listen. Circle the correct prices. 1. Excuse me. How much are these? They're $1.70. 17 or 70? 70. Okay, she said that $1.70. $1.70 یعنی $1.70. 2. How much does this cost? $40.50. $40.50. 40, not 14. $40.50. 3. How much is this? Let's see. With tax, it's $16.17. $16.17. With tax یعنی مالیات. 16 and 17 cents. 4. How much do these cost? $19.90. $19.90. در واقع این گزینه جواب صحیح هستش. خب در کانفیدنس این اقلام رو آورده و گفته که قیمتش رو بگید.
Okay, we can make some questions about the price. For example, what does a meal at a fast food restaurant cost? A meal at a fast food restaurant is, for example, $16. How much is a bus fare? A bus from the airport. یعنی یک اتوبوس از فرودگاه هزینه‌اش چقدر میشه؟ What's the price of a taxi across town? یک در واقع تاکسی در شهر چقدر قیمتش؟ What's the price of a room in a two-star hotel? اجاره یک اتاق در واقع در یک هتل 2 ستاره چقدر هست؟ What's the price or how much is an hour of internet at a cafe? 1 ساعت اینترنت استفاده کردن در یک قهوه خانه چقدر هزینه‌اش؟ کافه به معنی قهوه خانه. Lesson 22. Will you take $20? در این درس می‌خوایم بپردازیم به اینکه چطور تخفیف بگیریم. ما در جلسه قبل در مورد قیمت صحبت کردیم. اینکه برای قیمت گرفتن از how much is it, how much does it cost, what's the price of this صحبت کردیم و حالا در این درس می‌پردازیم اینکه چطور تخفیف بگیریم. کلمه bargain به معنای asking for lower price هستش، یعنی معنای دقیقش در دیکشنری agreement between two or more parties as to which party will do for the other. The synonym for this word bargain is agreement، یعنی توافق به خصوص بر سر قیمت. A thing bought or offered for sale more cheaply than is usual or expected. Vocabulary part 1. Your friend is moving and selling his or her things. Check the things you should buy used. چیزایی که به صورت کار کرده در واقع خریداری میکنی چه کالایی هست؟ Clothes به معنای لباس. For example, I want to buy clothes from my friend. But about, for example, video games, about CDs, about furniture, yes, I would like to buy this kind of stuff from my friend. But about makeup, because it's personal thing, so I wouldn't like to buy makeup and also clothes especially, and also sports equipment. But when it comes to electronics and also toys and also video games and CDs, yeah, I would like to buy this kind of stuff from my friend. Conversation. As you can see here, there are 2 questions top of the conversation. It says, how much does Luke offer Zoo for the lamp? چه قیمتی رو لوک پیشنهاد میده به زو؟ آفر یعنی پیشنهاد دادن. پیشنهاد میده به زو برای در واقع این لامپ. زو is her name and no, Luke is her name and Zoo is his name. Let's go to the conversation. Excuse me, how much is this lamp? خب اینجا قیمت رو پرسیده، گفته که قیمت این لامپ چقدر هست. It's $40. این در واقع $40 هست. $40. Will you take $20? میگه $20 میدیش؟ No, I'm sorry. متاسفم. But I can give it to you for $30. اما میتونم به تو $30 بدم. I don't think so. میگه فکر نمی کنم. But thanks anyway. به هر حال متشکرم. Just a second. یه لحظه وایسا. I can give it to you for $25. This is suggesting for another price. اینجا داره پیشنهاد میکنه که میگه من قیمت $25 میتونم بهت بدم. I can give it to you for $25 که در واقع این suggesting for another price هستش. I don't know.
نمیتونم. It's a very good price. اینجا داره ترغیبش میکنه که بخره. Alright باشه. I'll take it. یعنی من این رو برش میدارم. Thank you. Instead of this sentences here, you can use these words. For example, how much is this lamp? You can say how much is this? Or instead of saying I don't know, you can say I'm not sure. مطمئن نیستم. I can give it to you for $30. You can say you can have it for $30. شما میتونید داشته باشید این رو برای $30. It's a very good price. It's an excellent price. Language booster. Bargaining for a lower price. چونه زدن برای قیمت کمتر. Will you take $20? یعنی $20 میدی. Would you accept $20? آیا $20 میپذیری که بدی؟ Will you give it or them to me for $20? Or how about $20? $20 چطور؟ $20 چطور؟ Suggesting a different price. پیشنهاد دادن برای یک قیمت متفاوت. I can give it or I can give them to you for $30. من میتونم این رو به شما بدم برای $30. You can have it or have them for $30. شما میتونید اون رو داشته باشید. پس هم میتونیم بگیم I can give it to you or I'll give it to you. هم میتونیم بگیم you can have it or have them for $30. Okay, we have some items here. It says that give a price and suggest for different price. بپرسید که قیمت چقدره و پیشنهاد بدید و اینکه یک قیمت متفاوت بدید تا اینکه agreement ایجاد بشه. For example, how much is this painting? It's $100. That's expensive. گرانه. How about $50? $50 چطوره؟ No, sorry, but you can have it for $70. Okay, that's a good price. قیمتش منطقیه. Thank you. Now we have a listening. Ben is shopping at an outdoor market. یک فروشگاه در واقع خیابانی هست. گفته که what is he asking about؟ او در مورد چی میپرسه؟ Number the items from 1 to 4 in order you hear them. Let's listen. Listening. A and B. 1. Excuse me, how much is this? It's $55. It's a good price for leather. This is perfect for my laptop. Would you accept $40? No, but you can have it for $50. Okay, thanks. So they were talking about computer bag or covers, so B is number 1. 2. Is this price $11 or $17? 17. They're cool. How do I look? Very nice. You could have it for $12. Really? Sure, why not? So they were talking about sunglasses. به خاطر اینکه از their استفاده کرد. بعد گفت how do I look؟ یعنی من چطور به نظر میرسم؟ و اگریمنتی که سر قیمت داشتن $12 بود، یعنی $12. 3. This is beautiful. Yes, it's Chinese. It was my grandmother's. How much is it? $120. Wow, that's expensive. Will you take $100? Sorry, but I can give it to you for $115. That's the final price. Okay, that's fine. So $115 for a bowl. Okay, they're talking about a bowl به معنای کاسه چینی. Here you go. Thank you. Now be careful. Don't break it. 4. Hello. How much are these? They're $1 each. How many are here? There's some cool music in here. Let's see. There are 25 or so. How about $20 for all of them? No problem. Enjoy.
Okay, so they were talking about CDs and there are lots of music in it, and it was $20. Okay, they had an agreement on $20. Now about this part, speaking with confidence, we have some items here with some tags. It says that write your prices on it and then practice. خب در اینجا میتونید قیمت های مختلف رو روی این کالا بذارید و تمرین بکنید، بپرسید و قیمت متفاوت بدید و آخر سر اگریمنت داشته باشید. Lesson 23. Do you ever buy books? Asking about frequency and describing frequency. در این درس میپردازیم به پرسش در مورد خرید کردن یا استفاده از چیزی با استفاده از فریکونسی ادورب ها یا قیدهای تکرار و همچنین ضمایر در واقع قیدهای زمانی که در انتهای جمله میاد و استفاده میشه برای کارهایی که به صورت عادت انجام میشه. قسمت اول vocabulary. Do you ever buy these things? Write O stands for often, S stands for sometimes, or N stands for never. Do you ever buy newspapers? Me personally, I never buy newspapers at all. What about you? About magazines به معنای مجله. Do you ever buy magazines or do you ever read magazines? I sometimes buy and read magazines. What about you? Or how about you? شما چطور؟ Candy. I never eat candy. I never eat candy. من هرگز در واقع شکلات نمیخورم. What about you? Or how about you? Gum. I often chew gum. من در واقع اغلب اوقات آدامس میجوم. How about you? Or what about you? Energy drinks. Do you ever drink energy drinks? آیا نوشابه های انرژیزا، نوشیدنی های انرژیزا می نوشید؟ Vitamins ویتامین ها. Flowers به معنای گل ها. Phone cards به معنای کارت تلفنی. خب در اینجا یک مثال زده، گفته که با do you ever جمله ساخته که میشه asking about frequency. Do you ever buy newspapers? و پاسخ داده No, I never do. How about you? شما چطور؟ Yes, I sometimes do. Do you ever buy magazines? آیا شما همیشه میخری یا اصلا میخری در واقع مجله؟ Conversation. What kind of magazines does Leon buy? What does she do with them? As you can see here in this picture, we have different kinds of magazines in this store. Adam and Lion are talking about it to each other about what kind of magazines do they buy. Do you ever buy magazines? آیا اصلا مجله میخری؟ Sure, I buy lots of magazines. البته من انواع مختلف مجلات رو میخرم. What kind do you buy? چه نوعی در واقع شما میخرید؟ Mostly fashion and interior design magazines. اکثرا مجلات طراحی داخلی، interior یعنی داخلی، طراحی داخلی و مد. And how often do you buy them? و چه موقع در واقع اونها رو میخرید؟ Every week یعنی هر هفته. My mom thinks I'm crazy. میگه مادرم فکر میکنه که من دیوانم. Do you always throw them away after you read them? بعد از اینکه اونها را استفاده میکنی به دور میندازی؟ No, I keep all of them. Who knows? کی میدونه؟ Maybe I'll be a designer someday. شاید یه روزی در واقع منم یه طراح بشم. Wow, that's great. خب همونطور که میبینید در اینجا استفاده کرد از قیدهای زمانی و همچنین برای پرسش از how often استفاده کرد و همچنین از do you ever استفاده کرد برای پرسش در مورد
frequency یا تکرار یک کاری و از قیدهای زمانی نظیر every week استفاده کرد برای پاسخ یا همچنین قیدهای زمانی always استفاده کرد، قیدهای تکرار always و به این صورت. خب قسمت C گفته که write the changes you hear above the bold words. خب تغییراتی که میشنوید رو بالای عبارات bold بنویسید. C. Listen. Write the changes you hear above the bold words. Practice the new conversation. Do you ever buy magazines? Sure. I often buy them. Which I often buy them. I often buy them. به جای buy lots of magazine گفت I often buy them. و به جای what kind do you buy گفت which one do you buy. Which one. یعنی کدامی که شما میخرید. ones do you buy? Mostly fashion and interior design magazines. And how often do you buy them? Twice a week. به جای every week گفت twice a week. یعنی یک قید زمانی دیگه ای رو استفاده کرد. Language booster asking about frequency. معمولا برای پرسش در مورد تکرار و کاری که به صورت تکراری انجام میشه و به صورت از روی عادت هست، معمولا به دو صورت سوال می‌پرسیم، یا با do you ever جمله رو شروع میکنیم یا با how often. Do you ever buy magazines? Yes, I often. For example, I sometimes. You can use different frequency adverbs here. frequency adverb ها یا قیدهای تکرار قبل از فعل اصلی میاد. I often do. I sometimes do. I never do. And if it's negative, we say no, I never or I rarely. دقت کنید که rarely, hardly و never در جملات منفی استفاده میشن، بنابراین با no شروع میشه. How often do you buy magazines? I buy them every day. قیدهای زمانی که در انتهای جمله میاد. Every day, twice a week, once a month, 3 or 4 times a year. Now we have some examples here asking about frequency and then response to these questions. How often do you read things online, or do you ever read things online? You can say, for example, yes, I read sometimes. I read things online every day. Or do you ever buy books? Yes, I sometimes read or I sometimes buy books. Read celebrity magazines. For example, you can say, how often do you read celebrity magazines? You can say, I never read celebrity magazines. من هرگز در واقع مجلات سلبریتی یا مجلات افراد سلبریتی رو نمیخونم. یا میتونید بگید که I often read celebrity magazines یا I read celebrity magazines once a month. یک بار در ماه. Now about the pronunciation, intonation in questions, let me tell you that we have two types of questions. We have yes or no question, which the intonation is rising at the end of the sentence. And we have also WH question, which is the intonation is falling at the end of this kind of questions. For example, do you ever buy comic books? As you can see, the tone or the intonation is rising. در انتهای جمله تون صدا میره بالا. Do you read celebrity magazines? What do you read? What do you read? در ابتدا تون صدا بالا هست، در انتهای جمله تون صدا میاد پایین. What do you read? When do you read books? When do you read books? Now we come to speak with confidence. As you can see here, there are some sentences here, some phrases, expressions here in the chart.
It says that ask with do you ever and answer with yes or no. Write the names of you can ask this question from the family members or from your friends. And then you add some more information in this chart. میتونید یک سری اطلاعات اضافه هم در اینجا اضافه کنید. For example, do you ever buy magazines online? آیا تا کنون آیا همیشه میخری چیزها رو به صورت on sale، یعنی چیزایی که تخفیف خورده رو میخری؟ For example, you ask the person that you write his or her name here, and then you add some information. For example, when do you buy? کی میخری؟ Why do you buy? Or what things do you buy? چه چیزهایی رو شما مثلا میخری؟ And based on that, you can ask some follow-up questions, and then you write it down in the chart in additional information here. Unit 24, your phone is so cool. In this lesson, we're going to talk about describing features. در این درس می‌پردازیم به خصوصیات اینکه چطور توصیف کنیم خصوصیات یک ابزاری رو، خصوصیات یک وسیله‌ای رو. فرض کنید یک موبایل رو می‌خوایم توصیف کنیم که چه خصوصیاتی داره و چطوری هست. به طور کلی ما برای توصیف یک شیئی یا از فعل to be استفاده می‌کنیم در جمله، یا از has یا have استفاده می‌کنیم که در واقع توصیف کنیم که چه خصوصیاتی داره و برای در دو حالت یک سری صفاتی رو استفاده می‌کنیم. قسمت vocabulary. Write the opposite of each word. Use the words in the box. متضاد این صفات رو بنویسید. Heavy به معنای سنگین. Light متضادش میشه سبک. Cheap به معنای ارزان، متضادش میشه expensive گران. Large به معنای بزرگ، متضادش میشه small کوچک. Bright به معنای روشن، متضادش میشه dark تاریک. Fast به معنای سریع، متضادش میشه slow یعنی آهسته. Thick به معنای ضخیم، متضادش میشه narrow به معنای نازک. Wide به معنای عریض، متضادش میشه thin یعنی نازک یا لاغر. کلمه noisy به معنای پر سر و صدا، متضادش میشه quiet. خب یه مثال اینجا زده، گفته که my desk با اینها جمله سازی کرده. My desk is heavy. This book is light. It's noisy at concerts. It's quiet in the library. توصیف کرده در واقع در اینجا یک میز کار رو، میز تحریر رو که گفته سنگین هستش با یک صفت و یک فعل to be. در اینجا یک کتاب رو توصیف کرده گفته سبکه. در اینجا اشاره کرده گفته که این در واقع پر سر و صدا هستش در کنسرت ها. و در اینجا هم گفته که it's quiet ساکت هستش در library که گفته کتابخونه رو توصیف کرده گفته کتابخونه ساکته، کنسرت هم پر سر و صدا. Look at the picture. In this conversation, they're talking about the features of a device, a gadget, a mobile phone, a new mobile phone. What is Iris phone like? تلفن یا گوشی آیرس در واقع چجوری است؟ What is a phone like? It means tell me about its features. خصوصیات این رو به من بگو. درست همونطور که در مورد خصوصیات شخصی میپرسیدیم میگفتیم what is he like, what is she like. نه همینطور در مورد یک شی داریم میپرسیم، در مورد یک موبایل. What is this phone like? این گوشی چه شکلیه؟ What does Iris watch on her new phone? چی در واقع تماشا میکنه روی گوشی جدیدش؟ Is that a new phone?
آیا اون یک گوشی جدید هست؟ Yeah, it has a cool design. این دارد یک خصوصیت، یک طراحی باحال. It has. اینجا از has استفاده کرده برای توصیف کردن. بعد از has دقت کنید که یک صفت میاد به اضافه یک اسم، یعنی ترکیب یک صفت و یک اسم بعد از has استفاده میشه. It has a cool design. Can I see? میتونم ببینم؟ Wow, it's very light. چقدر سبکه. بعد از فعل to be برای توصیف کردن از صفت استفاده کرد. حالا ما میتونیم یک مودیفایر هم قبلش بیاریم که توصیف بکنه صفت رو. بگیم مثلا خیلی سبک، کمی سبک، یکم سبک. Do you ever watch movies on it? آیا فیلم روش نگاه میکنی؟ باش نگاه میکنی؟ No, but I watch videos a lot. اما فیلم زیاد تماشا میکنم. It has a very big screen. صفحه خیلی بزرگی داره. It does. How's the camera? دوربینش چطوره؟ Great. Here, I'll take your picture. من عکس تو را خواهم گرفت. Nice. Does it have many games? آیا بازی های زیادی داره؟ No, but I can buy some cool game apps. اما میتونم بخرم بازی های خوبی رو. Now we can exchange these green and blue words with the above blue and green words. For example, instead of saying it has a cool design, you can say isn't it cool? Isn't it cool? یعنی باحال نیست. Instead of saying no, but I watch videos a lot, you can say yes, I can download movies. Or instead of saying it's very light, you can say it's really thin. Or instead of saying does it have many games, you can say are there many games? آیا وجود دارد بازی های زیادی؟ Now in this part, language booster, notice the different ways we describe features. توجه کنید که چطور ما به صورت مختلف خصوصیات یک چیزی رو توصیف میکنیم. My or your phone is light, thin, fast, expensive, black, silver. بعد از فعل to be از یک صفت استفاده کرد. همچنین میتونیم به جای در واقع اسم در ابتدا از it استفاده کنیم. It's یعنی این هست. It's light, it's thin, it's fast, it's expensive, it's black and silver. And here we use has. For example, it has, my phone has a cool design. همونطور که بهتون گفتم ترکیب یک صفت به اضافه یک اسم. It has a cool design. My phone has a big screen. It's got voice text. It's got some cool apps. خب It's got مخفف has got هستش که گفتیم has معادل has got هست، یعنی به معنای داشتن که فرقی نمیکنه. خب یه مثال اینجا زده گفته It's light, it's not heavy, it has a cool design, it's got a cool design. Now in part 4 we have a listening. What items are the shoppers talking about? گفته مغازه‌دار، shopper یعنی مغازه‌دار، گفته در مورد چه آیتم هایی صحبت میکنه. Number the pictures from 1 to 4. And B. 1. Look at this one. Wow, the screen is really wide. Yeah, that's why I like it. It's very thin. Turn it on. Okay, it says that the woman says that the big screen, it has a big screen, or the screen is very wide. Turn it on. Okay, apparently she's talking about TV. So C is number 1. So she's talking about TV. So C is number 1. So let's listen to the rest of it. Okay. The picture quality is good. I can watch all my football games on this. Let's look at something else. 2. I like this one. The color is nice. Black? I guess. It's very light. Here. It is. It has a small screen.
But that's fine. How much is it? Let's see. Oh, it's cheap. Why don't we get it? Okay, they're talking about the iPod, and they say that it has a small screen, but it's fine, and it's very light. سبک هستش. 3. What do you think of this one? The gray one? I like the color. I don't care about the color. It's cheap. But is it any good? Does it make color copies? Let's see. Yes, it does. Does it make color copies? They're talking about printer, okay? Lift it up. It's Lift it up یعنی بلندش کن. So now A is number 3. heavy, but that's okay. That means it's good. Is it fast? I don't know. 4. I love this one. It's small and light. Is green okay? Green? Sure. It's got a cool design. It does. But why do you need one? All your music is on your phone. I know. I want a small one for when I exercise. It's on sale. The price is good. I think I'll get it. Okay, so they are talking about the music player iPod. So the last one I told you is this. It's not. خب شماره 2 شماره 4 شد دی. شماره 2 در واقع بود کمکوردر. در واقع این دوربین فیلم برداری. They are talking about camcorder. Now let's listen again part B and write 2 features for each item. 2 تا از خصوصیاتی که برای هر کدوم ذکر میشه رو اینجا می نویسیم. Page 59. Listening. A and B. 1. Look at this one. Wow, the screen is really wide. Number 1, the screen is really wide. So one of the feature of this TV is the screen is really wide. از فعل to be استفاده کرد و گفتش که صفحه نمایش واقعا چی هستش؟ The screen is really wide. واقعا wide هست تصویرش. Yeah, that's why I like it. That's why I like it. این دلیل که من دوستش دارم. It's very thin. It's very thin. همچنین یکی دیگه از خصوصیاتش It's very thin. یعنی خیلی نازک هست. Turn it on. Okay. The picture quality is good. I can watch all my football games on this. Let's look at something else. 2. I like this one. The color is nice. Black? I guess. It's very light. It's very light. So one of the feature of this camcorder is it's very light. Here. It is. It has a small screen. It has a small screen. But that's fine. How much is it? Let's see. Oh, it's cheap. So one of the cool feature of this camcorder is it's really cheap. Why don't we get it? 3. What do you think of this one? The gray one? I like the color. I don't care about the color. It's cheap. But is it So one of the feature of this printer is it's very cheap. any good? Does it make color copies? Let's see. Yes. So another feature of this printer is that it does color copy. So it does color copy. کپی رنگی میگیره. It does. Lift it up. It's heavy, but that's okay. That means it's good. So we can say another feature of this printer is it's heavy, but he says that it means that it has a good quality. Is it fast? I don't know. 4. I love this one. It's small and light. Is green okay? Green? Sure.
It's got a cool design. It does. But why do you need one? All your music is on your phone. So it has a cool design and you can put all your MP3 files into it. I know. I want a small one for when I exercise. And another feature of this MP3 player is it's very small. It's on sale. The price is good. The price is good. I think I'll get it. I think I'll get it یعنی که من میخرمش. Now, speak with confidence. This takes that take one of your mobile phones, write 5 sentences, describe it. سعی کنید در مورد گوشی خودتون یک سری خصوصیاتش رو به مخاطب یا به دوستتون بگید. For example, this phone has a nice camera. The phone quality is very good. پس این رو میتونید تمرین کنید، خودتون رو به عنوان فروشنده در نظر بگیرید و در مورد خصوصیات یک گوشی به مخاطب توضیح بدید. Unit 25 Do you eat much fruit? در این دست ما بپردازیم به کمیت یا مقدار برای پرسش در مورد چیزهای مختلف که با استفاده از کلماتی نظیر much یعنی مقدار زیاد، many تعداد زیاد، الاتاف یا لاتساف که برای هر دو استفاده میشه، یعنی هم اسامی قابل شمارش و هم اسامی غیر قابل شمارش، یعنی مقدار زیاد و تعداد زیاد صحبت بکنیم و ببینیم که چطور بپرسیم و چطور پاسخ بدیم. Vocabulary. Write the words in the box under the correct food categories. For example, chicken. Chicken is meat or protein. We have dairy category. We have fruit or vegetables. سبزیجات یا میوه. We have grains یا غلات. And we have dairy لبنیات. And we have meat گوشت protein. خب چیکن گوشت جوجه، در واقع جوجه که جزء میت حساب میشه. یوگرت جزء لبنیات دیری حساب میشه. توفو جزء در واقع میتونیم بگیم که دیری حساب میشه. کارتس جزء فروت یا ویجیتابلز حساب میشه. نودلز جزء دیری حساب میشه. اورنجز جزء فروت ویجیتابلز. ناتس جزء grains حساب میشه. رایس جزء grains حساب میشه. اپلز جزء fruit or vegetables حساب میشه. بینز جزء grains حساب میشه به معنای لوبیا. bread به معنای نان جزء میتونیم بگیم که dairy جزء grains حساب میشه. چیز جزء دیری حساب میشه. Now conversation. What does Lauren eat for protein? Does Rob eat vegetables? Look at this picture. These two guys are in the grocery store and we're gonna know that what are the sentences they use in order to talk or ask about quantity and also talk about quantity. I love this health food store. من این مغازه غذای سالم رو دوست دارم. Everyone is so fresh. هر چیزی اینجا سالمه. Do you eat much fruit? آیا شما میوه زیاد میخوری؟ Yeah. And I eat a lot of nuts. و همچنین زیاد گردو میخورم. Nuts. They're great for protein. اونها در واقع سرشار از پروتئین هستن. I never eat nuts. من هرگز گردو نمیخورم. I eat meat for protein. من گوشت میخورم برای پروتئین. Really? I don't eat much meat. من زیاد گوشت نمیخورم. These vegetables look fantastic. این سبزیجات عالی به نظر میان. I don't eat a lot of vegetables. من زیاد سبزیجات دوست ندارم. Well, I have everything I need. من همه چی دارم. هر چیزی که نیاز هست رو دارم. How about coffee? قهوه چطور؟ Coffee and cake sounds perfect. قهوه و کیک به نظر عالی میاد. No, as you can see, we can replace this green and blue
words here in the conversation with these words and sentences below the page. For example, instead of saying, do you eat much fruit? You can say, do you eat a lot of grains? You can change the names much with a lot of, because a lot of can be used instead of much. So a lot of grains, much grains, or much fruit. And instead of saying, for example, I never eat nuts, you can say, I hardly ever به ندرت it's grain. به ندرت غلات رو مصرف میکنم. Instead of saying, yeah, and I eat a lot of nuts, you can say, I often eat grains. And instead of saying, well, I have everything I need, you can say, that's it for me. یعنی برای من این کافیه. That's it for me. Now, next page, talking about language booster, asking about quantities and also describing quantities. Do you eat many vegetables? آیا سبزیجات زیاد میخوری؟ Yes, I eat a lot of vegetables. No, I don't eat many vegetables. پس همونطور که میبینید چه در پرسش و چه در پاسخ یا توصیف از در واقع کلمه quantity استفاده کردیم در اینجا. a lot of, many در اینجا، many در اینجا و a lot of در اینجا که بعدش اسم رو آوردیم. یا میتونیم به این صورت هم پاسخ بدیم. Yes, I eat vegetables all the time. یعنی همیشه. Do you eat much fruit? Do you eat much fruit? Yes, I eat a lot of fruit. Do you eat a lot of fruit? No, I don't eat much fruit. Now we have a listening. It says that two friends are discussing food. Mark for the check for the food. Great eats a lot of them and X for the foods he doesn't. پس گفته که چک کنید اونایی که زیاد مصرف میکنن و X رو برای چیزهایی که در واقع کم اصلا مصرف نمیکنن و دوست ندارن. A and B. Let's order a pizza. Okay, but please, no meat. I don't eat meat. Really? I eat meat all the time. What? So Emily says that I eat meat all the time. پس بنابراین علامت چک رو براش میزنیم برای امیلی. But what about Greg? Greg says that I don't eat at all. من اصلا گوشت دوست ندارم. What do you usually eat? Well, I eat a lot of fish, and I really like tofu. So, as you can see, Greg says that I eat a lot of fresh fish and I eat a lot of tofu. Let's see what does Emily say. I eat that all the time. I eat a lot of fish, but I never eat tofu. Okay, so as you can see, Emily says that I eat a lot of fish, but I never eat tofu. I don't like it at all. What about grains? Do you eat a lot of those? I eat a lot of bread. Me too. I love bread. So as you can see, both of them likes bread. Do you like fruits and vegetables? Oh yeah, I eat a lot of both. So Greg says that I eat a lot of fruit and vegetables. What about Emily? That's the best thing to eat. I guess. I eat fruit all the time. So Emily says that I eat fruit all the time. But I don't eat a lot of vegetables. Emily says that I don't eat a lot of vegetables. That's bad, I know. Do you eat much dairy? I like dairy a lot. Me too. I eat ice cream all the time. So Emily says that I eat ice cream all the time. I eat ice cream all the time. دقت کنید که برای ice cream از eat استفاده کرد. I never eat ice cream. Yogurt is So Greg says that I never eat ice cream. better for you. Not even chocolate ice cream? No. Actually, I don't like chocolate much. So Greg also says that I don't eat chocolate much. I know that's weird. I hardly ever eat it. Who doesn't like chocolate? Okay, Emily says that who doesn't like it like chocolate. It means that I really like chocolate. I eat it all the time. Say, what about our pizza? I'm really hungry now.
Okay, so here in Speak with Confidence, it says that ask your family, for example, members, and write down how often do they eat and drink these items. For example, eggs. Do they eat too much? Do they eat a lot of eggs? For example, soda. Do they drink a lot of soda? Do they eat, for example, potatoes, coffee, pizza, tea, fish, sandwiches, and salt, namak. Unit 26, we need onions, asking about needs and describing needs. در این درس میخوایم بپردازیم به اینکه چطور مواد اولیه برای تهیه در واقع یک غذا رو در واقع بگیم و همچنین یک سری اصطلاحات راجع به اینکه چه غذایی رو میل داری که درست بکنی یا اینکه حوصلت میشه درست بکنی و به چه مواد اولیه‌ای نیاز داری. یه سری اصطلاحاتی از این درس رو می‌خوایم در این درس بهش بپردازیم. قسمت اول vocabulary گفته که write the ingredients under the correct dish to make a recipe. ingredients مواد اولیه معنی میده که اگر معنی دیکشنری رو بخوایم بگیم میتونیم بگیم constitute or component or any of the foods or substances that are combined to make a particular dish. کل مواد اولیه که نیاز هستش که با هم ترکیب بشه و برای درست کردن در واقع یک غذای خاص رو ما میگیم ingredients. Now recipe means دستورالعمل آشپزی. در واقع میشه set of instructions for preparing a particular dish. این تعریف کلمه recipe هستش. A set of instructions for preparing a particular dish. The same ingredient can be used twice. For example, for making an omelette, you need eggs, you need olives, you need pepper, you need maybe salt, you need oil, for example. And for making pizza, you need tomatoes, you need flour, you need onions, you need eggs, you need pepper, and you need salt and the other ingredients. Okay, so these are the basic ingredients that you need in preparing most dishes. خب در اینجا یک مثال زده گفته for an omelette you need شما نیاز دارید you need eggs, salt, pepper and oil and I think you need cheese too همچنین. Now let's go to the conversation and see what are the new expressions that we use when we are talking about making a new dish. What is Ariel making for dinner and what does she need? گفته Ariel برای درست کردن شام چی نیاز داره؟ چی داره درست میکنه و به چه چیزی نیاز داره؟ It's my turn to make dinner. نوبت منه که شام درست کنم. Ted. What are you in the mood for? این اصطلاح what are you in the mood for یعنی اینکه میلت به چه غذایی میکشه. What are you in the mood for? هوس چی کردی؟ اصطلاحاً میگیم که هوس چی کردی. How about pizza? پیتزا چطوره؟ Sounds good. به نظر عالی میاد. به نظر خوب میرسه. What do we need? چی نیاز داریم؟ What do we need? پس اصطلاحی که ما اینجا استفاده میکنیم what do we need هستش. For talking about ingredients مواد اولیه. Onions were completely out. We're completely out یعنی که ما تمام کردیم. ما هیچی نداریم. Do we need tomato sauce? آیا نیاز به هیچ سس گوجه فرنگی داریم؟ No we don't. We have a lot here. ما مقدار زیاد اینجا داریم. How about tomatoes? گوجه چطور؟ Yes we need some. بله ما مقداری نیاز داریم. خب همونطور که میبینید از a lot و some استفاده شده به عنوان quantity یعنی کمیت یا مقدار برای استفاده از مقدار یا تعداد. Okay, see you soon. Now in part C, write the changes you hear above the bold words.
and practice the conversation. So let's listen to part C. Conversation. C. Listen. Write the changes you hear above the bold words. Practice the new conversation. It's my turn to make dinner, Ted. What are you craving? How about pizza? What are you craving? What are you craving معادل در واقع what are you in the mood for هستش. What are you craving یعنی اینکه میلت به چه غذایی میکشه، هوس چی کردی. What are you crave. Crave به معنای هوس کردن. Sounds good. What do we need? Onions. We don't have any. We're completely out. Instead of saying we're completely out, you can say we don't have any. We don't have any. یعنی ما هیچی نداریم. We don't have any. any در جملات منفی و سوالی میاد. Do we need tomato sauce? No, we don't. We have a lot here. How about tomatoes? We have tomatoes. We need some به جاش گفت we have tomatoes. یعنی که ما در واقع گوجه فرنگی داریم. Okay. See you soon. Alright. Notice the different ways we ask and describe needs. Asking about needs, we simply say, what do we need? ما چی نیاز داریم؟ Or, what do we need to get? چی نیاز داریم که بخریم؟ Or, what else do we need? چه چیز دیگه ای نیاز داریم؟ Do we need any onions? And also we can use the yes or no questions for needs. Do we need any onions? Do we need any tomatoes? Do we need any juice? همونطور که میبینید any در جمله سوالی استفاده شد. Do we need anything else? آیا چیز دیگه ای نیاز هست؟ و در پاسخ we need some ما مقداری یا تعدادی نیاز داریم. For example, onions, tomatoes, juice. We need to get some. Yes, we need some. در پاسخ به do we need از yes یا no استفاده میشه. Yes, we need some. No, we don't need any. No, we don't need anything else. هیچ چیز دیگه ای احتیاج نیست. خب به این مثال توجه کنید. Do we need any salt? آیا هیچ نمکی نیازه؟ Yes, we need to get some salt. Do we need any eggs? No, we don't need any eggs. میتونیم در واقع اینجا eggs رو حذف کنیم و فقط بگیم no, we don't need any. Do we need, for example, carrots? Yes, we need some carrots. Do we need to get yogurt? Yes, we're completely out. ما کاملا تمام کردیم در واقع ماست رو. Do we need, for example, some flour? آیا نیاز هست مقداری آرد بخریم؟ Yes, we need some. مقداری نیاز داریم. خب قسمت پرونانسیشن تلفظ what do رو گفته که میشه what. تلفظ یا خلاصه در واقع what do به صورت ریداکشن میشه what. What do T و D واجگاهشون نزدیک به هم هستش. T و D واجگاهشون در واقع میشه گفت یک جا هست و به صورت به اصطلاح الوئولار هست، یعنی زبان در نوک زبان در قسمت پشت دندانهای بالا قرار میگیره برای تلفظ T و D. چون جایگاه تلفظشون یکسان هست معمولا به یک شکل تلفظ میشه و T تبدیل به D میشه وادا. What do we need یعنی چی نیاز داریم. So instead of saying what do we need, you can say what do we need. It's easier to pronounce and you can say the sentence easier and faster. What do we need to buy? What do we need to buy? What do we need to get? What do we need to eat? What do we need to make? And in Speak with Confidence, it says that plan a dinner menu for a small party. Suppose that you have a party and you want to make a delicious dinner. Make a list and talk about, for example, the ingredients that you need to prepare a new dish, delicious dish, okay? And then you ask about what do we need, what
For example, what else do we need? And try to use these sentences and try and ask and describe for these questions. For example, we don't have any, we're completely out, and practice like this by using language booster sentences for asking and also describe. Unit 27. Do you eat a big lunch? Describing what I eat, talking about healthy eating habits. در این درس می‌پردازیم به اینکه چطور توصیف کنیم عادات غذایی خودمون رو و اینکه بگیم چه چیزهایی رو می‌خوریم و چه چیزهایی رو دوست داریم. Look at what Miranda eats on a typical day. خب نگاه کنید به جدول، ببینید که میراندا در یک جدول غذایی خودش چه چیزهایی رو به صورت روزمره مصرف میکنه. Typical means usual. رایج، معمول. Typical means classical or model, or you can say having the distinctive qualities of a particular type. رایج یا معمول. Circle the foods you think are healthy. دور غذایی که فکر کنید سالم هست خط بکشید. For the breakfast, for example, we have cereal, غلات, we have toast, not a toast, and we have jam. For example, the first category for breakfast, cereal and toast are healthy, but jam is not healthy. What about lunch? For example, Miranda has salad for lunch, bread, and iced tea. Okay, the first one, salad, is healthy, but these two are not healthy. Afternoon snack. For afternoon snack, Miranda has or likes candy and also coffee. Can say coffee is good and healthy, but candy is not healthy. For dinner, she has chicken, or she eats chicken, rice, and cake. We can say just chicken is healthy, but rice and cake is unhealthy. And for evening snack, she has potato chips, chocolate, and soda, which all of them can we say are unhealthy. Okay, as an example, she says that I eat cereal for breakfast. I think the cereal is healthy. Me too. What about juice? یعنی آب میوه چطور؟ Look at this picture. These two guys at the restaurant, they're eating lunch and they're talking about their foods. And there are two questions top of the conversation. It says that who has a small breakfast? Do you think Simon has a healthy lunch? So the conversation is between Simon and Jason. What are you having? What are you having? It means that tell me about your typical day for eating food. Tell me about your food habits. از عادات غذای خودت برام بگو. یا چی میخوری؟ Noodles. I love noodles for lunch. Is that all you're having? آیا این تمام چیزی که شما میخورید؟ Do you eat a big breakfast? آیا یک صبحانه زیاد میخوری؟ یا مفصل میخوری؟ No, I like a small breakfast. I usually have soup. What do you have? شما چی میخورید؟ I prefer a big breakfast. من ترجیح میدم یک صبحانه مفصل. I have eggs, toast, coffee, juice, yogurt, fruit, and cereal. Then I have a small lunch. من ترجیح میدم یک صبحانه مفصل، تخم مرغ، نان توست، قهوه، آب میوه، ماست، فروت میوه، and cereal و سرال یا غلات. Then I have a small lunch و یک ناهار در واقع کم میخورم. Wow, today I'm having beef stew. در واقع امروز گوشت
گوساله میخورم. soda نوشابه، a baked potato سیب زمینی پخته and cake. Now let's listen to part C. Write the changes you hear above the bold words and then practice the conversation. C. Listen. Write the changes you hear above the bold words. Practice the new conversation. What are you eating? Noodles. Okay, instead of saying what are you having, he says what are you eating. So have and eat have the same meaning. این دوتا معنیشون یکسان I هست. love noodles for lunch. That's a small lunch. Instead of saying is that all you're having, and he says that's a small lunch. یعنی ناهار خیلی کمی میخوری. That's a small lunch. Do you eat a big breakfast? No, I have a light meal. Instead of saying I like a small breakfast, he says I have a light breakfast. I have a light breakfast. من یک صبحانه در واقع کم میخورم. I usually have soup. What do you have? I prefer a big breakfast. I have eggs, toast, coffee, juice, yogurt, fruit, and cereal. Then I have a small lunch. Wow! Today I'm having beef stew, soda, a baked potato, and cake. Language booster. We talk about meals. Describing what I need. توصیف این که چه چیزی میخوریم. I usually have eggs and toast for breakfast. من معمولا توست و تخم مرغ برای صبحانه مصرف میکنم. I love noodles for lunch. I like to have a sandwich for lunch. I always have a salad for a sandwich. I'm having beef stew and potatoes. خب همونطور که میبینید از love, like و have استفاده کرده و از قیدهای تکرار usually, always و قیدهای تکرار هم در اینجا استفاده کرده چون در مورد عادات غذایی داره صحبت میکنه. And talking about eating habits, I like or prefer ترجیح میدم a small breakfast یک صبحانه در واقع مختصر. I try to have a healthy breakfast. من در واقع سعی میکنم که یک صبحانه سالم بخورم. I try not to eat a lot of meat. اینجا از try استفاده کرد. I don't like to snack between meals. از snack بین وعده غذایی استفاده نمی کنم. meal به معنی وعده غذایی هست. I'm having a light or heavy lunch. light مخفف heavy هست که به معنای غذای یا نهار در واقع مختصر یا سنگین معنی میده. Now about part 4, pronunciation. Regular noun plural endings. خب همونطور که میبینید اس در انتهای کلمات 3 تا تلفظ متعدد داره. صدای س، صدای ز و صدای is. For example, juices. Juices, it has is sound. So we put this word here in the chart in the third category below peaches, okay? Juices. Beans, it has z sound. So we put it in the middle in the chart below lemons. We have nuts, it has s sound. So we put it in the first category below grapes. Oranges, it has is sound, so related to this category. Noodles, it has z sound, so related to middle. Chips, it has s sound. Carrots, it has s sound. Vegetables, it has z sound. Sandwiches, sandwiches. دیگه اینجا خونده نمیشه و silent هست. Sandwiches. It has z sound, is sound, okay? Which is. So we put it in the third category. Now in part Speak with Confidence, it says that do you eat a big breakfast? What do you have? So try to answer these questions, these follow-up questions.
So you can make some sentences about breakfast, a different meal, breakfast, lunch, and dinner, and the other things, and then you make some follow-up questions. For example, we already discussed about follow-up questions, for example, with different WH questions. For example, let's say I eat a big breakfast. You say, when do you eat? What do you eat? What do you have? Why do you, for example, eat big breakfast? You see, these are called follow-up questions. Do you eat a big breakfast? What do you have? چی میخوری؟ این میشه follow-up question. What do you usually have for lunch? معمولا برای نهار چی میخوری؟ Do you prefer an early or a late dinner? آیا شام معتقدی که شام دیر وقت بایستی شام بخوریم یا در واقع زود شام بخوریم؟ And why? چرا؟ What are your least favorite healthy foods? کم اهمیت ترین یا در واقع از دید شما چه غذایی هستش از لحاظ سلامتی و سالم بودن؟ What snacks do you like the most? چه اسنکی رو در واقع بیشترین خیلی دوست داری؟ Are they healthy? آیا اونا سالم هستن؟ سالم و سلامت هستن؟ Unit 28, How does it taste? Asking about food, describing food. در این درس می‌پردازیم به اینکه مزه غذا رو چطور توصیف کنیم و بگیم چه مواد اولیه‌ای درش به کار رفته و چه خصوصیاتی داره. بخش اول vocabulary Part A These adjectives describe how food tastes. این صفات توصیف می‌کنن که غذاها چه مزه‌هایی دارند. Write at least one dish next to each adjective. متناسب با هر کدوم از این صفات یک غذا رو ذکر می‌کنیم. For example, sweet. Sweet به معنای شیرین. Sweet شیرین. Which food can be sweet? چه غذایی میتونه شیرین باشه؟ Salty نمکی. What food in your idea can be salty? چه غذایی از نظر شما میتونه نمکی باشه؟ Salty. Sour. Sour. Which food can be sour or taste sour? Okay. Which one can be spicy? Spicy means فلفلی. Okay. Which one can be bland? Which one can be bland? Bland به معنای ملس. For example, can be فسنجون. It can be bland. Oily. Oily. For example, kebab can be oily. یعنی دارای روغن زیاد. Bitter به معنای تلخ. Bitter به معنای تلخ. For example, chocolate is sweet. شکلات شیرینه. And so are fruits. و همچنین هستند میوه ها. منظورش اینه که میوه ها هم شیرین هستند. And so are fruits. A salty food is potato chips. یک غذای نمکی هست چیپس های در واقع درست شده از سیب زمینی. So, conversation. Look at the picture. This is a picture of delicious food, and we want to know that Rosa and Peter talk about this delicious food, and they want to see what are the ingredients and how does it taste and where is it from. Okay. خب هر غذایی متناسب با یک کشور یا از یک کشوری گرفته شده و برای یک کشور خاصی هست. پس این سوالات مرتبط هستن با به این درس که در این conversation هم پرسیده شده. There is one of my favorite dishes. I hope you like it. این غذای مورد علاقه منه. امیدوارم که دوستش داشته باشی. I hope you like it. It looks delicious. به ظاهر که خب خوشمزه به نظر میرسه. It looks delicious. What's it called? این چی نامیده میشه؟ What's it called? این چی نامیده میشه؟ Paella. It's a Spanish dish. این یک غذای اسپانیایی هست. It's a Spanish dish. dish به معنای food هستش. معنی دیگر دیش به معنای بشقاب هست. Plate. What's in it?
میگه که چی درش به کار رفته. What's in it? It means tell me about the ingredients. مواد اولیه‌اش چیه؟ Mainly rice, اساساً برنج، seafood، غذای دریایی، and some spices و فلفلجات و مقداری ادویه‌جات. So how does it taste? چطور؟ مزه‌ش چطوره؟ A little spicy, just how I like it. یکم فلفلی، درست همونطور که من دوست دارم. Just یعنی درست. I'm glad you like it. خوشحالم که شما اون رو دوست دارید. Try some salad. مقداری سالاد هم امتحان کن. Yum. It tastes both sweet and sour. میگه هم شیرینه و هم ترشه. What's in the dressing? در واقع دسر چی هست؟ It's my recipe. It's what's in the dressing? It's my special recipe. این دستورالعمل خواست منه. خب recipe به معنای instruction میشه. Set of instruction for cooking. Okay? یک مجموعه ای از در واقع دستورالعمل ها برای آشپزی که خودش هم نوشته set of instruction for preparing a particular dish. یک مجموعه از دستورالعمل ها برای آماده سازی یک نوع خاصی غذا particular dish. lemon juice, آبلیمو، olive oil، روغن زیتون and honey و عسل. Now we can replace this green and also blue sentences and expression with these at the bottom of the page. For example, instead of saying it looks delicious, you can say it smells great. این بوی خوبی داره. It's a Spanish dish. You can say it's from Spain. It's a Spanish dish. You can say it's from Spain. پس بازی با کلمات هست. A little spicy. You can say it's salty. این نمکی هست. Lemon juice, olive oil, and honey, because these are the nouns. You can replace with these nouns here. Vinegar, sirke, olive oil, and spices. Now language booster here for asking about food. برای اینکه ما در مورد غذا بپرسیم میتونیم بگیم که اول اسمش چیه. What's this? این چیه؟ What's this called? این چی نامیده میشه؟ برای اینکه ببینیم چه مواد غذایی درش به کار رفته دو جور میتونیم بپرسیم. What's in it؟ یعنی چی داخلشه؟ یا چی تشکیل شده؟ و یا اینکه what are the ingredients؟ مواد اولیه‌اش چی هستش؟ What are the ingredients؟ و همچنین how does it taste؟ در مورد مزه‌اش میتونیم با how بپرسیم. How does it taste؟ And for describing food برای توصیف غذا اینکه بگیم what's this اسمش چیه میگیم it's called نامیده میشود پالا. Or you can say it's a Spanish dish. این یک غذای اسپانیایی هست. اینکه مواد اولیه‌اش چیه میتونیم بگیم که rice, seafood, spices و چیزهای مختلف. And how does it taste؟ برای اینکه چه مزه میده قسمت اول گفته بود صفاتی رو استفاده میکنیم نظیر it's for example a little spicy, it's not too salty. همچنین میتونیم از مودیفایر های نظیر little, too, very و اینها استفاده کنیم و همچنین کلمه much که برای توصیف صفات مزه غذا استفاده میشه. Now it says that ask about and describe these dishes below. For example, sushi. What's in it? How does it taste? What are the ingredients? What is called? Okay. Tacos, pizza. What's in it? For example, what are the ingredients? A cheeseburger, and curry. Now we have a listening here. Bill and Jamie are talking about food in a buffet. Number the dishes from 1 to 5. خب اینها رو با توجه به توصیفی که بیل و جیمی دارن ما تقسیم بندی میکنیم که کدومش درست هستش. At a buffet, number the dishes from 1 to 5. Number 1. This looks good. Do you want some? Sure. Here. It's very healthy. Yeah, all vegetables. Where's the... Okay, all vegetables. So it seems that they're talking about D. But let's listen to the rest of the it. dressing? So number 1 is D. Number 2. That smells good. Yeah.
I want some of that. Is there meat in it? Yeah, but a lot of vegetables too. None for me. Okay, so this one, it seems that part C is true. I just want a small bowl. And also she said that I want a small bowl. It seems that they're talking about some kind of soup. Number 3. Is that fresh? I'm not sure. Do you eat seafood? Yeah, sometimes. I think I want some. Do you? No, thanks. Okay, she said that I think I want some. So they're talking about seafood. So as you can see, this picture is belong to fish. And also lemon here. So E is number 3. Number 4. Can I have some? Sure. Enough? One more piece, please. Do you want butter? Yes, please. It smells so good. Okay, so the next one, they're talking about this one. Okay, so we're talking about some kind of bread, and they were also talking about butter. And number 5. Ready for dessert? Look at all that. They have chocolate, vanilla, and strawberry. Chocolate for me. Me too. Okay, so they're talking about part B. They're talking about some kind of chocolate. So let's listen to the rest of it. Part B, it says that Bill and Jamie are now tasting the dishes. میگه مزه غذا رو امتحان میکنن. Write how they describe each things. هر کدوم رو چطور توصیف میکنن. So let's listen. 69. Listening. B. Listen. Bill and Jamie are now tasting the dishes. Write how they describe each thing. 1. Do you like the salad? I do. It's delicious with the dressing. I agree. Okay, so the first one, they describe it and he said that it's delicious. 2. How's the soup? Well, it's very flavorful. It's very flavorful. Flavorful یعنی خوشمزه. Is that good or bad? Oh, I love food with a lot of flavor. 3. Do you like the fish? Not really. Why not? Is it oily? No, just really salty. Okay, so she said that it's really salty. So she doesn't like it. 4. I don't like this bread. Really? It's so dry. I don't think I want it. Here, let me try it. Okay, she said that it's very dry and I don't like it. 5. Do you like the ice cream? Yeah, it's really sweet. It is. So they talk about ice cream and she said that it's really sweet. خیلی شیرین هستش. Now, speak with confidence. Dish from your country, answer this question. You can talk about a special food from your own country, like قرمه سبزی, like فسنجون, like, for example, زرش پلو, okay, and the other special foods. And you use DW questions talking about asking about food. For example, what's in it, or what is it called, or what's this? When do you usually eat it? How does it taste? What do you eat with it? چی باش میخورید? And the other questions like this, okay? Unit 29, I had a great weekend talking about past events. در این درس میخوایم بپردازیم به کارهایی که به صورت
در گذشته انجام شده، در یک نقطه زمانی و در گذشته تمام شده. به طور کلی گذشته ساده یا سیمپل پست به کارهایی گفته میشه که در گذشته انجام شده و در همان نقطه زمانی به پایان رسیده و به زمان حال بر نمیگرده، بلکه در همان زمان گذشته تمام میشه و بنابراین از افعالی که بایستی استفاده کنیم مرتبط باید باشه به گذشته ساده و شکل دوم فعل. قسمت اول vocabulary. Look at these activities. Circle the things you did last weekend. کارهایی که شما در آخر هفته انجام دادید کدوم بوده؟ For example, I studied last weekend. Or if I say in negative form, I say I didn't study last weekend. last به عنوان قید زمان اشاره به گذشته داره و بنابراین فعلی که براش استفاده میکنیم در واقع در حالت مثبت بایستی اگر فعلمون با قاعده باشه ایدی میگیره، اگر بی قاعده باشه که کلا تغییر میکنه و در حالت منفی که از didn't استفاده میشه قبل از فعل. For example, I went shopping. This verb is irregular. این فعل به صورت غیر بی قاعده هستش و بنابراین کلا تغییر کرد. Go شکل دومش شد went. I went shopping. من رفتم به خرید. I didn't go shopping. من نرفتم به خرید. I stayed home last week. Last weekend. آخر هفته گذشته من خانه ماندم. Stayed home. اینم فعل با قاعده هست. I didn't stay home last weekend. I met my friends. I met friends or I met my friends last weekend. I didn't meet my friends last weekend. دقت کنید که meet جزء افعال بی‌قاعده هست که شکل دومش میشه met. I saw a movie last weekend. saw گذشته see هست به معنای دیدن که در حالت منفی میشه I didn't see a movie. I got a haircut. got گذشته get هستش شکل دوم فعل. I got a haircut یعنی که رفتم به آرایشگاه و موهامو کوتاه کردم. I didn't get a haircut. Conversation. Look at these two school boys and girls. They're talking to each other about the subject. Maybe about the things that they did in the past. Erica and John. Two questions, top of the page, top of the conversation as usual. Who had a great weekend? کی آخر هفته عالی داشت؟ Who did Erica do? What did Erica do? اریکا چی کار انجام داد؟ How was your weekend, John? How was your weekend, John? آخر هفته چطور بود, John? It was great. این عالی بود. I worked all day on Saturday. But on Saturday I met some friends. من کل روز رو کار کردم در شنبه و اما در روز یک شنبه تعدادی از دوستانم رو ملاقات کردم. That sounds fun. جالب به نظر میرسه. Yeah, we went to the mall and had lunch. به فروشگاه رفتیم و در واقع نهار خوردیم. Did you go shopping? آیا در واقع به خریدم کردین؟ No, I didn't. How about you? تو چطور؟ How was your weekend? آخر هفته چگونه گذشت؟ یا آخر هفته چطور بود؟ It was okay. I stayed home. خانه ماندم and studied for today's history test. خانه ماندن و برای امتحان تاریخ مطالعه کردم. خب همونطور که می‌بینید از افعال باقاعده و افعال بی‌قاعده نظیر was که گذشته امویز آر هست was over, work, went, دیگه stayed and studied استفاده کرد در اینجا. Okay, we can replace these sentences with the green and blue sentences here. It was great. You can say it was fantastic. It was fantastic. Did you have fun? You can say, did you go shopping? No, I didn't. You can say, yes, I did.
It was okay. You can see it was boring. Language booster. Talking about past events. وقتی میخوایم صحبت بکنیم در مورد رخدادهای گذشته. Events به معنای رخدادها. I had a great weekend. من آخر هفته خوبی داشتم. The weekend was okay. It was just so-so. که بعد توضیح میده چه کاری انجام داده. I worked all day on Saturday. On Sunday I met some friends. We went to the mall and had lunch. After that we saw a movie. I stayed home and I studied for today's test. Or in negative form you can say I didn't go shopping. I didn't do anything. Didn't do anything special last weekend. کار خاصی انجام ندادم. I didn't do anything special last weekend. قیدهای زمانی که برای گذشته استفاده میشه یا last هست یا before هست یا ago هست و همچنین کلمه yesterday که به معنای دیروز هستش. Now we have listening. Tom and John Hua are talking about last weekend. How was each person's weekend? آخر هفته هر کدوم از اینها به چه صورت بوده؟ Complete the sentences. Hi, Changhua. Oh, hey, Tom. It's Monday morning again. Yeah. How was your weekend? Oh, I had a great weekend. I went to a soccer game on Saturday afternoon with my friend. Her cousin played in a game. Then we went... Okay, as you can see, Zhang Hua said, I had a great weekend. So the first one is great, okay? Was great. We went shopping. Did you buy anything? I didn't, but my friend did. She got some new shoes. Anyway, then we had dinner in a really nice restaurant. And she paid. It was a nice surprise. And what about yesterday? I just watched TV last night. I watched TV last night too. So you had a nice weekend? It was so-so. Okay, Tom's weekend was so-so. یعنی نه خوب نه بد. 50-50. I went to my favorite restaurant for lunch and then played tennis. It sounds like you had a fun weekend. Who did you play tennis with? With my brother. It was fun, but I didn't win. It wasn't even close. Page 73. Now let's listen to part B. Who did each thing? Check the correct boxes. Okay, the things that they did last weekend. So we should check in the box. So let's listen one more time. Listening. A and B. Hi, Changhua. Oh, hey, Tom. It's Monday morning again. Yeah. How was your weekend? Oh, I had a great weekend. I went to a soccer game on Saturday afternoon with my friend. Her cousin played in a game. Then we went shopping. Okay, as you can see, Tanghua said that we played sport, play games, and we went shopping. Did you buy anything? I didn't, but my friend did. She got some new shoes. Anyway, then we had dinner in a really nice restaurant. And also she said that we went to a really good restaurant. And she paid. It was a nice surprise. And what about yesterday? I just watched TV last night. Okay, and also she said that I watched TV last night. I watched TV last night too. So Tom also watched TV last night too. So you had a nice weekend? It was so-so. I went to my favorite restaurant for lunch. Okay, Tom also went to a restaurant, favorite restaurant. And then played tennis. And also play sport or play tennis. So check this one. It sounds like you had a fun weekend. Who did you play tennis with? With my brother. It was fun, but I didn't win. It wasn't even close. Okay, so speak with. Complete the blanks with 4 things you did last weekend. کامل کنید جای خالی رو با 4 تا از کارهایی که هفته گذشته انجام دادید.
Something I did alone. Something I did alone. یک چیزی که در واقع من به تنهایی انجام دادم. For example, I went to a restaurant alone. Something I did with a friend. For example, we did my project, okay, with my friend. Something boring I did. کار خسته کننده ای که من انجام دادم. For example, I went for a walk, okay? Something boring I did. Something interesting I did. I played tennis with my friend. Unit 30. What time did you call? در ادامه بحث مربوط به پرسش در مورد گذشته و رخدادهای گذشته که گفتیم که هر کاری که در گذشته در یک نقطه زمانی صورت بگیره و در همان نقطه زمانی در گذشته به پایان برسه، به این ساختار ما میگیم سیمپل پست و از دید استفاده میکنیم برای سال ساختن و در حالت منفی از دیدنت، و اگر بخوایم از فعل تو بی استفاده کنیم از واز یا ور استفاده میکنیم، و اگر بخوایم از افعال اصلی استفاده کنیم افعال به صورت دو دسته با قاعده و بی قاعده تقسیم بندی میشن که در حالت با قاعده ایدی میگیرن و در حالت بی قاعده کلا تغییر میکنن که شکل دوم اون رو ما در جمله به کار میبریم. Now in this lesson we're going to ask about past events. قیدهای زمانی رو در پارت 1 ذکر کرده به ترتیب. Look at these past time expressions. Rank them from 1, the least recent, to 8, most recent. Number 1, the last year. از آخر به اول این رو میخوایم تقسیم بندی کنیم. Last year سال گذشته. Last month ماه گذشته. The day last week هفته گذشته. The day before yesterday 2 روز پیش. Yesterday afternoon دیروز بعد از ظهر. Yesterday morning بعد yesterday afternoon. Last night شب گذشته. And this morning. پس این رو از آخر به اول تقسیم بندی کردیم و شماره گذاری کردیم. Now part B says that complete these sentences. Use a time expression from above. Take turn sharing your answer. I saw, for example, a movie the day before yesterday. خب شما میتونید از این قیدهای زمانی در انتهای جمله استفاده بکنید. I went to the club last week. هفته گذشته به باشگاه رفتم. I called my mom last night. شب گذشته با مادرم تماس گرفتم. I ate sushi the day before yesterday. 2 روز گذشته یا روز قبل از دیروز که میشه 2 روز گذشته یا پریروز سوشی در واقع خوردم. Conversation. What did Sarah do last night? What did Terry do? As you can see, Terry and Sarah are talking on the phone to each other about past events. Hello, Sarah. Hi, it's Terry. Hey, Terry. What's up? چه خبر? Actually, I called you last night. شب گذشته با شما تماس گرفتم. Last night شب گذشته. What time did you call? دقیقاً چه موقع تماس گرفتی؟ Well, I called 3 times between 9 and 10. بین ساعت 9 و 10 3 دفعه با شما تماس گرفتم. Oh, I went to a movie. من رفتم به یک سینما. So I turned off my phone. بنابراین گوشیمو خاموش کردم. What did you want to talk about? در مورد چی میخوای صحبت کنی؟ میخواستی صحبت کنی؟ I needed your help with yesterday homework. من نیاز به کمکت داشتم برای تکالیف دیروزم. I started it yesterday afternoon. این رو دیروز بعد از ظهر شروع کردم. And work until 11 o'clock last night. و تا شب گذشته این رو روش کار میکردم. Really? Did you finish it? آیا تمومش کردی؟ Yes, I finished it this morning. این امروز صبح اون رو تموم کردم. خب همونطور که میبینید
از قیدهای زمانی متفاوتی در جمله انتهای جمله استفاده کرده، نظیر last night، yesterday afternoon، this morning و آخرین جمله که گفته که can you help me، میتونی به من کمک کنی. Now part C, write the changes you hear above the bold words and practice the new conversation again. So let's listen. C. Listen. Write the changes you hear above the bold words. Practice the new conversation. Hello? Sarah? Hi, it's Terry. Hey, Terry. What's up? Actually, I called you last night. Oh? When did you call? به جای what time as when استفاده کرد، یعنی WH question when، what time when معادلش میشه when did you call. Well, I called 3 times around 9:30. به جای between 9 and 10 he said about 9:30 یعنی در حدود ساعت 9:30. Oh, I went to a movie, so I turned off my phone. What did you want to talk about? I needed your help with yesterday's homework. I started it yesterday afternoon and worked on it until 11 last night. Really? Are you done? Did you finish it? She said are you done یعنی آیا انجام دادی که معادل یا equivalentش میشه did you finish it؟ آیا تمامش کردی؟ Yes, I finished it this morning. So, can you help me? As you can see, talking about past events, we can use did at the beginning of the question, and also we can use was and where for yes or no question, and also we can use the WH question plus did for making a WH question. Did you finish the homework? Yes, I did. No, I didn't. This is short answer. Were you home last night? Yes, I was. No, I wasn't. What did you do last night? شب گذشته چی کار کردی؟ I went to a movie. رفتم به یک سینما. Now, let's answer to this question. Did you watch TV yesterday? Yes, I saw a beautiful movie yesterday. What did you go after your English class? After your last English class? I went to the club. رفتم به باشگاه. Pronunciation. Past tense endings. Notice the different past endings. Pay attention that ed at the end of the verb has got 3 different pronunciation. T sound, d sound, and id sound. ایدی در انتهای افعال 3 تا تلفظ داره. یکی تلفظ تی هست، یکی تلفظ دی و یکی تلفظ اید. کلماتی که به یکی از حروف چسب کفش یعنی چ، س، پ، ک، ش، ف ختم میشن، مثل کلمه واچ که به چ ختم شده، ایدی صدای تی میده. پس یک بار دیگه میگم، به تمامی کلماتی که به یکی از حروف چسب کفش ختم میشن ایدی در انتهاشون صدای تی میده. خب در این قسمت اینها رو در جدول قرار میدیم. For example, played, it has the sound, so we put it in the middle of the chart. Finished, it has t sound. Finish به ش ختم شده، صدای ت میده دی ایدی. Stayed صدای د میده، بنابراین در جدول در قسمت کاتگوری وسط قرار میگیره. Skipped, it has t sound, so we put it the first category. Wanted, it has id sound. Wanted, it has id sound, so we put it here. کلماتی که به تی و دی ختم میشن ایدی انتهاشون صدای اید میده. Turned, it has d sound, so we put it here. Waited, it has id sound, so we put it here. Started, it has id sound, so we put it here. Worked, it has t sound, so we put it here. Speak with confidence. It says that
Find out what your classmates did last weekend. Show interest and ask follow-up questions. بپرسید از همکلاسیاتون که چی کار کردن آخر هفته. شما میتونید از اعضای خانواده‌تون بپرسید که آخر هفته چه کارهایی کردن یا از دوستانتون و استفاده کنید از follow-up question هایی با WH question ها و سوالات متعددی بپرسید. یه مثال زده در اینجا. Did you do anything interesting last weekend? آخر هفته کار خاص جالبی کردی؟ Yes, I did. I cooked dinner for my parents. برای والدینم آشپزی کردم یا شام درست کردم. What did you make? چی درست کردی؟ What did you make? چی درست کردی؟ سلام دوستان، مرتضی هستم از کانال انگلیسی و در این ویدیو قصد داریم درس 31 از کتاب Speak Now 1 رو با هم بررسی بکنیم. خب با عنوان You won't believe this، یعنی باورت نمیشه که چی شده. تو این درس ما هدفمون در واقع introduce news هست، یعنی ببینیم که چطور یک خبری رو معرفی بکنیم و چطور مخاطب واکنش یا ریاکت میده اصطلاحاً به خبر، reacting to news. خب در قسمت در واقع vocabulary گفته look at these words people use to react to news. گفته نگاه کنید به این کلماتی که افراد استفاده میکنن برای واکنش دادن به اخبار یا خبر. و گفته که write P stands for positive and N stands for negative. و اگر این خبر مثبته، این صفت مثبته، پوزیتیو P بذارید و اگر منفی هست N یا نگاتیو منفی هستش N بذارید. scary به معنای ترسناک میشه بچه‌ها. خب این یک صفت منفیه. fantastic یعنی فوق‌العاده، wonderful پس بنابراین مثبته. amazing شگفت‌انگیز، amazing مثبته. terrible means very bad، awful پس بنابراین این هم منفیه. awful منفیه یعنی very bad، miserable، awful. exciting هیجان انگیز، exciting مثبته. dangerous خطرناک منفی. incredible مثبت هستش یعنی باور نکردنی، incredible. خب بچه‌ها در اینجا شما وقتی میخواین ریاکت بدین میتونید از این صفات استفاده بکنید و یک کسی که مثلا خبری به شما میده اگه اون خبر مثبت باشه میتونید از صفات مثبت و اگه منفی باشه از صفات منفی استفاده کنید. و ضمن اینکه شما میتونید کلمه پرسشی how رو در ابتدا استفاده کنید. به عنوان مثال این خبرها رو در نظر بگیرید. I met a celebrity یعنی من یک سلبریتی رو با ملاقات کردم. met گذشته میت هستش که حالا اینجا در واقع میتونیم بگیم چی؟ How exciting. I passed the exam من امتحانم رو پاس کردم. خب این خبر خوبه پس میتونیم بگیم How amazing چه در واقع شگفت‌انگیز. I learned to scuba dive یعنی همون غواصی کردن. scuba dive خب اینجا میتونیم بگیم که مثلا how amazing how incredible. I broke my foot پام شکست. broke گذشته فعل break هستش. I broke my foot پام شکست. خب اینجا میتونیم بگیم that's awful or how awful چه بد. how terrible. I rode an elephant. rode گذشته فعل ride هست. I rode an elephant من فیل سواری کردم که اینجا میتونیم بگیم how incredible. و اما آخری I lost my wallet کیف پول معنی میده و lost گذشته lose هست. کیف پولم رو گم کردم میتونیم بگیم how terrible. خب نکته‌ای که وجود داره این هستش که شما میتونید به جای اینکه how رو اضافه بکنید به تنهایی این صفات رو بگید و اون ایموشن و احساسات خودتون رو هم به مخاطب انتقال بدید. اما بریم سراغ بخش دوم conversationش. گفته What did David learn to do in Australia؟ در استرالیا دیوید چه کاری رو یاد گرفت؟ و سال بعدی میپرسه که How does he describe the shark؟ و او چطور کوسه رو توصیف میکنه. describe یعنی توصیف کردن و کلمه shark به معنای کوسه معنی میده.
So how was your trip to Australia? میگه سفرت به استرالیا چطور بود؟ It was awesome. فوق‌العاده بود. I went to the Great Barrier Reef. من به در واقع Great Barrier Reef یا تپه‌های مرجانی رفتم. That's fantastic. میگه فوق‌العاده است. And you won't believe what I did. باورت نمیشه من اونجا چی کار کردم. اینجا داره introducing news میکنه. یعنی خبری رو میده. I learned to scuba dive. میگه scuba diving رو یاد گرفتم. You did? واقعا؟ That's incredible. خب اینجا داره react میده. میگه که فوق‌العاده است. You hate the water. میگه تو از آب نفرت داری. I know. میگه میدونم. But it was amazing. اما شگفت انگیز بود. خب با توجه به اینکه در مورد سفرش داره صحبت میکنه، تمامی افعال همونطور که میبینید به گذشته هست. And you'll never guess what happened. میگه باورت نمیشه که چه اتفاقی افتاده یا حدس نمیتونی بزنی چه اتفاقی افتاده. I saw a shark. saw گذشته see هست. میگه من یک کوسه دیدم. How scary. چه ترسناک. But it wasn't dangerous. اما میگه که ترسناک در واقع خطرناک نبود. It was really small. خیلی کوچیک بود. Well, that's good. میگه این خوبه. خب بچه در قسمت C تغییراتی که شما میشنوید رو بالای کلمات بولد شده بایستی بنویسید. خب این قسمت رو بریم با هم گوش کنید. How was your trip to Australia? اینجا رو خوب دقت کنید. I had the best time. I had the best time. یعنی بهترین اوقات رو سپری کردم. I went to the Great Barrier Reef. That's fantastic. And you'll never guess what I did. You'll never guess what I did. یعنی حدس نمیتونی بزنی که من چیکار کردم. I learned to scuba dive. You did? That's incredible. You hate the water. I know, but it was amazing. And listen to this. خب به جای you'll never guess what happened گفت listen to this. یعنی اینجا رو باش. خب دوستان در قسمت language booster صفحه بعد introducing news این جملات رایج هست و react دادن هم این جملات رایج هستش. اینا رو با هم بررسی میکنیم. You won't believe this. یعنی باورت نمیشه. You won't believe what happened. You'll never guess what happened. و listen to this. بعد از این جملات بعد شما خبر رو میدید که مثلا حالا اینجا نوشته I saw a shark. من یک کوسه دیدم. و ریاکت دادن به خبر That's fantastic. How amazing. چه شگفت‌انگیز یا incredible. باور نکردنی. و اما در قسمت B گفته کامل کنید جملات زیر رو و میگه که take turns introducing, giving and reacting to news. معرفی خبر یا ارائه خبر و واکنش دادن به اخبار. به عنوان مثال I saw for example David Beckham on the street this morning. مثلا من دیوید بکام رو در خیابون امروز صبح دیدم. خب در واکنش به این خبر میتونید بگید How incredible. I broke my leg last night. پام شکست دیشب. میتونیم بگیم How terrible. I bought گذشته buy هستش. I bought for example a new dog. I bought for example a new dress at the mall last week. من مثلا یک لباس جدید گرفتم در پاساژ هفته گذشته. میتونیم بگیم How amazing. و I lost my for example watch on vacation. در تعطیلات ساعتمو گم کردم که میتونیم بگیم How for example terrible. خب بچه ها در قسمت listening Donna is telling her friend Rich about her trip to Thailand. میگه که دانا داره به دوستش در واقع ریچ در مورد سفرش به تایلند میگه و میگه شماره گذاری کنید number the things she did. شماره گذاری کنید کارهایی که او انجام داده از شماره 1 تا 4 1 2 4 in the order یعنی به ترتیب in the order that you hear them که بر اساس اون چیزی که میشنوید. خب عکس اول که it's about for example a cuisine or a type of food, maybe traditional food, غذا هست. And the second picture belongs to
It shows that it is raining. هوا بارونیه. And the third picture is, for example, they are riding an elephant. فیل سواری. And the last one, it seems that she broke her finger. به نظر که میاد که مثلا این عکس نشون میده که انگشتشو شکسته. خب بریم لیسنینگ رو با هم گوش بدیم و شماره گذاری کنیم. Listening. A and B. Donna, welcome back from your trip. Welcome back from your trip. یعنی از سفرت خوش برگشتی. When did you get back? When did you get back? میگه که چه موقع برگشتی؟ Yesterday afternoon. I'm pretty tired. I'm pretty tired. من خیلی خسته هستم. Did you have a good trip? Did you have a good trip? آیا سفر خوبی داشتی؟ Yeah, Hey, what happened to your finger? What happened to your finger? خب اینجا توجهش به انگشت دانا جلب میشه و میگه که What happened to your finger? I broke it. I broke it. خب پس دی میشه شماره 1. How awful. How awful. ریاکتی که به این خبر میده. How awful. چه بد. I know. It was on the first day. It was my fault. I closed the taxi door on it. I closed the taxi door on it. میگه در تاکسی رو انگشتم بستم اشتباهی. Besides that, I had a fantastic time. میگه به علاوه اون من اوقات خیلی خوبی رو داشتم. You'll never guess what I did. You'll never guess what I did. باور نمیشه چه اتفاقی افتاد چیکار کردم. I rode an elephant. I rode an elephant. فیل سواری کردم. That's exciting. That's exciting. میگه هیجان انگیزه. It was. We were in Chiang Mai and we did a 3-day trip into the rainforest. We did in a 3 days rainforest. میگه جنگل های بارانی بودیم برای 3 روز. پس این میشه شماره 3. It was so beautiful and my elephant was really friendly. But then it started to rain and it rained and rained. So we stayed inside for 2 days. How terrible. Oh, it was okay. I just wanted to rest. So what did you do after that? You won't believe this. You won't believe this. What? I took a cooking class. I took a cooking class. میگه من کلاس آشپزی برداشتم. I now know how to make Thai food. I now میگه که know یعنی میدونم Thai food یعنی غذای تایلندی بلدم. That's fantastic. فوق‌العاده است. You know, I love Thai food. So, do you, Yes? do you want to show me your new skills? Of course, I'll cook for you. How about this weekend? خب دوستان در قسمت B گفته که listen again, how does Reach respond to each piece of news؟ که چطور در واقع ریاکت میده ریچ به هر کدوم از این اخبار که اینا رو با هم بررسی کردیم که شما میتونید یک بار دیگه گوش کنید و این ریاکشن ها رو در جای خالی بنویسید. اما در قسمت آخر که speak with confidence هست you can talk about your last trip you took در مورد آخرین در واقع تعطیلاتی که داشتین آخرین سفرتون که انجام دادید میتونید این سوالات رو از دوستتون پارتنرتون بپرسید و پاسخ سوالات رو بدید. Where did you go? For example, I went to the north. من رفتم به شمال. When did you go last summer? مثلا تابستان گذشته. Who did you go with? With my family members. با اعضای خانواده‌ام. What did you do there? یعنی اونجا چی کار کردی؟ I went to, for example, the jungle or forest. What did you like? چه چیزی رو در مورد اونجا دوست داشتی؟ And what didn't you like? For example, the weather was amazing. And the thing that I didn't like, it was, for example, sometimes it was damp. مثلا هوا رطوبتی بود و این رو من دوست نداشتم. خب دوستان به این ترتیب به پایان این درس از کتاب Speak Now 1 میرسیم. لایک و کامنت دوستان یادتون نره. موفق و مؤید باشید.
Unit 32. What are your plans? Asking about future plans and describing future plans. در این دست میخوایم بپردازیم به اینکه چطور در مورد آینده بپرسیم، کارهایی که میخوایم در زمان آینده انجام بدیم و اینکه چطور اونها رو توصیف کنیم. خب صحبت در مورد آینده که میشه یا از ساختار ویل ما استفاده خواهیم کرد یا از ساختار going to. اما وقتی در مورد پلن صحبت میکنیم، یعنی کارهایی که از قبل برنامه‌ریزی شده و از قبل تصمیمش گرفته شده، ما از ساختار going to or be going to استفاده میکنیم که مخففش gonna هستش. Number 1, vocabulary. Look at these activities. Check the things you're gonna do or you're going to do this weekend. کارهایی که میخوای آخر هفته این هفته انجام بدید رو علامت بزنید. For example, I'm not going to prepare for a test. I'm gonna stay up late this weekend. I'm gonna go to the mall this weekend. I'm not going out of the town this weekend. I'm gonna watch sports this weekend. I'm not gonna go to a park. I'm not going to visit my relatives this weekend. I'm gonna go to a museum this weekend. خب یه مثال اینجا زده گفته I think you're going to prepare for a test this weekend. That's right. I think you aren't going out of town. Conversation. Number 2. Who's going to watch the tennis finals? And what are Ray and Ellen planning to do together? قصد دارن که با هم چه کارهایی رو انجام بدن این دوتا دانش آموز که در کتابخانه هستن. So let's read the conversation first. Ellen, I can't wait for the weekend. من خیلی مشتاق آخر هفتم. اینجا که میگه من منتظر نمیتوانم بمانم برای آخر هفته، منظورش اینه که من مشتاقم تا آخر هفته برسه. I'm really looking forward to the weekend, okay? Oh yeah. What are your plans, Rate? برنامه چیه؟ چه برنامه‌ای برای آخر هفته داری؟ I'm gonna go over to Mark's to watch the tennis finals. قصد دارم که مسابقه فاینال تنیس رو ببینم. Are you planning to watch them? آیا شما قصد دارید که اونا رو ببینید؟ No, I'm going to help Sylvia move. من قصد دارم که به اسباب کشی سیلویا کمک بکنم. That's nice. What are you going to do on Sunday? یک شنبه قصد داری چیکار کنی؟ I'm gonna stay home. قصد دارم خونه بمونم and read. مطالعه کنم. How about you? تو چطور؟ I'm gonna go to the science museum. قصد دارم برم به موزه علوم. They have a new robots display. آنها از یک ربات های جدید میخوان رونمایی کنن و نمایش بدن. Want to come? میخوای بیای؟ Sure. البته. We can replace these sentences with the sentence above in the conversation. For example, instead of saying what are your plans, you can say what are you going to do. So what are your plans? What are you going to do? پس پلن کلا در جمله وقتی میاد یعنی صحبت در مورد آینده که معادلش میشه what are you going to do. Are you planning to watch them? You can say do you have any fun plans? Do you have any fun plans? And instead of saying how about you can say and you. And instead of saying want to come you can say you should come. should در اینجا برای recommendation یا توصیه استفاده میشه، یه پیشنهاد. Language booster. Asking about future plans. What are your plans or what are you doing this weekend or what are you gonna do? خب در اینجا من یه توضیح بدم که اینجا وقتی صحبتمون از پلن هست یعنی آینده و همچنین یه موقع هست که ما از حال استمراری یا present continuous استفاده میکنیم برای اشاره به آینده که اینجا ما از قید زمانش بایستی بفهمیم که آیا داریم در مورد اون لحظه صحبت میکنیم یا نه داریم در مورد آینده صحبت میکنیم. مثلا چون this weekend استفاده کرده پس یعنی اشاره به آینده داره. و همچنین what are you gonna do this weekend و اینکه
در اینجا با yes or no question استفاده کرده و اشاره به آینده داره. گفته Are you doing anything fun tonight؟ آیا کار جالبی میخوای انجام بدی امشب؟ و اما describe توصیف کردن. I'm watching sports. I'm planning to watch sports. I'm going to watch sports. هم میبینید که حال استمراری استفاده کرده، هم از واژه plan استفاده کرده و هم از ساختار going to استفاده کرده. I'm gonna watch sports. I'm not sure. اینجا میگه مطمئن نیستم. I don't have any plans. میگه هیچ برنامه‌ای ندارم و در اینجا no not really. نه واقعا. So here it says that take turn asking about and describing future plans using the ideas below. For example, after class, what are you gonna do? بعد از کلاس میخوای چیکار کنی؟ Or what are you gonna do? Or what are your plans tonight? برنامه امشبت چیه؟ What are you gonna do tomorrow afternoon? For example, I'm gonna go to visit my friends. What are you gonna do tomorrow night? I'm going to visit my grandma. Pronunciation, reduction of going to. خب همونطور که بهتون گفتم ساختار going to میتونه گانا تلفظ بشه که تلفظش گنا هستش. گنا. So what are you gonna do tonight? به همین راحتی میتونیم تلفظش بکنیم going to رو به گنا. What are you gonna do tonight? I'm gonna stay home. قصد دارم بمونم خانه. I'm going to stay home. Now, speak with confidence. It says that there are some activities here and you need to write, for example, your family members' names here and describe what are they gonna do or what are their plans. Maybe, for example, one of your family member, your brother, your sister, wants or plan to watch sports, or for example, your brother is gonna, for example, go out for dinner, or go shopping, go out of town, or go to a museum. So you can ask some questions and then describe what are they answer. Okay, maybe they say I'm not sure. Maybe they say, for example, I'm gonna go. Maybe they say I don't have any plans. سلام دوستان، یکی از دغدغه‌های اصلی زبان آموزان بعد از احوالپرسی و معرفی خودشون به مخاطب این هستش که وقتی میخوان در مورد زندگی خودشون، وطنشون، روال کاریشون و فعالیت‌های روزمرهشون، هابی، سرگرمی هاشون به مخاطب یک سری اطلاعاتی بدن، نمیدونن که از چه کلمات، عبارات و جملاتی استفاده کنن که ما هدفمون توی این ویدیو این هستش که طی 16 فصل به صورت دسته‌بندی شده تمامی این جملات و عبارات رو با هم یاد بگیریم. تا آخر این ویدیو دوستان همراه من باشید و لایک و کامنت هم یادتون نره برای حمایت از این کانال آموزشی. خب بریم که شروع کنیم. Chapter 1 My Hometown. فصل اول زادگاه من. I come from a small town. من اهل یک شهر کوچک هستم. I come from small town. من اهل یک شهر کوچک هستم. This town has many mountains and rivers. This town has many mountains and rivers. Mountains یعنی کوه‌ها و rivers یعنی رودخانه‌ها. این شهر کوه‌ها و رودخانه‌های زیادی داره. The weather is always nice. هوا همیشه خوبه. The weather is always nice. It's not too cold and not too hot. بچه‌ها it's اشاره به آب و هوا داره و to به معنای مقدار زیاد میشه. میگه نه خیلی سرده و نه خیلی گرم. It's not too cold and not too hot. When I was young, I often played in the mountains. When I was young, I often played in the mountains. وقتی جوان بودم اغلب در کوه بازی می کردم. There are many trees and animals in the mountains. درختان و حیوانات زیادی در کوهستان وجود داره.
There are many trees and animals in the mountains. We also often go fishing by the river. همچنین اغلب در کنار رودخونه به ماهیگیری میریم. We also often go fishing by the river. بچه ترکیب فعل go با کلمه‌ای که ing میگیره برای recreational activities یعنی فعالیتایی که جنبه تفریحی داره استفاده میشه و by the river هم به معنای کنار رودخانه میشه. همچنین اغلب در کنار رودخونه به ماهیگیری میریم. My family really likes outdoor activities. Activities یعنی فعالیت ها و outdoor هم یعنی فضای باز. میگه خانواده من واقعا فعالیت در فضای باز رو دوست دارن. My family really likes outdoor activities. On weekends we go to the park. آخر هفته ها به پارک میریم. On weekends we go to the park. بچه ها قید زمانی غالباً به صورت نرمال در انتهای جمله باید بیاد. اما on weekends رو اگر نگاه کنید ابتدای جمله اومده پس بنابراین بعدش باید یک کاما بذاریم. There are many flowers in the garden. گل‌های زیادی در پارک وجود داره. There are many flowers in the park. گل‌های زیادی در پارک وجود داره. Children play in the park. بچه‌ها در پارک بازی می‌کنن. Children play in the park. The elderly practice Tai Chi in the park. The elderly practice Tai Chi in the park. سالمندان در پارک تایچی تمرین می‌کنن. The elderly practice Tai Chi in the park. The town has a small mall. این شهر یک مرکز خرید کوچک دارد. The town has a small mall. این شهر یک مرکز خرید کوچک دارد. The mall has a bookstore and a cinema. این مرکز خرید کتاب فروشی و سینما داره. The mall has a bookstore and a cinema. I like to go to the bookstore. من دوست دارم به کتاب فروشی برم. I like to go to the bookstore. The cinema often shows new movies. سینما اغلب فیلم‌های جدیدی رو نمایش میده. The cinema often shows new movies. My friends and I often go out together. من و دوستام اغلب با هم بیرون میریم. My friends and I often go out together. بچه دقت کنید ضمیر فاعلی I به عنوان ضمیر دوم در جمله قرار میگیره و ولی در ترجمه ضمیر فاعلی I اول ترجمه میشه. من و دوستام اغلب با هم بیرون میریم. Sometimes we go eat pizza. گاهی میریم پیتزا بخوریم. Sometimes we go eat pizza. Sometimes we go singing. Sometimes we go singing. گاهی میریم آواز بخونیم. I really like my hometown. من وطنم رو خیلی دوست دارم یا زادگاهم رو خیلی دوست دارم. I really like my hometown. Chapter 2 فصل دوم با عنوان My Work Routine یعنی کارهای روزمره یا روتین یا روال کاری من. I am a programmer. I am a programmer. من یک برنامه نویس هستم. I am a programmer. I go to work at 8 in the morning every day. I go to work at 8 in the morning every day. من هر روز ساعت 8 صبح سر کار میرم. After arriving at work, I first check emails. After arriving at work, I first check emails. بعد از رسیدن به محل کار ابتدا ایمیل ها رو چک میکنم. After arriving یعنی بعد از رسیدن. At work یعنی سر کار. ایمیل ها رو چک میکنم. Then I start coding. سپس شروع به کد نویسی میکنم. Then I start coding.
We usually go out for lunch at noon. We usually go out for lunch at noon. معمولاً ظهر برای نهار بیرون میریم. We usually go out for lunch at noon. Continue working in the afternoon. Continue working in the afternoon. بعد از ظهر به کار خود ادامه دهید. Continue working in the afternoon. Continue ببینید فعل هستش و جمله با فعل شروع شده. جمله امری هست. I like drinking coffee. من عاشق نوشیدن قهوه هستم. I like drinking coffee. بچه ها like و love جز افعالی هستن که میتونن بعدش فعل در واقع آنجیدار بگیرن. Coffee can keep me awake. Keep someone awake یعنی بیدار نگه داشتن کسی. Coffee can keep me awake یعنی قهوه میتواند مرا بیدار نگه دارد. We often have meetings. Meeting یعنی جلسه. We often have meetings یعنی ما اغلب جلساتی داریم. The meetings are usually long. جلسات معمولاً طولانی هستند. The meetings are usually long. After work, I go to the gym. After work, I go to the gym. بعد از کار به باشگاه میرم. After work, I go to the gym. I like running. من دویدن رو دوست دارم. I like running. Exercise makes me feel much better. Exercise یعنی ورزش کردن. Makes me feel much better یعنی حالم رو خیلی بهتر میکنه. Exercise makes me feel much better. After returning home, I make dinner. After returning home, I make dinner. Return یعنی بازگشت. بعد از بازگشت به خانه شام درست میکنم. I also watch TV. تلویزیون هم تماشا میکنم. I also watch TV. Sometimes I read books. Sometimes I read books. گاهی کتاب تماشا میکنم. گاهی کتاب میخونم. Sometimes I read books. Reading books helps me relax. خوندن کتاب به من کمک میکنه تا آرامش پیدا کنم. I go to bed at 11 at night. I go to bed at 11 at night. ساعت 11 شب به رخت خواب میرم. I go to bed at 11 at night. The next morning, it starts all over again. The next morning, it starts all over again. صبح روز بعد همه چیز از نو شروع میشه. The next morning, it starts all over again. صبح روز بعد همه چیز از نو شروع میشه. I like my job. من شغلم رو دوست دارم. I like my job. Chapter 3 My School Life. فصل سوم با عنوان زندگی مدرسه‌ای من. I am a college student. من دانشجو هستم. I am a college student. من یک دانشجو هستم. college به معنای دانشکده و student در اینجا به معنای دانشجو معنی میده بچه ها. The university is in the city center. The university is in the city center. City center مرکز شهر و university یعنی دانشگاه. دانشگاه در مرکز شهر است. I like studying languages. I like studying languages. من دوست دارم زبان بخونم. I have many friends. من دوستان زیادی دارم. I have many friends. We like to study in the library. We like to study in the library. ما دوست داریم در کتابخانه درس بخونیم. The library is very quiet. دقت به تلفظ کلمه quiet داشته باشید.
The library is very quiet. کتابخونه بسیار ساکته. I often eat food on campus. I often eat food on campus. کمپس یعنی محوطه دانشگاه. من اغلب در محوطه دانشگاه غذا میخورم. Sometimes we watch movies. گاهی فیلم میبینیم. Sometimes we watch movies. All the teachers are good. All the teachers are good. همه معلمان خوبن. I like to participate in extracurricular activities. دقت کنید توی این جمله دو تا کلمه بسیار مهم داریم. یکی کلمه participate هست یعنی take part in، شرکت کردن در چیزی. و یکی کلمه extracurricular هست به معنی فوق برنامه و activities هم که میشه فعالیت ها. پس در ترجمه من دوست دارم در فعالیت های فوق برنامه شرکت کنم. I like to participate in extracurricular activities. Extracurricular. The school has a swimming pool. مدرسه دارای استخر هستش. The school has a swimming pool. I also like to draw. من هم دوست دارم نقاشی بکشم. I also like to draw. I participated in the school's sports day. I participated in the school's sports day. من در روز ورزش مدرسه شرکت کردم. I ran 800 meters. run بچه ها گذشته run هست یعنی دویدم. 800 متر دویدم. I was tired but happy. خسته بودم ولی خوشحال. I was tired but happy. My family came to watch me compete. compete به معنای رقابت کردن یا مسابقه دادن معنی میده. My family came to watch me compete. خانواده‌ام برای تماشای مسابقه هم اومده بودن. I got a good grade. I got a good grade. got گذشته get و grade به معنی نمره. I got a good grade یعنی نمره خوبی گرفتم. I really like my school life. من زندگی مدرسه ایم رو خیلی دوست دارم. I really like my school life. I go home after school. I go home after school. بعد از مدرسه به خونه میرم. The next day I continue to study. The next day I continue to study. روز بعد به درس خوندن ادامه میدم. The next day I continue to study. Chapter 4 My Pet Cat. فصل 4 با عنوان گربه حیوان خانگی من. I have a cat. من یک گربه دارم. I have a cat. The cat's name is Lucy. نام گربه‌ام لوسیه. Lucy is white. لوسی سفیده. I feed Lucy every day. I feed Lucy every day. من هر روز در واقع به لوسی غذا میدم. feed یعنی غذا دادن و food به معنای غذا معنی میده. Lucy likes to eat fish. Lucy likes to eat fish. لوسی دوست داره ماهی بخوره. But she can't eat too much. اما او نمیتونه زیاد غذا بخوره. But she can't eat too much. Lucy likes to play with balls. لوسی دوست داره با توپش بازی کنه. Lucy likes to play with balls. لوسی دوست داره با توپ بازی کنه. She also likes to climb trees. او همچنین دوست داره از درخت بالا بره. She also likes to climb trees. Every morning, Lucy comes home. Every morning, Lucy comes home. هر روز عصر لوسی به خونه میاد.
I brush her fur. یعنی من اون در واقع موهاش رو برس میکشم. I brush her fur. Lucy is a very well behaved. لوسی رفتار بسیار خوبی داره. Lucy is very well behaved. She doesn't scratch the furniture. Scratch معنی چنگ زدن یا خراش دادن و furniture اسباب اساسی منزل یا مبلمان. گفته که او مبلمان رو نمی خراشد. She doesn't scratch the furniture. Sometimes Lucy mews. گاهی اوقات لوسی میو میو میکنه. Sometimes Lucy mews. But she isn't too noisy. اما خیلی پر سر و صدا نیست. But she isn't too noisy. I like to play with Lucy. دوست دارم با لوسی بازی کنم. I like to play with Lucy. She brings me a lot of happiness. برای من خوشبختی زیادی برمقام میاره. She brings me a lot of happiness. Bring someone happiness یعنی خوشبختی برمقام آوردن. I will take good care of her. من به خوبی ازش مراقبت خواهم کرد. I will take good care of her. Lucy is a part of the family. لوسی عضوی از خانواده است. Lucy is a part of the family. I love her very much. من خیلی دوستش دارم. I love her very much. She loves me too. او هم منو دوست داره. She loves me too. Chapter 5 My day. روز من. I wake up at 7 in the morning. AM بچه ها نوشته میشه. In the morning خونده میشه. I wake up at 7 a.m. or in the morning. من ساعت 7 صبح از خواب بیدار میشم. I go to school at 8 in the morning. ساعت 8 صبح به مدرسه میرم. I have lunch at noon. من ظهر نهار میخورم. I have lunch at noon. School ends at 3 in the afternoon. مدرسه ساعت 3 بعد از ظهر تمام میشه. School ends at 3 in the afternoon. Then I go to the library. سپس به کتابخونه میرم. Then I go to the library. I go home at 5 in the afternoon. I go home at 5 in the afternoon. ساعت 5 بعد از ظهر به خونه میرم. I have dinner. من شام میخورم. I have dinner. I watch some TV. کمی تلویزیون تماشا میکنم. I watch some TV. I do my homework. تکالیفم رو انجام میدم. I do my homework. Then I play computer games. بعدش بازی های کامپیوتری انجام میدم. Then I play computer games. I prepare to go to bed at 10 at night. ساعت 10 شب برای رفتن به رخت خواب آماده میشم. Prepare به معنای آماده شدن معنی میده. I brush my teeth and wash my face. مسواک میزنم و صورتم رو میشورم. Brush به معنای شستن. Brush my teeth به معنای شستن دندانها. I read a little. کمی میخونم. I read a little. I go to bed at 11 a.m. ساعت 11 شب به رخت خواب میرم. But sometimes it's later. اما گاهی دیرتر. But sometimes it's later. On weekends I like to sleep in. آخر هفته دوست دارم داخل بخوابم. On weekends I like to sleep in.
I also like to go out with friends. من هم دوست دارم با دوستان بیرون برم. I also like to go out with friends. I often go to the cinema. من اغلب به سینما میرم. I often go to the cinema. Sometimes I go swimming. گاهی اوقات به شنا میرم. Sometimes I go swimming. I also like to paint. نقاشی هم دوست دارم انجام بدم. I also like to paint. Chapter 6 My family. و اما صحبت در مورد خانواده. I have one older brother and one younger sister. یک برادر بزرگتر و یک خواهر کوچکتر دارم. I have one older brother and one younger sister. My mom is a teacher. مادرم معلمه. My mom is a teacher. My dad is a doctor. بابام دکتره. My older brother is studying at the university. برادر بزرگم در دانشگاه درس میخونه. My older brother is studying at the university. دقت کنید زمان حال استمراریه به دلیل اینکه یک کاری در حال انجام هستش. برادر بزرگم در دانشگاه درس میخونه. My younger sister is still in elementary school. Still یعنی هنوز. Elementary school دبستان. خواهر کوچکترم هنوز در دبستان است. We have a cat named Lucy. ما یک گربه به نام لوسی داریم. We have a cat named Lucy. Every evening our family eats dinner together. Every evening our family eats dinner together. هر روز از خانواده ما با هم شام میخورن. My dad likes fishing. پدر من ماهیگیری رو دوست داره. My dad likes fishing. My mom likes reading. مادرم دوست داره بخونه یا خوندن رو دوست داره. On weekends we often go to the park. آخر هفته ها اغلب به پارک میریم. On weekends we often go to the park. My younger sister likes to draw. خواهر کوچکترم دوست داره نقاشی کنه. My younger sister likes to draw. My older brother likes to play basketball. My older brother likes to play basketball. برادر بزرگترم دوست داره بسکتبال بازی کنه. Our family values family gatherings. Value به معنی ارزش قائل شدن و gathering یعنی دور هم جمع شدن. Our family خانواده ما برای جمع‌های خانوادگی ارزش قائل هستند. Our family values family gatherings. My dad often tells us stories. My dad often tells us stories. پدرم اغلب برای ما داستان تعریف میکنه. My mom is the chef of the house. مادرم آشپز خونه است. My mom is the chef of the house. I like to help my mom cook. من دوست دارم به مادرم در آشپزی کمک کنم. I like to help my mom cook. Our house has a small garden. Our house has a small garden. خونه ما یک باغ کوچک دارد. I like to watch movies with my family on weekends. دوست دارم آخر هفته با خانواده‌ام فیلم ببینم. I like to watch movies with my family on weekends. There are many books in our house. در خانه ما کتاب‌های زیادی وجود داره. There are many books in our house. Our home is very warm and welcoming. Our home is very warm and welcoming. خونه ما بسیار گرم و دلپذیره.
Chapter 7 فصل 7 با عنوان My Hobbies سرگرمی های من. I like reading خوندن رو دوست دارم. I like reading. I also like listening to music همچنین موسیقی گوش دادن رو دوست دارم. I also like listening to music. My favorite band is the Beatles. گروه مورد علاقه من بیتلز هستش. My favorite band is the Beatles. I like a variety of books. Variety of یعنی تنوعی از چیزی. I like a variety of books. کتاب‌های متنوعی رو دوست دارم. I use different materials to paint. Materials یعنی مواد. Different یعنی متفاوت یا مختلف. گفته برای رنگ‌آمیزی از مواد مختلفی استفاده می‌کنم. I use different materials to paint. I like using watercolors and oils. Watercolors بچه‌ها به معنی آبرنگ و oils در اینجا روغن معنی میده. من استفاده از آبرنگ و روغن رو دوست دارم. I also enjoy photography. از عکاسی هم لذت میبرم. I also enjoy photography. I have a nice camera. یک دوربین خوب دارم. I have a nice camera. I like taking pictures of nature. من دوست دارم از طبیعت عکس بگیرم. I like taking pictures of nature. I also like taking pictures of my family and friends. همچنین دوست دارم از خانواده و دوستانم عکس بگیرم. I also like taking pictures of my family and friends. I often play computer games with my friends. اغلب با دوستانم بازی‌های رایانه‌ای انجام میدم. I often play computer games with my friends. I like sports, especially basketball and soccer. Especially یعنی مخصوصاً. من ورزش رو مخصوصاً بسکتبال و فوتبال رو دوست دارم. I go to the gym every week. هر هفته به باشگاه میرم. I go to the gym every week. I also enjoy running. از دویدن هم لذت میبرم. I also enjoy running. I have a running app. کوتاه شده کلمه application. I have a running app. من یک برنامه در واقع در حال اجرا دارم. در اینجا running به معنای دویدن معنی میده. یک اپلیکیشنی که مربوط دوندگی هستش دوستان. I record my distance and time every day. بچه دقت کنید. کلمه record اگر فعل باشه به این صورت تلفظ میشه و استرس رو بخش دوم میشه. record. و اگر اس باشه میشه record. پس خوب دقت کنید. در اینجا در نقش فعل اومده و کلمه distance به معنای مسافت میشه. پس اینطور تلفظ میشه. I record my distance and time every day. من har روز مسافت و زمانم رو ثبت میکنم. My goal is to run a marathon. My goal is to run a marathon. هدف من دویدن ماراتون هست. My goal is to run a marathon. Have a training plan every day, every week. هر هفته یک برنامه تمرینی داشته باشید. جمله باز امریه. Have a training plan every week. Plan یعنی برنامه. Training یعنی آموزشی تمرینی. Have a training plan every week. Chapter 8 فصل 8 با عنوان A Day at the Park. یک روز در پارک. Today I will talk about spending a day at the park. امروز در مورد گذراندن یک روز در پارک صحبت خواهم کرد. Today I will talk about spending a day at the park. I like to go to the park on weekends. I like to go to the park on weekends. من دوست دارم آخر هفته ها به پارک برم.
The park near my house is very big. The park near my house is very big. پارک نزدیک خونه من خیلی بزرگه. There is a pond with dogs. There is a pond with dogs. یک آبگیر یا یک حوض با اردک وجود داره. There is a pond with dogs. Kids are always playing on the swings. بچه ها همیشه روی تاب بازی میکنن. Kids are always playing on the swings. Sometimes I read a book under a tree. Sometimes I read a book under a tree. گاهی زیر درختی کتاب میخونم. I often see people jogging or cycling. جاگ به معنای آهسته دویدن میشه بچه‌ها و cycling یعنی دوچرخه سواری کردن. I often see people jogging or cycling یعنی اینکه اغلب افرادی رو میبینم که در حال دویدن یا دوچرخه سواری هستن. There's also a small cafe near the pond. همچنین یک کافه کوچک در نزدیک حوض وجود داره. There's also a small cafe near the pond. I like to drink coffee there. I like to drink coffee there. دوست دارم اونجا قهوه بنوشم. I like to drink coffee there. Sometimes they have live music. گاهی اوقات اونها موسیقی زنده دارن. On sunny days, families have picnics. در روزهای آفتابی خانواده ها پیکنیک دارن. On sunny days, families have picnics. Enjoy walking around and taking photos. از قدم زدن و عکس گرفتن لذت ببرید. Enjoy walking around and taking photos. It's a great place to relax and have fun. این یک مکان عالی برای استراحت و تفریح هستش. It's a great place to relax and have fun. I always feel refreshed and after a day at the park. من همیشه بعد از یک روز در پارک احساس شادابی می کنم. I always feel refreshed after a day at the park. Chapter 9 Cooking at Home. فصل نهم آشپزی در خانه. I want to talk about cooking at home today. I want to talk about cooking at home today. امروز میخوام در مورد آشپزی در خانه صحبت کنم. I love cooking my own meals. Meals یعنی وعده غذایی. I love cooking my own meals یعنی من عاشق پخت غذای خودم هستم. It saves money and is healthier. میگه هم باعث صرفه‌جویی در هزینه میشه و هم سالمتره. بچه سیو چندین معنی داره. یک معنی به معنی نجات دادن میشه، یک معنی پسنداز کردن، یک معنی هم به معنی حفظ کردن. It saves money and is healthier. این باعث صرفه‌جویی و در هزینه و سالمتر هستش. I usually start by choosing a recipe. Recipe means a set of instructions یعنی دستورالعمل پخت غذا. من معمولاً با انتخاب دستورالعمل پخت غذا شروع میکنم. I usually start by choosing a recipe. Then I make a shopping list. سپس من یک لیست خرید تهیه میکنم. Then I make a shopping list. I go to the supermarket and buy ingredients. Ingredients یعنی مواد اولیه. Ingredients. I go to the supermarket to buy ingredients. برای خرید مواد اولیه به سوپرمارکت میرم. I always check the expiration dates. Expiration یعنی انقضا و date هم یعنی تاریخ. Expiration dates یعنی تاریخ انقضا. I always check the expiration dates یعنی همیشه تاریخ انقضا رو چک میکنم. At home I wash and cut the vegetables. در خانه سبزی ها رو میشورم و میبرم. At home I wash and cut the vegetables.
Heat up the pan and add some oil. تابه رو گرم کنید و مقداری روغن اضافه کنید. Heat up the pan and add some oil. I cook the meat until it's brown. گوشت رو میپزم تا قهوه‌ای بشه یا سرخ بشه. I cook the meat until it's brown. I add spices and herbs for flavor. Spices یعنی ادویه و herbs یعنی گیاهان. flavor هم به معنای طعم معنی میده. من ادویه ها و گیاهان رو برای طعم اضافه میکنم. I add spices and herbs for flavor. برای طعمش میگه که اینا رو اضافه میکنم. Finally, I let it simmer for a while. Finally, I let it simmer for a while. Simmer به معنای در واقع گفته در نهایت کمی میذارم که بجوشه. Finally, I let it simmer for a while. برای مدتی. It's so satisfying to eat something you made. خوردن چیزی که شما درست کردید بسیار رضایت بخشه. It's so satisfying to eat something you made. Cooking at home is a fun activity. آشپزی در خانه یک فعالیت سرگرم کننده است. Cooking at home is a fun activity. I recommend everyone try it at least once. به همه توصیه میکنم حداقل یک بار آن را امتحان کنن. I recommend everyone try it at least once. Recommend یعنی توصیه کردن. At least یعنی حداقل. Once یعنی یک بار. Chapter 10 فصل 10 با عنوان My hobby is painting. سرگرمی من نقاشی است. Today I'd like to talk about my hobby paintings. امروز میخوام در مورد سرگرمیم نقاشی صحبت کنم. Painting helps me relax. نقاشی به من کمک میکنه آرام بشم. Painting helps me relax. I like to use acrylics and watercolors. I like to use acrylics and watercolors. من دوست دارم از اکریلیک و آبرنگ استفاده کنم. Choosing the right colors is crucial. کلمه مهم این جمله right و crucial هست. در اینجا right به معنای مناسب معنی میده و crucial به معنای بسیار مهم یا حیاتی معنی میده. انتخاب رنگ‌های مناسب بسیار حیاتی و مهمه. I get my inspiration from nature and people. میگه از طبیعت و مردم الهام میگیرم. Inspiration یعنی الهام. Nature طبیعت. It takes time to complete a painting. تکمیل یک نقاشی زمان میبره. It takes time to complete a painting. I often make mistakes, but that's part of the process. I often make mistakes, but that's part of the process. من اغلب اشتباه میکنم، اما این بخشی از پروسه یا روند کاره. Sometimes I show my work at exhibitions. Exhibition به معنی نمایشگاه معنی میده. گاهی اوقات کارام رو در نمایشگاه ها به نمایش میذارم. Sometimes I show my work at exhibitions. I also give some paintings to my friends. I also give some paintings to my friends. چند تا نقاشی هم به دوستانم میدم. Painting is a way to express myself. Express یعنی بیان کردن احساسات، عواطف، روحیات یا مفاهیم انتزاعی. نقاشی راهی برای بیان خودمه. Painting is a way to express myself. It's not about perfection, but the joy of creating. It's not about perfection, but the joy of creating. Perfection یعنی تکامل یا در واقع کمال. میگه این در مورد کمال نیست بلکه لذت خلقته.
I recommend painting as a fulfilling hobby. I recommend painting as a fulfilling hobby. من نقاشی رو به عنوان یک سرگرمی کامل توصیه می کنم. فصل 11 Chapter 11 Cooking is my passion. آشپزی علاقه و اشتیاق منه. I love cooking. من عاشق آشپزی هستم. My favorite cuisine is Italian. بچه کلمه cuisine یعنی غذا. My favorite cuisine is Italian. غذای مورد علاقه من ایتالیاییه. I started cooking when I was a teenager. از نوجوانی آشپزی را شروع کردم. I started cooking when I was a teenager. My mom taught me the basics. Taught گذشته teach هست. My mom taught me the basics. مادرم اصول رو به من یاد داد. Love trying new recipes. Love trying new recipes. دوست دارم دستورالعمل‌های جدید رو امتحان کنم. Spices makes the dish more interesting. Spices makes the dish more interesting. ادویه ها غذاها رو جالبتر میکنن، خوشمزه تر میکنن. I cook dinner every evening. I cook dinner every evening. من هر شب شام درست میکنم. My family loves my cooking. My family loves my cooking. خانواده آشپزی من رو دوست دارن. I often watch cooking shows. I often watch cooking shows. من اغلب برنامه‌های آشپزی رو تماشا میکنم. My dream is to open my own restaurant. My dream is to open my own restaurant. رویای من اینه که رستوران خودم رو باز کنم. Chapter 12 The importance of exercise. اهمیت ورزش. Exercise is important for everyone. ورزش برای همه مهمه. Exercise is important for everyone. I go to the gym 3 times a week. I go to the gym 3 times a week. هفته 3 بار به باشگاه میرم. Running is my favorite. دویدن مورد علاقه من هستش. It helps me relieve stress. بچه‌ها relieve stress با هم میاد و به معنی از بین بردن استرس میشه. میگه که این به من کمک میکنه که استرسم رو کاهش بدم و از بین ببرم. It helps me relieve stress. I also enjoy swimming. من هم از شنا کردن لذت میبرم. I also enjoy swimming. همچنین از شنا کردن لذت میبرم. Exercise keeps me healthy. ورزش من رو سالم نگه میداره. Exercise keeps me healthy. I usually exercise for 30 minutes. I usually exercise for 30 minutes. معمولاً 30 دقیقه ورزش میکنم. Sometimes I go hiking on weekends. گاهی اوقات آخر هفته ها به پیاده روی میرم. Sometimes I go hiking on weekends. Exercise is fun when you do it with friends. Exercise is fun when you do it with friends. وقتی ورزش رو با دوستان انجام میدین سرگرم کننده است. Exercise is fun when you do it with friends. A healthy body leads to a healthy mind. A healthy body leads to a healthy mind. بدن سالم به ذهن سالم منجر میشه. A healthy body leads to healthy mind. Chapter 13 فصل 13 Going grocery shopping. رفتن برای خرید مواد غذایی. I usually go grocery shopping once a week. Grocery یعنی خاربار فروشی. Grocery shopping. معمولاً هفته 1 بار برای خرید مواد غذایی میرم. I usually go grocery shopping once
a week. It's an important part of my routine. این بخش مهمی از روتین منه. It's an important part of my routine. Before leaving the house, I make a shopping list. قبل از خروج از خونه یک لیست خرید تهیه می کنم. Before leaving the house, I make a shopping list. قبل از خروج از خونه یک لیست خرید تهیه می کنم. I write down what I need. Fruits, vegetables and maybe some treats. آنچه را که نیاز دارم می نویسم. میوه ها، سبزیجات و شاید مقداری خوراکی. I grab my reusable bags and keys. grab به معنای برداشتن یا قاپیدن یا گرفتن. کلید و کیف و کلیدهای قابل استفاده مجدد را برمی‌دارم. I grab my reusable bags and keys. Then I drive to the grocery store. سپس به سمت خاربار فروشی میرم. Then I drive to the grocery store. I park my car and head inside. ماشینم رو پارک میکنم و به داخل میرم. Head inside یعنی به سمت داخل حرکت میکنم. First I visit the produce section. Produce section یعنی بخش تولید. ابتدا از بخش تولید بازدید میکنم. I visit the produce section. I like to pick the fresh fruits like apples and bananas. دوست دارم میوه های تازه مثل سیب و موز بچینم. I like to pick fresh fruits like apples and bananas. Next I move to the dairy aisle. بعد به سمت راهروی لبنیات حرکت میکنم. Next I move to the dairy aisle. aisle یعنی راهرو و dairy به معنی لبنیات. I get some milk and cheese. مقداری شیر و پنیر میگیرم. I get some milk and cheese. I always check the expiration dates. همیشه تاریخ انقضا رو چک میکنم. I always check the expiration dates. After that I head to the meat section. بعد از اون به بخش گوشت میرم. I buy some chicken and maybe some fish. من مرغ و شاید هم ماهی میخرم. I buy some chicken and maybe some fish. Then I go to the checkout line. سپس به صف پرداخت میرم. Checkout line یعنی صف. Then I go to the checkout line. Unload my items on the conveyor belt. وسایلم رو روی اون تسمه پیشخوان فروشنده خالی میکنم. Conveyor belt یعنی اون تسمه‌ای که در واقع حرکت میکنه و وسایل رو روش میذارن که اسکن بشه. The cashier scans everything. میگه که صندوقدار همه چیز رو اسکن میکنه. cashier به معنای صندوقدار میشه. کش به معنای پول نقد معنی میده دوستان. I pay for my groceries. میگه من هزینه وسایلم رو پرداخت میکنم. I take my bags and head back to the car. I take my bags and head back to the car. کیفم رو برمیدارم و به سمت ماشین برمیگردم. Finally, I drive home and unload my groceries. بالاخره با ماشین به خونه میرم و وسایلم رو خالی میکنم. Grocery shopping is done for the week. Grocery shopping is done for the week. خرید مواد غذایی برای یک هفته انجام میشه. Chapter 14 یا فصل 14 با عنوان A Day at the Beach یک روز در ساحل. I love going to the beach every summer. من عاشق رفتن به ساحل هستم هر تابستون یا هر سال تابستون. I love going to the beach every summer. The sand is warm and the water is cool. ماسه گرم و آب خنکه. ماسه میشه the sand شن و ماسه is warm and the water is cool. I usually go with my family or friends. من معمولاً با خانواده یا دوستان میرم. I usually go with my family or friends.
We pack towels, snacks and sunscreen. حوله تنقلات و کرم ضد آفتاب رو بسته‌بندی می‌کنیم. We pack towels, snacks and sunscreen. Sometimes we bring a volleyball or frisbee. گاهی یک توپ والیبال یا فریسبی میاریم. Sometimes we bring a volleyball or frisbee. When we get there, we find the spot and lay down our towels. وقتی به اونجا رسیدیم، جایی پیدا میکنیم و حوله هامون رو زمین میذاریم. spot به معنای مکان معنی میده یا جا معنی میده. I love to swim in the ocean. من عاشق شنا کردن در اقیانوس هستم. I love to swim in the ocean. Sometimes we build sand castles. sand به معنی شن و ماسه، castle به معنی قلعه. گاهی اوقات ما قلعه های شنی درست میکنیم. I love collecting seashells. من عاشق جمع‌آوری صدف‌های دریایی هستم. I love collecting seashells. The waves sound so relaxing. صدای امواج بسیار آرامش بخشه. The waves sound so relaxing. صدای امواج بسیار آرامش بخشه. We usually have a picnic. ما معمولاً پیکنیک داریم. My mom makes delicious sandwiches. مادرم ساندویچ های خوشمزه درست میکنه. My mom makes delicious sandwiches. We also bring fruits like watermelon and oranges. Watermelon هندوانه و oranges پرتقال. میوه هایی مثل هندوانه و پرتقال هم میاریم. Sometimes we play beach volleyball. گاهی ما والیبال ساحلی بازی میکنیم. The sunset at the beach is beautiful. Sunrise بچه‌ها یعنی طلوع خورشید و sunset یعنی غروب خورشید. گفته غروب خورشید در ساحل زیباست. We take lots of pictures. عکسای زیادی میگیریم. We take lots of pictures. Before we leave, we make sure to clean up. قبل از رفتن حتما همه جا رو تمیز میکنیم. Before we leave, we make sure to clean up. It is important to keep the beach clean. It is important to keep the beach clean. تمیز نگه داشتن ساحل بسیار مهمه. Finally, we pack everything and head home. بالاخره همه چیز رو جمع میکنیم و راهی خونه میشیم. A day at the beach always feels short. یه روز در ساحل همیشه کوتاست. I look forward to the next beach day. بچه look forward to یعنی مشتاق چیزی بودن. Eager اشتیاق چیزی را داشتن. I look forward to the next beach day یعنی من مشتاقانه منتظر روز ساحل بعدی هستم. Chapter 15 یا فصل 15 Weekend Activities at Home. فعالیت‌های آخر هفته در خانه. Our weekends are always busy at home. آخر هفته‌های ما همیشه در خانه شلوغه. Dad likes to plant flowers in the garden. Dad likes to plant flowers in the garden. Plant در اینجا به عنوان فعل استفاده شده. معنی کاشتن معنی میده. پدر دوست داره در باغ گل بکاره. Mom prefers to bake cakes in the kitchen. مادر ترجیح میده در آشپزخانه کیک بپزه. Mom prefers یعنی ترجیح میده to bake بپزه cakes in the kitchen. My sister and I usually watch movies. من و خواهرم معمولاً فیلم میبینیم. My sister and I usually watch movies. Sometimes we go for walks in the park. گاهی اوقات در پارک قدم میزنیم. Sometimes we go for walks in the park. Mom always says that outdoor activities are good for your health. مادر همیشه میگه که فعالیت‌های بیرون از خونه برای سلامتی شما
مفیده. Mom always says that outdoor activities are good for your health. On Sunday mornings, Dad goes to buy fresh vegetables and fruits. On Sunday mornings, Dad goes to buy fresh vegetables and fruits. صبح یکشنبه‌ها پدر میره سبزیجات و میوه‌های تازه بخره. The whole family likes to eat hot pot. همه خانواده دوست دارن هات پات بخورن. The whole family likes to eat hot pot. Dad also likes fishing. He says it relaxes him. بابا همیشه ماهیگیری رو دوست داره، میگه که این کار بهش آرامش میده. My sister enjoys drawing and her paintings are really nice. خواهرم از طراحی لذت میاره و نقاشیاش واقعا زیبا هستن. Personally, I like reading and listening to music. میگه من شخصاً خواندن و گوش دادن به موسیقی رو دوست دارم. Weekends always go by quickly. یعنی آخر هفته ها همیشه به سرعت میگذره. بچه‌ها اصطلاحاً کلمه go by یعنی به سرعت گذشتن یک اصطلاح هستش. Time's gonna fly by یعنی مثلا به سرعت گذشتن زمان. اینم به همین صورت میگه که weekends always go by quickly یعنی آخر هفته ها همیشه به سرعت سپری میشه. The whole family cherishes this time. cherish یعنی گرامی داشتن. تمام خانواده این زمان رو گرامی میدارن. The whole family cherishes this time. Especially since dad and mom are busy with work. به خصوص که بابا و مامان مشغول کار هستن. Especially since dad and mom are busy with work. So the weekend is the only time we can really be together. بنابراین آخر هفته تنها زمانی که میتونیم واقعا با هم باشیم. We also take lots of family photos. ما همچنین تعداد زیادی عکس خانوادگی میگیریم. That way we have many fond memories for later. به این ترتیب ما خاطرات شیرین زیادی برای بعد داریم. That way we have many fond memories for later. On weekend nights we watch TV or play games together. شب‌های آخر هفته با هم تلویزیون تماشا می‌کنیم یا بازی می‌کنیم. That's a typical weekend in our family. این یک تعطیلات معمولی در خانواده ماست. That's a typical weekend in our family. I find such weekends very warm and meaningful. من چنین تعطیلات آخر هفته بسیار گرم و معنادار میدونم. Chapter 16 فصل آخر با عنوان Urban Legends and Horror Stories. Urban به معنی شهری. Legends افسانه ها. Horror ترسناک. افسانه های شهری و داستان های ترسناک. I really enjoy listening to urban legends and scary stories. من از گوش دادن به افسانه‌های شهری و داستان‌های ترسناک بسیار لذت می‌برم. When I was young, I would always tell these stories with friends. وقتی جوان بودم همیشه این داستان‌ها رو با دوستان تعریف کردم. I remember there was one legend about a haunted house. بچه‌ها haunted house یعنی شبح زده، جن زده، خانه جن زده. به یاد دارم یک افسانه در مورد خانه جن زده وجود داشت. It was said that it used to be an abandoned hospital. Abandoned یعنی متروکه. میگفتن قبلا بیمارستان متروکه‌ای بوده. At night people often heard strange noises. heard گذشته hear هست و strange noises یعنی سر و صدای عجیب غریب. در شب مردم اغلب صدای عجیب غریب میشنیدن.
I always wanted to go there to see for myself, but I was too scared. همیشه میخواستم برم اونجا تا خودم رو ببینم اما خیلی میترسیدم. None of my friends dared to go either. Dare یعنی جرأت داشتن. میگه هیچ یک از دوستانم همچنین جرأت رفتن به اونجا رو نداشتن. Some say the stories are true while others say they are false. بچه while که میاد میتونه در واقع تقابل مستقیم رو بین دوتا کلاس یا جمله واره بگه. میگه برخی میگن که این جمله حقیقت داره اما در حالی که برخی میگن که این در واقع داستان حقیقت نداره. I think such legends make life more interesting. فکر میکنم که چنین افسانه‌ای زندگی رو جذاب‌تر میکنه. I still enjoy watching horror movies and listening to scary stories. هنوز از تماشای فیلم‌های ترسناک و گوش دادن به داستان‌های ترسناک لذت میبرم. Whenever I hear a new urban legend, I would go and investigate. گفته هر وقت یک افسانه شهری جدید میشنیدم میرفتم و تحقیق میکردم. investigate به معنای بررسی کردن و تحقیق کردن معنی میده. I even wrote a blog about this topic. Even یعنی حتی. میگه حتی یک بلاگ یا وبلاگ در واقع در مورد این موضوع نوشتم. There are many such stories and legends online. از این دست داستان‌ها و افسانه‌های زیادی در فضای مجازی وجود داره. However, I think experiencing it for oneself is more interesting. با این حال من فکر میکنم تجربه اون برای خودم جالب تره. Sometimes the truth is scarier than the legend. گاهی حقیقت ترسناکتر از افسانه است. I will continue to explore such stories and legends. من به کشف این گونه داستان‌ها و افسانه‌ها ادامه خواهم داد. I will also write my findings in my blog. همچنین یافته‌های خودم رو در وبلاگم خواهم نوشت. Findings یعنی یافته‌ها. I hope to unravel the mysteries behind them one day. Unravel یعنی در واقع کشف کردن. Mysteries یعنی رازها. میگه امیدوارم روزی رازهای پشت پرده یا پشت سر اونها رو کشف کنم. Until then I will keep my curiosity alive. Curiosity یعنی کنجکاوی. تا آن زمان میگه کنجکاوی خودم رو زنده نگه میدارم. All in all, urban legends and scary stories fill my life with wonder. میگه در مجموع. بچه all in all یعنی در مجموع. Urban legends افسانه‌های شهری and scary stories و داستان‌های ترسناک fill my life یعنی زندگی من رو پر میکنن از چی؟ از شگفتی ها. with wonder از شگفتی. سلام بچه ها، مرتضی هستم و در این ویدیو قصد داریم 88 جمله بسیار پرکاربرد انگلیسی اما منفی رو با هم کار بکنیم. خب میدونید که برای منفی کردن ما نیاز هستش که از قید منفی ساز not بعد از در واقع فعل کمکی در جملات استفاده کنیم و به همین راحتی جملات مثبت رو تبدیل به منفی کنیم. تا آخر این ویدیو همراه من باشید و این جملات رو با صدای بلند بعد از من تکرار و تمرین کنید دوستان. اولین جمله هست I don't want that، یعنی اون رو نمیخوام. I don't want that. زمان جمله simple present tense یا حال ساده هستش. I don't want that. I'm sorry but this is not mine. میگه که متاسفم اما این مال من نیست. I'm sorry but this is not mine. میگه متاسفم اما این مال من نیست. mine یک ضمیر هستش که به معنای مال من معنی میده
I'm sorry but this is not mine. متاسفم اما این مال من نیست. It wasn't me knocking on your door. این من نبودم که در خونه شما رو زدم. It wasn't me یعنی کار من نبود. knock به معنای در زدن. knocking on your door یعنی این من نبودم که در خونه شما رو زدم. She isn't telling the truth. خب این جمله present continuous یا حال استمراری هست که همونطور که میبینید فعل کمکیش is هست که بهش not اضافه شده. She isn't telling the truth. truth یعنی حقیقت. او حقیقت را نمیگوید. She isn't telling the truth. I don't want to speak to you. میگه که من نمیخوام با شما صحبت کنم. I don't want to speak to you. It isn't my fault. یعنی تقصیر من نیست. It isn't my fault. They don't live near here. یعنی اونها نزدیک اینجا زندگی نمی کنن. They don't live near here. I'm not related to him in any way. یعنی من به هیچ عنوان باش نسبتی ندارم. I'm not related to him in any way. به هیچ وجه باهاش نسبتی ندارم. I wasn't hungry. من گرسنه نبودم. I wasn't hungry. جمله گذشته ساده یا simple past هستش. You mustn't go there. شما نبایستی به اونجا برید. You mustn't go there. I will not be going to the gym later. gym به معنی باشگاه. من بعداً به باشگاه نمی روم. I will not یا I won't. مخفف will not میشه won't بچه. I won't or I will not be going to the gym later. I'm not going with you. من با شما نمی روم. I'm not going with you. I'm not going with you. I haven't eaten anything since last night. از دیشب هیچی نخوردم. I haven't eaten anything since last night. جمله present perfect یا حال کامل دوستان که فعل کمکیش میشه have که بهش not اضافه شد. I haven't eaten anything since last night. از دیشب چیزی نخوردم. You shouldn't spend all your money. شما نبایستی تمام پول خودتون رو خرج کنید. You shouldn't spend all your money. I don't want any milk with my coffee. من با قهوه‌ام شیر نمیخوام. I don't want any milk with my coffee. I can't hear what you are saying. میگه که نمیتونم بشنوم چی میگی. I can't hear what you are saying. She isn't here. او اینجا نیست. She isn't here. We aren't allowed to be here. ما اجازه نداریم اینجا باشیم. We aren't allowed to be here. You shouldn't say that. اینو نبایستی بگی. You shouldn't say that. I can't tell you. من نمیتونم بهت بگم. I can't tell you. I don't believe you. من شما رو باور ندارم یا نمیتونم حرفتو باور کنم. I don't believe you. I am not making lunch today. امروز نهار درست نمی کنم. I am not making lunch today. They didn't wait for him. منتظر او نشدن. They didn't wait for him. They didn't wait for him. You will not pass this test unless you study. You will not pass this test unless you study. تا زمانی که مطالعه نکنی در این آزمون موفق نمیشوید. You will not pass this test unless you study.
He has not given me an answer yet. او هنوز جوابی به من نداده. He has not given me an answer yet. I am not going to the party. من به مهمانی نمی روم. I am not going to the party. You weren't even here. تو حتی اینجا نبودی. You weren't even here. I wasn't going to bother. میگه که قرار نبود مزاحم بشم. I wasn't going to bother. I can't sing. من نمیتوانم آواز بخوانم. I can't sing. He doesn't have an email address. او آدرس ایمیل نداره. He doesn't have an email address. I decided not to go to work. تصمیم گرفتم سر کار نرم. I decided not to go to work. I am not wanted. من تحت تعقیب نیستم. I am not wanted. We aren't needed. ما مورد نیاز نیستیم. We aren't needed. I didn't see it. I didn't see it. یعنی من آن را ندیدم. I didn't see it. It doesn't matter. مهم نیست. It's not important. It doesn't matter. مهم نیست. I don't smoke. من سیگار نمی کشم. I don't smoke. I couldn't stop coughing. نمیتونستم جلوی سرفه‌ام رو بگیرم. I couldn't stop coughing. Don't cry. گریه نکن. Don't cry. I am not very happy. زیاد خوشحال نیستم. I am not very happy. You shouldn't speak to me like that. تو نباید با من اینطوری صحبت کنی. You shouldn't speak to me like that. I haven't seen it. من آن را ندیدم. I haven't seen it. I don't have time. وقت ندارم. I don't have time. Never say that. هرگز این رو نگو. Never say that. Don't close the window. پنجره رو نبند. Don't close the window. You shouldn't drive without your seatbelt on. شما نباید بدون بستن کمربند ایمنی رانندگی کنید. You shouldn't drive without your seatbelt on. You aren't old enough. شما به اندازه کافی بزرگ نیستید از لحاظ سنی. You aren't old enough. I haven't got any money. من هیچ پولی ندارم. I haven't got any money. I didn't receive the email. I didn't receive the email. ایمیل رو دریافت نکردم. It isn't right. یعنی درست نیست. It isn't right. It hasn't been raining. یعنی باران نباریده. It hasn't been raining. She won't be traveling alone. او به تنهایی سفر نخواهد کرد. She won't be traveling alone. I don't have a car. من ماشین ندارم. I don't have a car. Don't be rude. بیادب نباش. Don't be rude. I haven't got any friends. هیچ دوستی ندارم. I haven't got any friends. I can't drink coffee. من نمیتونم قهوه بنوشم. I can't drink coffee. من نمیتونم قهوه بنوشم. I don't play a musical instrument. Musical instrument یعنی ساز موسیقی، آلت موسیقی. Instrument یعنی ابزار موسیقی. I don't play a musical instrument. من ساز موسیقی نمیزنم.
She doesn't eat bread. او نان نمیخورد. She doesn't eat bread. I will not leave the house. من از خانه بیرون نمیروم. I will not leave the house. از خونه بیرون نمیروم. They aren't noisy. اونها پر سر صدا نیستن. They aren't noisy. Noisy یک صفت هست. I haven't prepared anything. I haven't prepared anything. من چیزی آماده نکردم. Don't call me again. دیگه زنگ نزن. Don't call me again. I won't allow it. یعنی من اجازه نمیدم یا اجازه نخواهم داد. I won't allow it. You shouldn't go in there. تو نباید بری اونجا. You shouldn't go in there. I can't think straight. نمیتونم درست فکر کنم. I can't think straight. Straight یعنی صاف مستقیم یا درست. نمیتونم درست و صحیح فکر کنم. I can't think straight. No one wants to see that. هیچ کس نمیخواد اون رو ببینه. No one یعنی هیچ کس wants to see that. هیچ کس نمیخواد اون رو ببینه. Don't leave the kitchen a mess. آشپزخونه رو به هم نریزید. Don't leave the kitchen a mess. A mess یعنی آشفتگی، به هم ریختگی. I wouldn't even bother looking. حتی حوصله نگاه کردن رو هم ندارم. I wouldn't even bother looking. یعنی حتی حوصله اینو ندارم که به خودم زحمت بدم نگاه کنم. به عبارتی حوصله نگاه کردن رو ندارم. I wouldn't even bother looking. I can't see why you would do that. نمیتونم ببینم یا متوجه بشم چرا این کار رو میکنی. I can't see اینجا معنی متوجه شدن یا فهمیدن. میگه نمیتونم بفهمم که چرا شما این کار رو انجام میدی. I can't see why you would do that. I think they don't care. فکر کنم براشون مهم نیست. They don't care. اهمیتی نمیدن. I think they don't care. I didn't take any time off. من هیچ وقت مرخصی نگرفتم. I didn't take any time off. Off یعنی مرخصی. You're not invited. شما دعوت نشده اید. You're not invited. جمله در واقع مجهول هست. You're not invited. They didn't leave the house. خونه رو ترک نکردن. They didn't leave the house. I won't speak to her. یعنی من با او صحبت نمی کنم. I won't speak to her. Won't مخفف will not هست. I didn't like it. دوستش نداشتم. I didn't like it. I couldn't find it. یعنی نتونستم پیداش کنم. I couldn't find it. She isn't happy at the situation. Situation یعنی وضعیت. میگه که او از این وضعیت راضی نیست. She isn't happy at the situation. I didn't buy anything. من چیزی نخریدم. I didn't buy anything. My brother isn't funny. برادر من خنده‌دار نیست. My brother isn't funny. برادرم خنده‌دار نیست، شوخ نیست. I couldn't find any paper. هیچ کاغذی پیدا نکردم. I couldn't find any paper. I don't understand. I don't understand. نمیفهمم. There isn't any other way. هیچ راه دیگری وجود ندارد. There isn't یعنی وجود ندارد. Any other way هیچ راه دیگری. There isn't any other way. Don't be scared. نترس. Don't be scared.
نترس. I haven't spoke to her all day. تمام روز رو نمیتونم باش صحبت کنم. یا تمام روز رو باش صحبت نکردم. I haven't spoke to her all day. من تمام روز رو باش صحبت نکردم. I haven't spoke to her all day. You shouldn't be here. تو نبایستی اینجا باشی. You shouldn't be here. I thought you didn't care. Thought گذشته think هست یعنی فکر کردن. میگه فکر کردم که شما برات مهم نبوده. You didn't care یعنی اهمیتی ندادی. I thought you didn't care. فکر کردم برات مهم نیست. I don't want to hurt you. نمیخوام به شما صدمه بزنم. I don't want to hurt you. You mustn't think like that. نباید اینطوری فکر کنی. You mustn't think like that. نبایستی اینطوری فکر کنی. I can't sleep. نمیتونم بخوابم. I can't sleep. سلام بچه‌ها، مرتضی هستم و در این ویدیو قصد داریم 77 جمله کوتاه و در عین حال پرکاربرد رو در زبان انگلیسی بررسی بکنیم. خوشحال میشم که این کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون از ما حمایت کنید. اون زنگوله بغل رو هم فعال کنید تا به محض منتشر شدن ویدیو جدید اولین نفری باشید که تشریف میارید و ویدیوی ما رو میبینید. خب دوستان، اولین جمله کاربردی هست I owe you. I owe you یعنی اینکه بهت مدیونم. او به معنای بدهکار بودن میشه. I owe you one یعنی یکی بهت مدیونم. I owe you one. بعدی It's time we left. It's time we left. Left دوستان گذشته فعل leave هست یعنی ترک کردن. ولی در ترجمه we left ما میگیم میرویم. میگه که وقتشه که بریم. It's time we left. وقتشه که بریم. I'm confused. Confused یعنی گیج، مات و مبهوت. I'm confused یعنی من گیج شدم. I'm confused. Please don't shout. Shout یعنی فریاد کشیدن. Please don't shout. لطفاً فریاد نزنید. جمله امری هست. That's not fair. Fair یعنی عادلانه. That's not fair یعنی عادلانه نیست. That's not fair. I never knew that. Knew گذشته know هست یعنی دانستن. I never knew that یعنی هرگز اون رو نمیدونستم. I never knew that. I can't hear you یعنی من نمیتوانم صدای شما رو بشنوم. I can't hear you. I'm speechless یعنی حرفی برای گفتن ندارم. I'm speechless. Speechless یعنی به دلیل در واقع مات و مبهوت شدن و در واقع تعجب زیاد دیگه صحبتی برات نمیمونه. I'm speechless یعنی حرفی واسه گفتن ندارم. Nice one یعنی ایول، باریکلا، احسن. Nice one. That was lucky یعنی خوش شانس بود. That was lucky. Think again یعنی دوباره فکر کن. Think again. Never mind یعنی it doesn't matter، مهم نیست. Never mind اهمیتی نده، بیخیال. Never mind. I expected more یعنی انتظار بیشتری داشتم. I expected more انتظار بیشتری داشتم. Just wait فقط صبر کن. Just wait. Whisper it to me با من زمزمه کن. Whisper یعنی نجوا کردن، زمزمه کردن. Whisper it to me یعنی با من زمزمه کن. Wait there اونجا صبر کن. Wait there. Shut your mouth. Shut یعنی بستن. Shut your mouth یعنی دهنتو ببند. Shut your mouth. Stop that now. همین الان بس کن. Stop that now. Pass me that یعنی بده به من. Pass me that.
That's pretty cool. خیلی باحاله. That's pretty cool. That's pretty cool. خیلی باحاله. Don't worry. نگران نباش یا نگران نباشید. Don't worry. It was terrible. وحشتناک بود. It was terrible. That's different. یعنی متفاوته. That's different. What do you mean? منظور چیه؟ What do you mean? I'm shattered. یعنی داغونم. I'm shattered. Give me a break. به من استراحت بده. Give me a break. I don't know. یعنی نمیدونم. I don't know. It was perfect. یعنی عالی بود. It was perfect. I enjoyed that. یعنی ازش لذت میبرم یا لذت بردم. جمله گذشته است. I enjoyed that یعنی از آن لذت بردم. Show me again یعنی دوباره به من نشون بده. Show me again. That was dreadful یعنی وحشتناک بود. That was dreadful. You've annoyed me. اذیتم کردی. You've annoyed me. I miss you. miss به معنی از دست دادن یا دل کسی برای کسی تنگ شدن. I miss you. دلم برات تنگ شده. I miss you. Hope you're well. امیدوارم حالت خوب باشه. Hope you're که مخفف یا contraction you are هست. Hope you're well. امیدوارم حالت خوب باشه. I can't believe it. باورم نمیشه یا نمیتونم باور کنم. I can't believe it. That's cute. Cute یعنی بامزه. That's cute یعنی بامزه است. I don't understand. I don't understand یعنی نمیفهمم. متوجه نمیشم. I don't understand. Do something different. Do something different. کاری متفاوت انجام بده. It worked for me. یعنی برای من کارساز بود. مفید بود. It worked for me. Are you ready? آماده ای؟ Are you ready? I dare you. یعنی جرأتش رو داشته باش. I dare you. That's hilarious. Hilarious یعنی خنده‌دار. مسرت بخش. That's hilarious یعنی خنده‌داره. I completely forgot. Forgot گذشته forget هست یعنی فراموش کرد. میگه که کاملا فراموش کردم. I completely forgot. You can do it. شما می توانید آن را انجام دهید. You can do it. Let's do this. Let's دوستان مخفف let us هست. یعنی بیا این کار رو با هم انجام بدیم. Let's do this. I don't think so. یعنی اینطور فکر نمی کنم. I don't think so. Take your time. یعنی راحت باش. Take your time. مثلا با یکی از صحبت میکنید استرس میگیره بهش میگی take your time یعنی راحت باش به خودت تایم بده. Give me a minute. 1 دقیقه به من فرصت دهید. Give me a minute. You're late. یعنی دیر اومدی دیر کردی. You're late. Think about it. در موردش فکر کنید. Think about it. It's over there. Over there یعنی آنجا اشاره به دور هست. It's over there یعنی اونجاست. That was brilliant. Brilliant یعنی عالی، برجسته، فوق‌العاده. That was brilliant یعنی عالی بود. Give it a chance یعنی بهش فرصت بده. Give it a chance. What about now? حالا چطور؟ What about now? It's never interested me. یعنی هیچ وقت برایم جالب نیست. It's never interested me.
I feel sick. feel احساس کردن. sick یعنی بیمار. حالم خوب نیست. I feel sick. Where are you right now? Right now یعنی در حال حاضر یا همین الان. Where are you right now? الان کجایی؟ Trust me یعنی به من اعتماد کن. Trust me. It's about time we left. وقتشه که ما بریم. It's about time we left. How did that happen? یعنی چطور اتفاق افتاد. How did that happen? I'm not interested. یعنی علاقه‌ای ندارم. I'm not interested. You okay? یعنی تو خوبی. You okay? It was nice to see you. از دیدنت خوشحال شدم. It was nice to see you. It took a long time. یعنی زمان زیادی برده. It took a long time. took گذشته take هست. A long time یعنی زمان زیاد. I found it strange. دوستان found گذشته find یعنی در اینجا به معنی think یعنی فکر کردن. میگه از نظر من یا من فکر میکنم که strange یعنی عجیب غریبه. I found it strange یعنی برام عجیب بود. It could be یعنی میتونه باشه. ممکنه که اینطور باشه. It could be. Can you hear that? آیا میتوانید اون رو بشنوید؟ Can you hear that? Anything is possible یعنی هر چیزی ممکنه. Anything is possible. That's true یعنی درسته. That's true. You're so mean یعنی تو خیلی بدجنسی. You're so mean. Describe it to me برام تعریف کن. Describe it to me. Just one more یعنی فقط یکی دیگه. Just one more. Thanks for that یعنی برای اون متشکرم. Thanks for that. I agree with that یعنی باش موافقم. I agree with that. I really want it واقعا اون رو میخوام. I really want it. It sounds the same به نظر همینه. Sounds به معنی seems یا looks میشه یعنی به نظر رسیدن. It sounds the same به نظر همینه. See you later بعداً میبینمت. خب دوستان به پایان این درس میرسیم. لایک و کامنت یادتون نره و این ویدیو رو اگر دوست داشتید با آشنایان و دوستان هم به اشتراک بذارید. موفق و مؤید باشید. سلام بچه‌ها، مرتضی هستم و در این درس قرار هستش که 66 جمله انگلیسی که مرتبط با زمان آینده هست رو بررسی بکنیم با ساختار ویل. به طور کلی دو تا ساختار هستش که اشاره به آینده داره. یکی ساختار ویل هست و یکی ساختار be going to. ساختار ویل حالتی رو فرض کنید که شما برنامه‌ریزی از قبل ندارید و به صورت تصادفی یک اتفاقی رو میخواید در آینده رقم بزنید و یک کاری رو در زمان آینده میخواید انجام بدید. اینجا از ساختار ویل استفاده میکنید که بعدش فعل به صورت مصدر بدون تو میاد، شکل ساده فعل میاد. در حالت منفی هم که بچه‌ها میشه will not که مخففش میشه won't. یکی دیگه از ساختارهایی که به آینده اشاره داره ساختار be going to هست که در این ساختار شما برنامه‌ریزی از قبل کردید و میخواین در زمان آینده کاری رو انجام بدید. به عنوان مثال وقتی میگید که I'm going to visit my relatives، قصد دارم که مثلا فک و فامیل یا قوم و خویش خودم رو ببینم، از قبل برنامه‌اش رو ریختی و قرار هستش که مثلا در آخر هفته این کار رو انجام بدی. خب قیدهای زمانی که با آینده اشاره دارن قیدهای نظیر tomorrow که میشه فردا. For example کلمه next هستش که ترکیب میشه با کلمات دیگه مثل next week، next month، next year و later هستش. این به اضافه عدد سال اگه اشاره به آینده داشته باشه. مثلا اگر الان در سال 2023 هستیم، اگر بگیم که in 2025 این اشاره به زمان آینده داره. بنابراین
این زمان در واقع استفاده میشه برای اشاره به آینده. همچنین کلمه به عنوان مثال weekend tonight میتونه اشاره به آینده داشته باشه. in the long run در دراز مدت یا in the future در آینده که همه این قیدهای زمانی اشاره به آینده دارن بچه ها. خب اولین جمله رو میخوایم با هم شروع بکنیم. قبلش ممنون میشم که این ویدیو رو حتما لایک کنید و برامون کامنت بذارید دوستان. اولین جمله هست It will happen tomorrow. It will happen tomorrow. یعنی این که فردا اتفاق خواهد افتاد. I will jump in the puddle. I will jump in the puddle. کلمه puddle به معنای گودال معنی میده. گودال گلالود. jump به معنی پریدن میشه. I will jump in the puddle یعنی من در گودال میپرم. She will not be seeing her because she is angry. She will not be seeing her because she is angry. او را نخواهد دید زیرا عصبانی است. بعدی He will announce it in front of everyone. He will announce it in front of everyone. یعنی آن را در حضور همه اعلام خواهد کرد. announce یعنی آگاهی دادن، اعلان کردن، علنی کردن چیزی بچه ها. The secretary will answer the phone. Secretary منشی will answer میگه تلفن رو جواب خواهد داد. The secretary will answer the phone. I will refrain from saying anything bad. از گفتن حرف بد خودداری میکنم. I will refrain. بچه refrain یعنی خودداری کردن. I will refrain که با حرف اضافه from هم میاد. I will refrain from saying یعنی گفتن anything bad. هر چیز بد گفته که خودداری میکنم. What will your friend give you? What will your friend give you? دوستت چی بهت میده؟ I will be going to the opticians later. Optician به معنای چشم پزشک. I will be going to the opticians later. بعداً به چشم پزشکان مراجعه خواهم کرد. I will be going to the opticians later. I will have a glass of wine. Wine یعنی شراب. I will have a glass of wine. It will get more difficult next year. سال آینده سخت‌تر میشه. It will get more difficult next year. I will be back within an hour. تا 1 ساعت دیگر برمیگردم. I will be back within an hour. They will probably win. احتمالاً پیروز خواهند شد. They will probably win. Probably احتمالاً. Win برنده شدن. I will do it again. I will do it again. دوباره اون را انجام خواهم داد. I will accept the job offer. The job offer یعنی پیشنهاد کار. گفته پیشنهاد کار رو میپذیرم. I will accept the job offer. We will go later on in the week. میگه بعداً در این هفته میریم یا خواهیم رفت. We will go later on in the week. I will be talking at the conference. Conference یعنی کنفرانس. I will be talking at the conference. من در کنفرانس صحبت خواهم کرد. They will be camping with us all week. They will be camping with us all week. میگه اونها تمام هفته با ما کمپین خواهند بود. They will be camping with us
all week. It will be sunny tomorrow. میگه هوا آفتابی خواهد بود فردا. It will be sunny tomorrow. I will attempt یعنی تلاش کردن، سعی کردن. I will attempt to pass the course. من سعی خواهم کرد دوره رو بگذرونم. I will attempt to pass the course. This afternoon we will pretend to not be working. Pretend یعنی وانمود کردن. امروز بعد از ظهر وانمود میکنیم که کار نمی کنیم. This afternoon we will pretend to not be working. Next year I will remember your birthday. گفته سال آینده تولدت رو به یاد خواهم آورد. Next year I will remember your birthday. Later this month we will go 10-pin bowling. Later this month we will go 10-pin bowling. اواخر این ما به بولینگ 10 پین خواهیم رفت. We will have reach یعنی رسیدن. We will have reached home before you come. قبل از آمدن شما به خانه رسیده ایم یا خواهیم رسید. We will have reached home before you come. She will cook a chicken for dinner. او برای شام یک مرغ میپزد. She will cook a chicken for dinner. I am going to the cinema tonight. I am going to the cinema tonight. من امشب به سینما میروم. He will be here soon. بچه soon یکی دیگه از قیدهای زمانی که با آینده اشاره داره. او به زودی اینجا خواهد بود. He will be here soon. I will read the newspaper as soon as I get on the bus. As soon as یعنی به محض اینکه. I will read the newspaper as soon as I get on the bus. Get on یعنی سوار وسیله نقلیه شدم. به محض اینکه سوار اتوبوس بشم روزنامه خواهم خواند. I will read the newspaper as soon as I get on the bus. They will be there in 2 hours. In 2 hours یعنی ظرف 2 ساعت آینده. پس بچه ها وقتی این میاد در اینجا و بعدش ساعت ذکر میشه اشاره به ساعت آینده داره که وقتی اینجا میگه in 2 hours یعنی 2 ساعت آینده. آنها 2 ساعت دیگر آنجا خواهند بود. They will be there in 2 hours. Will it hurt یعنی درد خواهد داشت. Will it hurt درد خواهد داشت. Hurt یعنی صدمه زدن یا درد داشتن. We will paint our house next week. هفته آینده خونمون رو رنگ میکنیم. We will paint our house next week. She will call me tomorrow. She will call me tomorrow. فردا با من تماس میگیره. She will call me tomorrow. I will have a little sleep in the afternoon. بعد از ظهر کمی بخوابم. I will have a little sleep in the afternoon. James will buy a new mobile phone next week. James هفته آینده یک تلفن همراه جدید میخره. James will buy a new mobile phone next week. She will be singing. او آواز خواهد خواند. She will be singing. He won't be watching the news at 8 o'clock. He won't be watching the news at 8 o'clock. او ساعت 8 اخبار را تماشا نخواهد کرد. won't همونطور که خدمتون گفتم در واقع منفی will not هستش که مخفف شده. I will finish my project. پروژم را تمام خواهم کرد.
I will finish my project. I will be helping my brother. I will be helping my brother. من به برادرم کمک خواهم کرد. He will not come on holiday with us. او با ما به تعطیلات نمی آید. He will not come on holiday with us. She's going to have a baby. قرار بچه دار بشه. She's going to have a baby. اینجا ساختار be going to استفاده شده، یعنی با برنامه ریزی قبلی بچه ها. It will snow tomorrow. میگه فردا قرار برف بیاد. It will snow tomorrow. I am going to wear a suit to the party. من قصد دارم برای مهمانی کت و شلوار بپوشم. هر جا ساختار going to رو دیدین قصد داشتن معنی کنید. I am going to wear a suit یعنی یک دست کت شلوار رو میگن suit. To the party برای مهمونی. I will not let you down. Let down یعنی ناامید کردن بچه ها. I will not let you down یعنی ناامیدت نمی کنم. I will not let you down نمیذارم ناامید بشی. She will not tell anyone. She will not tell anyone. او به کسی نخواهد گفت. She will not tell anyone. He is going to be washing his clothes. He is going to be washing his clothes. قرار لباساشو بشوره. He is going to be washing his clothes. When will you finish the work? When will you finish the work? کی کار را تمام می کنید؟ When will you finish the work? I will be sleeping all day. تمام روز را خواهم خوابید. I will be sleeping all day. I will be so tired after work. بعد از کار خیلی خسته خواهم شد. I will be so tired after work. I will ask him for you. من از او برای شما درخواست خواهم کرد. I will ask him for you. I won't be studying tonight. امشب قرار نیست درس بخونم. I won't be studying tonight. They will win the game. آنها برنده بازی خواهند شد. They will win the game. I will have prepared breakfast by the time the children wake up. By the time یعنی تا وقتی که. میگه اونا صبحونه رو آماده خواهند کرد تا وقتی که بچه ها بیدار بشن. تا بچه ها بیدار شوند صبحانه را آماده خواهم کرد. I will have prepared breakfast by the time the children wake up. The food will not be ready until 8 o'clock. غذا تا ساعت 8 آماده نمیشه. The food will not be ready until 8 o'clock. I will be happy. یعنی خوشحال میشم. I will be happy. Will you have graduated by this time next year? آیا سال آینده در این زمان فارغ التحصیل خواهید شد؟ Will you have graduated by this time next week? From now on یعنی از حالا به بعد. From now on I will meditate every morning. از این به بعد هر روز صبح عبادت میکنم. From now on I will meditate every morning. I will cry when it's time to leave. وقتی زمان رفتن فرا برسه گریه خواهم کرد. I will cry when it's time to leave. I will close the bathroom window.
پنجره حمام را میبندم. I will close the bathroom window. You will miss me in the future. You will miss me in the future. در آینده دلت برای من تنگ خواهد شد. You will miss me in the future. He is going to start. او قرار هست شروع بکنه. He's going to start. She will be very successful in her new job. She will be very successful in her new job. او در شغل جدید خود بسیار موفق خواهد بود. She will be very successful in her new job. I'm going to the gym at 4 o'clock. ساعت 4 به باشگاه میرم. I'm going to go to the gym at 4 o'clock. I will write the essay in my own time. مقاله را در زمان خودم خواهم نوشت. I will write the essay in my own time. I am going to sit down and relax. قراره بشینم استراحت کنم. I'm going to sit down and relax. I'm going to watch my favorite band tonight. من امشب میرم گروه مورد علاقم رو تماشا کنم. I'm going to watch my favorite band tonight. I will call him as soon as I can. در اول فرصت با او تماس خواهم گرفت. I will call him as soon as I can. That car is going to crash. اون ماشین داره تصادف میکنه. That car is going to crash. crash یعنی تصادف کردن. سلام بچه ها، مرتضی هستم و در این ویدیو قصد داریم 60 تا از سوالات بسیار پرکاربرد در گفتگو روزمره که با information question یا کلمه پرسشی how به معنای چطور یا چگونه ساخته میشه رو با هم بررسی بکنیم. تا آخر این ویدیو همراه من باشید و لایک و کامنت هم یادتون نره. اون زنگوله بغل رو هم فعال کنید که هر موقع ویدیو جدیدی رو براتون منتشر میکنیم اولین نفری باشید که تشریف میارید و این ویدیو رو میبینید. اولین جمله هست How do you know that? How do you know that یعنی شما از کجا میدانید؟ How do you know that? بعدی How do you think it went? How do you think it went یعنی به نظر شما چطور گذشت؟ How do you think it went به نظر شما چطور گذشت؟ بعدی How often do you go to the gym? چند وقت یک بار به باشگاه میرید؟ How often یعنی چه وقتا؟ How often do you go to the gym یعنی چند وقت یک بار به باشگاه میروید؟ بعدی How can you see that from here? How can you see that from here? چگونه میتوانید آن را از اینجا ببینید؟ How much money یعنی چه مقدار پول؟ Do I owe you? owe به معنای بدهکار بودن. چقدر پول به شما بدهکارم؟ How much money do I owe you? How can we make this work? چگونه میتوانیم این کار را انجام دهیم؟ How can we make this work? How much time do I have left? چقدر وقت دارم؟ How much time do I have left؟ یعنی چقدر وقتم مونده یا به عبارتی چقدر وقت دارم؟ How much time do I have left؟ بعدی How come you never said anything؟ چطور هیچ وقت چیزی نگفتی؟ How come you never said anything؟ How quick can you be؟ چقدر می توانید سریع باشید؟ How quick can you be؟ How can I help you؟ چگونه می توانم به شما کمک کنم؟ How can I help you؟ How did you get your job؟ چطور به شغلت رسیدی؟ How did you get your job؟
How are things going? اوضاع چطور پیش میره؟ How are things going? How can I trust you? چگونه میتوانم به شما اعتماد کنم؟ How can I trust you? How about now? حالا چطور؟ How about now? بعدی How did you know that? How did you know that? از کجا فهمیدی؟ How wide is it? عرض آن چقدره؟ Wide یعنی در واقع عرض. How wide is it یعنی عرضش چقدره؟ How hot is it outside? Outside یعنی بیرون منزل. How hot is it? It اشاره به هوا داره بچه‌ها. How hot is it outside? هوای بیرون چقدر گرمه. How come یعنی چطور مگه یا چطور. How come. How deep is it یعنی عمق آن چقدره چقدر عمیقه. How deep is it. Deep یعنی عمیق صفته و اسمش میشه depth یعنی عمق که اسمش هستش D-E-P-T-H اسم کلمه deep هست. How much chocolate did you eat? چقدر شکلات خوردی؟ How much chocolate did you eat? How old are you? شما چند سال دارید؟ How old are you? چند سالتونه؟ How old are you? بعدی How much should I pay them? How much should I pay them? چقدر باید با آنها پرداخت کنم؟ How much should I pay them? How strong is it? چقدر قویه؟ How strong is it? How strange was that? Strange یعنی عجیب غریب. How strange was that یعنی چقدر عجیب بود. How far have you traveled? چقدر سفر کرده اید؟ How far have you traveled? How expensive is it? یعنی قیمتش چقدره؟ چقدر گرانه؟ How expensive is it? How do you think it went? به نظر شما چطور گذشت؟ How come you haven't started? چطور شروع نکردی؟ How come you haven't started? How can we make a change? چگونه میتوانیم تغییر ایجاد کنیم؟ How can we make a change? How do you feel? یعنی چه احساسی داری؟ How do you feel? How big is it? یعنی چقدر بزرگه؟ How big is it? How will you get there? چطور به آنجا خواهی رفت؟ How will you get there? How cold is it outside? هوای بیرون چقدر سرده؟ How did you get here? چطور اینجا اومدی؟ How did you get here? چطور اینجا اومدی؟ How simple was it? چقدر ساده بود؟ How simple was it? How many people work here? چند نفر اینجا کار میکنن؟ How many people work here? How long was the journey? Journey یعنی سفر. How long was the journey? یعنی مدت سفر چقدر بود؟ How many times did you ring me? How many times یعنی چند دفعه چند بار. گفته که چند بار did you ring me یعنی به من زنگ زدی. بعدی How fast is your internet connection? سرعت اتصال اینترنت شما چقدره؟ How fast is your internet connection? How much did your car cost? قیمت ماشین شما چقدر شد؟ How much did your car
cost. قیمت ماشین شما چقدر شد؟ How long have you known her؟ یعنی چه وقته که میشناسیش؟ How long have you known her؟ How do I solve this problem؟ چگونه این مشکل رو حل کنم؟ How do I solve this problem؟ How do I turn it on؟ How do I turn it on؟ چطور این دستگاه رو در واقع روشنش کنم؟ How did you find me؟ چطور من رو پیدا کردید؟ How did you find me؟ How easy is it؟ How easy is it؟ یعنی چقدر آسان است. How fast can you get here؟ چقدر سریع می توانید به اینجا برسید؟ How fast can you get here؟ How did you manage that؟ چگونه اون رو مدیریت کردی؟ How did you manage that؟ How can we find the answer؟ چگونه می توانیم پاسخ را پیدا کنیم؟ How can we find the answer؟ How did you know how to do that؟ چگونه می دانستید چگونه این کار را انجام دهید؟ How did you know how to do that؟ How is that possible؟ چطور ممکنه؟ How is that possible؟ How did you lose your wallet؟ wallet به معنی کیف پول میشه. How did you lose your wallet؟ یعنی چطور کیف پولت رو گم کردی؟ How is it that I've never heard that before؟ چگونه است که هرگز اون رو قبلا نشنیده بودم؟ How is it that I've never heard that before؟ How much ice cream did you eat yesterday؟ دیروز چقدر بستنی خوردی؟ How much ice cream did you eat yesterday؟ How did your meeting go؟ جلسه شما چطور گذشت یا چطور پیش رفت؟ How did your meeting go؟ How did you think things went؟ به نظر شما اوضاع چطور پیش رفت؟ How do you think things went؟ How will you make it work؟ چگونه آن را عملی خواهی کرد؟ How will you make it work؟ How are you feeling today؟ امروز چطوری یا حالت چطوره؟ How are you feeling today؟ How often do you see your mother؟ چند بار مادرت رو میبینی؟ How often چه وقتا یا چند بار؟ Do you see your mother؟ بعدی How much is it؟ یعنی قیمتش چقدره یا چقدره؟ How much is it؟ سلام دوستان، مرتضی هستم از کانال انگلیسی داره و در این ویدیو قصد داریم که یک قسمتی از انیمیشن بسیار زیبای زوتوپیا رو با هم بررسی بکنیم و چند تا از اصطلاحات و کلمات اون رو خدمتون بگیم. ابتدا قسمتی از فیلم رو با هم ببینیم. خب دوستان، معنی جملات رو با هم بررسی میکنیم. کامان به معنی در واقع بیخیال میشه. جمله بعدی He buried his teeth first، یعنی که اون اول دشمنی رو شروع کرد. He bit his teeth یعنی این که دندان نشان دادن. خب این یک اصطلاح هستش که بیانگر در واقع دشمنی هستش که در واقع بهتون توضیح خواهم داد که این اصطلاح اساساً از کجا میاد و به چه معنیه. Excuse me. عذر میخوام. Down here یعنی این پایین. Hi. Oh my goodness. Oh my goodness یعنی او خدای من، یا همون oh my god هستش که زمانی ما این رو استفاده میکنیم که بیانگر تعجب
و در واقع یک چیزی رو باش مواجه بشیم که انتظارشون نداشته باشیم. Goodness, they really did hire a bunny. They really did hire a bunny. اونها واقعا یک خرگوش رو استخدام کردن. خب اینجا تعجب میکنه. What? I gotta tell you, you are even cuter than I thought you. واقعا اونا یک خرگوش رو استخدام کردن. باید بهت بگم حتی نازیتر هست. اونی هستی که فکرشو میکردم. I gotta tell you. gotta به معنای باید هست. I gotta tell you. باید بهت بگم you are even. even یعنی حتی. cuter یعنی نازتر. than یعنی از. I thought یعنی فکر میکردم you would be. you'd مخفف you would هستش. من باید بهت بگم که تو حتی نازنازی تر از اونی هستی که من فکرشو میکردم. You probably didn't know, but a bunny can call another bunny cute. خب اینجا بهش میگه که احتمالاً نمیدونی ولی اون یه خرگوشه که میتونه به یه خرگوش دیگه بگه نازنازی. But when other animals do it, حالا وقتی یه حیوانای دیگه اینو بگن گفتنش یه خورده it's a little. یعنی گفتنش یه خورده I am so sorry. I am so sorry me Benjamin Clauhauser. من خیلی متاسفم. کسی که همه فکرشو میکنن اینجا خودشو معرفی میکنه. Me, Benjamin Clauhauser. The guy everyone thinks is just a flabby donut. The guy everyone thinks is just a flabby donut loving cop stereotyping you. کسی که همه فکر میکنن فقط یه پلیس شلوول عشق دونات باهات مثل بقیه رفتار کردم. The guy یعنی رفیق یا در مورد مرد استفاده میشه. Everyone یعنی همه. Think فکر میکنن is just a flabby. flabby به معنای شلوشل یا چاقالو معنی میده. Donut loving cop یعنی یک پلیس عاشق دونات هستش. Stereotyping you یعنی با تو هم مثل بقیه من رفتار کردم. It's okay. Oh, It's okay. You've actually got there is. عیبی نداره واقعا انگار اونجا چیه؟ There's you've actually got یعنی که تو یه چیزی داری. You've actually got. There's a in your neck. In your neck, the fold. تو گردنت لایه. The fold به معنای در واقع لایه. The fold. Where یعنی کجا. There you went, you little Dickens. اونجا رفته بودی کوچولوی خوشمزه. Dickens به معنی کوچولوی در واقع شیطون. Dickens? I should get a roll call. I should get to roll call. Which way do I? باید به جلسه حضور غیاب برسم. کدوم طرف باید برم؟ So, which way do I? Oh, bullpen's over. Bullpens is over there to the left. اتاق تجمع اون سمت دست چپه. To the left. Great. Thank you. Great, thank you. عالیه ممنون. That poor little bunny's gonna get. That poor little bunny's gonna eat it eaten alive. اون خرگوش کوچولوی بیچاره رو زنده میخورن. It's okay. خب اصطلاح bear one's teeth به معنای بیانگر در واقع خشم هستش. وقتی سگ یا گرگ در واقع میخواد دشمنیش رو نشون بده یا خشمش رو نسبت به دشمنش نشون بده، عصبانیتش نشون بده، دندوناش رو به دشمنش نشون میده و این بیانگر خشم و عصبانیتش هستش. به این مثال دقت کنید. I will bear my teeth to anyone who tries to take away my land. میگه من عصبانی خواهم شد یا عصبانیت خودم رو یا خشم خودم رو نسبت به کسی که منو سعی کنه از سرزمینم بیرون بندازه نشون خواهم داد. یا مثال بعدی میگه we seem to be getting along just fine but she suddenly bare her teeth when I brought up religion. ما به نظر میرسه که کاملا توافق داشتیم با هم، اما وقتی که من صحبت از مذهب کردم
نگرشش کاملا عوض شد و عصبانیتش رو نسبت به من نشون داد. خب عبارت بعدی my goodness که گفتیم بنگر تعجب هست. A mild exclamation of surprise, wonder, alarm, dismay, annoyance or exasperation. بیانگر در واقع تعجب و سورپرایز هستش که معنی خاصی نداره، فقط بیانگر تعجب هستش. به این مثال دقت کنید. Goodness, look at the time. How is it nearly midnight already? او خدای من، نگاه کن به ساعت، الان تقریبا نیمه شبه. یا یه مثال دیگه. My goodness, Bill, would it kill you to take out the trash once in a while? میگه او خدای من، بیل، میمیری آشغالا رو ببری بیرون یک بارم که شده؟ به این مثال ها دقت کنید. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Well here, chocolates. Who wants? Oh my goodness. Well here, chocolates. Who wants? Spray this ankle. Oh my goodness. Oh, I'm so sorry. Spray this ankle. Oh my goodness. Oh, I'm so sorry. I can't believe that. Oh my goodness. I can't believe that. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. خب کلمه بعدی hire به معنای employee یا استخدام کردن که یک فعل هست. به این مثال دقت کنید. The company will hire another employee to complete the job. شرکت استخدام خواهد کرد کارمند دیگری را برای کامل کردن این شغل. گفته که اشتباه نگیرید با کلمه hire که به معنای above یا taller هست، یعنی بلندتر و بالاتر. به این مثال دقت کنید. That mountain is higher than the others. اون کوه در واقع بلندتر از دیگران هست، کوههای دیگر هست. A greater amount یعنی مقدار بیشتر. مثال Prices are higher in the city than in the country. قیمت ها بیشتر هستند در این شهر نسبت به این کشور. You need to hire Tanner Bolt. You need to hire Tanner Bolt. With word out, we hired the clown. With word out, we hired the clown. Why don't you hire him and take the weekend off? Why don't you hire him and take the weekend off? کلمه بعدی گاته هستش که اینفورمال و غیر رسمی هست این کلمه و در محاوره استفاده میشه که معادلش هفتو هستش که به معنای باید هست و مخفف کانترکشن یعنی مخفف کلمه got to هست. به این مثال دقت کنید. I gotta go home یعنی که من باید برم به خونه. Oh, you gotta be kidding me. Oh, you gotta be kidding me. I gotta take a leak. I've gotta get you off the beer. I've gotta get you off the. کلمه بعدی که یک صفت هستش کلمه فلابی. تلفظش فلابی به معنای شلوول یا چاق. Soft and hanging loosely or in folds. A floppy belly. یک شکم در واقع شلوول و آویزون. I'm flabby and middle-aged, you know? I'm flabby and middle-aged, you know? What about the flabby guy? What about the flabby guy? You'll never catch us, you flabby bastard. You'll never catch us, you flabby bastard. کلمه بعدی کلمه stereotype به معنای یک نواخت یا ثابت و بدون تغییر، یک شکل بدون تغییر که این معنی این تعریف در واقع با تعریف این کلمه در فیلم تقارن داره. To give a fixed unvarying form of یعنی یک شکل بدون تغییر و ثابت. I'm like my mother, I stereotype. It's faster. I'm like my mother, I stereotype. It's faster. It's just been some time since I've been exposed to a man that didn't immediately live into a stereotype of some sort. And it's just been some time since I've been exposed to a man that didn't immediately live into a stereotype of some sort. Right to the stereotype thesaurus. Oh, yeah. Right to the stereotype thesaurus. Oh, yeah. خب کلمه بعدی کلمه roll call که یک اسم هستش تعریفش به این صورته. The reading aloud of a list of names of people as in a classroom or military post
to determine who is present or absent. با صدای بلند خوندن یک لیست اسامی از افراد در کلاس درس یا در واقع پست نظامی برای تعیین کردن این که چه کسی حاضر و چه کسی غایب هستش. present یعنی حاضر، absent یعنی غایب. On your way to roll call? On your way to roll call? Strike, Dark Star, roll call. Strike, Dark Star, roll call. I'm patientless, roll call. I'm patientless, roll call. خب بریم جملات رو با هم بررسی بکنیم. معنی هر جمله رو جمله اول where did he go یعنی کجا رفت؟ Listen, I don't know what you're doing skulking around. I don't know what you're doing skulking around during daylight hours. یعنی گوش کن میدونم کار تو چیه پرسه زدن تو تمام روز ولی من اینجا دنبال دردسر نیستم پس بزن به چاک. خب دقت کنید skulking around به معنای پرسه زدن میشه. خود کلمه skulk به معنای یک دسته در واقع روباه هستش. حالا skulking around به عنوان فعل به معنای پرسه زدن هست. daylight hours یعنی اینکه ساعات روز. During daylight hours, but I don't want any trouble. I don't want any trouble in here, so hit the road. میگه من اینجا دنبال هیچ دردسری نیستم پس بزن به چاک. hit the road یعنی بزن به چاک یک اصطلاح هستش. So hit the road. I'm not looking for any trouble either. Sir, I simply want to buy a jumbo pop. خب جمله اول فقط میخوام برای پسر کوچولوم یک کیم میوه‌ای بخرم. For my little boy. For my little boy یعنی برای پسر کوچیکم. You want the red? You want the red or the blue pal. میگه که در واقع اون قرمزه رو میخوای یا آبیه رو پال. پال به معنی رفیق میشه. Or the blue pal. I'm such a یعنی من چقدر. Come on, kid, back up. Come on, kid, back up. بی خیال بچه عقب بکش. Back up به معنی پشتیبان گرفتن، پشتیبانی گرفتن یا حرکت به سمت عقب میشه. کید به معنی بچه هست. Come on هم به معنی بی خیال. Listen, buddy, what? There aren't any. Listen, buddy, what? They aren't any fox ice cream joints. میگه تو محله شما مغازه بستنی فروشی برای روباها نیست؟ Fox ice cream joints in your part of town. No. No, there are. یعنی نه هست. There are. There are, it's just my boy, this goofy little stinker. گوفی به معنای جغله یا دلغک معنی میده. میگه که این جغله بچه عاشق همه چیز فیل هاست. Just my boy, this goofy little stinker. He loves all things. He loves all things elephant. میگه عاشق همه چیز فیل هاست. Wants to be one when he grows up. وقتی که بزرگ شد میخواد فیل بشه. Elephant wants to be one when he grows up. Is that it? Is that adorable? این ستودنی نیست. Adorable به معنای ستودنی. Adorable? No, there are. Who the heck am I to crush his little... Who the heck am I to crush his little dreams, right?
میگه من سگ کی باشم که بخوام جلوی رویاهاشو بگیرم. Who the heck am I? I to crush. crush به معنای از بین بردن یا خرد کردن، یعنی از بین بردن. اینجا میگه که crush his little dreams، یعنی از بین بردن رویاهای کوچکش. Right؟ مگه نه؟ Dreams, huh? Right? Look, you probably can't read Fox. You probably can't read Fox, but the sign says. احتمالا نمیتونی بخونی روباه، ولی این نوشته میگه probably یعنی احتمالا نمیتونی بخونی، Fox معنی روباه، but the sign says. sign یعنی علامت، یا در واقع این نوشته میگه The sign says, we reserve the right. We reserve the right to refuse service. ما این حق رو داریم که به هر کی دلمون خواست هیچ سرویسی ارائه ندیم. We reserve یعنی اینکه ما این حق رو واسه خود reserve the right یعنی این حق رو واسه خودمون رزرو کردیم، این حق رو واسه خودمون داریم. To refuse یعنی امتناع کردن، service یعنی خدمات رسانی کردن. To refuse service to anyone به هر کسی. So bid it. bid it یعنی بزن به چاک. One, so beat it. Who the heck am I to crush his little dreams, huh? Who the heck am I to crush his little dreams, huh? You're holding up. You're holding up the line. صف رو معطل کردی. Hold به معنای نگه داشتن. Holding up the line یعنی صف رو معطل کردی. Line. Hello? Hello, excuse me. سلام، منو ببخشید. Excuse me. Hey, you're gonna have to wait your turn like everyone. You're gonna have to wait your turn like everyone else. میدر مید. میگه تو هم باید عین بقیه توی صف بیستی. دختر جریمه نویس. میتر مید به معنای یک افسر، به خصوص افسر خانم که جریمه ها رو می نویسه. Else meter maid. Actually, I'm an officer. اینجا میگه که در واقع من یک افسر هستم. You're holding up the line. just had a quick question. Just had a quick question. میگه فقط یه سوال کوچولو دارم. Are your customers aware? Are your customers aware they're getting snot and mucus? میگه آیا مشتریان شما میدونن که شما آب خرطومتون رو همراه با شیرینی ها و بستنی هاشون بهشون میدین؟ They're getting snot and mucus with their cookies and cream. What are you talking What are you talking about? میگه که درباره چی داری حرف میزنی؟ What are you talking about? Well, I don't want to. I don't want to cause you any trouble. میگه من نمیخوام که برای دردسر درست کنم. But I believe scooping ice cream. اما معتقدم که در واقع بستنی یخی به صورت اسکوپ cause you any trouble, but I believe with an ungloved trunk is a class 3 health code violation. به nazarم گذاشتن بستنی با خرطوم بدون خرطوم کش یک تهدید سلامتی نوع 3 هست. خب اینجا گفته که with an ungloved trunk. trunk یک معناش به معنای تنه درخت هستش، یک معناش به معنای خرطوم فیل هست که اینجا ungloved به عنوان صفت محسوب میشه و glove به معنای دستکش میشه. ungloved trunk یعنی یک خرطومی که روش پوشونده نشده که حالا در اینجا ما میتونیم به عنوان خرطومکش معرفی بکنیم. البته چیزی که اصلا وجود نداره. In a class 3 یعنی از نوع 3 هستش. health code violation. violation به معنی تخطی از قانون هستش. With an ungloved trunk is a class 3 health code violation. Which is kind of a big deal. میگه که مسئله بزرگیه. big deal یعنی مسئله بزرگی هست. Big deal. Of course I could let you off with a... خب میگه of course I could let you off with a warning. البته اگه اون خرطوم کش بکشی به یک تذکر بسنده میکنم فقط. Warning if you were to glove those trunks and I don't know. If you were to glove those trunks and I don't know. Finish selling this nice dad and his son up. به این پدر خوب و پسرش بفروشی. Finish
selling this nice dad and his son what was it یعنی اسمش چی بود؟ A jumbo. A jumbo pop please. کیم میوه‌ای لطفاً. Please. A jumbo pop. یک کیم میوه‌ای. $15. $15. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. خیلی ازتون ممنونم. Thank you. Oh, are you kidding me? میگه نه شوخیت گرفته. I don't have my wallet. wallet یعنی کیف پول میشه. یه کیف پولم همراه هم نیست. No, are you kidding me? I don't have my wallet. Finish. I'd lose my head if it weren't attached. I'd lose my head if it weren't attached to my neck. That's the truth. اگر از گردنم آویزان کرده بودم سرم رو از دست داده بودم. That's the truth یعنی واقعیت اینه. To my neck? That's the truth. Oh boy. Oh boy, I'm sorry Paul. Got to be about the worst birthday ever. واقعیت اینه دیگه. ای پسر متاسفم رفیق. باید بدترین زادروزت بوده باشه. I'm sorry, pal. Got to be about the worst birthday ever. Please don't be mad at me. Mad به معنای angry یعنی عصبانی شدن. میگه که لطفاً از دستم عصبانی نشو. Be mad at me. Thanks anyway. Thanks anyway. به هر حال ممنونم. خب اینجا میگه keep the change یعنی بقیهش مال خودت. اینجا وقتی شما پولی رو به کسی میدی و بقیه پول رو میخوای بگیری میشه change. اون کلمه میشه change. keep the change یعنی بقیه پول مال خودت. I'd lose my head if it weren't. خب کلمات رو با هم بررسی میکنیم. کلمه اول skull که گفتیم به معنای a group of foxes یک گروهی یا یک گله‌ای در واقع از روباها میشه a group of foxes که به انگلیسی میشه skulk و معناهای متعدد دیگه ای هم داره که به معنای کمین کردن هستش و به معنای lurk یعنی کمین کردن یا to move about stealthily یعنی اینکه به صورت دزدکی حرکت کردن یا مخفی شدن معنی میده. کلمه بعدی trouble به معنای مزاحمت. state of distress, affliction, difficulty or need, a distressing or difficult circumstance or situation. یک موقعیت خطرناک، یک شرایط سخت، یک موقعیت سخت. به این مثال دقت کنید. I've had troubles ever since I took this job. میگه از زمانی که من این شغل رو پیدا کردم همش تو دردسر بودم. I've had troubles یعنی من دردسر داشتم از زمانی که since یعنی از زمانی که I took this job این شغل رو گرفتم. اصطلاح بعدی hit the road به معنای to leave یعنی ترک کردن. به این دو مثال دقت کنید. We better hit the road before traffic gets even worse. ما بهتره که اینجا رو ترک کنیم یا بزنیم به جاده قبل از اینکه ترافیک بدتر بشه. worse یعنی بدتر که یک نوع صفت irregular یا بیقاعده هستش. hit the road یعنی بزن به چاک. No one wants you here anyway. میگه هیچ کس تو رو اینجا نمیخواد. کلمه بعدی که یک phrasal verb هستش یعنی فعل دو کلمه ای هست. back someone or something up یعنی to move or maneuver someone or something backwards یعنی کسی رو به سمت عقب هل دادن یا حرکت کردن یا به معنای support یا assistant میشه یعنی backup گرفتن مثلا backup از کامپیوتر گرفتن از اطلاعات پشتیبان گرفتن. پس دو تا معنی داره. خب به این مثال دقت کنید. Can you help me؟ ممکنه منو کمک کنید. I'm having a hard time backing the van up to the door. میگه من روز سختی رو داشتم برای هل دادن این ون تا در. یا اینجا میگه که the police officer backed up away from the crime scene. میگه که پلیس ما رو هدایت کرد به سمت عقب که دور بشیم از صحنه جرم. کلمه بعدی که کلمه اینفورمال و غیر رسمی هستش و توی اسلنگ استفاده میشه کلمه بادی هست. بادی به معنای رفیق a good friend, a comrade به معنی پارتنر یا رفیق. کلمه بعدی که یک صفت هستش گوفی اینفورمال هست و
به معنای آدم احمق silly یا ridiculous به معنای مسخره معنی میده. For example a goofy hat یعنی یک کلاه مسخره. کلمه بعدی که یک اسم هستش stinker به معنای یک آدم چندشاور irritating disgusting person یک شخصی که چندشاور هستش. کلمه بعدی که یک صفت هست adorable یعنی delightful or lovable and charming. For example an adorable set of twins میگه یک در واقع دوقلوی دوست داشتنی. کلمه بعدی که یک interjection هستش و توی اسلنگ استفاده میشه هک هستش و به معنای یک مثالی هستش از چیز با ارزش بودن و خارق‌العاده یا شدت چیزی رو میرسونه. For example we say what the heck is going on یعنی چه اتفاقی داره میفته. پس شدت رو میرسونه و یک معناش هم به معنای خارق‌العاده یا با ارزش معنی میده. به این مثال دقت کنید she has a heck of a lot of money میگه که او سرمایه عظیمی از پول داشت یا مقدار زیادی در واقع پول داشت. کلمه بعدی که فعل هست به معنی crush به معنای در واقع خرد کردن، له کردن یا ضربه زدن، صدمه رساندن معنی میده. به این مثال دقت کنید the following rock crushed the car میگه the falling rock میگه صخره‌ای که در حال سقوط کردن و پایین اومدن بود ماشین رو له کرد، کراش کرد، له کرد ماشین رو. کلمه بعدی که یک فعل هستش کلمه reserve که استرس روی سیلاب دوم هستش. reserve یعنی رزرو کردن. to keep back as for fortune use or for a special purpose یعنی چیزی رو نگه داشتن برای اهداف خاصی و برای آینده. به این مثال دقت کنید The hospital reserves certain drugs for the most serious cases میگه بیمارستان نگه میداره و رزرو میکنه یک سری داروهای مشخصی رو برای موارد بیماری جدی. خب معنی دوم به معنی رزرو کردن اتاق هستش یا رزرو کردن فرض کنید یک میز در رستوران که در اینجا نوشته که reserve a seat on the next flight out یعنی اینکه یک صندلی رزرو شده برای پرواز بعدی. خب کلمه بعدی که یک فعل هستی کلمه refuse که استرس رو سیلاب دوم هست. refuse به معنی امتناع کردن. to indicate یعنی اشاره کردن. unwillingness یعنی تمایل نداشتن به انجام یا پذیرش و اجازه دادن. به این مثال توجه کنید She was refused admittance He refused treatment او امتناع کرد از پذیرش. admittance یعنی پذیرش. او امتناع کرد از درمان. اصطلاح بعدی beat هستش که به معنی go away یا leave me alone یعنی منو ترک کن و منو تنها بذار. usually used as an imperative و حالت امری داره. به این مثال توجه کنید Beat it little brother I've got things to do میگه که منو رها کن برو بذار باد بیاد اصطلاحاً و میگه که من چیزایی کارهایی دارم که بایستی انجام بدم. کلمه بعدی کلمه میترمیت هستش که در واقع کارمند دولت municipal employee یعنی کارمند دولت مخصوصا زن که در واقع شروع میکنه به جریمه نوشتن برای تخطی از قانون پارک. و کلمه بعدی violation هستش یعنی تخطی از قانون که در واقع شکستن قانون break the law. She was stopped for a traffic violation میگه که او متوقف شده بود در جایی که پارک ممنوع هستش. خب جمله بعدی are you kidding me به معنای you cannot be serious اینجا استفاده میشه به معنی اینکه آیا داری شوخی میکنی با من که در اینجا یک مکالمه ای هم کوتاهی هم اینجا گفته شده. کلمه بعدی که یک فعل هستش attach هست. attach به معنی متصل کردن یا پیوست کردن.
To connect two things میگه دو چیز رو به هم وصل کردن. In this usage an item is mentioned between attach and to. attach معمولا با حرف اضافه to میاد. به این مثال توجه کنید. Can you please attach his bottom to my sweater؟ میگه که میتونید شما لطفاً متصل بکنید دکمه رو به سوشرت من. Please be sure to attach a cover page to your report. میگه که مطمئن بشید که متصل کردید یک برگ کاور رو به گزارشتون. پیوست کردید این دوتا رو به هم. و کلمه آخر کلمه mad یک صفت هست به معنای عصبانی angry یا resentful خشمگین. Was mad about the broken vase. میگه که اون خشمگین بود در رابطه با چی؟ گلدون شکسته. vase یعنی گلدون، broken هم یعنی شکسته. خب بریم چند تا کلیپ رو با هم بررسی بکنیم و ببینیم که این کلمات و اصطلاحاتی که الان بررسی کردیم چطوری در این ویدیوها کاربرد داره و استفاده اون رو با هم تماشا کنیم. Are you mad at me? I see you coming. Look at you and he sees all these cars parked outside. I swear to you he's going to be just as mad at me as he is at you. So, I pull out the 14 most damning docs and I attach them to my motion. Stay calm. And don't interrupt, because you'll be dead within I can attach the sealed documents that I've gotten in discovery, Mr. Resendez. The same documents that your paper is currently suing for. Me? Are you kidding? You're the one. You were a hero, man. Are you kidding me? Are you kidding? I made that up. Those caught tonight in violation of curfew will be considered in league with our enemy and prosecuted as a terrorist without leniency or exception. So? Well, associating with criminals if you're the one they talk to, that right there would be a violation of your parole. Otherwise, I'll have to report this as an FCC violation. And he's worried about the meter maid? To me. I can always use a good meter maid. Come on, out of the way. Move along. I'll kill all three of you and I'll beat it out of Thanos myself. We make the handoff. I grab one of them, beat it out of him. In the end, you will walk out. Because 100,000 Englishmen simply cannot control 350 million Indians if those Indians refuse to cooperate. Sonic! No! I refuse to accept the responsibility! You refuse to cooperate? You're not coming back here. You go to county. This can't go out. This is on reserve. This is a map of the 12 banks of the U.S. Federal Reserve. I don't want to be somebody's crush. Easy, you crushed me for Christ's sakes. And he had no remorse over his actions to crush his victim. That's one heck of a dame. What the heck was he doing there? What the heck was that? You are adorable. Really? He's adorable. He's adorable. I am adorable. Hey, Stinker, don't go getting too far ahead. Hey, Stinker, what took you so long? No more Slinker. No more Stinker. He's a goofy kid. First things first, okay? Staying here is goofy. We gotta book up. What's goofy? Thanks, buddy. Yeah, this guy's smaller than his buddy. Hey, buddy, what's happening? Come on. Back up. If I beat him, maybe I can get my purses back up to 75. Hit the road, sport. Keep the tip. Hit the road, pal. Oh, come on, we better hit the road. Anything else you can trouble me for? Good trouble, guys. Dropped at the first sign of trouble. Skulk. Just so you know, Karen and I do not appreciate having to skulk around like Mulder and Scully to find out about the committee. We just need to get into the traffic cam database. فقط کافیه که وارد پایگاه داده دوربین‌های کنترل ترافیک بشیم. We just یعنی فقط need to یعنی باید، get into یعنی وارد شدن، traffic cam به معنای کمرا، شورت فرم کمرا هستش
ترافیک هم ترافیک میشه، دیتابیس هم میشه داده ها. Into the traffic cam database. So fluffy. fluffy کلمه‌ای که به معنای پشمالو میشه. So fluffy یعنی چه پشمالوه. Sheep never let me get this close. گوسفندها نمیذارن اینقدر نزدیکشون بشم. This close. You can't just touch a sheep. You can't just touch a sheep's wool. نمیتونی همینطوری به پشمای گوسفند دست بزنی. wool به معنای پشم، sheep به معنای گوسفند، touch به معنای لمس کردن. You can't یعنی که شما اجازه نداری. We just need to get. It's like cotton candy. Where to? It's like cotton candy. خب شبیه پشمک میمونه. Stop it یعنی بس کن. Where to? Where to یعنی کجا بریم؟ Rainforest District. Rainforest District, wine and توجونگا. منطقه رینفورد واین و توهانگا. Fine into hunger. There, traffic cams for the whole city. There, traffic cams for the whole city. بفرما دوربین های نظارت کل شهر. Well, this is so exciting. This is so exciting actually. وای که چقدر هیجان انگیزه. Actually, I mean, well, you know, I never get to do anything. I never get to do anything this important. منظورم اینه که خودت میدونی که تا با کار به این مهمی رو انجام ندادم ولی تو It's important. قسمت بعدی But you're the assistant mayor of Zootopia. ولی تو دستیار شهردار زوتوپیایی. میر به معنای شهردار، assistant به معنی دستیار یا منشی یا کمک. Assistant mayor of Zootopia. Oh, I'm more of a glorified secretary. درجه‌ام یه ذره از منشی بیشتره. glorify یعنی با شکوه یا شکوهمندتر. یعنی در واقع یکم از منشی درجه‌ام بیشتره. secretary به معنی منشی. secretary. I think Mayor Lionheart just wanted the sheep vote. فکر میکنم شهردار شیلدل فقط رای گوسفندها رو میخواست. Just wanted the sheep vote. But he did give me that. But he did gave me that nice mug. ولی اون لیوان بی‌نظیر رو بهم داده. mug به معنای لیوان، nice یعنی زیبا. Nice mug. Oh. Feels good to be appreciated. Feels good to be appreciated. عالی ترین دستیار شهردار دنیا. Appreciated یعنی مورد تقدیر قرار گرفته. Smell weather. خوب نیست نمک نشناس باشی. That's a fun little name he likes to be. بوزنگول. Fun little name he likes to use. دوست داره با این اسم بامزه صدام کنه. Oh. I called him Lionheart once. I call him. منم یک بار شیرزاد صداش زدم، زیاد واسش مهم نبود. He did not care for that, let me tell you. It was not a good day for me. بله قربان، خیال کردم قرار شد جلسات بعد از ظهرم رو کنسل کنیم. Yes sir. I thought you were going to cancel. Yes sir یعنی بله قربان. I thought you were going to cancel my afternoon. خیال کردم قرار شد جلسات بعد از ظهرم رو کنسل کنیم. My afternoon. Oh dear. Oh dear یعنی او خدای من بهتره که برم. I better go برم آخر سر به هم بگید چی پیدا کردید. I better go. Let me know. Let me know یعنی اینکه به هم بگید what you find چی پیدا کردید. It was really nice for me to be. خیلی خوشحالم که تونستم. What did you find? It was really nice for me. خب کلمه fluffy به معنای که یک صفت هستش مرتبط هستش با fluff related or resembling fluff covered with fluff یعنی از پشم پوشیده شده.
light and airy or soft. For example, fluffy curls, fluffy scuffle. This is so exciting. یعنی بسیار هیجان انگیزه. Secretary به معنای منشی. A person employed to handle correspondence, keep files and do clerical work for another person or an organization. یک شخصی که استخدام شده. employ یعنی استخدام شدن برای اینکه کارها رو در واقع مرتب کنه، فایل ها رو نگه داره و کار منشیگری رو انجام بده نسبت شخص دیگه یا برای یک سازمان. یا میتونه یک افسری باشه که رکوردها رو ثبت میکنه و در واقع یک افسری که در یک دپارتمان دولتی کار میکنه. کلمه بعدی عبارت let one know. For example, let me know. To tell or inform someone یعنی اینکه اطلاع دادن به کسی. inform به معنای اطلاع دادن یا اطلاع رسانی کردن که اسمش میشه information. To tell or inform one of or about something. به این مثال دقت کنید. Be sure to let me know if anything changes between now and then. I let the boss know about the development yesterday. یعنی اینکه من با خبر کردم رئیس رو در مورد پیشرفت و توسعه دیروز. خب بریم چند تا ویدیو از در واقع کلماتی که با هم بررسی کردیم رو ببینیم. If there is ever anything you have a taste for, you can't find it, just let me know and I will get it for you. If there is ever anything you have a taste for, you can't find it, just let me know and I will get it for you. Well, let me know if real power wants a magazine or something. Well, let me know if real power wants a magazine or something. You let me know when it's on the spit. You let me know when it's on the spit. Brad, let me know when you get the satellite feed. Thanks. Brad, let me know when you get the satellite feed. Thanks. You know if you want to grab a coffee or something. You know if you want to grab a coffee or something. I better go see she's around. I better go see she's around. I better go home. Yeah. I better go home. Yeah. I better go now. I better go now. I better go have a word with them. I better go have a word with them. Mr. President, this is the Secretary of Defense. Mr. President, this is the Secretary of Defense. The Secretary of State. The Secretary of State. The Secretary of State here tells me that you got. The Secretary of State here tells me that you got. Guys, this is the Secretary of Defense. Guys, this is the Secretary of Defense. Secretary of State? Yes. Secretary of State? Yes. This is so exciting. Okay. This is so exciting. Okay. He's a floppy little boy, isn't he? He's a floppy little boy, isn't he? Fluffy has magically vanished before your very eyes. Fluffy has magically vanished before your very eyes. So we got some fluffy cloud in the sky. So we got some fluffy cloud in the sky. Immediately, my feet began to sweat as those two fluffy little bunnies with the blue button eyes stared sappily up at me. Wait. خب جمله اول wait they're all sloths یعنی وایسا اینا همه تنبلن. sloths به معنای تنبل بودن معنی میده. They're all sloths? You said this was going to be quick. یعنی تو گفتی کارها سریع انجام میشه. quick به معنای سریع. Be quick. What, are you saying it because he's a
And you saying that because he's slow he can't be fast. داری میگی به خاطر اینکه اون یه تنبله نمیتونه سریع باشه. But he can't be fast. I thought in Zootopia anyone could be anything. من فکر کردم در زوتوپیا هر کسی میتونه هر چیزی باشه. Wait. Flash, 100-yard dash. Flash, 100-yard dash. Buddy, it's nice to meet you. فلش میکوبه تا تش. رفیق از دیدنت خوشحالم. Buddy, it's nice to see you. Nice to see you too. Nice to see you too. یعنی من هم از دیدنت خوشحالم. Hey, Flash, I'd love you to meet my friend. Hey, Flash, دوست دارم با رفیقم آشنا بشی. I'd like you to meet my buddy. I'd like you to meet my buddy. یعنی دوست دارم با دوستم آشنا بشیم. Darling, I've forgotten your name. Darling, I've forgotten your name. عزیزم اسمت یادم رفته. Officer Judy Hobbs, CPD. Officer Judy Hobbs. حالتون چطوره؟ How are you? I am doing just fine as well as I can be. خب من حالم خوبه مثل همیشه. as well as یعنی مثل همیشه. What hanging there یعنی صبر کن. can I do Well, I was hoping you could run a play for you Well, I was hoping you could today? Well, I was hoping you could run a plate for us. خب می‌خواستم یه پلاک رو برام شناسایی کنید. Flash. We are in a really big hurry. یعنی ما خیلی عجله داریم. hurry. Sure یعنی حتما. What's the plate? What's the plate یعنی شماره پلاک چنده؟ 29 Number 29 THD 03. Two 9 THD 03. T HD 03. H D 03. D 03. 0 3. Hey, Flash, want to hear a joke? خب میگه فلش you wanna hear a joke میگه میخوای یک جوک بشنوی؟ No! Sure. What do you call a three-humped camel? به شتر سکوهان چی میگی؟ What do you call a three-humped camel? I don't know. I don't know. نمیدونم. What do you call? What do you call? چی میگی؟ Three-humped camel. Three-humped camel. Pregnant. Pregnant به معنای حامله یا باردار. We yes, very funny. Can we please just focus on the text? Hey. Wait. Priscilla. Oh, no! Yes? Flash? What do No! you call A three-humped camel? Pregnant! Okay, great, we got it! Please humped Here. Yes. Here hurry یعنی عجله کن ما عجله داریم.
You. Thank you. متشکرم. Go. It's registered to. It's registered to Thundertown Limo Service. یعنی متعلق به سرویس لیموزینی تاندرتاون هست. یک لیموزین اترتون رو برده و لیموزین تو تاندرتاون هست. Thundertown limo service. A limo took Otterton and the limo's in Thundertown. It's in Thundertown. Way to hustle, bud. Way to hustle, bud. I love you. I owe you. hustle به معنی عجله داشتن هست. Way to hustle عجله داریم رفیق. I love you دوست دارم. I owe you مدیونتم. I love you. I owe you. Hurry. We gotta beat the rush hour. rush hour به معنی ساعت شلوغی یا ترافیک میشه. میگه بجون باید ترافیک رو حساب کنیم. خب اولین کلمه slows هست به معنای تنبل. aversion to work or exertion, laziness, indolence. تنبلی بی‌حوصلگی معنی میده یا slow moving یعنی حرکت آهسته. خب اصطلاح hanging there به معنای an expression of encouragement to persist or stay calm in a challenging situation. تشویق کردن یک نفر به در واقع خونسردی خود را حفظ کردن و در یک موقعیت تنش‌زا و challenging. I know you're worried but hanging there the doctor will call soon. میگه که من میدونم که شما نگران هستید اما صبر کن خونسردی خودت رو حفظ کن دکتر به زودی تو رو صدا خواهد کرد. کلمه pregnant به معنای حامله یا باردار carrying developing offspring within the body یعنی داشتن یک در واقع بچه داخل شکم. خب کلمه بعدی hustle که یک فعل هستش به معنی عجله کردن to move or act energetically and rapidly یعنی حرکت کردن یا فعالیت کردن با انرژی و با سرعت. به این مثال دقت کنید. We hustle to get dinner ready on time. ما عجله داریم که غذا را آماده کنیم به موقع. خب کلمه بعدی که یک فعل هستش به معنای defeat به معنای مغلوب کردن یا شکست دادن. To defeat or subdue as in a contest to force to withdraw or retreat یعنی وادار کردن کسی به عقب یا چیزی به عقب نشینی و پس رفتن. Beat back the enemy یعنی شکست دادن دشمن. و اصطلاح بعدی که rush hour هستش به معنای ساعت شروعی که تعریفش به این صورته که نوشته regular period of heavy traffic یعنی یک ساعت یک دوره منظم از ترافیک سنگین especially at the beginning or end of a work day به خصوص در ابتدا یا انتهای در واقع روز کاری. خب حالا بریم این کلمات رو در داخل فیلم‌های متعدد بررسی کنیم و ببینیم که چطور استفاده میشن. With contact at an armored truck during rush hour. With contact at an armored truck during rush hour. What's with the line? Let's pick things up, right? It's rush hour. What's with the line? Let's pick things up, right? It's rush hour. Looks like we've run into a little bit of rush hour traffic here in the north this morning and that's typical day of work. Looks like we've run into a little bit of rush hour traffic here in the north this morning and that's typical day of work. Thanks, Dan. I owe you big time. Thanks, Dan. I owe you big time. I owe you money. I owe you money. I owe you one and I'm gonna pay up. I owe you one and I'm gonna pay up. Melon, check the tower, hustle back here. Right now, go! Melon, check the tower, hustle back here. Right now, go! Better hustle up, biggin. Better hustle up, biggin. But I want to see some fire here! A little hustle! But I want to see some fire here! A little hustle! Hilly, I got pregnant after you and Johnny broke up. Hilly, I got pregnant after you and Johnny broke up. Tell Mammy was 6 weeks pregnant. Tell Mammy was 6 weeks pregnant. Have you ever been pregnant before? Have you ever been pregnant before? Hang in there, buddy. I'm sorry. Squeeze drum. Hang in there, buddy. I'm sorry. Squeeze drum. Come on, Gardner, hang in there. You're gonna make it. Come on, Gardner, hang in there. You're gonna make it. Jeff, just calm down, son. Hang in there. We'll get you out. Jeff, just calm down, son. Hang in there. We'll get you out. 5 for 6.
You gave me a license plate number? You gave me a license plate number? Under plate number, you put DLR. Under plate number, you put DLR. Bill, I'd like you to meet Jack. Bill, I'd like you to meet Jack. Calvin! I'd like you to meet my good friend George McFly. Calvin! I'd like you to meet my good friend George McFly. I'd like you to meet Dr. Calumba. He's an old friend. I'd like you to meet Dr. Calumba. He's an old friend. You know, I'm going to hit the pause button right there. میخوام این دکمه توقف اینجا رو فشار بدم. The pause button right there, because we're all good on. Because we're all good on bunny scout cookies. چون ما عاشق خرگوشهای نزدیک بیار هستیم. I'm Officer Hobbs. I'm Officer Hobbs. من افسر هابز هستم. ZPD. I'm looking for a missing mammal, Emmett Otterton, right here. من دنبال یک پستاندار گم شده میگردم. امیت اترتون، این عکسشه. missing به معنای گم شده، mammal به معنای پستاندار. For a missing mammal, Emmett Otterton, right here, who may have frequented this establishment. زیاد اینجا اومده یا زیاد اینجا می اومد. To this establishment? Yeah, old Emmett. Yeah, old Emmett. آره امیت خودمون. Haven't seen him. Haven't seen him in a couple of weeks. میگه چند هفته‌ای هست ندیدمش. کاپل به معنای در واقع دو یا جفت معنی میده. A couple of weeks یعنی دو سه هفته، یه چند هفته. A couple of weeks. But hey, you should. But hey, you should talk to his yoga instructor. Instructor به ma'nای آموزگار یا مربی میشه. میگه ولی ببین باید با مربی یوگا صحبت کنی. Talk to his yoga instructor. I'd be happy to take you back. خوشحال میشم ببرمت اونجا. Take you back. Oh, thank you so much. I'd appreciate that more than you can imagine. I'd appreciate that more than you can imagine. It would be such. بیشتر از حدی که تصور کنی ازت ممنونم خیلی. No, you are naked. You are naked. Naked به معنای لخت. یعنی بدون لباس. Huh? Oh, for sure. For sure, we are a naturalist club. البته ما یک کانون ناتورالیست هستیم. Naturalist club. In Zootopia, anyone can be anything. میگه تو زوتوپیا هر کسی میتونه هر چیزی باشه. anyone can be anything. These guys, they be naked. این بچه ها اینا میتونن لخت باشن. They be naked. Nanji's just on the other side of the pleasure pool. نانجی یا نانگی درست اونور استخر اشغاله. This side of the pleasure pool. Does this make you uncomfortable? میگه پسر این ناراحتت میکنه. Uncomfortable به معنی ناراحت. You uncomfortable because if so, there's no shame in calling it quits. چون اگه اینجوریه خجالتی نداری که بخوای کنار بکشی. So there's no shame in calling it quits. Yes.
Yeah, there is. چرا داره؟ Boy. That's the spirit. یعنی پسر چه روحیه‌ای داره. خب اولین کلمه رو با هم بررسی بکنیم. کلمه weird که یک صفت هستش. Involving or suggestion is supernatural. Weird یعنی unusual، غیر عادی، عجیب غریب. A weird glowing object in the sky یعنی یک شیء در واقع درخشان عجیب غریب در آسمان. Fantastic یعنی خارق العاده یا عالی. Bizarre به معنی عجیب غریب. For example, that's a weird costume you're wearing. میگه این لباس سنتی خیلی عجیب غریبی که تو پوشیدی. عبارت that's the spirit یک اصطلاح هستش البته. That's the right kind of attitude to have in order to be successful. یعنی پرروحیه بودن، با روحیه بودن و ناامید نشدن. به این مثال دقت کنید. I'd like to get started right away. میگه همین الان دوست دارم که مایل هستم که کارمو شروع کنم. If that's all right اگه اشکالی نداشته باشه. و طرف مقابل میگه that's the spirit. No time like the present to start getting things done. میگه اینو بهش میگن روحیه. No time like the present to start getting things done. یعنی اینکه الان هیچ زمانی مثل اکنون نیست که شروع بکنیم این چیزها رو و کارها رو انجام بدیم. کلمه بعدی uncomfortable. Uncomfortable به معنای ناراحت یا experience physical discomfort یعنی اظهار در واقع تجربه ناراحتی و ناخوشایندی. At ease uneasy یعنی ناراحت. causing anxiety موجب استرس و ناراحتی شدن. کلمه بعدی که اسم هستش instructor one who instructs a teacher یک معلم یا آموزگار. کلمه بعدی که اسم هستش mammal اصطلاحش mammal هستش و pronunciation تلفظش mammal هست به معنای در واقع پستانداران که تعریفی که براش نوشته any of various warm-blooded vertebrate animals of the class Mammalia including humans characterized by covering of hair on the skin and in the female milk-producing mammary glands for nourishing the young. میگه یک حیوانی که در واقع از پوست و مو تشکیل شده یعنی بر روی بدنش و در جنس مؤنث قابلیت شیر دادن به نوزادان خودشون رو دارن. کلمه missing به یک صفت هستش یعنی not present or absent یعنی غایب بودن و حاضر نبودن که معنی دیگهش یعنی گم شده میشه. For example, a missing person یعنی یک شخص در واقع گم شده. Alicia, I mean, John's always been a little weird. Alicia, I mean, John's always been a little weird. Sort of a rookie type, a little weird. Does fantasy act. Sort of a rookie type, a little weird. Does fantasy act. Oh, make more money. That's the spirit. Oh, make more money. That's the spirit. That's the spirit? That's the spirit? Yeah, that's the spirit. Yeah, that's the spirit. I am too much. I feel uncomfortable. I am too much. I feel uncomfortable. And it makes me feel uncomfortable. She yells my name out like that. You know, I walk. And it makes me feel uncomfortable. She yells my name out like that. You know, I walk. I don't want you to feel uncomfortable. I don't want you to feel uncomfortable. Can you, or can you not transfer memories from a dead mammal to a live one? Can you, or can you not transfer memories from a dead mammal to a live one? It's like listening to a plant describe the motives of a mammal. It's like listening to a plant describe the motives of a mammal. Earth pig, African ant-eating mammal. Earth pig, African ant-eating mammal. That. Lars, I'm missing 3 of my action figures. That. Lars, I'm missing 3 of my action figures. We found the missing hospital bus. We found the missing hospital bus. People are still missing, including GC Enzo and Mike Gangle. People are still missing, including GC Enzo and Mike Gangle.
You are one hot dancer. Chicago. خب جمله اول You are a hot dancer chief بگو. Why تو یه رقاص جذابی. رئیس بگو. Chicago. Chief Bogo! Chief بگو not now. رئیس بگو الان نه. Not now یعنی الان نه. Not now. Wait, is that gazelle? Wait, is that gazelle? صبر کن ببینم این گزله؟ نه؟ No! I'm gazelle and you're one hot dancer. من گزل هستم و تو یه رقاص جذابی. One hot dancer. You have the app too. You have the app too. اپ اینجا مخفف کلمه اپلیکیشن یا شورت فرم کلمه اپلیکیشن هست به معنای برنامه کامپیوتری. چیف به معنای رئیس میشه. Clawhauser, can't you see I'm working? Clawhauser, can't you see I'm working on the missing mammal cases? میگه که Clawhauser نمیبینی دارم روی پرونده مفقودی ها کار میکنم. On the missing mammal cases? Oh, yes, of course. Yes, of course, about that, sir. Officer Hobbs just called. آره البته در همین مورد قربان افسر هاب همین الان تماس گرفت. That, sir. Officer Hobbs just called. She found all of them. یعنی اینکه همشون رو پیدا کرده. Found گذشته find هست معنی پیدا کردن. All of them یعنی همشون رو. All of them. Wow, I'm impressed. یعنی اینکه عجب تحت تاثیر قرار گرفتم. Impressed به معنی تحت تاثیر قرار دادن. I'm impressed. Mayor Lionheart, you have the right to remain silent anything. Mayor به معنی شهردار میشه. Lionheart اسم اون شخص هستش. You have the right. میگه تو شما این حق رو داری که سکوت کنی. Remain به معنی باقی ماندن. Silent هم به معنی سکوت یعنی ساکت بودن. Anything یعنی هر چیزی. You were just trying to protect your job. You were just trying to protect your job. You were just trying to protect your job. میگه سعیتون برای این بود که از شغلتون محافظت کنید. No, listen, we still don't know why this is happening. میگه که still به معنی هنوز. میگه ما هنوز نمیدونیم که چرا این اتفاق داره میفته. Still don't know why this is happening. It could be destroy Zootopia. Destroy به معنی ویران کردن، از بین بردن که مترادفش کلمه terminate میشه یعنی نابود کردن. درست مثل فیلم ترمیناتور که معنی نابودگر میشه. You have the right to remain. You have the right to remain silent. میگه که شما حق اینو داری که سکوت کنی فقط. Silent. Anything you say. Anything you say can will be used against you in a court of law. میگه هر چیزی که شما بگی این علیه شما خواهد بود. Against یعنی علیه شما. Against you یعنی علیه شما. In a court of law یعنی در دادگاه قانون. You were just. Ladies and gentlemen, 14 mammals went missing and all 14 have been found by our newest recruit. میگه که خانم ها آقایان 14 پستاندار مفقود شدن و تمامی این 14 پستاندار recruit به معنای در واقع میگه که توسط استخدامی ما تازه استخدامی ما یا مأمور استخدامی ما پیدا شده. خب کلمه اول رو با هم بررسی کنیم. کلمه recruit که یک فعل هستش. recruit به معنای استخدام کردن. به تعریفش to enlist persons in military service یعنی ثبت نام کردن شخصی در خدمت در واقع ارتش یا در ارتش یعنی یک شخصی که در واقع استخدام ارتش هستش. کلمه بعدی destroy به معنای ویران کردن. ruin kill slay defeat completely یعنی به طور کامل از بین بردن. به این مثال دقت کنید.
They will destroy the entire village. اونها نابود خواهند کرد کل روستا رو. Entire یعنی کل، village هم یعنی روستا، will یعنی اشاره به آینده داره. کلمه بعدی کلمه protect هستش. Protect به معنای محافظت کردن. To keep from being damaged, attacked, stolen or injured. یعنی محافظت کردن از خسارت، صدمه دیدن، مورد حمله واقع شدن، دزدیده شدن یا به صورت کلی آسیب رساندن. و مترادفش کلمه guard هست به معنای نگهبان که همچنین سینونیمی که براش میتونیم بگیم کلمه defend هست، معنی محافظت کردن. کلمه بعدی کلمه impress هستش که صفتش impressed میشه یا impressing، یعنی to affect strongly often favorably به معنای در واقع تحت تاثیر قرار دادن. Write down whatever impressed me during the journey was impressed by the child's sincerity. میگه اون چیزی که منو تحت تاثیر قرار داد در طول این سفرم در واقع صداقت اون بچه بود. کلمه بعدی کلمه of course هستش، یعنی مطمئناً، یا مترادفش کلمه sure یا certainly یا absolutely هستش. به عنوان مثال we can't of course، ما نمیتونیم البته expect our customers، انتظار داشته باشیم از مشتریامون to pay for this twice، که برای این دوبار پرداختی داشته باشن. but we need to cover the cost somehow، اما ما بایستی در واقع این مبلغ رو تا حدی پوشش بدیم. و کلمه بعدی کلمه chief، the person in charge، یعنی شخصی که مسئول انجام کاری هست به معنی رئیس. You got a couple of clams to pay the tool with, chief. میگه شما در واقع $2 میبایستی پرداخت بکنی برای این عوارض رئیس. خب کلم در اینجا به معنی دلار هستش. خب جمله اول I thought you guys only grew carrots. خیال میکردم شما فقط هویج پرورش میدید. grew به معنای گذشته در واقع فعل grow هست به معنای پرورش دادن یا بزرگ کردن. جمله بعدی what's the plan؟ نقشت چیه؟ We are gonna follow the night owlers. قرار نایت آلر ها رو دنبال کنیم. The night howlers. Okay, how یعنی چطوری؟ Know this guy? Know this guy؟ این یارو رو میشناسی؟ I told you. I told you. I know everybody. بهت که گفتم همه رو میشناسم. Everybody. Well, hello, step right up. State right up. Anything you need, I got it. Step right up یعنی بیاید این ور بازار، یعنی درست بیاید سمت من یا مستقیم سمت من. Step right up یعنی بیاید این ور بازار. Anything you need، هر چیزی که شما نیاز داشته باشید. I got it یعنی که من دارمش. Anything you need, I got it. All your favorite movies. All your favorite movies. تمامی فیلم های مورد علاقتون. I got movies that haven't even been released yet. Release یعنی این که منتشر شدن، یعنی که فیلمی که هنوز در واقع منتشر نشده رو من دارم. فیلمی که اصطلاحاً اکران نشده رو من دارم. Haven't even been released yet. Hey, 50% off. 20. Hey, 50% off, 20%. Make me an offer. Come on. Make me an offer یعنی این که خودت یه قیمت بده. Come on یعنی بی خیال. An offer. Come on. Well, look who it is. به چشممون روشن. یعنی ببینید کی اینجاست. The Duke of Bootleg. سالار ممنوعه.
Look who it is. The Duke of Bootleg. What's it to you, Wild? Shouldn't you be... What's it to you wild؟ میگه به تو چه ربطی داره wild. What's it to you یعنی به تو ربطی نداره که ما سینونیمی که براش میتونیم بگیم عبارت it's none of your business یا it's not up to you هستش. Down a popsicle or something? Shouldn't you be melting down a popsicle or something؟ نباید الان درگیر فروختن آلاسکا یا همچنین چیزی باشی؟ Hey, if it ain't flopsy the cupsy. Hey, تو همون پلیس نخود آشه نیستی؟ Isn't flopsy the copsy? We both know those weren't moldy onions I caught you stealing. جفتمون خوب میدونیم اون چیزایی که دزدیدی فقط پیاز نبودن. Moldy onions I caught you stealing. What were you gonna do with those night? What were you gonna do with those night hours? Weaselton. میخواستی با اون نایت آول ها چیکار کنی؟ وستون. Hours, Weaselton. It's Weaselton. It's Weston. درستش ویستونه. دوک ویستون. Duke Weaselton. And I ain't talking rabbit. و حرفی ندارم. I ain't در واقع میتونه به جای فعلهای to be am not, is not و are not استفاده بشه و در محاوره به جای همه اینها از ain't استفاده میشه. I ain't talking یعنی که من حرفی ندارم. Ice him یعنی منجمدش کنید. You dirty rat. ای موش کثیف. Why are you helping her? She's a cop. چرا داری کمکش میکنی؟ اون یه پلیسه. کاپ به معنی پلیس. That's why you're helping her. She's a cop. And the godmother to my future granddaughter. و مادرخونده نوه آیندمه. Mother to my future granddaughter. I'm gonna name her Judy. میگه من اون رو اسمشو جودی خواهم گذاشت. Ice this weasel. Ice this whistle. این راسو رو منجمد کنید. Alright, please. I'll talk. Alright, please. I'll talk. خیلی خوب. خواهش میکنم. حرف میزنم. I'll talk. I stole him night houses so I could sell him. نایت آورها رو دزدیدم که بتونم بفروشمشون. They offer me what I couldn't refuse. میگه اونها پیشنهاد دادن به من. Offer یعنی پیشنهاد دادن. What I couldn't refuse. Refuse یعنی امتناع کردن که من نتونستم ردش کنم. They offered me what I couldn't refuse. Money. یعنی پول. And to whom did you sell them? و به کی فروختی؟ did you sell them? A ram named Doug. A ram named Doug. میگه یه قوچ به نام داگ. We got a drop spot underground. یه جای قرار زیرزمینی داریم. spot یعنی یک مکان یا جا معنی میده. We got a drop spot underground. Just watch it. یعنی فقط مراقب باشید. Dog is the opposite of friendly. میگه داگ رفاقت سرش نمیشه. Dog is the opposite of friendly. He's unfriendly. نامهربونه. I stole him night. خب اصطلاح اول رو با هم بررسی کنیم. What's it to you یعنی اینکه به تو ربطی نداره. What does one care? What business is it of one's? به این مثال ها دقت کنید. I pay my rent and my share of the bills. What's it to him? How I spend my money otherwise. میگه که من پول اجاره و سهم در واقع قبضامو دارم میدم. بنابراین چه ربطی به او داره که من پولمو چجوری دارم خرج میکنم. مثال بعدی. Is it to them what I do on the weekends? That's my time to do as I like. به اونا چه ربطی داره که من آخر هفته‌ام رو چیکار میکنم؟ این زمان منه و هر کاری دوست دارم انجام میدم. مثال بعدی. Do you mind if I do yoga in the living room? Of course not. What's it to me? میگه که اشکالی نداره که یوگا انجام بدم در اتاق نشیمن. Of course not. البته که نه. به من ربطی نداره. What's it to me? Make someone an offer. To offer someone an amount of money for something. پیشنهاد پول دادن به کسی برای یه چیزی.
معمولا برای دعوت استفاده میشه. مثال Do you like it? Make me an offer. میگه اینو دوست داری؟ در واقع پیشنهاد به من بده. اصطلاح بعدی step right up to move very close to or directly in front of someone, something or some position. حرکت کردن خیلی نزدیک یا مستقیم به سمت یه نفر یا جلوی یه نفر یا یه چیزی یا در اون موقعیت. Usually followed by to someone or something. مثال He stepped right up to the man and told him to back off. میگه که مستقیم حرکت کرد به اون سمت اون مرد و بهش گفت که عقب بکشه. You'll need to step right up to the line while getting your photo taken. میگه که شما بایستی مستقیم حرکت بکنی در صف در حالی که داری در حالی که عکس شما داره گرفته میشه. خب بریم چند تا مثال رو با هم بررسی کنیم در داخل ویدیوهای مختلف. Hey, that's enough now. What's it to you, fucker, guys? Hey, that's enough now. What's it to you, fucker, guys? What's it to you? What's it to you? Oh shit, look who it is. Oh shit, look who it is. Hey, you remember Pet? Pet! Look at us. It's Paulie. Hey, you remember Pet? Pet! Look at us. It's Paulie. Look who it is. Did you see who? Look who it is. Did you see who? I want to make an offer to buy this restaurant. I want to make an offer to buy this restaurant. He told me he was going to make an offer. He told me he was going to make an offer. Make an offer. Make an offer. Make me an offer on 8. With 80,000 and a half. Make me an offer on 8. With 80,000 and a half. Make me an offer. Make me an offer. Step right up, make your mark. Get your slave with you. Step right up, make your mark. Get your slave with you. Step right up to witness Earth's greatest mystery, the volcano. Step right up to witness Earth's greatest mystery, volcano. Ladies and gentlemen, step right up. Ladies and gentlemen, step right up. I ain't here to talk about that. What's you playing? I ain't here to talk about that. What's you playing? Plan then. Plan then. خب حالا بریم با هم جمله به جمله با هم بررسی بکنیم. A dozen carrots. dozen به معنی 12 میشه و به معنی یک ست 12 تایی. A dozen carrots. این هم از هویج هاتون. Carrots. Thanks. Have a nice day. روز خوبی داشته باشید. Come on. یعنی بیا. Hey there, Jude. Hey there, Jude. Jude the dude. میگه که سلام جود بابا. Jude the dude. Remember that one? Remember that one? اینو یادته؟ How we doing? در چه حالی؟ How we doing? I'm fine. یعنی خوبم. You are not. You're not fine. Your ears are droppy. میگه خوب نیستی. گوشهات افتادن. Fine, your ears are droopy. Why did I think I could make a difference? Because you're a trier. خب. Because you're a trier, that's why. Why did I think I could make a difference? میگه چرا فکر کردم که میتونم یه فرق ایجاد کنم. Make a difference. Difference به معنی تفاوت میشه. Different یعنی متفاوت. Make a difference یعنی تفاوت ایجاد کردن. میگه چرا فکر میکردم یه فرقی میتونم ایجاد بکنم. Can make a difference.
Because you're a trier, that's why. میگه دلیلش اینه که تو سعی هستی همیشه. ترایر به معنای کسی که سعی و تلاش میکنه و اراده قوی داره. You're a trier, that's why. You've always been a trier. Oh, I tried. Oh, I tried. میگه تلاشم رو کردم. And it made life... And it made love so much worse for so many innocent predators. و تلاش باعث شد زندگی واسه خیلی از شکارچی‌های بیگناه به مراتب بدتر بشه. worse به معنای بدتر جزء یکی از صفات بیقاعده هستش که صفت تفصیلی bad هست که میشه bad worse. The worst یعنی بدترین. For so many innocent predators. innocent به معنی بیگناه یا کسی که هیچ جرم و جنایتی نکرده و کاملا موسون هست از گناه. predator به معنای شکارچی. Is that getting... خب Is that getting gray؟ میگه اون getting gray. Gray? Yep. Yep, it sure is. We work with him now. آره دقیقا حالا باهاش کار میکنیم. We work with him now. He's our partner. He's our partner. میگه شریکمونه. And we never would have considered it. And we would never have considered it had you not opened our minds. و اگر تو ذهنمون رو باز نمی کردی. Had you not opened our minds. That's right. یعنی درسته. I mean, Gets turned into one of the top pastry chefs in the tri-boroughs. منظورم اینه این بچه شده یکی از بهترین شیرینی پزهای این اطراف. The top pastry chefs in the tri-boroughs. That's really cool. That's really cool, you guys. میگه این واقعا عالیه بچه‌ها. You guys? Gideon Gray. I'll be darned. I'll be darned. میگه که باورم نمیشه. I'll be darned یعنی که باورم نمیشه. Unbelievable. Hey Judy, Hey Judy, I just like to say I'm sorry for that way I behave in my youth. میگه ازت معذرت خواهی میکنم برای رفتار بچگانه‌ای که داشتم. Just like to say I'm sorry for the way I behaved in my youth. I had a lot of self-doubt. من زیاد خودم رو باور نداشتم و همین باعث شده بود که self-doubt and it manifested itself in the form of unchecked rage and aggression که باعث بشه که روی خشم و پرخاشگری خودم کنترلی نداشته باشم. aggression به معنی خشم و پرخاشگری، rage هم به معنی عصبانیت، unchecked یعنی کنترل نشده. And I was a major jerk. I was a major jerk. میگه خب منم یه چیزایی راجع به عوضی بودن میدونم. Oh, I know a thing or two about being jerk. I know a thing or two about being a jerk. Anyhow, I brought you all these pies. میگه که خلاصه همین شیرینی‌ها رو واسط آوردم. brought گذشته bring هستش معنی آوردن. anyhow یعنی به هر حال. I brought you all these pies. Hey kids, don't you run through that Midney Campon Hollicitans. میگه که خب میگه بچه روی اون کامپیون ها را نرید. Run through that Mindy Campum Hollicithias. Well, now there's a $4. Well, now there is a $4 word, Mr. H. خب حالا ماشاءالله چه کلمه‌ای در هم کردی آقای H. Word Mr. H. My family always just called them night owls. میگه خانواده من فقط بهش میگفتن نایت اول ها. Just call them night howlers. I'm sorry, what did you say? What did you say? ببخشید الان چی گفتی؟ Oh, Gid's talking about those flowers, Judy. I use them to keep the bugs off the produce. میگه که ازشون واسه دور کردن آفات از محصولات استفاده میکنم. Bugs off the produce. خب کلمه اول که یک اسم هستش کلمه مهم dozen هستش. dozen به معنای 12. a set of 12 یعنی یک ست 12 تایی. مثلا a dozen of eggs یک ست 12 تایی تخم مرغ که مخفف یا ابریویشنش does یا DZ هستش. Dozens به معنای an indefinite large number. For example, dozens of errands to run. Dozens به معنای در اینجا به معنی
بی نهایت. indefinite یعنی تعریف نشده یا مقدار خیلی زیاد. کلمه بعدی که یک اسم هست trier. One that tries as in making an effort or in testing something. کسی که در واقع تلاش بسیار زیادی رو انجام میده برای اینکه یک کاری رو به ثمر برسونه. کلمه بعدی که یک صفت هستش innocent. تلفظش innocent به معنای بیگناه. Uncorrupted by evil یعنی کسی که توسط شیطان یا کار شیطانی موسون هستش و sinless هست یعنی بیگناه هست. An innocent child یک بچه بیگناه و معصوم. Not guilty of a specific crime or offense legally blameless کسی که بدون تقصیر و گناه هستش. کلمه بعدی یک اسم هست predator به معنای any carnivorous animal یک حیوان گوشخوار. A predator person or یک انسان شکارچی. و عبارت speak of the devil mention someone's name who just then appears یعنی کسی که حلال زاده است و اون لحظه که داری صحبتشو میکنی همونجا برسه و ظاهر بشه بهش میگیم در این حالت ما میگیم speak of the devil یعنی حلال زاده. چه حلال زاده. کلمه بعدی که هم اسم و صفت میتونه باشه و هم فعل کلمه manifest هستش یعنی آشکار کردن. A manifest error یعنی یک اشتباه آشکار. و کلمه بعدی که یک اسم هست aggression که صفتش میشه aggressive به معنای یک خشم یا دشمنی آشکار یا suppress. overt یعنی آشکار، suppress یعنی مخفی یا پوشیده شده. hostility به معنای دشمنی به معنای در واقع attack invasion تهاجم هم معنی میده. خب بریم چند تا از کلیپ هایی که این کلمات مهم درش استفاده شده رو با هم ببینیم. This will not stand this aggression against Kuwait. This will not stand this aggression against Kuwait. Oh, this aggression will not stand, man. I mean, oh, this aggression will not stand, man. I mean, Anger, fear, aggression. The dark side are they. Anger, fear, aggression. The dark side are they. Don't speak of the devil. Don't speak of the devil. Speak of the devil and up he pops. Speak of the devil and up he pops. Where is that man? Speak of the devil. Where is that man? Speak of the devil. I'm innocent. I'm innocent. I'm innocent. I'm innocent. Jack, I'm innocent, please. Help me. Jack, I'm innocent, please. Help me. They only made a dozen of these. They only made a dozen of these. I could spare half a dozen of you easier than I can spare him. I could spare half a dozen of you easier than I can spare him. There are over 24 of them around Europe. There are over 24 of them around Europe. خب حالا بریم جمله به جمله با هم بررسی بکنیم. You got dog here. Dog هستم had Look here. What's the mark? What's the mark? What's the mark یعنی هدف کیه؟ Cheetah in Sahara Square. Got it. Use پلنگ تو میدان سهارا. Here square. Got it. Serious? Serious? Yeah, I know they're fast. آره میدونم سریعن. میتونم بزنمش. I know they're fast. I can hit them. I can hit him. Listen, I hit a tiny... Listen,
I hit a tiny little otter through the open window of a moving car. گوش کن من یه سمور کوچولو رو از لای پنجره باز ماشین در حال حرکت زدم. otter به معنای سمور میشه. A little otter through the open window of a moving car. Yeah, I'll buzz you when it's done. I'll buzz you when it's done. وقتی تموم شد بهت زنگ میزنم. باز در اینجا به معنی تماس گرفتن هستش. Or you'll see it on the news. You'll see it on the news, you know, whichever comes first. میگه که هر طور که در واقع بشه شما یا بهت زنگ میزنم یا اخبار میتونی ببینید. You know, whichever comes first. Hey dog, open up. We've got your latte. Hey dog, بازش کن. واسه قهوه آوردیم. We've got your latte. All right, Walter and Jesse are... Walter and Jesse are back. میگه والتر و جسی اومدن. So I'm leaving now. پس الان راه میافتم. Back, so I'm leaving now. Out. Hey, where you going? Out یعنی تمام. You're going. Get back here. Where are you going? Hey, صبر کن. داری کجا میری? What are you doing? What are you doing? داری چیکار میکنی? He's gonna see you. یعنی میبینتت. I see you. What are you looking at? What are you looking at? به چی داری نگاه میکنی؟ Whatever you're thinking. Whatever you're thinking, stop thinking it, carrots. میگه هر چیزی که در موردش فکر میکنی متوقف کن فکر کردن رو. Stop thinking it. Carrots. Carrots. It better have the extra foam this time. بهتره این بار کف بیشتری داشته باشه. extra foam this time. Hey, open up. What are you doing? What are you doing? You just trapped us in here. میگه داری چیکار میکنی؟ تو همین الان ما رو گیر انداختی اینجا. You just trapped us in here. We need to get this evidence. We need to get this evidence to the ZPD. ما باید این مدرک رو به ZPD بدیم. To the ZPD. Okay. Great, here it is, got it. اینجاست. There it is. Got it. No. No, all of it. کلشو. All of it. Wait, what? خب کلمه اول کلمه author هستش که جمعش میشه authors. Any of various aquatic or semi-aquatic carnivorous mammals. یکی از انواع مختلف گونه‌های آبزی یا در واقع نیمه آبزی که گوشخوار هم هست و جزء خانواده پستانداران هستش. کلمه بعدی کلمه باز به معنای to make a vibrating sound like that of a bee. ایجاد صدا کردن مثل صدای زنبور یا وزوز کردن یا حتی به معنای تماس گرفتن یا سیگنال دادن. کلمه بعدی evidence به معنای شاهد مدرک. A thing or set of things helpful in forming a conclusion or judgment. For example, the broken window was evidence of a burglary had taken place. پنجره شکسته نشون از این بود که دزدی اتفاق افتاده. مثال بعدی Scientists weigh the evidence of for and against the hypothesis. دانشمندان ارزیابی کردن مدرک رو برای قبول یا رد این فرضیه. خب بریم حالا چند تا کلیپ رو ببینیم از کلمات مهمی که درش استفاده شده. I'll buzz you in. I'll buzz you in. Yeah, I'll buzz you in. Yeah, I'll buzz you in. I'll buzz him. I'll buzz him. Hold on a second, I'll buzz you in. Hold on a second, I'll buzz you in. خب حالا بریم جمله به جمله با هم بررسی بکنیم. Everything is gone یعنی همه چی از بین رفت. Gone. We've lost it all یعنی همه شو از دست دادیم. Yeah.
except for this یعنی همه به جز این. except به معنای به جز. Oh, except for this. Yes! Ow. Come on! we gotta get to the ZPD. یالا باید بریم APZ. We gotta get to the ZPD. Cut through the natural history. Cut through the Natural History Museum. از موزه تاریخ طبیعی میان بر میزنیم. Cut through به معنای میان بر زدن. Here it is یعنی اینجاست. Judy! Mayor Bellwether! Mayor Bellwether. خب میر به معنی شهردار. We found out what's happening. We found out what's happening. فهمیدیم چه اتفاقی میفته. Someone's darting predators with a serum. Dart به معنای در واقع پرتاب کردن. میگه یک کسی تیر میزنه با سرم به در واقع به عنوان شکارچی. That's what's making them go savage. این باعث میشه که اونها savage یا خشن بشن یا وحشی بشن. savage یعنی وحشی. I'm so proud of you. خیلی در واقع بهتون افتخار میکنم. جودی تو کار بی‌نظیری انجام دادی. super job یعنی کار برتر. You did just a super job. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ممنون خانم. How did you know? How did you where to find us? از کجا می‌دونستی کجا پیدا می‌کنی؟ I'll go ahead and take that case now. دارم میام که اون کیف رو ازت بگیرم. You know what? You know what? I think Nike and I will just take this to the ZPD. میدونی چیه فکر میکنم من و نیک اینو بهتره ببریم آپزه. I think Nick and I will just take this to the ZPD. Run یعنی فرار کردن یا دویدن. Get them یعنی اونا رو بگیرید. Carrots! I got you. Come here. Got you یعنی که گرفتمت. بیا اینجا. Okay, now just relax. میگه که relax باش. What? Blueberry? Pass. خب کلمه pass یعنی مرسی. Come on out یعنی که یالا بیا اینجا یا بیا بیرون. Take the case یعنی کیفو با خودت ببر. Get it to Bogo. ببرش به بوگو. I'm not gonna leave you behind یعنی تو رو تنها نمیذارم یا نمیتونم در واقع تو رو تنها میذارم. That's not happening. That's not happening. I can't walk. Just we'll think of something. We'll think of something. ما یه فکری دمش میکنیم. We're in the same team. ما در یک تیم یکسانی هستیم. Underestimated یعنی دست کم گرفتنمون. Underappreciated واسمون احترام قائل نشدن. Underappreciated. Aren't you sick of it? ازش خسته نشدی؟ خب. Predators they may be strong and loud. شکارچی‌ها ممکنه قوی و غرشگر باشن. They may be strong and loud, but prey outnumber predators 10 to 1. ولی نسبت شکارچی‌ها به شکارها 1 به 10. Outnumber predators 10 to 1. Think of it. در موردش فکر کن. 90% of population. 90% جمعیت. Of the population united against a common enemy. در مقابل یک دشمن مشترک متحد شدن. United یعنی متحد شدن. Against a common enemy. Will be unstoppable یعنی که هیچ کس نمیتونه ما رو متوقف کنه و جلوی ما رو بگیره. Will be unstoppable. Over
out there یعنی آنجا. Well, you should have just stayed. Well, you should have just stayed on the carrot farm. خب میگه که تو باید در واقع همونجا میموندی در مزرعه هویج. The carrot farm, huh? It really is too bad. It really is too bad. I did like you. خیلی بد شد. من دوست داشتم. I did like you. What are you going to do? What are you going to do? What are you going to do? یعنی میخوای چیکار کنی؟ ما رو بکشی؟ Kill me? No. No, of course not. البته که نه. He is. No! Oh, Nick! Yes, police! Yes, police. There is a savage fox in the Natural History Museum. بله پلیس، وجود دارد یک روباه وحشی در موزه تاریخی طبیعی. Savage fox in the Natural History Museum. Officer Hobbs is down. Please hurry. افسر هابس آسیب دیده. لطفاً عجله کنید. Down. Please hurry. No, Nick, don't do this. Fight it. خب اولین کلمه که بسیار مهم هستش در مکالمه استفاده شد، در انیمیشن استفاده شد، کلمه underestimate. Underestimate به معنای دست کم گرفتن. To make too low an estimate of the quantity. یعنی چه لحاظ کمیت، چه لحاظ مقدار و مدرک، چه لحاظ ارزش چیزی را دست کم گرفتن. Don't underestimate the difficulties involved in the project. دست کم نگیر سختی های در واقع این پروژه رو. خب کلمه بعدی، عبارت بعدی sick of someone or something یعنی خسته از کسی یا چیزی. Thoroughly annoyed or exasperated by someone or something. مثال I am so sick of all this political campaign advertisement. من خیلی خسته شدم از این تبلیغات انتخاباتی. کمپین یعنی انتخابات، تبلیغات میشه ads، political هم یعنی سیاسی. خسته شدم خیلی از این تبلیغات انتخابات سیاسی. They're on all the time each election and every year they get nastier and nastier. میگه اونها در واقع تو هر رأیگیری هستن هر سال و سال به سالم بدتر و بدتر میشن. مثال بعدی I got the feeling that he was getting pretty sick of me by the end of the day. من حس میکنم که اونا دارن خسته میشن از من تا انتهای روز. مثال بعدی I'm just sick of feeling so tired all the time. من احساس خیلی خستگی میکنم کل وقت رو. مثال بعدی، کلمه بعدی کلمه کمان که اکسپریشن استاپیت هستش، یعنی متوقف کردن یا بیخیال شدن یا در واقع حرکت کردن. مثال Come on, you're as smart as anyone in this program. میگه بیخیال، تو از هر کسی باهوشتری در این پروژه یا برنامه. Come on, leave me alone. بیخیال، منو تنها بذار. Leave me alone. خب کلمه proud of یعنی افتخار کردن به. Feeling pleasurable satisfaction over something by which you measures your self-worth. احساس رضایت و خوشنودی از چیزی یا کسی. کلمه except for someone or something یعنی بجز. Excluding someone or something یعنی خارج کردن کسی یا چیزی. Everyone turned their project in one time except for Brian. همه در واقع این پروژه رو رد کردن in one time جز در واقع برایان. مثال بعدی I'm having a pretty good day. من روز خوبی رو دارم سپری میکنم به جز اون در واقع ملاقات خسته کننده‌ای که امروز صبح داشتم. خب حالا بریم چند تا فیلم رو با هم ببینیم که این اصطلاحات و کلمات مهم درش استفاده شده. Aren't you sick of this bullshit? Aren't you sick of this bullshit? Aren't you sick of yourself? Aren't you sick of yourself?
If you're sick of this asshole lurking around, if you're sick of this asshole lurking around, Mine out of the way. Move along. Mine out of the way. Move along. come on now, please, Ma. Come on now, please, Ma. Come on now, she wants to talk to you. Don't just sit there. Come on now, she wants to talk to you. Don't just sit there. Hang in there, baby. You're doing great. I'm proud of you. And hang in there, baby. You're doing great. I'm proud of you. And Because I'm proud of you. Because I'm proud of you. you could own this freaking hotel, except for one thing. You're black. You could own this freaking hotel, except for one thing. You're black. Except for this one man. Except for this one man. It's kind of half night, you know? But it looks just like this. Except for the light. It's kind of half night, you know? But it looks just like this. Except for the light. Everything is gone. Everything is gone. Everything is gone. What's gone? Everything is gone. What's gone? Everything's gone. Disappeared. I'll be here. Everything's gone. Disappeared. I'll be here.